friends, welcome to my YouTube channel msrclasses. ఈ రోజు మనం averages topic discuss చేద్దాం. Right? Averages is nothing but sum of observations upon number of observations. Right? Sum of observations upon number of observations. ఇక్కడ నాకు టోటల్ 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అపాన్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. ఏవైనా ఒక 2 వేరియబుల్స్ కనుక నాకు నోన్ వేరియబుల్స్ ఉంటే థర్డ్ వేరియబుల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఫర్ సపోజ్ సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్. రైట్? అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సమ్ అపాన్ యావరేజ్. రైట్? సమ్ అపాన్ యావరేజ్ కనుక వేస్తే నాకు నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ వచ్చేస్తాయి. కానీ వితౌట్ ఫార్ములా మనం ఎలా రాయాలి అంటే కనుక యావరేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. రైట్? ఫర్ సపోజ్ నా దగ్గర ఒక 5 వాల్యూస్ 5 డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. రైట్? యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే హైయెస్ట్ నెంబర్ లో నుంచి లీస్ట్ నెంబర్ కి కొంత నెంబర్స్ కనుక ఫర్ సపోజ్ 13, 25, 37 ఇలా 3 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. రైట్? ఫర్ సపోజ్ నేను యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే నేను టోటల్ బై 3 వేస్తే నాకు యావరేజ్ వచ్చేస్తుంది. విచ్ మీన్స్ 13 plus 37 which is 50, 75 upon 3, 25. ఈ నెంబర్ చూడండి, 25 కంటే 12 తక్కువ ఉంది, 25 కంటే 12 ఎక్స్ట్రా ఉంది. ఈ 12 గెట్స్ క్యాన్సిల్, 25, 25, 25. రైట్? ఇక్కడ ఉన్న ఈ 37 లో ఈ 12 తీసుకొని వచ్చి ఈ పర్సన్ కి ఈ 13 కి కనుక ఇస్తే నాకు యావరేజ్ విల్ బికమ్ 25. రైట్? అంటే హైయెస్ట్ నెంబర్ లో నుంచి లీస్ట్ నెంబర్ కి నేను గనక ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడాన్ని నేను యావరేజ్ అని మాట్లాడతాను. రైట్? కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడదాం. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ టు రిమెంబర్. Average of the given data is less than the greatest observation and greater than the smallest observation of the given data. Right? For suppose నా దగ్గర ఒక set of data ఉంది. 12, 18, 24, 36. Okay? Next 38. Okay? ఇలాగా నా దగ్గర ఒక సెట్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. రైట్? సో 12 plus 18 టోటల్ వాల్యూ ఎంత? 30. 32 plus 38 80. 80 plus 30 110. 110 plus 25 110 plus 25 which is 135. 135 upon 5 యావరేజ్ ఏమవుతుంది? యావరేజ్ is equal to 135 divided by 5. 5 2 times 27. ఇక్కడ చూడండి, హైయెస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ 38, లీస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ 12. 12 కంటే ఎక్కువ ఉంది. యావరేజ్ ఈజ్ మినిమం కంటే యావరేజ్ గ్రేటర్ దాన్, అలాగే లెస్ దాన్ మ్యాక్స్ నెంబర్. రైట్? యావరేజ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ గ్రేటెస్ట్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ గ్రేటర్ దాన్ స్మాలెస్ట్ అబ్జర్వేషన్. This is the first point. If all the numbers in the set of observations are increased by x, then their average also gets increased by x. For suppose నేను కనుక ప్రతి నెంబర్ కి 2 యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళా అంటే 5 2 times 10 యాడ్ అవుతుంది.
right? Average is equal to 145 upon 5, which is nothing but 29, and average lo kuda naku 2 increment ayindi. When if all the numbers are increased by some number, అంటే ఒకే వాల్యూని అన్నిటికీ గనక యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే యావరేజ్ విల్ ఆల్సో గెట్స్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ఎక్స్. అలాగే సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఈస్ డిక్రీజ్డ్ బై ఎక్స్. డిక్రీజ్ చేసిన సేమ్ అన్నిట్లో నుంచి 2 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే 125 125 by 5 25, which means minus 2, right? If all the set of observations are multiplied by x, for suppose అన్నిటిని 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే యావరేజ్ కూడా 2 తో మల్టిప్లై అవుతుంది, రైట్? 27 into 2. For suppose if all the numbers are divided by some x value, for suppose divided by 3 వేసాను అనుకుందాం, 27 divided by 3, average would also become divided by 3, right? If 0 is one of the observation in the given set, then 0 should be included in the calculating average. అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ నా దగ్గర కొన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఫర్ సపోజ్ 0 అనే నెంబర్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు నేను 135 upon 5 వేయకూడదు, 135 upon 6 వేయాలి, రైట్? 135 upon 6 వేసి అప్పుడు యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి నేను, ఎందుకంటే 0 ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది నెంబర్. అంటే ఫర్ సపోజ్ మీ మ్యాథ్స్ లిస్ట్ లో ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ లో అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ 6 సబ్జెక్ట్స్ లో ఫర్ సపోజ్ మీకు సోషల్ లో 0 మార్క్స్ వచ్చాయి, రైట్? మిగిలిన తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ ఇలా సబ్జెక్ట్స్ మొత్తంలో మీకు 37 43 అవుట్ ఆఫ్ 50 40 ఇలా వచ్చాయి మార్క్స్, కానీ సోషల్లో మాత్రం 0 మార్క్స్ వచ్చాయి. ఈ 0ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి మీరు యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, రైట్? ఈ 0ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ 6 సబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి, సో 0 ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద గివెన్ డేటా. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ 0 ఇన్ ద డేటా, then it also should be added in calculating the average, right? అంటే నెంబర్ గా కన్సిడర్ చేయాలి అని మీనింగ్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ చూద్దాం. ఓకే, ఇఫ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద numbers is constant or same, average is the first number plus last number upon, for suppose 112 115 118 121 124, right? ఇప్పుడు యావరేజ్ ఇక్కడ చూడండి, డిఫరెన్స్ ఈస్ 3, డిఫరెన్స్ ఈస్ 3, డిఫరెన్స్ ఈస్ 3, డిఫరెన్స్ ఈస్ 3. ఇట్లాంటి టైంలో నాకు యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ 112 ప్లస్ 124 అపాన్ 2, ఆర్ ఎల్స్ మిడిల్ నెంబర్ అని కూడా మాట్లాడచ్చు, రైట్? 118 236 upon 2 118. 118 is the answer, right? If the difference between two numbers is constant or same, the average is constant or same, the average is, right? Average of first 10 natural numbers, average of first 10 natural numbers, find out చేయమంటే 10 plus 1 by 2, that is 11 by 2, which is 5.5, right? Average of first n natural numbers is represented with n plus 1 by 2. For suppose first average of first n natural numbers అంటున్నారు కదా, ఫస్ట్ 4 natural numbers గురించి మాట్లాడు. 1 2 3, యావరేజ్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ? 2.5, రైట్? 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10 upon 4 2. Right? Same అలాగే n plus total number of numbers 4, 5 upon 2, 2.5 is the average, right? First n natural numbers, average is n plus 1 by 2. Average of first n natural even numbers, n natural even numbers and
2, 4, 6, 8, 10. Total 5 ఫస్ట్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ గురించి మాట్లాడదాం. రైట్, 2 plus 8, 10, 6 plus 4, 10, 30. 30 upon 5, which is 6. n plus 1 by 2, 5 numbers plus 1, which is 6. Right? ఇక్కడ sum of observations by number of observations వేసే ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఫార్ములా యూజ్ చేశారు. రైట్, రెండింటికి సేమ్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ average of first n odd numbers, natural odd numbers. First n natural odd numbers. First 5 odd numbers ఏమేమి ఉంటాయి? 1, 3, 5, 7, 9. 1 plus 9, 10, 20, 25. Right, 25 upon 5. Average is 25 upon 5, which is 5. Total number of numbers 5. Right, so first of all ఇక్కడ యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు, డైరెక్ట్ ఫార్ములా యూజ్ చేశారు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఈస్ యావరేజ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఈవెన్ నెంబర్స్. న్యాచురల్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అప్ టు n, అప్ టు 10. యావరేజ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే కనుక ఎంత? 2, 4, 6, 8, 10. Average is 2 plus 8, 10, 10, 20, 30, 30 upon 5, which is 6. Right, up to n, 10 plus 2 by 2, 12 upon 2, which is 6. ఇక్కడ డైరెక్ట్ సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అపాన్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ వేసే ఇక్కడ ఫార్ములా యూజ్ చేశారు. రైట్, సో సేమ్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ యావరేజ్ ఆఫ్ natural odd numbers up to n. Odd numbers, natural odd numbers की formula n plus 1 upon 2. Okay, average of squares of n natural numbers is n plus 1 into 2n plus 1 upon 2. Right, average of cube of numbers n into n plus 1 whole square upon 4. అలాగే n multiples of a by 2 into n plus 1. Average of n multiples of a. 3 multiples of 5. 3 multiples of 6. Find out చేద్దాం. Last దానిలో 3 multiples of 6. Average 6, 12, 18. Right? So 6 plus 36 upon 3, which is 12 is the number. Okay, 6 by 2 into 3 plus 1. 6 by 2 into 4, which is 12. 12. ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ వేసి చేశాను. అలాగే ఇక్కడ ఫస్ట్ 3 మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 6 అడిగారు కాబట్టి ఈజీ అయిపోయింది. ఫస్ట్ 20 మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 120 అడిగితే నాకు ఈ ఫార్ములా అనేది ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, ఓకే, నెక్స్ట్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాట్లాడదాం. మనకి యావరేజెస్ లో బేసిక్ గా 3 టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. యావరేజ్ మాట్లాడి ఇనీషియల్ గా కొంత యావరేజ్ మాట్లాడి కొంత నంబర్ ని యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు. రైట్, ఇంకొక నంబర్ ని యాడ్ చేస్తూ, అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇనీషియల్ గా నా దగ్గర యావరేజ్ 30 ఉంది. రైట్, 30 అనేది నా యావరేజ్. ఫర్ సపోజ్ ఒక నంబర్ 33 అనే నంబర్, ఇది 3 నంబర్స్ యావరేజ్. 3 నంబర్స్ యావరేజ్ 30. 33 అనే ఒక నంబర్, 34 అనే ఒక నంబర్, న్యూ నంబర్ వచ్చి యాడ్ అయింది. ఈ నంబర్ అనేది యావరేజ్ కంటే గ్రేటర్ దానా లెస్ దానా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యావరేజ్ ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు యావరేజ్ ఏమవుతుంది? 30 into 3, 90 plus 34 upon 4 numbers. ఇప్పుడు 4 numbers ఉన్నాయి. రైట్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ 3 numbers అయిపోయినాయి. 124 upon 4, which is 31.
రైట్. ఇనీషియల్ యావరేజ్ 30, ఇంక్రీజింగ్ వాల్యూ 31. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఏం తెలుస్తుంది? యావరేజ్ కంటే యాడ్ చేసిన నెంబర్, యాడెడ్ నెంబర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ యావరేజ్, దెన్ యావరేజ్ గెట్స్ ఇంక్రీజ్డ్. అదే యాడెడ్ నెంబర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ యావరేజ్, దెన్ యావరేజ్ గెట్స్ డిక్రీజ్డ్. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ కనుక నేను 26 అనే నెంబర్ని యాడ్ చేశాను అనుకోండి, టోటల్ యావరేజ్ 29 అయిపోతుంది. ఇనీషియల్ 30, ఫైనల్ 29. అంటే యాడ్ చేసిన నెంబర్, ఏదైనా ఒక నెంబర్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత యావరేజ్ కంటే, ఆ నెంబర్ యావరేజ్ కంటే తక్కువ ఉంటే కనుక యావరేజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఫర్ సపోజ్ యాడెడ్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్, then there is no change in average, no change in average. అదే subtraction, removal, ఓకే. ఒక నంబర్ని రిమూవల్ చేస్తే కనుక, ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ నా దగ్గర 30 ఉన్నాయి, ఆ 30, 29, 30, 31 అనే 3 నెంబర్స్. ఫర్ సపోజ్ 29 కనుక పక్కకి తీసేస్తే యావరేజ్ ఏమవుతుంది? 30 + 31 విచ్ ఈస్ 61/2. 61/2 మీన్స్ 30.5. ఇనీషియల్ గా 30 ఉంది, ఇప్పుడు 30.5 అయింది. అంటే ఏమైంది? ఇంక్రీజ్ అయింది, రైట్. రిమూవ్డ్ నెంబర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ యావరేజ్, యావరేజ్ గెట్స్ ఇంక్రీజ్డ్, రైట్. లెస్ దాన్ యావరేజ్, యావరేజ్ కంటే తక్కువ వాల్యూని నేను పక్కకి తీసుకొని వచ్చేసాను, అంటే యావరేజ్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అదే రిమూవ్డ్ నెంబర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ యావరేజ్. ఫర్ సపోజ్ 31ని కనుక ఎలిమినేట్ చేస్తే 29 + 30 విచ్ ఈస్ 59. 59/2 29.5. అంటే ఏమైంది? ఇనీషియల్ 30 కంటే 29.5 అంటే తగ్గింది యావరేజ్. యావరేజ్ గెట్స్ డిక్రీజ్డ్. ఫర్ సపోజ్ యావరేజ్, రిమూవ్డ్ నెంబర్ యావరేజ్ కి ఈక్వల్ అయితే కనుక దేర్ విల్ బి నో చేంజ్, రైట్. అలాగే రీప్లేస్మెంట్, థర్డ్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ రీప్లేస్మెంట్. ఓకే. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ నేను అనుకున్నది 29, 30, 31, రైట్. ఈ 29 నెంబర్ని తీసేసి 31 అనే నెంబర్ని యాడ్ చేస్తున్నాం. అంటే రీప్లేస్డ్ నెంబర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఇట్స్ యావరేజ్. యావరేజ్ కంటే ఎక్కువ అయితే అప్పుడు యావరేజ్ ఏమవుతుంది? యావరేజ్ విల్ ఆల్సో గెట్స్ ఇంక్రీజ్డ్. సో చూడండి, ఇప్పుడు యావరేజ్ 92/3 which means 30.33. అంటే ఇనీషియల్ గా 30 ఉన్నది కాస్త ఇప్పుడు 0.33 ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయింది, రైట్. 0.66 సారీ. ఓకే, యావరేజ్ గెట్స్ ఇంక్రీజ్డ్. అలాగే రీప్లేస్డ్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దాన్ యావరేజ్. యావరేజ్ కంటే వాల్యూని తక్కువతో రీప్లేస్ చేసా. ఫర్ సపోజ్ 29 తీసేసి నేను ఈ ప్లేస్ లో 28 సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను, రైట్. 28 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? అక్కడ రీప్లేస్డ్ వాల్యూ లెస్ దాన్ యావరేజ్, దెన్ యావరేజ్ విల్ ఆల్సో గెట్స్ డిక్రీజ్డ్, రైట్. మనకి బేసిక్ గా ఈ 3 టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లోనే మనకి యావరేజెస్ మీద, యావరేజ్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఏదైనా నంబర్ ని, సేమ్ నంబర్ ని యావరేజ్ కి యాడ్ చేసినా, యావరేజ్ ఎంతైతే నంబర్ ఉందో అదే నంబర్ ని యాడ్ చేసినా, రిమూవ్ చేసినా, రీప్లేస్ చేసినా యావరేజ్ లో ఎలాంటి చేంజ్ అయితే ఉండదు. ఫర్ సపోజ్ యావరేజ్ కంటే యాడ్ చేసే నంబర్ కనుక ఎక్కువ ఉంటే యావరేజ్ విల్ ఆల్సో గెట్స్
ఇంక్రీజ్డ్. యాడ్ చేసే నంబర్ యావరేజ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే యావరేజ్ గెట్స్ ఇంక్రీజ్డ్. యావరేజ్ కంటే యాడ్ చేసే నంబర్ తక్కువ ఉంటే యావరేజ్ విల్ ఆల్సో గెట్స్ డిక్రీజ్డ్. అలాగే రిమూవ్ చేసిన నంబర్ లెస్ దాన్ యావరేజ్ అయితే యావరేజ్ ఇంక్రీజ్. రిమూవ్ చేసిన నంబర్ యావరేజ్ కంటే గ్రేటర్ దాన్ అయితే యావరేజ్ గెట్స్ డిక్రీజ్డ్. అలాగే రీప్లేస్మెంట్ లో కూడా సేమ్. రీప్లేస్డ్ వాల్యూ యావరేజ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే యావరేజ్ గెట్స్ ఇంక్రీజ్డ్. రీప్లేస్డ్ వాల్యూ యావరేజ్ కంటే తక్కువ ఉంటే యావరేజ్ గెట్స్ డిక్రీజ్డ్. ఈ 3 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే కనుక మనం యావరేజెస్ కాన్సెప్ట్ ని చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు వితౌట్ ఫార్ములా. రైట్, అంటే టోటల్ ని ప్రతిసారి టోటల్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి రావాల్సిందా. రైట్, సో క్వశ్చన్స్ లో వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, the average of 3 numbers is 24 and the last 2 numbers is 30. Find the first number. So చూడండి, ఇక్కడ 3 numbers ఇచ్చారు. యావరేజ్ అంటే ఏం మాట్లాడాం? ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. రైట్, 24 24 24 అనుకుందాం. కానీ లాస్ట్ టూ నంబర్స్ 30 యావరేజ్. అంటే లాస్ట్ 2 numbers 30 30 అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 6 ఇంక్రీజ్ అయింది, 6 ఇంక్రీజ్ అయింది. ఈ 6 and 6 టోటల్ 12 ఇంక్రిమెంట్ ఇక్కడ డిక్రీజ్ చేస్తే నాకు ఎగ్జాక్ట్ యావరేజ్ అనేది కరెక్ట్ గా సెట్ అవుతుంది, విచ్ ఈస్ 12. రైట్, సెకండ్ ఆప్షన్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సెకండ్ ఆప్షన్. రైట్, అసలు యావరేజ్ కంటే 24 కంటే యావరేజ్ ఏమైంది? ఇంక్రీజ్ టు 6. ఎన్ని నెంబర్స్ మీద ఇంక్రీజ్ అయింది? ప్లస్ 6 into 2, విచ్ ఈస్ టోటల్ 12 ఇంక్రిమెంట్ అయింది. 12 ఇంక్రిమెంట్ అయితే 24 లో నుంచి 12 ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే లాస్ట్ 2 నెంబర్లకి ఇంక్రీజ్ అయితే దానిలో రివర్స్ చేసి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. రైట్, సెకండ్ క్వశ్చన్ మాట్లాడదాం ఒకసారి చూడండి. ద యావరేజ్ ఆఫ్ 11 రిజల్ట్స్ ఈస్ 30. That of first 5 is and that of last 5 is. The value of 6th number is. So చూడండి, ఇక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ 6th నెంబర్ అడుగుతున్నారు. అలాగే సెకండ్ దానిలో బి క్వశ్చన్ కూడా చూడండి. ద యావరేజ్ ఆఫ్ 11 రిజల్ట్స్ ఫస్ట్ 6 అండ్ లాస్ట్ 6. 6th నెంబర్ వాల్యూనే అడుగుతున్నారు. రైట్, ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ఇది ఫస్ట్ మోడల్. సెకండ్ టైప్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ఇక్కడ నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ఫస్ట్ 5 నంబర్స్ అలాగే లాస్ట్ 5 నంబర్స్, అంటే 6th నెంబర్ ఈజ్ మిస్సింగ్. రైట్, మిస్సింగ్ అయితే ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ 1 to 6 6 to 11 నెంబర్ రిపీట్ అయితే ఏం చేయాలి? రైట్, మిస్సింగ్ అయితే రివర్స్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. రిపీటెడ్ అయితే కనుక డైరెక్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. రైట్, మిస్సింగ్ కాబట్టి రివర్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇనీషియల్ యావరేజ్ ఈజ్ 30. మిస్సింగ్ కాబట్టి రివర్స్. ఫర్ సపోజ్ అక్కడ కనుక ఇంక్రిమెంట్ లో ఉంటే డిక్రీజ్ చేస్తాం. అంటే ఇచ్చిన యావరేజ్ కంటే ఎక్కువ వాల్యూ కనుక ఉంటే, అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ 31 ఉంటే ఆ వాల్యూని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ తక్కువ ఉంది కాబట్టి యాడ్ చేయాలి. ఎంత తక్కువ ఉంది? ఇచ్చిన యావరేజ్ 30 కానీ నాకు ఫస్ట్ 25 మాత్రమే ఉంది, అంటే 5 తగ్గింది. 5 తగ్గింది ఎన్ని నెంబర్స్ మీద? ఫస్ట్ 5 నెంబర్స్ మీద. టోటల్ 25 తగ్గింది. 25 తగ్గింది అంటే ఆ 25 ని తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. రైట్, అదే రివర్స్ మెథడ్. నెగిటివ్ వాల్యూ అయితే ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పాజిటివ్. తగ్గింది అని మాట్లాడుతున్నాము అంటే అది నెగిటివ్ వాల్యూ. దాన్ని రివర్స్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి అంటే నెగిటివ్ ని తీసుకొని వచ్చి పాజిటివ్ గా కన్వర్ట్ చేసి మనం యాడ్ చేయాలి అని మీనింగ్. రైట్, ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా 30 ఉంది, 28 అయ్యింది. అంటే ఎంత తగ్గింది? 2 తగ్గింది. ఎన్ని నెంబర్స్ మీద? 5 నెంబర్స్ మీద. అంటే టోటల్లో 10 తగ్గినట్టు. ఈ 10 తగ్గిన వాల్యూని ఇక్కడ తీసుకుని వచ్చి యాడ్ చేయాలి.
దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రివర్స్ మెథడ్. ఇక్కడ తగ్గుతుంది అంటే నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది అంటే నాకు మీనింగ్ యాడ్ చేయాలి అని. మిస్సింగ్ నెంబర్స్ లో నెంబర్ కనుక మిస్ అయితే అంటే 6th నెంబర్ ఈజ్ నాట్ హియర్, రైట్? సో 30 plus 25, 55, 65 is the final answer for this question. Third option is the correct answer, right? అదే రిపీటెడ్ మోడల్లో అయితే డైరెక్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి, రైట్? 11 నెంబర్స్ 30 అని చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ 6 నెంబర్స్ 26 అంటే ఒక్కొక్క దాని మీద 4 తగ్గింది, రైట్? ఇనీషియల్ యావరేజ్ 30, ఒక్కొక్క దాని మీద 4, అలాగా 6 నెంబర్స్ మీద అంటే -24. డైరెక్ట్ వాల్యూ -24 వేసేస్తాం. అలాగే 6 నెంబర్స్ మీద 34 అంటే +4 అయింది. 6 నెంబర్స్ మీద అంటే +24. ఫైనల్ యావరేజ్ ఈస్ 30, రైట్? ఇక్కడ గనక మిస్సింగ్ నెంబర్స్ లో అయితే గనక రివర్స్ మెథడ్ అంటే నెగిటివ్ సింబల్ వస్తే ఇక్కడ పాజిటివ్ వేయాలి. అదే రిపీటెడ్ కేసులో అయితే రిపీటెడ్ కేసులో అయితే డైరెక్ట్ మెథడ్ వేయాలి, రైట్? అంటే అక్కడ నెగిటివ్ అయితే ఇక్కడ నెగిటివ్, పాజిటివ్ వాల్యూ అయితే పాజిటివ్ వాల్యూ, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. యావరేజ్ టెంపరేచర్ from Sunday to Thursday is 25 degrees and from Monday to Friday is the temperature on Sunday is. Find the temperature on Friday, right? ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ నాకు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ లో సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే, థర్స్డే ఈ టోటల్ డేస్ కి నాకు యావరేజ్ చెప్తున్నారు ఎంత? 25 degrees సెంటిగ్రేడ్, రైట్? నెక్స్ట్ మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే కూడా మాట్లాడుతున్నారు. దట్ ఈస్ 26.5 degrees సెంటిగ్రేడ్. అంటే సండే వెళ్ళిపోయి ఫ్రైడే వస్తే నాకు యావరేజ్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? 1.5 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ 1.5 ఎన్ని డేస్ మీద ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? 5 డేస్ మీద ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. 1.5 degrees 5 డేస్ మీద ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సండే అంటే మినిమం సండేలో ఉన్నంత టెంపరేచర్ ఉండి ఇంకొక 5 days కి 1.5 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ ఫ్రైడేస్ టెంపరేచర్. 28 degrees plus 7.5 degrees, right? 35.5 degrees centigrade is the temperature on Friday, right? Second option is the correct answer for this question. Okay, next question number 4. The average age of 34 boys is 14 years. If the teacher also included, the average becomes 15 years. అంటే 14 నుంచి 15 అవుతుంది, అంటే యావరేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే టీచర్ మినిమం 15 years ఉండాలి. అలాగే 34 బాయ్స్ కి ఒక్కొక్క ఇయర్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయగలగాలి. అంటే 15 plus 34 which is 49 years. 49 years అయితే కనుక టీచర్స్ ఏజ్, అప్పుడు యావరేజ్ ఇంక్రీజెస్ బై 1 value, రైట్? Question number 5. The average of 7 consecutive numbers is the largest of this number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం, యావరేజ్ అంటే మిడిల్ నెంబర్, అన్ని కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్. యావరేజ్ ఈస్ 20. లార్జెస్ట్ ఆఫ్ దీస్ 21, 22, 23. 23 is the largest number. Second option is the final answer, right? Question number 6. The average of 5 consecutive even numbers is n. 1, 2, 3, 4, 5. Average ante maatladukunnam mid value n, right? If the next 2 numbers are included, the average of the 7 numbers. Next 2 numbers. Now replaced average is this one. ఇక్కడ కాన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అని మాట్లాడుతున్నారు. ఈవెన్ నెంబర్స్ 2, 4, 6, 8. డిఫరెన్స్ ఎంత అబ్జర్వ్ చేయండి. 2 ఇస్ ద డిఫరెన్స్. అంటే ఇక్కడ n plus 2 అవ్వాలి, రైట్? ఇంక్రీజెస్ బై
Okay, increases by 2. Next, question number 7. The average of 4 consecutive odd numbers is 60. 1, 2, 3, 4. 4 numbers unte ganaka average is middle number, this value 60, right? ఒక్కసారి odd numbers ని గనక అబ్జర్వ్ చేస్తే 3, 5, 7, 9 డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 2. డిఫరెన్స్ ఈస్ 2. ఆల్రెడీ అంటే వీటికి యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. 3 plus 7 10, 15, 34, right? 7 plus 3 10, 19, 24. 24 by 4 which is 6. అంటే మిడ్ నెంబర్ 5 plus 1 by 2 6, right? అలాగే అంటే 6 కంటే 1 తగ్గింది, 6 కంటే 1 పెరిగింది. అంటే 60 minus 1 ఈ వాల్యూ, ఇది 60 plus 1. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ప్లస్ 2 అవుతుంది చూడండి. 60 plus 3, 60 minus 3. వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ లార్జెస్ట్ అండ్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్స్ అంటే నన్ను అడిగిన వాల్యూ 60 minus 3 into 60 plus 3. A plus B into A minus B. A square minus B square, 3600 minus 9, which is 3591. 3591. First option is the correct answer for this question, right? Question number 8. Of the 3 numbers, second is twice the first and also thrice the third. Okay, first and second ki ratio istunaru enta? Second is twice the first. Alage third ki second ki ratio maatladutunnaru and thrice the third. Second is thrice the third, right? Second is common ga unna ratio lo manam cheppam already. Common ga unna number always equal ga undali అంటే ఇక్కడ 3 తో ఇక్కడ 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే 3:6, 2:6 అంటే 1:2:3 వాల్యూ ఏమైంది? 3:6:2, right? If the average of the 3 numbers is, average means 11 parts value 44 into 3, right? Total parts is 3 plus 6, 9, 9 plus 2, 11. 11 parts is 44 into 3, which is total. Total number of parts ni total ki equal chesam, right? Now again the largest number parts lo 6 parts. 6 parts is 11, 4 times 4, 3 times 12, 12 6 times 72. 72 is the final answer. Second option is the correct answer for this question, right? Question number 9. The average daily income of PQR is, if P earns 30 less than R, who earns 60 more than Q? What is the daily income of Q? First of all, PQR అనే 3 persons గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. P earns 30 less than R. R కంటే 30 తక్కువ. Who earns 60 more than Q? R Q కంటే 60 ఎక్స్ట్రా సంపాదిస్తున్నారు. Q వాల్యూ Q అనుకుంటే ఇక్కడ 60, దీనికంటే R కంటే 30 తక్కువ అంటే Q plus 60 minus 30, which is Q plus 30. For suppose వీటిని ఆర్డర్ లో రాస్తే చూడండి, Q plus 30, Q plus 60, right? మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ పాయింట్ డిస్కస్ చేసాం. ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎ కామన్ డిఫరెన్స్ or difference is same, then average is middle number, right? Average is middle number. Q plus 30 is equal to average ఎంత చెప్తున్నారు? 80. Q value 50. మనం అడిగింది daily income of Q. Q is equal to 50, right? First option is the correct answer for this question. Question number 10. Of the 3 numbers, the average of first and second number is greater than the average of second and third number by 62. First and second number average is greater than by 62.
second and third number, right? అన్నిటిని 2తో మల్టిప్లై చేసేస్తే కనుక 1 plus 2 is equal to 124 plus 2 plus 3, right? 2 second number common, 1 minus 3 is equal to 120. Now again, what is the difference between the first and third number? Difference between first and third number is 124. Second option is the final answer for this question. The average runs of a cricketer after 14 matches was, okay, if he made 108 runs and 105 runs in 15th match and 16th match respectively, what is his new average runs after 16th match? Right, 14 matches ki average runs మాట్లాడుతున్నారు. అలాగే 15th match లో 16th match లో స్కోర్ చేసిన రన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా 16 మ్యాచెస్ తర్వాత యావరేజ్ గురించి, యావరేజ్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు, రైట్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 14 మ్యాచెస్ కి యావరేజ్ ఆఫ్ 14 మ్యాచెస్ 52.5. ఫర్ సపోజ్ 15th మ్యాచ్ లో 52.5 రన్స్ కొట్టున్నా, అలాగే 16th మ్యాచ్ లో కూడా 52.5 రన్స్ కొట్టుంటే, or else 15th plus 16th matches కి కలిపి 105 runs స్కోర్ చేసి ఉంటే 105, 52nd మ్యాచ్ లో 152, అలాగే 52.5, 52.5, or else 0.5 runs ఉండవు కాబట్టి 15th and 16th మ్యాచ్ రెండిట్లో కలిపి 105 runs కొట్టుంటే యావరేజ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, రైట్? యావరేజ్ లో ఎలాంటి చేంజ్ వచ్చేది కాదు. కానీ 108 రన్స్ 105 రన్స్ ఎక్స్ట్రా స్కోర్ చేశారట, అంటే ఆల్రెడీ 105 స్కోర్ చేశారు, ఇంకా నాకు వేరియేషన్ వచ్చేది ఈ 108 రన్స్, రైట్? అంటే యావరేజ్ ఆఫ్ 16 మ్యాచెస్ ఆల్రెడీ 52.5 ఇక్కడ స్కోర్ చేశారు. ఈ 105 క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే 52.5 అలాగే ఉంటుంది. కానీ ఇంకా 108 రన్స్ ఎక్స్ట్రా స్కోర్ చేశారు. ఈ 108 రన్స్ ని నేను 16 మ్యాచెస్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, రైట్? ఎక్స్ట్రా స్కోర్ చేసిన రన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాచెస్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే అదే నాకు రిక్వైర్డ్ యావరేజ్, రైట్? 16 6 times 96, 12 is remaining, 12 by 16 means 7.75, right? Okay, so final average is 53.25. 53.25 is the final average. Sorry, 52.5 plus 56 is 6, which means 57, 59, 52 plus 6, which is 58. 59.25 is the required answer. Second option is the correct answer for this question, right? 52 plus 6.75, which is 52 plus 6, 58. 58 plus 1.25, 59.25 is the correct answer for this question, right? Next, question number 12. The average of 12 observations is 37. The average of first 4 observations is 29, and the average of next 5 observations is 41. If 10th observation is 2 more than the 11th observation, and 11th observation is 26 more than the 12th observation, what is the 11th observation, right? ఇక్కడ ఒకసారి 11 observations average మాట్లాడారు, అలాగే ఫస్ట్ 4 అబ్జర్వేషన్స్, నెక్స్ట్ 5 అబ్జర్వేషన్స్, అంటే 5 plus 4 టోటల్ 9 అబ్జర్వేషన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. 9 12 అంటే ఇది నెంబర్ మిస్సింగ్ కేస్, రైట్? యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పార్ట్ లో నేను నెంబర్ మిస్సింగ్ కేస్ గురించి డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. యావరేజ్ ఆఫ్ 37, యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 4, యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 4, that is 29. Average of next 5, which is 41.
నెంబర్ మిస్సింగ్ కేసులో మనం రివర్స్ మెథడ్ అప్లై చేస్తాం, రైట్? అంటే రివర్స్ మెథడ్ అంటే యావరేజ్ తగ్గితే పెంచుతాం, పెరిగితే తగ్గిస్తాం, రైట్? ఇక్కడ ఎంత పెరిగింది? 8 పెరిగింది, అలాగే 4 మ్యాచెస్ మీద, అంటే టోటల్లో 20 పెంచాలి, 8 4 టైమ్స్ 32 పెంచాలి, రైట్? నెక్స్ట్ ఇక్కడ 4 తగ్గింది, రైట్? అలాగా 5 మ్యాచెస్ కి తగ్గింది, సో 8 పెరిగింది, 4 మ్యాచెస్ కి పెరిగింది, అంటే 32 యాడ్ చేయాలి. 4 తగ్గింది 5 మ్యాచెస్ కి, అంటే 20 తగ్గించాలి, అంటే టోటల్ డీవియేషన్ ప్లస్ 12 అంటే యావరేజ్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ 3 ఈస్ 37 ప్లస్ 12 upon 12 ని 3 మ్యాచెస్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, రైట్? సో 12 upon 3, 37 plus 4, 41 is the new average, right? ఇక్కడ నాకు 11th observation is 10th observation is 2 more than 10th observation is 2 more than 11th observation. 11th observation is 26 more than 12th observation అని చెప్తున్నారు. ఫర్ సపోజ్ 11th observation ని నేను ఏ అనుకుంటున్నాను, 11th observation ని నేను ఏగా అస్యూమ్ చేస్తే 10th observation would be, 10th observation is 2 less, right? 10th observation minus 2 is equal to 11. 11 ఇటే ఉంచేస్తే 2 ఇటువైపు తీసుకుని వెళ్తే 10th observation minus 2, 11th is equal to, right? 10th is 2 more than, okay? Wait, 11 plus 2 kada, 10th is 2 more than, okay? Next 11th is 26, 11 is 26. 12th కావాలి అంటే 26 ని ఇటువైపు తీసుకుని వెళ్తాను, 10th అలాగే ఇటే ఉంది కాబట్టి సేమ్ ఇటువైపు తీసుకొచ్చాను, రైట్? ఏ మైనస్ 26, ఇక్కడ టోటల్ 41 3 times 123, రైట్? 3a is equal to, ఇక్కడ 24 యాడ్ చేస్తే 147, a value is 3 4 times 3 9 times, a 3 4 times 12 49. Fourth option is the correct answer for this question, right? Question number 13. Average weight of 8 persons is increased by 2.5 kgs. When one of them whose weight is 56 kgs is replaced by a new man, the new man is, okay? 8 persons average increase అవుతుందిట ఎప్పుడు 56 person ని రీప్లేస్ చేసినప్పుడు. ఎప్పుడైనా సరే న్యూ మ్యాన్ ని ఓల్డ్ మ్యాన్ వెయిట్ తోనే కంపేర్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓల్డ్ మ్యాన్ వెయిట్ గనక ఓల్డ్ పర్సన్ వచ్చినప్పుడు వెయిట్ గనక ఇంక్రీజ్ అయితే, ఒక కొత్త పర్సన్ వచ్చి వెయిట్ వచ్చినప్పుడు వెయిట్ గనక ఇంక్రీజ్ అయితే న్యూ పర్సన్ ఇచ్చిన వెయిట్ కంటే ఎక్స్ట్రా వెయిట్ తెచ్చినట్టు, రైట్? ఫర్ సపోజ్ నా దగ్గర యావరేజ్ 20 20 20 20 ఇలా ఉంది అనుకుందాం. ఫర్ సపోజ్ 19 21, 19 అనే పర్సన్ వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు 20 అనే పర్సన్ వచ్చి గనక యాడ్ అయితే యావరేజ్ గెట్స్ ఇంక్రీజ్. అదే 19% వెళ్ళిపోయి 18% గనక వచ్చి ఇంక్లూడ్ అయితే యావరేజ్ గెట్స్ డిక్రీజ్. ఇది రీప్లేస్మెంట్ కాన్సెప్ట్, రైట్? ఎప్పుడైనా సరే రీప్లేస్మెంట్ కాన్సెప్ట్ తో ఓల్డ్ పర్సన్ తో మనం యావరేజ్ అనేది కంపేర్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? న్యూ మ్యాన్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ మ్యాన్, వెళ్ళిపోయిన పర్సన్ 56 kgs పర్సన్ వెళ్ళిపోయారు. సేమ్ న్యూ మ్యాన్ కూడా 56 ఉంటే యావరేజ్ లో ఎలాంటి చేంజ్ వచ్చేది కాదు, రైట్? వెళ్ళిపోయిన పర్సన్ 56 తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు, సో వచ్చిన పర్సన్ కూడా 56 వచ్చి ఉంటే ఎలాంటి చేంజ్ ఉండేది కాదు. కానీ నాకు ఇక్కడ ఇంక్రీజెస్ బై 2.5% అండ్ 2.5 kgs 2.5 kgs ఇంక్రీజ్ అవుతుందిట. అది ఎంతమంది మీద ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? 8 persons మీద ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్?
So Newman's weight is 56 plus 2.5 into 8, which is 20. Newman's weight is 76 is the correct answer for this question. Third option, right? Next. The average weight of ABC is average weight of A, B, C is 84 అని చెప్తున్నారు, right? A fourth man D joins them. The average weight of them becomes 80. Average of A, B, C, D 80 అయిపోయిందిట. అంటే D weight క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఫర్ సపోజ్ 84తో వచ్చుంటే గనక ఎలాంటి చేంజ్ ఉండేది కాదు. కానీ ఈ పర్సన్ వల్ల 4 తగ్గుతుంది, 4 మెంబర్స్ మీద తగ్గుతుంది, రైట్? 84 minus 12, which is 4 times 16, right? ఇంకో 4 తగ్గిస్తే టోటల్ యావరేజ్ weight of D is 68 kgs, right? 4 times 16, 84 number. 84 తో కనుక వచ్చుంటే D అనే పర్సన్ 84 kgs తో వచ్చుంటే ఎలాంటి చేంజ్ ఉండేది కాదు. కానీ 4 తగ్గుతుంది ఎంతమంది పర్సన్స్ మీద? 4 మెంబర్స్ మీద. సో D weight. నెక్స్ట్, if E whose weight is 3 kgs more than D, E weight 71 kgs replaces A, the average weight of BCDE is, ఇప్పుడు చూడండి, average weight of BCDE is 79 kgs అని మాట్లాడుతున్నారు. వెయిట్ ఆఫ్ ఏ, ఈ పర్సన్ వెళ్ళిపోయి ఈ పర్సన్ జాయిన్ అవ్వడం వల్ల వెయిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందా, డిక్రీజ్ అయిందా? డిక్రీజ్ అయింది, రైట్? అంటే ఈతో కంపేర్ చేస్తే ఏ వాల్యూ ఎక్కువ ఉండాలి. ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కాబట్టి ఏ ఉన్నప్పుడు మనకి యావరేజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంది, రైట్? ఏ ఉన్నప్పుడు యావరేజ్ ఎక్కువ ఉంది అంటే రీప్లేస్ అవ్వక ముందు ఏ 71 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. ఎంత ఎక్కువ ఉండాలి? 1 ఎక్కువ ఉండాలి. ఎందుకంటే డిఫరెన్స్ ఇన్ వెయిట్స్ ఒకటి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి. అలా ఎంతమంది పర్సన్స్ మీద? 4 పర్సన్స్ మీద ఎక్కువ ఉంది, రైట్? సో 71 plus 4, 75 kgs is the weight of A. Second option is the correct answer for this question, right? Next, question number 15. In a class of 50 students, the average weight of all the students was calculated to be, if their latter 2 weights were wrongly recorded as instead of, right? What will be the new average? Right? 50 students average weight గురించి మాట్లాడుతున్నారు. కానీ 53.4 ఉండాల్సిన పర్సన్ ని 58.4 ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రాంగ్లీ రికార్డెడ్ యాజ్ అంటే తీసుకునేటప్పుడు షీట్ లో 53.4 తీసుకున్నారట. కానీ యాక్చువల్ వెయిట్ 58.4 ఉంటే రికార్డెడ్ వచ్చేసి నాకు 53.4 ఉందిట. అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది? డిఫరెన్స్ -5, రైట్? 5 తగ్గించేశారు, ఓకే? నెక్స్ట్, యాక్చువల్ గా వెయిట్ ఉన్నది యాక్చువల్ 50.2 kgs ఉంది. కానీ రికార్డెడ్ లో 46.2. డిఫరెన్స్ ఈస్ 4 kgs. 4 kgs తగ్గించేశారు. అంటే టోటల్లో 9 kgs తగ్గించేశారు. తగ్గించారు కాబట్టి యావరేజ్ కూడా తగ్గుతుంది. కానీ కావాల్సిన యావరేజ్ 68.3 ఉండాలి. తగ్గించిన దాన్ని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి కలిపేస్తున్నాను. తగ్గించిన వెయిట్ ని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి రిటర్న్ బ్యాక్ కలిపేస్తున్నాను. +9. 9 ని డైరెక్ట్ గా కలపకూడదు, డివైడెడ్ బై 50 కూడా వేయాలి. ఎందుకంటే మనం యావరేజ్ తో యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, యావరేజ్ కి యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డైరెక్ట్ గా టోటల్ ని యాడ్ చేయకూడదు,
upon 50 తో మల్టిప్లైడ్ విత్ 2/2 చేస్తే కనుక డినామినేటర్ లో 100 వస్తుంది. 68.3 ప్లస్ 0.18 which is 68.48. 68.48 is the final answer. First option is the correct answer for this question, right? Next question number 17. The average marks obtained by Mithun in Sanskrit, Science and Social Studies is 68. It was later observed that his marks in Science were wrongly calculated as 81 instead of 19. అంటే ఎంత ఎక్స్ట్రా వేసేసారు? 9 ఎక్స్ట్రా వేసేసారు. ఎక్స్ట్రా వేస్తే మనం ఏం చేయాలి? ఆ 9ని పక్కకి తీసేయాలి. అంటే యావరేజ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 68 మైనస్ 9ని డైరెక్ట్ గా సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయకూడదు. టోటల్ 3 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, డివైడెడ్ బై 3 అంటే 68 minus 3 65, right? If all the marks were out of 120, what is the actual aggregate percentage? Aggregate percentage అడుగుతున్నారు. అంటే total marks obtained upon total exam conducted, total marks exam conducted into obtained marks by total marks, right? Percentage కావాలి అంటే obtained marks upon total marks. 26 times 25 times 65, 5 times 325 upon 6, 5 times 30, 25, 6 4 times 24, 1/6 percentage. 56, 1/4 percentage. Second option is the correct answer for this question, right? Question number 18. The average weight of 40 students in a class is 55 kgs. 6 of them whose weight is 52 left the class. Another set of 66 students whose weight is 42 kgs joined the class. What is the new average of the? For suppose 40 persons lo one person 52 kgs left అయిపోయి ఇంకొక సెకండ్ పర్సన్ ఇంకొక 1 పర్సన్ 42 తో యాడ్ అయితే గనక యావరేజ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ యావరేజ్ ఎంత వస్తుంది? -10 అవుతుంది. అదే 2 పర్సన్స్ 52 తో వెళ్ళిపోయి 2 పర్సన్స్ 42 తో వచ్చి జాయిన్ అయితే డిఫరెన్స్ 20 వస్తుంది, రైట్? అలాగా 6 పర్సన్స్ వెళ్ళిపోయారు, 6 పర్సన్స్ జాయిన్ అయ్యారు. టోటల్ లో నాకు డిఫరెన్స్ 60 డిఫరెన్స్ రావాలి, రైట్? యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అసలు యాక్చువల్ యావరేజ్ 55 కానీ డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది? 60. ఈ 60ని 40 మెంబర్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, రైట్? 55 minus 1.5, 53.5 is the required average. First option is the correct answer for this question, right? 52 kgs ఉన్న పర్సన్ వెళ్ళిపోయి 42 kgs ఉన్న పర్సన్ కనుక వచ్చి జాయిన్ అయితే డిఫరెన్స్ లో నాకు 10 అనే డిఫరెన్స్ 10 kgs డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఆ 10 kgs ని 40 మెంబర్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేవాడిని. 2 పర్సన్స్ వెళ్ళిపోయి 2 పర్సన్స్ వచ్చి యాడ్ అయితే నాకు డిఫరెన్స్ లో 20 డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఆ 20ని తీసుకొని వెళ్ళి 40తో యావరేజ్ వేసేసేవాడిని. కానీ ఇక్కడ 6 మెంబర్స్ వెళ్ళి 6 మెంబర్స్ వచ్చారు కాబట్టి టోటల్లో నాకు 60 డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఆ 60 డిఫరెన్స్ ని నేను 40 మెంబర్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాను. ఒక్కొక్కరికి 1.5 డిఫరెన్స్ వచ్చింది. అంటే ఇనీషియల్ యావరేజ్ కంటే 1.5 తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే వెళ్ళిపోయిన పర్సన్స్ రీప్లేస్ అయిన పర్సన్స్ యావరేజ్ వెయిట్ అనేది తక్కువ ఉంది కాబట్టి, రైట్? ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 19. The average of 8 numbers is 12. If one of them exceeds the average of remaining by 8, the number is, right? Okay. Average of 8 numbers 12 అని చెప్తున్నారు, right? One of them exceeds the average of the remaining by 8. ఒక నెంబర్ రిమైనింగ్ 7 numbers యావరేజ్ కంటే 8 ఎక్స్ట్రా. ఫర్ సపోజ్ టోటల్ ఎంత అవుతుంది? 8 numbers కి 8 into 12, that is 96.
1 నెంబర్ ని నేను ఏ అనుకుంటే రిమైనింగ్ టోటల్ ఎంత అవుతుంది 96 మైనస్ ఏ రైట్. ఒక నెంబర్ ని నేను ఏ అనుకుంటే రిమైనింగ్ టోటల్ అంటే ఇది 7 నెంబర్స్ టోటల్, రిమైనింగ్ 7 నెంబర్స్ టోటల్ ఎంత అవుతుంది రైట్. ఏ ఈజ్ రిమైనింగ్ నెంబర్స్ యావరేజ్ కంటే రిమైనింగ్ నెంబర్స్ టోటల్ ఇది యావరేజ్ అంటే డివైడెడ్ బై 7 ఈజ్ ఎక్సీడింగ్ బై 8 రైట్. సో 7a is equal to 96 minus a plus 50, 7 8 times 56. 8a is equal to 152, a value 19 right. a is equal to 19. Fourth option is the final answer. కానీ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, టోటల్ 8 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. దీన్నే విజువలైజేషన్ గురించి మాట్లాడదాం. 8 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6 7 8. మొత్తం అన్ని నెంబర్స్ 12 12 12 12 12 12 12. కానీ లాస్ట్ నెంబర్ కి 8 ఎక్స్ట్రా వేయాలట. రిమైనింగ్ నెంబర్స్ యావరేజ్ 8 ఎక్స్ట్రా రావాలి అంటే వీటి అన్నిట్లో నుంచి 1 1 1 1 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నా, అంటే నెంబర్ ని 11 గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నా, నెంబర్ ని 11 గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. సో 8 ఎక్స్ట్రా వచ్చేసింది, ఆ 8 ఈ నెంబర్ కి యాడ్ చేస్తే 11 ప్లస్ 8 విచ్ ఈస్ 19. మిగిలిన యావరేజ్ అంతా, మిగిలిన నెంబర్స్ యావరేజ్ 11 రైట్. మిగిలిన నెంబర్స్ యావరేజ్ 11, 11 కంటే 8 ఎక్స్ట్రా 19. విజువలైజేషన్ తో కూడా మనం ఈ ఆన్సర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు రైట్. ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 20. The average salary of the entire staff or in an office is, the average salary of officers and non-officers is, the number of officers is. So ఇక్కడ weighted average కాన్సెప్ట్ అలాగే ఎలిగేషన్ రూల్ తో మనం ఈ క్వశ్చన్స్ ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఎలిగేషన్ రూల్ అంటే ఏదైనా 2 క్వాంటిటీస్ ని కంపేర్ చేసి రెండింటిని జాయిన్ చేసిన తర్వాత, 2 క్వాంటిటీస్ ని జాయిన్ చేసిన తర్వాత థర్డ్ క్వాంటిటీ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఎలిగేషన్ రూల్ అనేది ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే 450 ఈస్ ద ఆఫీసర్స్ సాలరీ, అలాగే 80 ఈస్ ద నాన్ ఆఫీసర్స్ సాలరీ, టోటల్ ఎంప్లాయీస్ సాలరీ ఈజ్ 150 రైట్. ఇక్కడ నుంచి నేను రేషియో ఫైండ్ చేయొచ్చు. 150 కి 80 కి డిఫరెన్స్ 70, 300 is the difference. Ratio is 7:30 right. 7:30. వీళ్ళు ఆఫీసర్స్, వీళ్ళు నాన్ ఆఫీసర్స్ రైట్. ఆఫీసర్స్ 7 parts. If the number of officers is 14 అంటే 7 parts వాల్యూ 14 అని చెప్తున్నారు రైట్. ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ ఆఫీసర్స్, 30 parts వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి which is 60. 60 is the final answer for this question. Third option correct answer right. Question number 21. The average weight of male students of a class is 62. Average weight of female students of a class is 46. The average weight of all the students in the class is 52. The number of female students is 14 more than the number of male students. What is the total number of స్టూడెంట్స్? సేమ్ ఇందాకే 2 క్వాంటిటీస్ ని తీసుకుని వచ్చి థర్డ్ క్వాంటిటీ ఫామ్ చేస్తున్నారు. సో we can solve it ఎలిగేషన్ రూల్ రైట్. The average weight of male students in a class is 62. Male students is 62. Average weight of female students is 46. Combined average is 50. Difference is 6. Ratio is 3:5 right. The number of female students is 14 more than parts lo any parts 2 parts 14 antunaru right. What is the total number of students? Total 8 parts. 2 4 times 14 4 times 56. 56 is the final answer. Third option is the correct answer for this question right. Question number 22. The average marks of a class is 39. The marks obtained by
4 of them is okay. The average marks of the remaining students is right. Find the number of students in the class. Right. For suppose total number of students is equal to A అనుకుంటే వాళ్ళ average 39 అంటున్నారు. అంటే sum is equal to 39A. Right. ఇప్పుడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ n is equal to ఎంతమంది లెఫ్ట్ అయిపోయారు? ఆల్రెడీ 4 మెంబర్స్ మార్క్స్ తెలుసు అంటే రిమైనింగ్ మెంబర్స్ ఇప్పుడు యావరేజ్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ ఈజ్ 40 అంటే టోటల్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 44A మైనస్ 44 times 160 plus 16 176. Right, 176. For suppose 39A లో నుంచి remaining numbers 5 plus 12 20 plus 12. Okay, 5 12 15 19 ఈ numbers ని కనుక సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే రిమైనింగ్ నాకు ఈ వాల్యూ వస్తుంది. రైట్. So 5 plus 5 15 which is 20 40 50 51 44A minus 176. 39A లో నుంచి ఈ వాల్యూని 51 అని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే నాకు రిమైనింగ్ యావరేజ్ వచ్చేస్తుంది. రైట్. 39A 44A డిఫరెన్స్ ఈస్ 5A. 176 అటువైపు వెళ్తే 125. A is equal to 25. Right. నన్ను అడిగింది what is the find the number of students in the class. Number of students 25. First option is the correct answer. Right. Next question number 23. The average of 5 members of a committee is the same as it was 3 years ago because another member has replaced by a new member. Okay. The difference between the ages of the old and new persons is, first of all, total number of members of 5 members, average A అనుకుంటే sum 5A. New person ఇది 3 years ago. For suppose same numbers కనుక కంటిన్యూ అయితే present age వచ్చేసి 5. A is equal to A plus 3 అంటే ప్లస్ 3 యాడ్ చేస్తే సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5A ప్లస్ 15. కానీ ఏ యావరేజ్ ఏ గానే మిగిలిపోయింది అంటే సమ్ ఈజ్ 5A గానే మిగిలిపోయింది. ఇక్కడ వచ్చిన డిఫరెన్స్ ఎంత 15 years. అంటే ఈ 15 years డిఫరెన్సే వెళ్ళిపోయిన పర్సన్ కి ఇప్పుడు వచ్చి జాయిన్ అయిన పర్సన్ కి డిఫరెన్స్. రైట్. 15 years ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఓల్డ్ అండ్ న్యూ మెంబర్. ఒకవేళ న్యూ మెంబర్ గనక సేమ్ ఏజ్ తో వచ్చుంటే గనక ఆ డిఫరెన్స్ అనేది వచ్చేది కాదు. రైట్. సో ఈ 15 years వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన పర్సన్ కి రిమైనింగ్ రీప్లేస్ అయిన పర్సన్ కి ఏజ్ డిఫరెన్స్. రైట్. క్వశ్చన్ నంబర్ 24. A batsman makes a score of 58 runs in the 15th innings and thus increases his average by 3 runs. What is the average after 15th innings? Right. Okay. So average ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుందని చెప్పారు? 3 runs ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే 14 matches కి 3 ఇంక్రీజ్ అయితే టోటల్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి? ఓకే, 42 ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. వెయిట్ ఇలా వద్దు. సో టోటల్ ఏ బ్యాట్స్మెన్ ఫస్ట్ ఇనీషియల్ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాచెస్ 14, యావరేజ్ ఏ, సమ్ 14A. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాచెస్ 15, యావరేజ్ ఇంక్రీజెస్ బై 3 అంటే A plus 3. ఇక్కడ వరకు సమ్ చూసుకుంటే 15A plus 45. ఈ 15A plus 45 ఎందుకు వస్తుంది? ఈ 14A కి ఈ 14th A అంటే 14 మ్యాచెస్ యావరేజ్
plus 15th score. 15th score is 58 runs. Total is 15A plus 40. A value 13, right? What is the average after 15th innings? After 15th innings means A plus 3. A plus 3 is 16 runs. Third option is the final answer for this question, right? 14 matches ki 14A total runs score చేస్తారు. ఈ 14A కి ఇంకొక 58 runs యాడ్ అవడం వల్ల నాకు ఇది టోటల్ అవుతుంది, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 25. There was one mess for 30 boarders in a certain hostel, right? If the number of boarders were increased by 10, the expenses of the mess would increase by 40 per month, while the average expenditure per head diminished by 2 rupees. Find the original monthly expenses, right? First, initial number of members 30 members unnarta. Average A anukunte, right? Average expenditure A anukunte. Next, total sum is 30A. Next time అవుతున్నారు బోర్డర్స్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 10 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ 30 కంటే 10 ఎక్స్ట్రా అవుతున్నారు, 40 అవుతున్నారు, రైట్? ద ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ ద మెస్ వుడ్ ఇంక్రీజ్ బై 40 పర్ మంత్. 40 ఎక్స్ట్రా అవుతుందట. వైల్ యావరేజ్ ఎక్స్పెండిచర్ డిమినిష్డ్ బై, యావరేజ్ డిమినిష్డ్ అంటే సబ్స్ట్రాక్టెడ్. ఇక్కడ వచ్చే సమ్ ఎంత? 40A మైనస్ 80. కానీ యావరేజ్ 30A కి ఎంత ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతుంది? 40 రూపీస్ యాడ్ అవుతుంది. ఈ 40 యాడ్ అవడం వల్ల 40A మైనస్ 80. ఇక్కడ 30A కి 40 కనుక యాడ్ చేస్తే రిమైనింగ్ సెకండ్ 40 మెంబర్స్ ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో వాటి సమ్ అయితే వచ్చేస్తుంది, రైట్? 10A is equal to 120, A value 12. Okay. And again find the original monthly expenses. Original monthly expenses sum is equal to 30A. 12 3 times 36. 360 is the original expenses. Second option is the final answer for this question. Ratio and proportion. చూడండి, రేషియో ప్రపోర్షన్ 2 bites ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం రేషియో అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ ప్రపోర్షన్ అంటే ఏంటి డిస్కస్ చేద్దాం, రైట్? రేషియో అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కంపారిజన్ ఆఫ్ 2 or more quantities, comparison between 2 or more quantities of same type. 2 or more quantities of same type. Same type in their minimal representation, in their minimum representation, right? కంపారిజన్ అంటున్నాం. ఆల్రెడీ కంపారిజన్ గురించి మనం పర్సంటేజెస్ లో కూడా డిస్కస్ చేసాం. అక్కడ కంపేర్ చేస్తున్నాము అంటే ఆల్వేస్ వీఆర్ కంపేరింగ్ 1 person with 100. మనం ఎప్పుడైనా సరే పర్సంటేజెస్ లో మనం ఒక నంబర్ ని 100 తో కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్సంటేజ్. అదే ఇక్కడ మనం రేషియోని ఒక ఇద్దరు పర్సన్స్ ని డైరెక్ట్ గా కంపేర్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే ఫర్ సపోజ్ ఏస్ శాలరీ నాకు 25,000 అని తెలుసు, 25,000 అని తెలుసు. అలాగే బీస్ శాలరీ 30,000 అని తెలుసు, 30,000 అని తెలుసు. ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరి శాలరీ రేషియోలో మాట్లాడాలి అంటే ఏ సెమీకోలన్ బి, ఈ సెమీకోలన్ ని మనం ఈజ్ టు అని మాట్లాడతాం. ఈజ్ టు 25,000 ఈజ్ టు
30,000. ఇలా రాస్తే రేషియో అయిపోతుందా? కాదు. ఆల్రెడీ మళ్ళీ చెప్పాను, ఇన్ దేర్ మినిమం రిప్రజెంటేషన్ అంటే 000 gets cancelled, 5 times, 5 6 times. This is called the ratio between A's salary and B's salary, right? Two elements, two quantities A and B ratio మాట్లాడాలి అంటే ratio of two quantities A comma B is A is to B, or else we can say that A by B. అదే ratio of three quantities, ratio of three quantities A, B, C, ఇలా త్రీ క్వాంటిటీస్ రేషియో మాట్లాడాలి అంటే A is to B is to C. ఇలా A by B రాసినట్టు A by B by C ఇలా రాయడానికి మనకి మ్యాథమెటికల్ గా కండిషన్ లేదు. రేషియో బిట్వీన్ A, B, C అనే త్రీ ఎలిమెంట్స్ కంపేర్ చేయాలి అంటే మనకి ఇలా మాత్రమే A is to B is to C అని మాత్రమే రిప్రజెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడే ఆల్రెడీ A is to B is equal to 5 is to 6 అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నాం. అంటే A వాల్యూ డైరెక్ట్ గా 5 అని రాయకూడదు, దీన్ని మనం 5 పార్ట్స్ అని మాట్లాడాలి. అలాగే B వాల్యూ డైరెక్ట్ గా 6 అని నెంబర్ తో వదిలేయకూడదు, 6 పార్ట్స్ అని మాట్లాడాలి. ప్రతిసారి నేను రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ యూజ్ చేసిన ప్రతిసారి జస్ట్ A is to B అని ఉంటే గనక A 5 parts, B 6 parts, టోటల్ 11 parts అని మాట్లాడుతూ ఉంటాం, రైట్? టోటల్ ఈస్ 11 parts. Okay, A value is 5 parts, B value is 6 parts, total is 11 parts, right? So types of ratios should first types of ratios lo first type duplicate ratio. Duplicate ratio of A comma B we write as A square is to B square. The second one, subduplicate ratio is being represented as subduplicate ratio of A comma B we represent as square root A is to square root B. Third type is triplicate ratio of A and B. Cube root A is to cube root. Next, subtriplicate ratio of A and B, A comma B is triplicate ratio is A cube is to B cube. Triplicate ratio is A cube is to B cube. Subtriplicate ratio is cube root A is to cube root B, right? Next type is most important type, చాలా కామన్ గా యూజ్ చేసే టైప్ ఇన్వర్స్ రేషియోని బేస్ చేసుకొని చాలా టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ మన టైమ్ అండ్ వర్క్ లో ఈ ఇన్వర్స్ రేషియోని అప్లై చేస్తాం, అలాగే టైం స్పీడ్ డిస్టెన్స్ లో ఇన్వర్స్ రేషియోని అప్లై చేస్తూ వెళ్తాం, రైట్? ఇలాగా అప్లికేషన్ బేస్డ్ చాప్టర్స్ అన్ని మనం మాక్సిమం ఇన్వర్స్ రేషియో మీద కాన్సెప్ట్ మీద వెళ్తూ ఉంటాం. ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ A comma B is 1/A is to 1/B. We represent this as B is to A, right? అలాగే ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ 3 elements A comma B comma C.
1 by A is to 1 by B is to 1 by C is to A is C is to B is to A. ఇలా రాయచ్చా? ఇలా రాయకు. రైట్. ఏ వాల్యూ కావాలి అంటే B ఇంటూ C చేస్తాం, BC. అలాగే B వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే A ఇంటూ C రాసుకుంటాం, ఈస్ టు AC. C వాల్యూ కావాలి అంటే A Bని మల్టిప్లై చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ద ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ 3 ఎలిమెంట్స్ A, B, C. అలాగే ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ 4 ఎలిమెంట్స్, ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ A, B, C అండ్ D. ఇలా 4 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఇన్వర్స్ రేషియో 1 by A is to 1 by B, 1 by C, 1 by D. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినట్టు ఏ వాల్యూ కావాలి అంటే మిగిలిన మూడింటిని మల్టిప్లై చేస్తాం. BCD is to B వాల్యూ కావాలి అంటే ACD, C కావాలి అంటే ABD, అలాగే D కావాలి అంటే ABC. రైట్. దిస్ ఈస్ ద ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ 4 ఎలిమెంట్స్. నెక్స్ట్ టైప్ ఈజ్ కాంపౌండ్ రేషియో. కాంపౌండ్ రేషియో నా దగ్గర 2 రేషియోస్ A is to B ఫస్ట్ రేషియో, అలాగే C is to D 2 రేషియోస్, 2 డిఫరెంట్ రేషియోస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కాంపౌండ్ రేషియో రాయమంటే నాకు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టర్మ్స్ ఈజ్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సెకండ్ టర్మ్స్ రాస్తాం. రైట్. దిస్ ఈస్ ద కాంపౌండ్ రేషియో ఆఫ్ AB ఈజ్ టు CD. అలా కాకుండా నా దగ్గర 3 రేషియోస్ ఉన్నాయి. AB, దిస్ ఈస్ ద 1 రేషియో, CD సెకండ్ రేషియో, అలాగే EF థర్డ్ రేషియో, E ఈజ్ టు F. ఇలా థర్డ్ రేషియో ఉన్నాయి. రైట్. ACE ఈజ్ టు BD. దిస్ ఈస్ ద కాంపౌండ్ రేషియో ఆఫ్ 3 ఎలిమెంట్స్, 3 రేషియోస్. రైట్. మనకి టైప్స్ ఆఫ్ రేషియోస్ లో ఫస్ట్ వన్ డూప్లికేట్, సబ్ డూప్లికేట్, ట్రిప్లికేట్, సబ్ ట్రిప్లికేట్, ఇన్వర్స్ రేషియో వెరీ ఇంపార్టెంట్ రేషియో, అలాగే కాంపౌండ్ రేషియో. ఇక్కడ రాసిన ప్రతి రేషియోని మనం ఏదో ఒక చాప్టర్ లో ఎలాగోలాగా మనం యూజ్ అయితే చేస్తాం. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం, ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది నేను క్వశ్చన్ ని బట్టి డిస్కస్ చేస్తూ వెళ్తాను. రైట్. ఎస్. ఇప్పుడు ప్రపోర్షన్ గురించి మాట్లాడదాం. ప్రపోర్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? రేషియోలో మనం 2 క్వాంటిటీస్ ని కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. అదే ప్రపోర్షనేట్ కండిషన్ రావాలి అంటే మనకి A is to B is as C is to D. Comparison between 2 ratios is nothing but proportion. In proportion, product of means is equal to product of extremes is equal to product of means. Product of extremes, product of means. Product of extremes is equal to product of means అంటే మీనింగ్ ఏంటి? AD is equal to BC అని మీనింగ్. రైట్. మీన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ లో ఉన్న 2 ఎలిమెంట్స్, అలాగే మీన్స్ అంటే మధ్యలో ఉన్న 2 ఎలిమెంట్స్. AD is equal to BC. Right. So types of proportions. First type is fourth proportion. Types of proportions. First type is fourth proportion. Fourth proportion we represent as D.
D is equal to BC upon A. This is the fourth proportion. Third proportion. Third proportion and third proportion is C. C is equal to B square upon A. Next, mean proportion. Mean proportion is nothing but B. B is equal to AC under root A into C. Right. Fourth proportion is represented with D is equal to BC by A. Third proportion is C is equal to B square upon A. Mean square is B is equal to under root A. Right. కాన్సెప్ట్స్ ని మనం ఎలా యూజ్ చేయాలి, రేషియో ప్రపోర్షన్ కాన్సెప్ట్స్ ని మనం ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది నేను క్వశ్చన్స్ లాగా డిస్కస్ చేస్తూ వెళ్తాను. రైట్. సో హియర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఏ క్వశ్చన్స్ లో ఎలా చేయాలి అనేది మాట్లాడుతూ వెళ్దాం. A is to B is equal to 7 is to 5, B is to C is 9 is to 11. ఇక్కడ నన్ను A is to B is to C ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. అంటే ఈ రెండు రేషియోస్ ని నన్ను జాయిన్ చేయమంటున్నారు. రైట్. రెండు రేషియోస్ ని జాయిన్ చేయమంటున్నారు. A is to B is to C ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. ఫస్ట్ నాకు A is to B అందించారు, 7 is to 5 అని చెప్తున్నారు. అలాగే 9 is to 11 అని చెప్తున్నారు. రైట్. సో జాయినింగ్ ఆఫ్ దీస్ టూ రేషియోస్ ఎలా చేస్తాం? నాకు ఇక్కడ గ్యాప్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఒక గ్యాప్, ఇక్కడ ఒక గ్యాప్ కనిపిస్తుంది. ఈ గ్యాప్స్ ని నేను ఎలా ఫిల్ చేస్తాను అంటే 5 తో ఫిల్ చేస్తాను ఈ వాల్యూని. అలాగే ఇక్కడ 9 తో ఫిల్ చేస్తాను. రైట్. ఇలా ఫిల్ చేసిన తర్వాత మనం ప్రొడక్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ రేషియో. రైట్. 7 9 times 63, 5 9 times 45, 5 11 times 55. This is the ratio. 63 is to 45 is to 55. Second option is the correct answer for this question. Right. ఇలా మనం జాయినింగ్ ఆఫ్ రేషియోస్ అనే వర్డ్ డిస్కస్ చేసాం. జాయినింగ్ ఆఫ్ రేషియోస్ మనం ప్రతిసారి ఇలాగే చేయాలా? ఈ రేషియోని జాయిన్ చేసేటప్పుడు ప్రతిసారి ఇలాగే చేయాలా? అవసరం లేదు. ఇక్కడ నాకు కామన్ ఎలిమెంట్ ఏది అనేది ఒకసారి చూడండి. బి ఎన్ని పార్ట్స్? 5 పార్ట్స్. ఈ రేషియోలో అయితే 9 పార్ట్స్. కంప్లీట్ దీన్ని సేమ్ ఈక్వల్ చేయాలి అంటే A is to B is 7 is to 5, B is to C is 9 is to 11. ఇక్కడ BA ఉంది, ఇక్కడ BA ఉంది. సో పార్ట్స్ లో కూడా ఈక్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయాలి. ఇక్కడ 5 ఇది 9 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 9 తో మల్టిప్లై చేసి ఇక్కడ 5 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇప్పుడు A is to B is equal to 9 7 times 63, 5 9 times 45, B is to C 45, 11 5 times 55. ఇప్పుడు B రెండు సేమ్ అయిపోయింది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మనం జాయిన్ చేసేయచ్చు. A is to B is to C is 63 is to 45 is to 55. రైట్. సో ఇలాగా కామన్ గా ఉన్న ఎలిమెంట్ ని మనం పార్ట్స్ లో కూడా ఈక్వల్ చేసుకొని ఆన్సర్ రాయాలి. రైట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జాయినింగ్ ఆఫ్ రేషియోస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇది కూడా జాయినింగ్ ఆఫ్ రేషియోస్ మీద ఉంది. A is to B, B is to C, C is to D, A is to B is to C is to D. Right. A is to B is to C is to D. రాయమంటున్నారు. 1 is to 2 ఫస్ట్ రేషియో, 3 is to 4 సెకండ్ రేషియో, 5 is to 6 థర్డ్ రేషియో. మొత్తం జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఆల్రెడీ నాకు గ్యాప్స్ కనిపించిన దగ్గర ఎలా ఫిల్ చేయాలి అనేది మాట్లాడాను. ఇక్కడ ఇన్ని గ్యాప్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఈ గ్యాప్స్ లో ప్రతి చోట 2 వేసేస్తాం,
left side 3, right side 4, 5, 5. ఇక్కడ ఏదైతే నంబర్ కనిపిస్తుందో అది గ్యాప్ ఫిల్లింగ్ లో వెళ్ళిపోతుంది. 15:30:40:48. 15, 30, 40, 48. First option is the correct answer for this question, right? Yes. Question number 3. AB, BC, CD and first and last terms మాత్రమే అడుగుతున్నాడు. ఒకసారి చూద్దాం. A is to B ని A by B గా రాయొచ్చు, అలాగే B is to C ని B by C గా రాయొచ్చు, C is to D ని C by D గా రాయొచ్చు. వీటి ప్రొడక్ట్ చేస్తే B gets cancelled, C gets cancelled. The remaining value A by D, which is nothing but A is to, right? So 3 by 4, A by B means 3 is to 3 by 4, 4 by 5, 5 by 6. This is equal. 4 gets cancelled, 5 gets cancelled, 3 2 times 1 by 2. Therefore, A is to D is equal to 1 is to 2 is our answer. Option, third option is the correct answer for this question, right? Question number 4. Find the inverse ratio of 3 is to 2 is to 1. Inverse ratio of A, B, C ni em cheppanu? 1 by A is to 1 by B is to 1 by C అని చెప్పాను. ఏ వాల్యూ కావాలి అంటే ఏని క్లోజ్ చేసి B ఇంటూ C ప్రొడక్ట్ చేస్తున్నాం. అలాగే B వాల్యూ కావాలి అంటే AC, C వాల్యూ కావాలంటే AB, రైట్? ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ నాకు ఇప్పుడు కావాల్సింది 3, 2, 1, రైట్? సో BC 2 is to AC, 3 is to AB, 6. 2 is to 3 is to 6 is the final answer. Option, fourth option is the correct answer, right? Question number 5. Find the fourth proportional of A is equal to 2 icharu, B is equal to 12, C 3. Third, fourth proportional D value is equal to BC upon A. B అంటే 12, 3 times divided by 2, 2, 6, 6 3 times, 18 is the final answer. Third option is the correct answer, right? Next, question number 6. Third proportional C is equal to, find out చేయమంటున్నారు. A is equal to 8, B is equal to 2. C is equal to B square upon A, right? B square 2 into 2 upon 8. 1 by 2. 1 by 2 మనకి ఆప్షన్స్ లో లేదు. 0.5. Fourth option is the final answer for this question, right? Question number 7. The mean proportional B is equal to under root AC. A is equal to 64 ఇచ్చారు, C is equal to 81 ఇచ్చారు. Under root 64 into 80. 64 is 8, 9 times 72 is the final answer. Third option, right? Question number 8. The compound ratio of AB, CD, EF. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. ACE is to BDF అని చెప్పేసి 2 into 9 into 2. 2 into 9 into 2 is to 3, 4, 5. 3 into 4 into 5, right? 2 9 times, wait, cancellations చేద్దాం. 3 times gets cancelled. 2 times 4 gets cancelled. 3 is to 5 is the final answer for this question. First option is the final answer, right? Next, question number 9. Monthly income of Ravi and Anurag are in the ratio 5:4 and their expenses are in the ratio
each of them saves at the end of the month. Their monthly income respectively are. Right? Ravi and Anurag. ఇక్కడ మనల్ని income saving expenditure. Income is equal to expenditure plus savings. This is the key point. Right? రవి గురించి మాట్లాడుతున్నారు, అనురాగ్ అనే పర్సన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. రైట్. రవీస్ ఇన్కమ్ ఎంత అని చెప్తున్నారు? ఇన్కమ్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 5 parts 4 parts. Expenditures are in the ratio 4 parts 3 parts. Right? Each saves 1200 rupees. Each saves 1200 rupees. Okay? ఇక్కడ డిక్రిమెంట్ ఎంత పార్ట్స్ అయింది? 1 part. అలాగే ఇక్కడ కూడా 1 part. ఈ 1 part వాల్యూ నాకు 1200 అని చెప్తున్నారు. Right? At the end of their monthly incomes are 5 parts 4 parts. 5 parts value 12 5 times 66,000. 4 parts 4800. 6000 and 4800. First option is the final answer. Right? Next question, Jodham. Incomes of PQ are in the ratio and their expenditures are in the ratio. If P saves, Q saves, find the income of P. Right? Either persons P and Q. 2 persons గురించి మాట్లాడుతున్నారు. Okay. Income of P 3A 5A. Expenditure of A. ఆల్రెడీ ఇక్కడ రేషియో ఇందాకటి క్వశ్చన్ లో మనకి కామన్ సేవింగ్ వచ్చేసింది. ఇందాకటి క్వశ్చన్ లో సేవింగ్స్ నాకు ఇద్దరు 1200 సేవ్ చేస్తున్నారు. కాకపోతే ఇప్పటి క్వశ్చన్ లో సేవింగ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ అయిపోయినాయి. సో రేషియోస్ కూడా డిఫరెంట్ రేషియోస్ అయిపోతాయి. దిస్ ఈజ్ బి అండ్ దిస్ ఈజ్ 2. ఈచ్ సేవ్స్, savings is 1200 800. Right? 3A minus B is equal to 1200. 5A minus 2B is equal to 800. Right? So ఈ వాల్యూని 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే కనుక నాకు BB గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్. 6A minus 2B is equal to 2400. 5A minus 2B is equal to 800. Right? A value is equal to minus of minus 1600. A 1600. నన్ను అడిగింది ఇన్కమ్ ఆఫ్ P which is 3A. 3A is equal to 3 into 1600. 16 3 times 48. 48 is the final answer. 4800 is the final answer. Second option is the correct answer for this question. Right? Question number 11. A bag of fruits was distributed among 4 students P, Q, R and S. P took 3/8 of the fruits, Q took 1/5 of the fruits, and the remaining fruits were equally distributed between R and S. Right? Already percentages లో మనం ఇనీషియల్ వాల్యూని 100 అనుకొని స్టార్ట్ అయ్యి మనం క్వశ్చన్స్ అనేవి సాల్వ్ చేసాం. ఇక్కడ సింగిల్ ఫ్రాక్షన్ ఉంటే గనక డినామినేటర్ ని 1 ఫ్రాక్షన్ అయితే డినామినేటర్ వాల్యూని ఫర్ సపోజ్ A by B, B ని నేను టోటల్ వాల్యూగా కన్సిడర్ చేస్తాను.
అలా కాకుండా మోర్ దాన్ వన్ ఫ్రాక్షన్ ఉంటే a by b, b by c ఇలాగా LCM of denominators తీసుకుంటాం, రైట్. LCM of denominators ని మనం టోటల్ వాల్యూగా కన్సిడర్ చేస్తాం. పర్సంటేజెస్ లో ఆల్వేస్ 100 is the టోటల్ వాల్యూ. అదే రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ కాన్సెప్ట్ లో డినామినేటర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ద టోటల్ వాల్యూ, రైట్. డినామినేటర్స్ నాకు 8 ఉంది, 5 ఉంది. 5 8 టైమ్స్ నేను ఇప్పుడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ని 40గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాను, రైట్. అంటే p కి 3 8 3 5 టైమ్స్ 15. నెక్స్ట్ q took 1/5 ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ ఫ్రూట్స్. అంటే ఇక్కడ నుంచి 15 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే రిమైనింగ్ ఈజ్ 25. ఈ 25 లో 1/5 వాల్యూ which is 5, right. Next R and S, okay, and the remaining fruits were equally distributed. అంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇంకొక 5 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 20. Remaining 20 equally distributed between. Equally means 10 and then 10. 20 divided by 2, 10 and 10. What fraction of the fruits did R get? R 10 fruits వచ్చినాయి out of total 40 fruits. That is 1/4 fraction, right? Fourth option is the correct answer for this question. Next, question number 12. 4/7 of the girls and 2/5 of the boys of a primary school participated in annual sports. If the number of participating students is 420, out of which 124 are boys, what is the total number of students in the primary school? Right. Total boys and girls గురించి మాట్లాడుతున్నారు, ఓకే. బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్. Participants, non-participants. Right. So total number of boys చెప్తున్నారు 124. If the number of participating students are, okay, total 7 boys అయితే 4 participating, okay. Total మాట్లాడదాం. Participating, non-participating. Total 7A members అయితే participate చేసే total boys. Participating 4/7 of the girls. 4/7 of the girls. Total 7A girls అయితే participating 4A and non-participating will be 7 minus 4 3A, right. 2/5 of the boys. Total 5B boys ఉంటే 2B are participating, 3B are not participating, right. If the total number of students in the school, out of which 124 are boys, what is the total number of primary school? Okay, అంటే participating boys నాకు ఇచ్చారు 420, 124, right. 2B value 124 అయితే 2B plus 4A is equal to 420, right. 2B value అంటే ఇది వచ్చేసి 248, right.
4a value will be 4a is equal to 420 minus 124, which is 296. Okay, 2b is equal to 124 అయితే b value 62, 3b will be b is equal to 62, 3b. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి డైరెక్ట్ 5b వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. b is equal to 62, 5b is equal to 5 తో మల్టిప్లై చేయాలంటే డివైడెడ్ బై 2 into 310. 4a value 4a is equal to 296 అయితే a value will be 4 7 times 28. 7a is equal to 74, 7 times 28, 49, 51, 518. Total number will be 310 plus 518. Total number of participants will be 828. 828 is the final answer, second option. Right, participating boys information ఇచ్చారు. So participating girls will be total participants 420 అయితే దానిలో boys 124 అయితే మిగిలిన వాళ్ళు girls అవుతారు. రైట్, అలాగే పార్టిసిపెంట్స్ రేషియో మాట్లాడుతున్నారు. 5 parts, టోటల్ 5 parts, డినామినేటర్ ని నేను టోటల్ వాల్యూ అనుకుంటున్నాను. రైట్, so this is the 828 is the final answer for this question. Question number 13. Right, rupees 1050 divided among PQR. The share of P is 2/5 of the combined share of okay P, Q and R. ఇద్దరిది కలిపి మొత్తం ముగ్గురిది కలిపి 5 parts అయితే ఓన్లీ పేది 2 parts అని చెప్తున్నారు. అంటే Q plus R is 3 parts. రైట్, టోటల్ 5 parts అయితే ఓన్లీ P వాల్యూ 2 parts అని చెప్తున్నారు. రైట్, సో Q and R, thus P gets total 5 parts value in the 1050. Share of P is 2/5 of the combined ratio of combined share of Q and R is 5 parts, దానిలో 2 parts అంటే టోటల్ 7 parts, 2 parts వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రైట్, combined is 5 parts, only P's share is 2 parts, 5 parts. 7 15 times 15 2 times 300 is the final answer. Second option is the correct answer for this question. Right, question number 14 is divided among A, B, C such that A receives half as much as B and C together gets. A gets half as much as B and C together. B receives 1/4 of what A and C together receives. The share of A is more than that of B by A minus B is equal to question mark అని చెప్తున్నారు. రైట్, టోటల్ A plus B plus C is equal to ఎంత ఇచ్చారు నాకు 5 6. 2A is equal to B plus C is equal to 2A గా రాసుకోవచ్చు. సో 3A is equal to 5 6 2 5. A value will be 3 1 times 3 26, 3 8 times 24 22, 3 7 times 3 5 times. A value is A plus C is equal to 4B
అంటే 5b is equal to 5625, right? 2a is equal to b plus c. ఈ b plus c ప్లేస్ లో ఇక్కడ ఉన్న b plus c ప్లేస్ లో 2a కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు టోటల్ వాల్యూ 3a వస్తుంది. 3a is equal to, అలాగే a plus c is equal to 4b. ఈ a ని c ని రెండింటిని యాడ్ చేస్తే వాటి 4b plus b 5b. b వాల్యూ నాకు వచ్చింది 1225, right? a is more than b. a minus b 1875 minus 1125, difference is 750. First option is the correct answer for this question, right? Next question, question number 15. Rupees 535 is divided among, so that if rupees is subtracted from their respective ratios, the remainder may be, what will be the ratio of their initial? Right. Subtract చేసిన తర్వాత రేషియో ఇస్తున్నారు. అంటే టోటల్లో ఏ దగ్గర నుంచి a minus 15 రూపీస్, అలాగే b దగ్గర నుంచి b minus 10 రూపీస్, c minus 30 రూపీస్ చేస్తే నాకు రేషియో 4:5:7 అని చెప్తున్నారు. ఆల్రెడీ 535 అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన వాల్యూ. a plus b plus c is equal to 535. ఇప్పుడు నేను టోటల్లో నుంచి గనక 15, 10 and 30, 25 plus 30, 55 గనక సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే the ratio is converted as this much, right? 0, 8, 480. ఇప్పుడు టోటల్ వాల్యూ 4 parts plus 5 parts 9, 16 parts value is 480. a gets 4 parts. 4 parts value will be divided by 4, 120. Already a receives extra 15 rupees. Subtract చేసిన తర్వాత మనకి 120 rupees. అంతే యాడ్ చేసిన తర్వాత 135 rupees. ఎన్ని 135? Only one option. This is the answer. కావాలంటే మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. 5 parts value will be 16, 3 times 5, 3 times 15, 150, 150 plus 10, 160, 160 set అయింది. నెక్స్ట్ c value is 7 parts. 7 parts is 7 3 times 21, 210 plus 30, 240. 240 కూడా సెట్ అయింది. సో దిస్ is the first option is the correct answer for this question, right? Yes, right. An amount of 1450 is distributed among 800 boys and girls, so that each boy gets 2 rupees and each girl gets 1.5 rupees, right? Then what is the ratio of number of boys and girls? Ratio మాట్లాడుకుంటున్నారు, right? First of all, total numbers నాకు 800 అని చెప్తున్నారు. For suppose boys A అనుకుంటే గనక girls will be 800 minus A, right? So boys A అనుకున్నాను, girls will be 800 minus A. Total amount given to each boy, one boy 2 rupees, total A boys. అలాగే 1.5 for each girl, 800 minus A girls. Total amount is 14. 2A minus 1.5A plus 1.5 times, which is 1200. 1200 గనక అటువైపు తీసుకుని 250, right? 0.5A is equal to half A, right? Half A is equal to 250.
This implies total A value will be 500. Ante boys have 500. 800 minus 5, girls will be 300. Therefore, the ratio is 5:3. Right? This is method 1. Equation frame చేసుకొని మనం ఈక్వేషన్ నుంచి సాల్వ్ చేయడం. అలా కాకుండా సెకండ్ మెథడ్ కూడా చెప్తాను చూడండి. ఉన్న వాళ్ళందరూ గర్ల్సే అనుకుంటే, ఫర్ సపోజ్ ఉన్న వాళ్ళందరూ గర్ల్సే అనుకుంటే, ఒక బాయ్ కి డిఫరెన్స్ ఎంత చెప్తున్నారు? బాయ్ 1.5 రూపీ బాయ్కి ఇస్తున్నారు, అలాగే ఇంకొక ₹0.5 కూడా ఎక్స్ట్రా ఇస్తున్నారు. అంటే 1 బాయ్ కి ₹0.5 ఎక్స్ట్రా ఇస్తున్నారు. అలాగే ఉన్న వాళ్ళందరూ 800 మెంబర్స్ గర్ల్స్ అయితే టోటల్ అమౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎంత అవుతుంది? 800 into 1.5, which is 1200. 1200 మాత్రమే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, కానీ 1450 ఎక్స్ట్రా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. అంటే 250 ఎక్స్ట్రా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేది ఎంతమంది బాయ్స్? రైట్? హాఫ్. దిస్ ఈస్ ఈక్వేషన్ కనుక సాల్వ్ చేస్తే నాకు this value is 500. Boys are 500, girls will be 300. Right? This method is good method. Okay, ఒక్క బాయ్ కి డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ₹0.5 వస్తుంది. అలాగే మొత్తం అందరూ గర్ల్స్ అనుకున్నప్పుడు డిఫరెన్స్ ఇన్ ద అమౌంట్ ఈస్ 250. 250 డిఫరెన్స్ రావడానికి ఎంతమంది బాయ్స్ ఉన్నారు? ₹0.5 డిఫరెన్స్ వస్తే 1 బాయ్ అయితే, 250 రూపీస్ డిఫరెన్స్ వస్తే ఎంతమంది బాయ్స్? Which is 500. Right? 500. అలాగే నెక్స్ట్ 800 minus 500, which is 300. 5:3 is the required ratio. Second option is the correct answer for this question. Right? Question number 70. In a box, there are 1 rupee, 50 paise and 25 paise coins are in the ratio. Right? If the total value of the amount is, then find the number of coins. Right? 1 rupee coins ఉన్నాయిట. 1 rupee coins 2 parts ఉన్నాయి. అలాగే ₹0.5 coins 3 parts. అలాగే 25 paise coins 4 parts. Total value is 72. Right? ఇక్కడ 2 parts, 3 parts, 4 parts. 2 parts 1 rupee coins, ₹0.5 coins, 50 paise, ₹0.5, 0.5 rupees. అన్నిటినీ రూపీస్ లోకి రాస్తున్నాం. రైట్? ఉన్నవన్నీ ఫైనల్ అమౌంట్ రూపీస్ లో కాబట్టి రూపీస్ లో రాసే, లేకపోతే ఇక్కడ 100, 50, 25 అని రాసి ఇక్కడ ఇంకో 00 యాడ్ చేస్తే 72,000 paise అవుతుంది. రైట్? ఓకే, 0.25. ఓకే, పార్ట్స్ ఇన్ని ఉన్నాయట. అంటే 1 పార్ట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దాన్ని మల్టిప్లైడ్ విత్ 9 చేస్తే కనుక నాకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ వచ్చేస్తాయి. ఓకే, 2 and 1, 3 and 3/2 means 1.5, which means 4.5 parts value 72. Total number of parts 2 plus 3, 5, 5 plus 4, 9. 9 parts value will be double that of 144 is the final answer for this question. Option, second option. Right? Next question. The ratio between the angles of a quadrilateral is the respectively. What is the sum of double the smallest angle and half the largest angle? Right? Sum of quadrilateral, sum of angles of quadrilateral is always 360 degrees. Sum of angles of quadrilateral 4 sides, which is 360 degrees.
which means total in parts లో 7 plus 2 9 14 20 parts, right? 7 plus 2 9 9 plus 5 14 20 parts is 360 degrees. What is the sum of double the smallest angle, which is 4 parts? Alage half the largest angle is 7 parts, 3.5 parts, that is 7.5 parts. 7.5 parts. 20 parts, one part is 0 0, 18 times 18 7.5 times. Required value is, required sum is equal to 18 into 7.5, right? 7.5 ని నేను 15/2 గా రాయొచ్చు, right? 2 9 times 15 9 times 135 degrees. 135 degrees is the final answer. Option 4 is the correct answer for this question, right? Sum of angles is always 360. Total angles నాకు sum of parts 20 parts. అలాగే నన్ను అడిగింది double the sum of double the smallest angle. Smallest angle is 2 parts. 2 parts ని 4 parts గా రాశాను. అలాగే half the largest angle అంటే 7 లో half 3.5. రెండింటిని యాడ్ చేస్తే నాకు 7.5 parts వచ్చింది. సో ఈ 7.5 is equal to 15/2 గా రాసుకోవచ్చు, రైట్? సో 15/2 గా రాశాను. Required sum is equal to 1 part value 18 degrees అని వచ్చింది. 15/2 parts value will be 15 into 2 upon 18, right? Okay, next question number 19. If x varies inversely as y square plus 1 and x is equal to 2 when y is equal to 8, find x when y is equal to, right? X is inversely proportional to means 1 by y square plus 1, right? X is equal to 6 అయితే y is equal to 8 అని చెప్తున్నారు. X is equal to 6 when y is equal to 8 square plus 1. అంటే 6 is 1 by 8 square 64 65. సేమ్ అదే వాల్యూకి x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. When y is varying 7, y is equal to 7 square plus 150, right? So cross multiplication చేస్తే గనక 6 into 1 by 50 is equal to 1 by 65 into x. 5 10 times 5 13 times x is equal to 13 6 times 78 upon 10. 7.8 is the final answer for this question. First option, right? Next question number 20. 10 stool cost 27 chairs, 16 chairs cost 5 tables, 9 tables cost as much as 2 benches. 1, yes, దీన్ని మనం థర్డ్ క్వశ్చన్ లో డిస్కస్ చేసాం, రైట్? ఫైనల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ స్టూల్. ఓకే, అంటే ప్రతి దాన్ని మనం ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ వేరియబుల్స్ ని మాత్రమే కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తే సరిపోతుంది. 10 stools is equal to 27 chairs అని చెప్తున్నారు, రైట్? 16 chairs is equal to 5 tables, 9 tables is equal to 2 benches, right? నాకు కావాల్సింది స్టూల్ వాల్యూ, నాకు తెలిసింది ఫైనల్ వాల్యూ, ఇనీషియల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, రైట్?
two benches is equal to, one bench is equal to 480. One bench value ఎంత 9/2 tables. One bench is equal to 9/2 tables. One table is equal to, T is equal to 16C/5, right? C value, C is equal to 10/27. Yes, this is one bench value. Okay, మళ్ళీ రాద్దాం. Bench is equal to 90/2, right? Table is equal to 16C/5, right? Table is equal to 16C. అలాగే chair is equal to 10/27 into S, right? So bench is equal to, bench value already నాకు తెలుసు 480 rupees అని చెప్పేసి. సో 9/2 T ప్లేస్ లో నేను 16/5, C ప్లేస్ లో 10/27 into S. S వాల్యూ నేను ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయగలను, రైట్? 9 3 times 27, 10 gets cancelled, 16 3 times 30, S is equal to 90. 90 is the answer for this question, second option, right? Question number 21. Three vessels of equal capacity contains mixture of milk and water in the ratio. ఇక్కడ ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈక్వల్ కెపాసిటీ అంటున్నారు, రైట్? ఇక్కడ పార్ట్స్ లో 3 parts, total is 3 parts, total is 3 parts, but here total 4 parts. మొత్తం ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉన్నప్పుడు పార్ట్స్ లో కూడా ఈక్వల్ వాల్యూస్ రావాలి, రైట్? ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ రిజల్టింగ్ మిక్చర్. ఫస్ట్ మిక్చర్ 2:1 రేషియో ఉందిట, 1:2, 3:1. ఈ రెండు మిక్చర్స్ ని నేను 4 తో మల్టిప్లై చేసి ఈ మిక్చర్ ని నేను 3 తో మల్టిప్లై చేస్తే టోటల్ పార్ట్స్ విల్ బి 8:1, 9, 4:8, 12, 8:4, 4:, right? 9:3, 12. Total 12 parts వచ్చేసి చూడండి, 8 + 4 12, 4 + 8 12, 9 + 3 12. This is milk and this is water. Okay, 8:4 అన్నా 2:1 అన్నా సేమే, కాకపోతే ఈ క్వాంటిటీస్ ని ఈక్వల్ చేయడానికి 3 types of first type, second type of mixture, 3 vessels, first vessel, second vessel and third vessel. ఈ వెజల్ కెపాసిటీస్ ని, కెపాసిటీ ఈజ్ నౌ 12 parts, 12 units, అలాగే 12 units, అలాగే 12 units, రైట్? సో ఈక్వల్ చేయడానికి నేను రేషియోని కన్వర్ట్ చేసి రాశాను. ఇప్పుడు మిల్క్ అండ్ వాటర్ ని నేను డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేసేయచ్చు. 8 + 4 12, 12 + 9 21, 4 + 8 12, 12 + 3 15, 7 times 5 times 3, 7 times 3 5 times. 7:5 is the required answer. Second option is the correct answer for this question, right? Question number 22. In a mixture of 60 liters, the ratio of milk and water, what amount must be added to ratio becomes 1:2? What amount of water must be added, right? వాటర్ లో చేంజ్ రావాలి కానీ మిల్క్ లో ఎలాంటి చేంజ్ రాకూడదు, రైట్? మిల్క్ ఈజ్ టు వాటర్. ఓకే, ఇనీషియల్ రేషియో 2:1 అని చెప్తున్నారు, ఫైనల్ రేషియో 1:2 అని చెప్తున్నారు, కానీ మిల్క్ లో ఎలాంటి చేంజ్ రాకూడదు, రైట్? 2:1, ఇక్కడ 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే గనక నాకు మిల్క్ లో ఎలాంటి చేంజ్ రావట్లా, 2:4, రైట్? 3 parts increment, right?
ఇనీషియల్ గా దిస్ ఈస్ ఇనీషియల్ రేషియో 2:2. ఒకసారి చేంజ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఈ రేషియోతో మనకి పని లేదు, రైట్? ఈ రేషియోని కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఫైనల్ గా నేను కన్వర్ట్ చేసిన రేషియోని మాత్రమే కన్సిడర్ చేసి 2:1 3 parts ఆల్రెడీ 60 liters ఇచ్చేసారు. నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది కూడా 3 parts వాల్యూనే. 60 liters is the final answer. Third option is the correct answer for this question, right? Question number 23. A milkman diluted 42 liters of milk with water. The percentage of the milk in the solution after adding is 60%, right? 60% వాల్యూ నాకు 42 అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. 42 liters అంటే 40% ఈజ్ వాటర్, 40% వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 6 7 times 42, 4 7 times 28, 28 liters should be added. Option 4th is the answer for this question, right? Question number 24. There was 40 liters of pure milk in a vessel. 60 liters of pure milk is taken out and replaced with equal quantity of water. Again 10 liters of water mixture is taken out and replaced with equal amount of water. What is the amount of water in the vessel now? ప్రతిసారి ఏం చేస్తున్నారంటే 10 liters తీసినప్పుడు ఫైనల్ గా మళ్ళీ ఇంకొక 10 liters యాడ్ చేస్తున్నారు. అంటే ఫైనల్ గా నాకు ప్రతిసారి 40 నే మిగులుతుంది. ఇనీషియల్ గా మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఫస్ట్ 40 liters ఉంటే 0 liters. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 16 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 40లో నుంచి 16 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే రిమైనింగ్ 24 liters. రిమైనింగ్ 24 liters. ఇప్పుడు వాటర్ ఇక్కడ ఏం యాడ్ చేశారు? 16 liters ఆఫ్ వాటర్. ఫైనల్ గా నాకు 40 నే ఉంది. ఇక్కడ మిక్చర్ లో నాకు మిల్క్ ఈస్ టు వాటర్ ఇన్ రేషియో 3:2, రైట్? ఇప్పుడు 10 liters ఆఫ్ మిక్చర్ ఈజ్ టేకెన్ అవుట్. ఈ మిక్చర్ లో కూడా నాకు మిల్క్ అండ్ వాటర్ 3:2 రేషియోలోనే ఉంటాయి. అంటే 6:4. 6 liters సబ్స్ట్రాక్ట్ చేశారట అంటే 18. ఇక్కడ 4 liters సబ్స్ట్రాక్ట్ చేశారు, 12 మిగిలింది. ప్లస్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే 10 liters ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేసేసారు, రైట్? అంటే ఫైనల్ గా ఇక్కడ మిగిలింది 22 liters ఆఫ్ వాటర్. వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద వెసల్ నౌ? 22 liters, right? Second option is the correct answer for this question. Okay. Next question 25. Ratio of earnings of A and B are in the ratio. If the earnings of A is increased by 20% and the earnings of B is decreased by the new ratio of earnings, what is the earnings? Directly we can say ఇక్కడ నెంబర్స్ ఏం లేవు కాబట్టి ఆన్సర్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్. కానీ అలా కాకుండా అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా 4 parts ఉన్నది 20% ఇంక్రీజ్ అయింది. అలాగే 5 parts ఉన్న వాల్యూ 20% డిక్రీజ్ అయింది ఇంటూ 80. ఫైనల్ గా నాకు రేషియో 6:5 ఇచ్చారు, రైట్? 5 gets cancelled, 0 0, 4 2 times, 4 3 times, 3 2 times, 2 2 times, right? 2 gets cancelled and the 1 part is equal to 1, right? So ilaga parts is equal to 1 అయిపోయింది. సేమ్ మనకి ఇక్కడ అమౌంట్ ఎంతో మనకి ఏమీ తెలియదు కాబట్టి సో ఆన్సర్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్, రైట్? Question number 26. The respective ratio between 52% of x, 30% of y is if x is 50 more than that of 2x plus 52% of x and 30% of y.
is equal to 12 by 5, right? Percentage of gets cancelled. 5 6 times, okay. 4 3 times, 4 12 times, okay. Next 6 2 times. X upon y is equal to 3 by 2, right? 2x plus y అంటే 1 part value నాకు తెలుసు 50 అని చెప్పేసి, సో x is equal to 3 parts 150, y is equal to 2 parts 100, 2x plus y is equal to 2x plus y 2 into 150 plus 100, 300 plus 100 which is 400. Wait, something calculation mistake. X is okay 52% of 400 లేదు ఇక్కడ ఒక నిమిషం 52% of x upon 30% of y is 12 by 5, right? 5 6 times, percentage of gets cancelled, right? 2 3 times, 2 times 4 26, 2 6 times 2 13 times, right? X upon y is equal to 18 upon 13, okay. So 5 parts value 50 ఇచ్చారు, 5 parts 50, so x is equal to 18 parts 180, y is equal to 13 parts 130. Now we need to find a 2x plus y. 2x is equal to 18 2 times 360 plus 130 which is 490. 490 is the final answer. Fifth option is the correct answer for this question, right? Calculations lo konjam jagattaga undandi, right? Next question. The respective ratio between the monthly salary of Om and Pihu is. Om and Pihu both saves 20% and 40% of the monthly salary. Om invests 1 by half of the savings. Pihu invests 7/9 of the savings. If Om and Pihu together saves, right? So initial ga nenu valla incomes are in the ratio. Om is to Pihu values నేను 70 90 అనుకుంటా income, right? ఇప్పుడు savings 20% means 14, 40% means 36. parts లో comparison, right? Om invests half of his savings in PPF. PPF లో half means 7 parts. అలాగే and Pihu invests 7/9, 1/9 divided by 9 చేస్తే కనుక 474 times 28 parts in PPF. If Om and together అంటే total 7 plus 35 parts. 35 parts value 17500 గా ఇచ్చారు. Pihu's monthly salary which is 90 parts. 90 parts value find out చేయమంటున్నారు, right? 35 2 times 70, 4 times 5 times 500, 5 9 times 45. 45,000 is the correct answer for this question. Option
third option, right? Next question, question number 28. A certain sum is divided among A, B, C in such a way that A gets 221 more than 1/6 of the sum, B gets 40 less than 2/5 of the sum, and C gets 300. What is the total sum invested? Right? Already fractions వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలని చెప్పాను? Fractional values వచ్చినప్పుడు total is equal to LCM of denominators 6 and 5, total value 30 parts అనుకుంటే, right? A, B, C 3 persons ఉన్నారు. A, B, C. 1/6. A gets 225 more than 1/6 of the total. 1/6 of the total means, which is 5 parts divided by 6 వేస్తే plus 221. Okay. B gets 40 less than 2/5, which means 12 parts minus 40. 1/5 is 6 parts, 2/5 is 12 parts. Total నాకు 30 parts మిగిలిపోవాలి. ఆల్రెడీ పార్ట్స్ లో ఎన్ని పార్ట్స్ మిగిలినాయి? 17 అయిపోయినాయి, రైట్? 17 పార్ట్స్ అంటే మిగిలిన 13 పార్ట్స్ ఇక్కడ రావాలి. 13 పార్ట్స్ వచ్చినాయి, కాకపోతే ఎడిషనల్ గా ఇంకొక అమౌంట్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ 181. దాన్ని ఇక్కడ నుంచి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు టోటల్ వాల్యూ కనుక క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా 30 పార్ట్స్ మాత్రమే రిమైనింగ్ వాల్యూ ఉంటుంది, రైట్? 15 ప్లస్ 12 17 ప్లస్ 13 రైట్? ఇప్పుడు ఈ 13 పార్ట్స్ మైనస్ 181 is equal to 300 అని చెప్తున్నారు. C gets rupees 300 అంటే 13 parts value 481. 1 part value, what is the total sum invested? అంటే 30 parts, 1 part is equal to 13, 3 times 39, right? 91, 7 times 37 is the 1 part value. Total 30 parts, 37 3 times 33 times 90, 7 3 times 21, 111 is the final answer. First option is the correct answer for this question, right? Question number 29. Rakesh added 12% of his salary in PPF. 3/8 of the remaining amount spent on clothes, and the difference between PPF and clothes expenses is, right? ఓకే, ఇక్కడ వరకు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనేది చూద్దాం. 12% టోటల్ ఇనీషియల్ వాల్యూ పర్సెంటేజెస్ లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు 100% అని చెప్పమన్నా, రైట్? పీపీఎఫ్ మీద 12% ఇన్వెస్ట్ చేస్తే రిమైనింగ్ వాల్యూ విల్ బి 100 minus 12, which is 88%. 88% లో క్లోత్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ 3/8. 1/8 of 88 is 11. 3/8 of 88 is 33%, right? 33%. ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పీపీఎఫ్ అండ్ క్లోత్స్ ఈజ్ 105 అని చెప్తున్నారు. డిఫరెన్స్ ఇక్కడ మాట్లాడితే కనుక మనకి 21% ఈజ్ 10500, రైట్? రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఈజ్ స్పెంట్ ఆన్ రెంట్ అండ్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇఫ్ హౌస్ రెంట్ ఈజ్ అలాగే less than other expenses, then what is the total amount, right? ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. 33 plus 12, రిమైనింగ్ వాల్యూ ఎంత మిగిలాలి? రిమైనింగ్ 88 లో నుంచి 33 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఇంకా 55% ఈజ్ రిమైనింగ్,
right? So total 55% value వీళ్ళిద్దరి total sum అంటే house rent అలాగే అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇద్దరికి కలిపి both the persons is 55% అంటే ఇద్దరు రెండిటి మీద హౌస్ రెంట్ అండ్ రాకేష్ అనే పర్సన్ హౌస్ రెంట్ మీద అలాగే అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ మీద కలిపి స్పెండ్ చేసిన అమౌంట్ 55%. 21 5 times 500 55 5 times 275, right? 25 275 00. Okay, ఇక్కడ one amount is less than the other. First of all, house rent మీద other expenses మీద house rent is less than అంటే ఆల్రెడీ 1500 other expenses సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసేస్తే రిమైనింగ్ వాల్యూ ఈజ్ 26. ఈ 26 ని ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే 13,000 అంటే టోటల్ గా అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద హౌస్ రెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అడుగుతున్నారు. 13,000 is the final answer for this question, right? Question number 30. Two candles of the same height are lighted at the same time. The first to be consumed in 5 hours and the second to be consumed in 4 hours. Assuming that they burn at a constant rate, in how many hours the height will be in the ratio 3:2, right? ఇక్కడ నాకు 5 hours కి టోటల్ 1 candle 5 hours లో కంప్లీట్ గా లైట్ అని అయిపోతుంది, రైట్? అలాగే సెకండ్ క్యాండిల్ మొత్తం ఇది ఫస్ట్ క్యాండిల్, సెకండ్ క్యాండిల్ కూడా సేమ్ హైట్ 4 hours లో కంప్లీట్ గా ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ 1 hour కి జరిగే వర్క్ 1/5 వర్క్, ఇక్కడ 1 hour కి జరిగే వర్క్ 1/4 వర్క్, రైట్? అంటే x అవర్స్ కి జరిగే వర్క్ x/5 వర్క్ x/4 వర్క్, రైట్? రిమైనింగ్ వాల్యూస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అంటే టోటల్ లో నుంచి 1/5 కనుక సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే అలాగే 1/x/4 is equal to ఫైనల్ గా నాకు రేషియో 3:2 అని చెప్తున్నారు, రైట్? రిమైనింగ్ వాల్యూ ఆఫ్టర్ స్పెండింగ్ x hours, రైట్? అలాగే రిమైనింగ్ వాల్యూ ఆఫ్టర్ స్పెండింగ్ x hours. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి 5 minus x 4 into 5 minus x upon 5 into 4 minus x is equal to 3/2. 5 times 40 minus 8x is equal to 15 4 times 60 minus 15x, right? 7x is equal to 20. X value x hours ki complete aina work 20/7 hours. X hours ki 1 hour ki 1/5 work. X hours అంటే ఎంత అవర్స్ కన్స్యూమ్ చేసిందో తెలియదు కాబట్టి x hours అనుకున్నాను. X hours కి డిక్రిమెంట్ వాల్యూ x/5, అలాగే x hours x/4. రిమైనింగ్ వాల్యూస్ లో రేషియో ఇస్తున్నారు, రిమైనింగ్ వాల్యూ రేషియో, రైట్? ఓకే, ఇక్కడ నుంచి x కోసం సాల్వ్ చేస్తే నాకు 20/7 వచ్చింది, రైట్? ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, పార్ట్నర్షిప్ చాలా ఈజీ కాన్సెప్ట్, అలాగే మనం తొందరగా సాల్వ్ చేయగలిగిన పర్ఫెక్ట్ క్వశ్చన్, రైట్? సో పార్ట్నర్షిప్, జనరల్ గా పార్ట్నర్షిప్ అనే వర్డ్ ని మనం బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో వింటూ ఉంటాం, రైట్?
బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఒక ఇద్దరు పార్ట్నర్స్ కానీ 3 పార్ట్నర్స్ కానీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, బిజినెస్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకు వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవాలి. బిజినెస్ చేసిన తర్వాత అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ లో లేకపోతే ఆ టైం పీరియడ్ ఎంతైతే ఉందో ఆ టైం పీరియడ్ తర్వాత వాళ్ళకి వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ప్రాఫిట్ ని ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటారు? ఈ ప్రాఫిట్స్ ని ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటారు. ప్రాఫిట్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ according to their profits in their investments ratio. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతే రేషియోలో చేశారో సో సేమ్ అదే రేషియోలో ప్రాఫిట్స్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. దిస్ ఈజ్ మనం రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ లో ఏదైతే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నామో కాంపౌండ్ రేషియో అని ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ నేర్చుకున్నాం, రైట్? కాంపౌండ్ రేషియోలో మనం ఏం చేస్తున్నాం? 2:3 ఒక రేషియో ఉంది, రైట్? 1:2 సెకండ్ రేషియో. కాంపౌండ్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే 2:1:3:2 వేసేసి 2:6 1:3 1:3 is the final ratio అని చెప్తున్నాం, రైట్? ఇదే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రేషియో ఆఫ్ A and B, 2 persons, time period ratio of A and B. Profit is equal to investment into time period is to investment of first person, second person. Profits ratio P1 is to P2. Profits ratio is equal to investment of second person into investment of time period of second person. అదే 3 persons కనుక ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నారు అంటే ప్రాఫిట్ 1, ప్రాఫిట్ 2, ప్రాఫిట్ 3 persons ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పర్సన్, టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పర్సన్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ సెకండ్ పర్సన్, టైం పీరియడ్ ఆఫ్ సెకండ్ పర్సన్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ థర్డ్ పర్సన్, టైం పీరియడ్ ఆఫ్ థర్డ్ పర్సన్. ప్రతి క్వశ్చన్ లోనూ టైం పీరియడ్ కనుక మనకి తెలియకపోతే దాన్ని ఈక్వల్ టైం పీరియడ్ అని చెప్పేసి మనం మాట్లాడతాం, రైట్? టైం పీరియడ్ మంత్స్ లో మాట్లాడతారు, రైట్? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆల్వేస్ ఇస్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆల్వేస్ ఇన్ రూపీస్. టైం పీరియడ్ మంత్స్ ఆర్ ఇయర్స్ లో మాట్లాడుతూ ఉంటారు, రైట్? మంత్స్ ఆర్ ఇయర్స్ లో టైం పీరియడ్ ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని రూపీస్ లో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ప్రాఫిట్స్ షుడ్ బి షేర్డ్ అకార్డింగ్ టు దేర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రేషియో, రైట్? ఈ ఒక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే కనుక మనకి పార్ట్నర్షిప్ అనే కంప్లీట్ చాప్టర్ చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేసేయచ్చు, రైట్? క్వశ్చన్స్ తో పాటు మనం నెక్స్ట్ టాపిక్స్ మాట్లాడుకుందాం, రైట్? ఎస్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. ABC entered into a partnership. A invested 16,000 for 9 months. B invested 12,000 for 6 months. C invested 8,000 for 12 months. At the end of the year, the profits are in the ratio. Find the share of, right? A invest చేసిన అమౌంట్ 16,000, 12,000, 8,000 మొత్తం 3 zeros ని ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు కదా, రైట్? అలాగే 4 times 4, 3 times 4, 2 times. A investment 4 parts for 9 months. B's investment 3 parts for 6 months. C's investment 2 parts for 12 months. So మొత్తం ఇట్లా 3 కనిపిస్తుంది నాకు. 3 times, 3 2 times, 3 4 times. మళ్ళీ 2 కనిపిస్తుంది. 2 times 2 2. 6 is to 3 is to 4. Total 13 parts value 6 plus 3 plus 4. 13 parts value 26,000 అని చెప్తున్నారు, రైట్? At the end of the year,
profit is, find the share of B. B parts is 3 parts. 3 parts 6,000. 13 double, 3 double. 3 2 times 6. Third option is the correct answer for this question, right? Next question, question number 2. P, Q, R enter into a partnership. P invests 1 2 by 7 times as much as Q investment. P invests 1 2 by 7 mixed fraction improper fraction lo convert cheste 9 by 7 times that of Q. అంటే P is to Q investments ఎలా ఉన్నాయి, ratio P by Q 9 is to 7 and Q invested 159 times that of R invested. Q invested 1 by 5 by 9 is 14 upon 9 times that of R. అంటే Q is to R values ఎలా ఉన్నాయి, 14 is to 9, right? సో Q వాల్యూ ఇక్కడ 14, Q వాల్యూ ఇక్కడైతే 7 14, ఇక్కడ మల్టిప్లైడ్ విత్ 2 చేస్తే నాకు P is to Q is to R investments ratio will be 18 is to 14 is to 9, right? If at the end of the year the profit earned is, right, total profit is 18 14 32, right, 32 41, 41 parts is given as 77080. What is the share of Q? 14 parts adugutunnaru, right? 41 one time 41 pieces is 36 360, 8 times 9 times అయితే 49 times 360, 8 times 8 4 times 32 328, 60 means 32 remaining 328, 8 1880. 8 4 times 32, 2 తో ఎండ్ అవ్వాలి, సో రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే 188 14 times, right? 32 4 8 times 32 35 8, last 2 digit should be 32, 26 32 0 is the final answer for this question, right? Yes. Question number 3. Third question. 2/5 of Anil's salary is equal to Bhuvan's salary. 2/5 of Anil's salary is equal to Bhuvan's salary. 7/9 of Bhuvan's salary is equal to Chandra's salary. 7/9 of Bhuvan's salary is equal to Chandra's salary. Sum of salaries మాట్లాడుతున్నారు, right? అంటే ఇక్కడ A is to B, 5 is to 2, B is to C, 7 is to 9. జాయిన్ చేయాలి అంటే 9 తో మల్టిప్లై చేద్దాం. B 7, right? B is 7. 5 by 2 9 by 7, right? B by C is equal to 9 is to 7. అంటే ఇక్కడ 2 తో మల్టిప్లై చేస్తాం, ఇక్కడ 9 తో మల్టిప్లై చేస్తాం. A is to B is to C, 45 18 14, right? 45 55 65 70 7 parts, 77 parts value 77,000, right? Bhuvan's salary 18 parts, 18 parts will be 18,000. 18,000 is the correct answer for this question. Option second option, right? Next question number 4. PQ entered into a partnership with 30,000 60,000. After 4 months, P invested 15,000 more, Q withdraws 30,000.
Find the profit share if the annual profit is, right, P invested 30,000, 30 and 50, ట్రిపుల్ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అవుట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడ మొత్తం అన్నింటిలో ట్రిపుల్ జీరోస్ కనిపిస్తున్నాయి, రైట్. 30 ఫర్ 4 months, అలాగే ఇన్వెస్టెడ్ 15 మోర్ అంటే 45,000, ఆల్రెడీ 30,000 ఇన్వెస్ట్ చేశారు. ఈ 30,000 కి ఇంకొక 15,000 ఎక్స్ట్రా వేస్తున్నారు అంటే టోటల్ 45,000 అవుతుంది. యాన్యువల్ ప్రాఫిట్ అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ 4 months, యాన్యువల్ మీన్స్ 12 months, టోటల్ టైం పీరియడ్ ఈస్ 12 months, 4 అయిపోయింది, 12 minus 4 ఈజ్ 8 months, రైట్. అలాగే క్యూ ఏమో, క్యూ అనే పర్సన్ 60 ఫర్ 4 months, అలాగే క్యూ విత్ డ్రాస్ 30 అంటే 30 ఫర్ రిమైనింగ్ 8 months. 4 అన్నిట్లో కనిపిస్తుంది, 4 2 times, 4 4 2 times, 5 6 times, 5 9 times, 5 12 times, 5 6 times, రైట్. 6 కనిపిస్తుంది అన్నిట్లో, 6 ఇక్కడ నుంచి 3 6 2 times 6, ఫైనల్ గా 3 plus 1 4, 2 plus 2 4 అంటే P is to Q, investments are in the ratio, profits ratio should be 1:1, profits are divided in the ratio 1:1 అంటే టోటల్ 1 lakh అయితే దానిలో half 50,000. Second option is the correct answer for this question, right. Question number 5. A and B invested 90,000 and 1,20,000 for a business. After 4 months, A invested 10,000 more. After 2 more months, B withdrew 20,000. If they earned a total profit of మొత్తం 4 zeros, 4 zeros, 4 zeros, 4 zeros, మొత్తం అన్నిట్లో 4 zeros ఉన్నాయి, క్యాన్సిల్ చేసేసా. A invested for 9 parts for 4 months, అలాగే after 4 months A invested 10 more అంటే 10,000 for total annual profit, total time period 12 months, 4 months అయిపోయింది 8 months. B invested 12 parts for ఒక 4 months, మళ్ళీ ఇంకొక 2 months తర్వాత అంటే 4 plus 2 6 months 12 తో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. అలాగే 20 రిమూవ్ చేశారు కాబట్టి రిమైనింగ్ 10, ఓకే 2 రిమూవ్ చేసేస్తే 10 లో 10 minus 2 10, 12 minus 2 సారీ 6 months, 6 months 6 months 12 months, రైట్. సో టోటల్ మొత్తం అన్నిట్లో 4 కనిపిస్తుందా, ఎస్ 4 4 2 times, 4 3 times, 4 ఇక్కడ 5 3 గా డివైడ్ అవుతుంది, రైట్. ఎస్ 9 plus 10 19 20, 9 plus 20 29, 18 plus 15 33, right. Total investment, total profit, if they earn a total annual profit of, total is 62 parts, 62 parts 186,000. Difference in parts 4 parts, right. 4 parts will be into 3 చేస్తే 186 వస్తుంది, రైట్. పక్కన 000 into 3 చేస్తే 12,000, పక్కన 12 పక్కన 000 12,000. Third option is the correct answer for this question. Question number 6. M and S started a business by investing 8,000 10,000. After 5 months M invested 20,000 more, and after 1 more month S withdraw 20,000, right. అన్నిట్లో 4 zeros కనిపిస్తున్నాయి, 4 zeros 4 0 4 0 4 0. M and S ఇద్దరు పర్సన్స్. M 8 for how many months? After 5 months M invested 2 more 10. At the end of 9 months, 9 months అని అడుగుతున్నారు, ఆల్రెడీ 5 months అయిపోయింది, రిమైనింగ్ 4 months, రైట్. ఎస్
10 for how many months? After one more month, అంటే 5 months అయిన తర్వాత ఇంకొక మంత్ తర్వాత అంటే 10 తో 6 అలాగే ఎస్ విత్డ్రా 10 లో నుంచి 2 సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే 8 ఫర్ టోటల్ టైం పీరియడ్ 9 months 6 months అయిపోయింది రిమైనింగ్ 3 months రైట్ ఓకే మొత్తం అన్నిట్లో 2 కనిపిస్తుంది 2 4 times 2 2 times 2 3 times 4 కనిపించినట్టుంది ఓకే 2 2 times 2 times 2 5 times 2 2 times right 2 5 times 10 plus 10 20 15 plus 6 21 right okay they wanted to divide according to their capitals they invested yes got 2000 more okay yes got one part more one part value 2000 అని చెప్తున్నారు find the total profit 41 parts 41 2 times 82,000 second option is the correct answer for this question right question number 7 L&K started a business with investments 5 lakhs and 6 lakhs. After 6 months, L invested 1 lakh and after one more year, K withdrew 2 lakhs. Right? Find the share of L in the profit of at the end of third year. And the total business 3 years involved. Right? So L invested 5 lakhs for 6 months. Alage after 6 months he invested 1 lakh. He invested 1 lakh. And after one more year, then 6 for 6 months I got the total 3 years no total months. 12 3 times 36. So inka remaining 30 months. Alage K invested 1 lakh more అని చెప్పి మాట్లాడాలి ఇక్కడ యాడెడ్ అని మాట్లాడాలి లేకపోతే ఇక్కడ అంతా 1 అయిపోతుంది ఈ క్వశ్చన్ ప్రకారం రైట్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ 1 more year అంటే 6 for 12 plus 6 18 months and K withdraw 2 lakhs అంటే 4 lakhs for remaining 36 18 months right so profits ratio ganaka chuste 6 6 6 3 right 5 plus 35 18 plus 12 30 right which means L is to K is equal to 7:6 total profit which is 13 parts 26 lakhs aithe share of L 7 parts would be 14 lakhs fourth option is the correct answer for this question right yes next question number 8 P and Q started a business by investing capitals. After 3 months, P increased his capital. Okay. After 5 more months, Q withdrew 1/3. Right. Okay. If they got an annual profit, find the share of P. P and Q. Total 2 persons involved. P and Q. Right. P initial investment 4. Q initial investment 9. After 3 months tarvata P increased 1/2 means 1.5 times 6 1.5 6 into 1.5 sorry 4 into 1.5 6 per next annual profit అంటున్నారు అంటే 3 months అయిపోయింది 9 months right
after 5 more months అంటే ఇక్కడ నుంచి 8 months 3 months తర్వాత ఇంకొక 5 months తర్వాత right 1/3 of the capital 9 లో 1/3 is 3 subtract చేస్తే 9 minus 3 6 for 4 months 8 plus 4 12 months 3 plus 9 12 months right 3 gets cancelled 3 2 times 3 times 3 2 times okay 4 plus 18 22 24 plus 8 okay wait ఇక్కడ పైన 2 కూడా కట్ అయిపోతున్నట్టుంది 2 times 2 4 times 2 right 2 plus 9 11 12 plus 4 16 okay 12 plus 4 16 if they got 54,000 which means 27 parts is 5400 find the share of P is 11 parts double 2200 first option is the correct answer right question number 9 ABC enter into a partnership with a share of A is to B is to C and the shares are in the ratio 1/2 is to 1/3 is to 1/4 profits ratio ఇస్తున్నారు రైట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం ఎప్పుడైనా సరే ఒక రేషియోలో డినామినేటర్ లో వాల్యూస్ ఉండకూడదు డినామినేటర్ వాల్యూస్ ఉండకూడదు అంటే ఎల్సిఎం మల్టిప్లై చేయాలని మాట్లాడాం 12 is to 6 8 is to 4 కావాలి అంటే 2 3 times 6 2 అన్నిట్లో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది 6 is to 4 is to 3 right and their shares enter into a partnership investments are in the ratio after 2 months A withdraws his capital and after 10 more months a profit of okay A business లో ఓన్లీ 2 months మాత్రమే ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు అలాగే B 4 parts తో after 10 more months అంటే 12 months ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు C 3 parts తో A withdraws half of his capital అంటే 3 for 10 months right 3 for 12 months okay so 6 2 times 12 cancel over okay 2 5 2 6 3 get cancelled everywhere 3 2 times 3 4 times 3 right 2 plus 5 7 2 plus 4 2 8 2 4 times 3 6 right 2 7 3 times 21 parts is given as 378 what is the share of B 8 parts will be 21 1 time 168 8 times 18 8 times 144 is the answer second option right question number 10 A and B enter into a partnership with capitals in the ratio after 3 months A withdraw 1/4 of the capital and B withdraw 1/5 of his capital the gain at the end of 10 months right total time period 10 months okay A 4 for 3 months withdraws 1/4 4 లో 1/4 withdraw చేస్తే right remaining 3 for 7 months right 3 parts for 7 months అలాగే B 5 for 3 months 4 for 7 months right 4 3 times 12 3 7 times 21 37 5 3 times 15 4 7 times 28 42 sorry 43
right? 30 plus 13, 43. At the for total 760, 10 months. Total is 780. Wait, 33. This is 33. 76 parts is given as a 760. Okay, A's share 33 parts. 330. 330 is the final answer, first option. Right. Question number 11. A, B, C invested their capital, invest into a partnership business in the following manner. A invests 1/2 of the capital for 3/4 of time. B invests 1/3 of the capital for 1/2 of the time. C invests the remaining capital for the whole time. Right, the time period. For suppose total capital T అనుకోండి, total time period T అనుకుంటే గనక A's capital is 1/2 of the capital, 1/2 of B, right? T అనుకో 1/2 of P. అలాగే B's capital is B invests 1/3 of the capital, 1/3 of P. C invests the remaining capital. Total P లో నుంచి 1 minus 1/2, 1/3, which means a 5/6, which is 1/6 is the remaining 1/6 of P. Time periods కనుక చూస్తే A is equal to 3/4 of time, 3/4 of time. అలాగే next B's time period 1/2 of time, C whole T, right? LCM of denominators P is equal to total P is equal to నేను 6 అనుకుంటున్నా, T is equal to 4 అయితే A's investments ratio A is to B is to C is equal to multiplied with 6 చేస్తే 3. LCM of denominators multiply చేసేస్తున్నా, right? 3 is to 2 is to 1. Okay, అలాగే time periods ratio A is to B is to C is 4 తో multiply చేస్తే okay 3 is to 2 is to 4. Okay, profits ratio will be 3 times 9, 2 times 4, 4. Okay, total ratio is 9 plus 8, 17 parts. 17 parts is given as a 510. How much should A get? A 9 parts. 3 times 27, 270 is the final required answer, third option, right? Yes. Next, question number 12. A and B enter into a partnership with 3,600 and 36,000, 54,000. B was a sleeping partner. ఓకే, ఎస్. పార్ట్నర్షిప్ లో మనకి ఇక్కడ యాక్టివ్ పార్ట్నర్ అలాగే స్లీపింగ్ పార్ట్నర్ అని ఇద్దరు ఉంటారు, రైట్? ఈ యాక్టివ్ పార్ట్నర్ కి ప్రాఫిట్ వస్తుంది, అలాగే ప్రాఫిట్ లో నుంచి టోటల్ ప్రాఫిట్ లో నుంచి శాలరీ కూడా వస్తుంది. ప్రాఫిట్ లో నుంచి షేర్ వస్తుంది, అలాగే ప్రాఫిట్ లో నుంచి అడిషనల్ గా శాలరీ కూడా వస్తుంది. కానీ స్లీపింగ్ పార్ట్నర్ కి ఓన్లీ ప్రాఫిట్ లో నుంచి షేర్ మాత్రమే వస్తుంది, రైట్? టోటల్ నాకు 100 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తే అందులో శాలరీ ఫస్ట్ డిడక్ట్ చేసేసి ఈ పర్సన్ కి, యాక్టివ్ పర్సన్ కి ఇచ్చేయాలి. అంటే 10 రూపీస్ శాలరీ అనుకుందాం, అంటే 90. ఈ 90ని మాత్రమే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి.
ఇప్పుడు ప్రాఫిట్స్ అకార్డింగ్ టు దేర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రేషియో. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రేషియో 2:3 అనుకోండి ఫర్ సపోజ్. టోటల్ 5 parts వాల్యూ 90 అయితే అంటే 1 part 18, 36, రైట్. నెక్స్ట్ 18, ఓకే, 18 3 times 54 ఇలా మాత్రమే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, రైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ శాలరీని పక్కకి ఇచ్చేసేయాలి, యాక్టివ్ పార్ట్నర్ కి శాలరీ ఇచ్చేసి మిగిలిన ప్రాఫిట్ ని మాత్రమే ఇద్దరు అకార్డింగ్ టు దేర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ షేర్ చేసుకుంటారు, రైట్. యాక్టివ్ పార్ట్నర్ కి ప్రాఫిట్ తో పాటు శాలరీ కూడా వస్తుంది, ఓకే. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ దే రిసీవ్డ్ 24,000 ఈచ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ A is to B is equal to 2 times 18, 2 times 18, 3 times, right? Okay. 3 parts value నాకు 24,000 అని ఇచ్చారు. అంటే ప్రాఫిట్ ఓన్లీ ప్రాఫిట్ మాత్రమే వస్తుంది. బి అనే పర్సన్ కి ఓన్లీ ప్రాఫిట్ మాత్రమే వస్తుంది. అంటే 2 parts value would be 16,000. కానీ ఏకి ఇంకొక టోటల్ 24,000 వచ్చింది. అంటే ఏస్ శాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ తనకు వచ్చిన షేర్ లో నుంచి 16,000 అంటే ప్రాఫిట్ లో ఉన్న షేర్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే నాకు ఏస్ శాలరీ వస్తుంది, రైట్. ఈ రేషియోలో నేను ప్రాఫిట్స్ ని మాత్రమే, అంటే శాలరీ కాకుండా మిగిలిన ప్రాఫిట్స్ మాత్రమే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాను. అలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే 24,000 ఈ పర్సన్ కి వస్తే ఈ పర్సన్ కి 16,000 మాత్రమే రావాలి. కానీ టోటల్ 24,000 వచ్చిందట. అంటే ఈ 16,000 కి కొంత శాలరీ కూడా యాడ్ అయింది. ఆ శాలరీ వాల్యూ 24,000 నుంచి 16,000 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే రిమైనింగ్ వాల్యూ ఈజ్ శాలరీ, రైట్. Question number 13. A and B enter into a partnership. Okay. B as a working partner, they got 25% of the profit. Total profit 100% అనుకుంటే దీనిలో నుంచి ఫస్ట్ 25% పక్కకు తీసేయాలి. ఈ 75% ని మాత్రమే ఇద్దరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అకార్డింగ్ టు దేర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రేషియో. A is to B investments ratio 4 times 3 5 times 4:5 ratio లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, రైట్. B as a working partner, B కి సాలరీ వస్తుందట, రైట్. అంటే 4 parts వాల్యూ 8,000, రైట్. 4 parts అంటే ఆల్రెడీ టోటల్ 9 parts 75%, right? Okay. 4 parts would be 'A's share is 4 parts. 4 parts value would be, right, 8,000. 13 parts, sorry, 9 parts. Total 9 parts is 18,000, right. అంటే 75% value is 18,000, right. 25% value would be దీనిలో divided by 3 which is 6,000. ఈ 25% ఎవరిది? ఓన్లీ B's salary. అలాగే Bకి ఇంకొక 5 parts వాల్యూ కూడా వస్తుంది. 5 parts, 4 parts 8,000 అయితే 5 parts 10,000. Bకి టోటల్ B's షేర్ ఇది ప్రాఫిట్ లో, B's salary
total B is equal to 10,000 plus 6,000, which is 16,000. Okay, what was the total profit? Total profit adugutunnaru, which means 8,000 plus 16,000, 8,000 plus 16,000, which is 24,000. 24,000 is the final answer, fourth option, right? First of all, A is to B investments, 9 parts value, 9 parts only 75%, అక్కడ నుంచి 25% కూడా సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసి 6,000 వేపించాం. Bకి రావాల్సిన 5 parts ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి 10,000, B's salary and B's total share will be 16,000. అలాగే నన్ను టోటల్ ప్రాఫిట్ ఫైండ్ చేయమంటున్నారు. Aకి ఆల్రెడీ 8,000, Bకి 16,000, total is 24,000. Fourth option is the final answer for this question, right? Question number 14. Okay, XYZ started a business with investments 3:5:7. Okay, X is to Y is to Z 3:5:7. X as a manager 10% of the total profit. Total profit 100% అనుకుంటే దీనిలో నుంచి 10% అంటే 90% మాత్రమే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, రైట్? And the rest is divided in the ratio. అంటే ఒక్కొక్కరికి వచ్చిన పర్సెంటేజ్. టోటల్ పార్ట్స్ లో ఎన్ని పార్ట్స్? టోటల్ 15 పార్ట్స్, 90% అయితే టోటల్ 15 పార్ట్స్ 90% అయితే 3 పార్ట్స్. ఎక్స్ షేర్ మాట్లాడుతున్నారు. 3 పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత? 3 parts is divided by 5 18%. B X కి వచ్చిన టోటల్ పర్సెంటేజ్ 18% ఫ్రమ్ 90% లో షేర్ లో ప్రాఫిట్ షేర్ లో, అలాగే ఇక్కడ ఒక 10% ఎక్స్ట్రా, టోటల్ 28% వచ్చింది. ఆ 28% వాల్యూని నాకు 28,000 అని చెప్తున్నారు. ఫైండ్ ద టోటల్ ప్రాఫిట్ అంటే 100%, 1 lakh. Third option is the correct answer for this question, right? Question number 15. A, B started a business by investing 20,000, 36,000 respectively. After 3 months, C joined them. After 3 more months, A withdrew from the business. If A's share at the end of 1/7 of the total of the annual profit, find the total business involved for 12 months, right? A 20,000 for any months. After 3 months, A withdraw only 3 months మాత్రమే ఉన్నారు, రైట్? అలాగే B 36,000 టోటల్. B గురించి ఎలాంటి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, సో 12 months ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. అలాగే C జాయిన్ అని చెప్పారు, కానీ తన ఎంతతో జాయిన్ అవుతున్నారో చెప్పలేదు. ఫర్ సపోజ్ C పార్ట్స్ తో జాయిన్ అయితే ఫర్ 3 months తర్వాత జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి టోటల్ 9 months ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటారు బిజినెస్ లో. 3 gets cancelled 4 times, 3 times, right? After 3 more months A withdraw. After 3 more months అంటే టోటల్ 6 months ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నారు, రైట్? దిస్ ఈస్ 40,000, 36 4 times 144, 000, 3C. ఈ 40,000 అనేది 1/7 అంటే టోటల్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40,000 7 times, 40,000 times, which is 280,000. Okay, C's share would be, C's share
280,000 minus 184,000. That is 96,000. 3C value 96,000 అయితే C value will be 32,000. C's investment is C's capital. Find C's capital 32,000. First option is the correct answer, right? Question number 16. ABC invested their money in the ratio, the total amount invested by them and the profit earned was 40% of the amount invested. Okay. And profit is equal to 40% of amount invested in the 4,60,000, right? If they invested for the time periods, okay, profits ratio is 3:, profit ratio మాట్లాడదాం 3:5, 4:4, 5:3, right? 15:16:15, right? Total value 40, 15, 45, 46, right? 46 parts is given as, then 46% of 40,000 అని మాట్లాడతా, right? 46, 40 percentage concept లో మనం నేర్చుకున్నాం. A percentage of P is equal to B percentage of A అని చెప్పేసి, right? What is the profit of B అని అడుగుతున్నారు. 16 parts value, 16 parts is 46 parts, 46% అయితే 16% of 40,000 అవుతుంది. 16 4 times 64% of 00 cancel. 64,000 is the final answer for this question, right? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 16 4 times 64, right? Okay. Third option is the correct answer for this question. ఇక్కడ zeros add చేయాలి, zeros correct, right? 46,00,00, 46,00,00, 46,00,00, right? Yes. Question number 17. A and B enter into a partnership. A supplies whole capital amounting to, within the condition that profits are equally distributed and that B pays A interest half of the capital 10% per annum, right? But receives 120% per month for carrying on the concern. Find the total profit B income is, when B's income is 1/2 of that. Okay. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నారు క్వశ్చన్ లో అనేది చూద్దాం. 2 persons ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నారట, ఓన్లీ ఒక పర్సన్ మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, రైట్? ఏ మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు 45,000. బి అసలు ఏమి ఇన్వెస్ట్ చేయట్లా, 0. అలాగే ప్రాఫిట్స్ 100% ప్రాఫిట్ ని ఇద్దరు ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవాలట. అలాగే శాలరీ కూడా వస్తుందట 120 రూపీస్, అంటే 100% ప్లస్ ఇది టోటల్ ప్రాఫిట్, రైట్? టోటల్ ప్రాఫిట్ ఇది. ఈ ప్రాఫిట్ ని ఇద్దరు ఈక్వల్ గా షేర్ చేసుకోవాలి, రైట్? ఈ శాలరీ, ఈ 100% లో నుంచి శాలరీని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి కదా. ఆల్రెడీ బికి ఇచ్చేస్తున్నారు అంటే 100% లో నుంచి, అంటే ఏకి 50% ఆఫ్ ప్రాఫిట్, అలాగే దానిలో నుంచి 720, దీనిలో హాఫ్ ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నా. బికి 50% రావాలి, అలాగే 720, రైట్? మళ్ళీ బి పేస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్
బి ఎక్కడి నుంచి పే చేస్తారు, తనకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ షేర్ లో నుంచి పే చేస్తారు, రైట్. హాఫ్ మీన్స్ 22,500, రైట్. 225 450 డివైడెడ్ బై 2, రైట్. ఇందులో నుంచి 250 10%, ఇక్కడ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసి 2250 ఇక్కడ యాడ్ చేస్తారు. అలాగే ఈ పర్సన్ కి సాలరీ వస్తుంది ఎంత, 1440, ఇక్కడ నుంచి 1440 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం, రైట్. సారీ, ఓకే. నో, ఈ 720, రైట్, 720. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి 1440 యాడ్ చేస్తాం, రైట్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాఫిట్ ని ఇద్దరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాను. ఓకే, ఈ ప్రాఫిట్ లో నుంచి ఒక 10% తనకి ఇవ్వాలి, రైట్. అలాగే నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బట్ ఫైండ్ ద టోటల్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ బేస్ సాలరీ ఈజ్ 50% మైనస్ 720, అంటే ఇంకొక 720 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 1530 is equal to half that of 50% plus ఇక్కడ 720 యాడ్ చేస్తే 1530, రైట్. ఓకే, ప్లస్ ఓకే, ఇప్పుడు 100%, దీన్ని డబల్ దట్ ఆఫ్ వాల్యూ 100%, రైట్. minus 720, right. 100% minus 50%, 50% would be ఇక్కడ ఆల్రెడీ 2 times ఇటువైపు వెళ్తాయి, 3 times means 4590. ఓకే, 50% 4590 అయితే 100% 1990, 45 2 times 90, 9180, 92 times 9180. Second option is the correct answer for this question, right? Okay, next question number 18. PQR invested capitals in ratio at the end of the received profits. Okay, time periods ratio is equal to profit upon investment, right? Investment into time period profit అయితే time period is equal to profit upon investment. Time periods ratio will be 2/4 is to 6/3 is to 9/5, right? 5/9, sorry. It is 3/6. 2 is to 3 is to 5, 4 is to 6 is to 9. Okay, 1/2, 5/9, which means the time periods ratio is 9:9:10. 9:9:10. First option is the correct answer for this question, right?
Question number 19. A and B started a business with investments in the ratio 5:7. If after 1 year the profits were in the ratio 1:2, right? Investment was 7 months. B invested 5 for A investment was 7 months. B investment ఎంత తెలియదు, ఏ మంత్స్ అనుకుంటే ఫైనల్ గా ప్రాఫిట్స్ రేషియో టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంటూ టైం పీరియడ్, రైట్? 7 gets cancelled. A is equal to 10 months. 10 months is the final answer. Third option is the correct answer for this question, right? Question number 20. AB started a business by investing. After 3 months, B joined, right? A started investing 25,000. A 25,000 to start అయ్యారట. After 3 months, B joined at the end of 9 months. 9 months అంటే B business లో 6 months involve అయ్యారు. Their ratio 15:16, right? 2 3 times 2 8 times 3 3 times 3 5 times 5 5 times 18 5 times 40 40 పక్కన 000, right? 40,000. Second option is the correct answer for this question, right? Ages related problems. First of all, age of one person ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే ప్రెసెంట్ ఏజ్ మాట్లాడచ్చు. ఒక పర్సన్ ప్రెసెంట్ ఏజ్ గురించి మాట్లాడచ్చు, అలాగే పాస్ట్ ఏజ్ గురించి మాట్లాడచ్చు, అలాగే ఫ్యూచర్ ఏజ్ గురించి మాట్లాడచ్చు. ఫర్ సపోజ్ ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఈజ్ ఏ ఇయర్స్ అయితే 10 years ago his age would be a minus 10. The future age would be a plus 10 years. For suppose నాకు past age b years అని తెలుసు. 10 years ago his age is b years. Present age would be b plus 10 years. Future age would be b plus 20 years. For suppose future value తెలుసు c years అని చెప్పేసి వీటి మధ్య ఏజ్ డిఫరెంట్ 10 years గ్యాప్ అనుకుంటాం, రైట్? 10 years 10 years తర్వాత c ఏజ్ అయితే present age would be c minus 10, past age would be c minus 20, right? Present age ఏదో ఒక ఏజ్ గనక ఏదో ఒక టైం పీరియడ్ లో ఉన్న ఏజ్ తెలిస్తే మిగిలిన 2 టైం పీరియడ్స్ ఏజెస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం, రైట్? ఇక్కడ మనకి 2 or more పర్సన్స్ ని కంపేర్ చేసుకుంటూ మనకి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ గా కన్సిడర్ చేద్దాం. టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసి నాకు రేషియో మాట్లాడతారు. క్వశ్చన్ మొత్తంలో చూస్తే మీకు రేషియో ఒకటి ఉంటుంది, అలాగే సమ్ or difference in their ages or average of their ages. ఇలాగా 3 types of maybe ఈ మూడిట్లో ఏదో 1 type of related. సో ఎగ్జాంపుల్ కనుక మాట్లాడితే present ages of A and B are in the ratio. Present ages of A and B are in the ratio 2:3. The difference between their ages is 15 years. What is the present age of? What is A's age 5 years hence? 5 years hence. ఓకే, చూడండి ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఒక రేషియో ఉంది, అలాగే సమ్ గానే డిఫరెన్స్ గానే యావరేజ్ గానే చెప్పాను. సో డిఫరెన్స్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ కి ఏ టూ పార్ట్స్, ఏస్ ఏజ్ ఈజ్ 2 parts, B's age is 3 parts from the ratio.
రైట్. డిఫరెన్స్ ఈజ్ 15 years అని చెప్తున్నారు. పార్ట్స్ లో డిఫరెన్స్ ఎంత? ఏకి బికి 1 part. ఈ 1 part 15 years అని చెప్తే రైట్, ఏజ్ 5 years, హెన్స్ మీన్స్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ అడుగుతున్నారు 5 years తర్వాత. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఈజ్ 2 parts which is 30 years. A plus 5 years, 35 years is the answer for this question. ఇది ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఈ సమ్ ప్లేస్ లో నాకు డిఫరెన్స్ ప్లేస్ లో సమ్ అయినా అడగచ్చు, లేకపోతే యావరేజ్ అన్నా అడగచ్చు, లేకపోతే ప్రీవియస్ ఏజ్. ఫర్ సపోజ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఏజెస్ 5 years ago is their sum of ages 5 years ago is 45 years, right? 5 years ago 45 అయితే present sum ఎంత అవుతుంది? ఇద్దరికి 5 యాడ్ అయ్యి 55 years అవుతుంది. ఈ 55 మళ్ళీ 2:3 రేషియోలో డివైడ్ చేసి నాకు కావాలన్న ఆన్సర్ తెచ్చుకోవచ్చు, రైట్? అంటే ఫస్ట్ ఒక రేషియో మాట్లాడతారు, లేకపోతే సమ్ డిఫరెన్స్ యావరేజ్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. అదే సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ లో మనకి రెండు రేషియోల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సెకండ్ మోడల్ నాకు రేషియో అండ్ రేషియో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. Present age of A and B are in the ratio 2:3, and 8 years ago their age ratio is, their ages are in the ratio of 3:7. Right, first of all 3:7 of the direct 1:2, right? Present ratio ఇచ్చారు, 8 years ago ratio ఇచ్చారు, minus 8 years ratio is 1:2. Present అంటే 0 value, present ratio is 2:3, right? So increment in parts చూడండి, ఎగ్జాక్ట్ గా +1 part అయింది, ఇక్కడ +1 part అయింది. సో ఈ 1 part వాల్యూ ఇయర్స్ లో మాట్లాడితే 8 years. నన్ను అడిగింది వాట్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఏ, ఈస్ ద present age of A. Present age of A. A's present age ఎంత? A's present age is 2 parts, 16 years. Right? 16 years is the final answer for this question. ఇక్కడ పార్ట్స్ లో కరెక్ట్ గా ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది కాబట్టి నాకు ఆన్సర్ తొందరగానే వచ్చింది. ఫర్ సపోజ్ 8 years ago the ratio is 3:7 and present ratio is 2:3. ఇలా ఉంది. సో ఈ టైంలో చూడండి 1 part డిక్రిమెంట్, ఇక్కడ 4 parts డిక్రిమెంట్, రేషియో అనేది కరెక్ట్ గా లేదు. ఇప్పుడు ఈ రేషియోని మనం కరెక్ట్ గా చేయాలి అంటే, కరెక్ట్ గా ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తాం, ఒక రేషియోలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ని సెకండ్ రేషియోలో మల్టిప్లై చేస్తాం, సెకండ్ రేషియోలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ని ఇంకొక రేషియోలో, రైట్? 4 3:7 8 years ago 8:12, రైట్? ఇప్పుడు చూడండి +5 parts, 5 parts వాల్యూ ఎంత? 8 years, రైట్? What is the sum of present ages of? What is the sum of
percentages of A and B. A and B percentages sum ఎంత 20 parts. 4 times 4 8 times 32 years is the final answer for this question. Right? So ఇలాగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ మోడల్లో రెండు రేషియోస్ మాట్లాడతారు, ఎగ్జాక్ట్ గా పార్ట్స్ అనేవి కరెక్ట్ గా ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటాయి. సెకండ్ టైప్ లో రేషియోనే రెండు రేషియో టూ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఆర్ ఇన్ రేషియో బట్ కరెక్ట్ గా ఇంక్రిమెంట్ గానీ డిక్రిమెంట్ గానీ అవ్వకపోతే మనం రేషియోని కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ రేషియోని వదిలేసి నెక్స్ట్ రేషియోకి వెళ్ళిపోవాలి. ప్రజెంట్ 3:7 8 years ago 3:7, present 8:12 వీటిని మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి. రైట్? సో క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. బేసిక్ గా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ రేషియో అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ సమ్ అండ్ డిఫరెన్స్ ఆర్ ఎల్స్ రెండు రేషియోల గురించే మాట్లాడుతూ ఉంటారు. రైట్? These are the two models. Questions like first question number 1. Percentages of Ram and Shyam are in the ratio 4:5 respectively. 5 years hence the ratio will be right. చూడండి ఇక్కడ ఒకటి రేషియో, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో రేషియో. ఫస్ట్ ప్రెసెంట్ అన్నప్పుడు 0 దగ్గర తీసుకొని రామ్ అండ్ శ్యామ్ 4:5 రామ్ శ్యామ్. రైట్? అదే 5 years hence అంటే +5 years తర్వాత ద రేషియో విల్ బి 5:6. రేషియో అనేది కరెక్ట్ గా వన్ పార్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. చూడండి, ఈ వన్ పార్ట్ వాల్యూ 4 నుంచి 5 రావడానికి 1 part, 5 నుంచి 6 కి రావడానికి 1 part. Right? One part value 5 years. Okay. Next, what is Ram's present age? Rama's present age. Rama's present age is 4 parts. 4 5 times 20 years. 20 years is the final answer option. Third option is the correct answer. Right? Question number, second question. Present ages of Akash and Yash are in the ratio. After 5 years the ratio is present 9:11. After 5 years the ratio will be 5:6. ఇక్కడ చూడండి +4 parts, ఇక్కడ +5 parts అయింది. ఇక్కడ +4 parts అయితే ఇక్కడ +5 parts అయింది. కానీ ఇద్దరి ఏజ్ సేమ్ గానే ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది. రైట్? ఇక్కడ 5 years హెన్స్, ఇక్కడ 5 years హెన్స్. సో పార్ట్స్ కూడా ఈక్వల్ అవ్వాలి. పార్ట్స్ ఈక్వల్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత? డిఫరెన్స్ ఈజ్ 11. డిఫరెన్స్ ఈజ్ 2. 9 కి 11 కి డిఫరెన్స్ 2. ఆ 2 ని తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తాం. 5 కి 6 కి డిఫరెన్స్ 1. ఈ 1 సో రేషియో కన్వర్టెడ్ యాజ్ 9:11. 5 2 times 10:12. చూడండి పార్ట్స్ అనేవి ఎగ్జాక్ట్ గా ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. సో ఈ 1 part వాల్యూ నాకు 5 years అని చెప్తున్నారు. 5 years hence. రైట్? వాట్ ఈజ్ ఆకాష్ ఏజ్ 1 year ago? అంటే ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఆకాష్ 9 parts. 9 parts 9 5 times 45 years. This is present age. Age 1 year ago 45 minus 1 which is 44 years. 44 years is the final answer. Fifth option is the correct answer for this question. Right? Question number 3. 10 years back. 10 years back means past age గురించి మాట్లాడుతున్నారు. Neeru was 4 times as older as than Rashmi. Neeru and Rashmi, 2 persons. 10 years ago their ratio is 4:1. 4 times as older as Rashmi. Rashmi ganaka 1 part aithe Neeru 4 parts avali. After 10 years Neeru will be 2 times as old as. After 10 years Neeru is 2 times as older as.
ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 2 parts పెరిగి తగ్గింది, ఇక్కడ పార్ట్స్ లో డిఫరెన్స్ ఏం రాలా. సో రేషియోని కరెక్ట్ గా చేస్తున్నాను. డిఫరెన్స్ 2 కి 1 కి డిఫరెన్స్ 1, 4 కి 3 కి డిఫరెన్స్ 4 కి 1 కి డిఫరెన్స్ 3. సో 4:1 2 3 times 6:3. Exact గా 2 parts increment, 2 parts value is 10 years ago minus 10 to plus 10. There will be 20 years gap. 20 years, right? 0 దగ్గర నుంచి పైకి 10 years, కిందకి 10 years, right? Total 20 years gap ఉంటుంది. Find their present ages. Present ages కావాలి అంటే 10 years ago age find out చేసి దానికి ప్లస్ 10 అన్నా చేయొచ్చు, or else after 10 years age find out చేసి దానికి minus 10 అన్నా వేయచ్చు. Okay, so Neeru's present age would be Neeru 10 years ago. Neeru 10 years ago 4 parts, right? Neeru 10 years ago 4 parts 40 years. అంటే Neeru's present age is 50 years. 50 ఎన్ని ఆప్షన్స్ లో ఉంది? అన్ని 4, maximum 4 ఆప్షన్స్ లో ఉంది. సో రష్మి 10 years ago, one part is 10 years. అంటే రష్మి's present age is 10 plus 10 20 years. 20 years is the final answer. 50 comma 20, first option is the correct answer for this question. Right? Question number 4. At present, Satish is 4 times as Madhur's age. Okay. After 8 years, Satish will be 2.5 times. Okay. So Satish and Madhur, ఇద్దరు ratios compare చేస్తున్నారు. Present age, present గురించి మాట్లాడితే age is 4 times that of Madhur's present age. After 8 years, right, 2.5 times Satish will be 2.5 means 5/2 times that of Madhur. Satish is to Madhur is 5:2. So 5:2, right? How many times the Satish age in another 8 years with respect to Madhur's age, right? ప్రతి 8 years కి 1 part increment అవుతుంది. చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 1 part increment అయింది. అంటే ఇంకొక 8 years అయినా సరే ఇంకో 1 part increment అవుతుంది, which means 6, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 3. Madhur's age with respect, Satish age with respect to 2 times, right? Satish age, how many times? Satish is 2 times that of Madhur's age, right? Third option is the correct answer for this question. Okay. Question number 5. A is as much younger than B as he is older than C, right? B కంటే ఎంత ఏజ్ A కి తక్కువ ఉంటుందో, B కంటే ఏజ్, B's present age B, A, B, C అనే 3 persons ఉన్నారు. present ages A, B, C అంటున్నాం. B, A, B కంటే ఎంత తక్కువ ఉన్నారో A కంటే C కంటే అంత ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్నారట, రైట్? So the sum of ages of, right, ఇక్కడ నుంచి 2A value is equal to B plus C. If the sum of B and C is 40 years, so find the age. B and C 40, 2A is equal to 40. A's age would be 20 years, right? ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ గా ఫ్రేమ్ చేసుకోవడం వస్తే మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసినట్టే, రైట్? ఏ బి కంటే అంత తక్కువ, ఏ సి కంటే అంత ఎక్కువ, రైట్? అంత అన్ని ఇయర్స్ ఎక్కువ, రైట్? Question number 6. A man's age is 150% of what it was 10 years ago, but 75% of what it will be 10 years.
man's age ఏ years అనుకుంటే right is 150% of what it was 10 years ago. 10 years ago a minus 10. A man's age is 150% of present age is 150% of what it was 10 years ago. Right? 3 times 2 times 2a minus 20 is equal to 3a. A value is, wait, a man is 150% 10 years ago. 150% means a minus 10. Right? 2a is equal to 3a minus 30. A 30. Right? But 75% of what it will be after 75%, which means 3 by 4th after 10 years, right? So 4a is equal to 3a plus 30, a value 30 years. What is his percentage? Both conditions 30-30. Second option is the correct answer for this question, right? Okay. Question number 7. Ravi's age after 15 years will be 5 times. Ravi's age after 15 years will be 5 times his age 5 years ago. Right? 15 years తర్వాత ఎంత ఏజ్ ఉంటుందంటే present 5 years ago కి 5 times అంటే r plus 15 is equal to 5r minus 25. 4r is equal to 40, r value 10 years. What is the percentage of Ravi? Ravi 10 years, so first option is the correct answer. 10 years, right? Question number 8. The percentage of A is 3/4 of percentage of B's percentage, and 8 years ago B's age was 2 times the percentage of C. If after 10 years C will be 26 years old, then what is the percentage of A? A is 3/4 times the percentage of B, right? And 8 years ago B's age was 2 times that of percentage of C. C 10 years ago 26, after 10 years 26, and C's percentage is 16 years. B minus 8 is 32. B's percentage is 40. A would be 3/4 of 40, which is 30 years. 30 years is the correct answer. Second option is the final answer for this question, right? 30 years, second option. Question number 9. A's age 6 years hence will be equal to B's age 8 years ago. A's age 6 years hence will be equal to B's age 8 years ago. If the respective ratio of B's present age and C's present age, B's present age to C's present age is 3:4. C's present age is 36. 4 parts 36 అయితే 3 parts will be 27 years. 8 plus 6 is equal to 27 minus 8, which is 19. A is equal to 13 years. Percentage of A 13, final answer. Second option is the correct answer for this question, right? Question number 10. Kamal got married 6 years ago. Today Kamala got
1 times of her age at the time of her marriage. Her son is 1 by 10 times of her age. Her son's age is, right. Okay. For suppose at the time of today her age is 1 by 4 and right 5 by 4 time at the time of marriage at marriage time 4a units అయితే present age of Kamala is 5a. Kamala got married 6 years ago అంటే ఈ difference 6 years which means a is equal to 6 years అంటే present age of mother Kamala is equal to Kamala 5 6 times 35 6 times right which is 30. Son's age is 30 upon 10 which is 3 years. 3 years is the correct answer. Second option is the final option, right? Next question number 11. A's age 7 years ago was 10 years more than half of his present age. ఇక్కడ నుంచి 2a minus 14 is equal to 20 plus a. ఇక్కడ నుంచి a value is 30, right? Okay, 2a minus a 20 plus 4 34, right? The respective ratios of b 4 years ago and a's at that time. b 4 years ago, a 4 years ago is 2 upon 5. A 4 years ago, a's present age is 34 years ago. 5 parts value 30 years, right? A minus 4 is equal to 35 parts. 2 parts value ante b minus 4 is equal to 2 parts. 2 parts value will be 12 years, right? Ante b's present age is 16 years. Okay, if c's age 12 years hence will be thrice that of b 2 years ago. b 2 years ago age anta 14 years which is 14. c age is 42 minus 12, that is 30 years. 30 years is the final answer. Second option is correct answer for this question, right? C's present age, right? Next question number 12. Ashok's age is 1/6 of his father's age. Father 6a units అయితే Ashok a units, right? The father's age will be twice the Kamal age after 10 years. Father's and Kamal father age will be twice that of Kamal's age after 10 years. If Kamal 8th birthday was celebrated 2 years ago and the present age is 10 years, father age would be 2 into 10 plus 10 which is 40 years. Father's age, right? Ashok's present age. Kamal's age after 10 years, 2 years ago 10 years, and the present age is 8th birthday. Kamal 10 years. Okay, Kamal age after 10 years, father will be twice that of. Okay, Ashok age is 1/6 of his father's age. Okay, 6 year 48. Wait, something is missing. Father will be twice.
father plus 10 after 10 years, right? Father plus 10 is equal to 40. Father's present age is 30 years. 6A units 30 years అయితే Ashok A units which is 5 years. So 5 years is the correct answer for this question. First option. After 10 years, the father's age will be twice that of Kamal's age after 10 years. Only Kamalకి మాత్రమే కాదు father కి కూడా 10 years యాడ్ చేయాలి, right? So question number 13. At present, father is 4 times as old as his son. Father is to son 4 is to 1. After 4 years, father will be thrice that of. After 4 years, son 4 years, 3 times as old as his son. Right? Parts అనేవి కరెక్ట్ గా ఇంక్రిమెంట్ అవ్వట్లేదు. ఒకసారి పార్ట్స్ ని కరెక్ట్ గా ఇంక్రిమెంట్ చేద్దాం. ఇక్కడ 2 if 3 is the difference, right? 3 is the difference. ఇక్కడ multiply చేసా 2 is the difference. 8 is to 2. Next 9 is to 3. 1 part value 4 years అని చెప్తున్నారు. So father's present age 8 parts 8 4 times 32. Son's present age 2 parts is equal to 2 4 times 8 years, right? Mother is 6 years younger to father. Mother is 32 minus 6. Father's age is 32. 6 years younger ante 26 years. Present age of mother is what percentage of the present age of son? Present age of mother required percentage is equal to 26 upon 8 into 100. 8 3 times 24, right? 2 remaining, 2 5. 00 also cancel. 325 percentage is the final answer. First option is the correct answer for this question, right? Yes. Question number 14. Aisha's father was 38 years of age when she was born. Aisha father was Aisha 0 years అయితే father is 38 years. While her mother was 36 years when her brother 0, right? Mother's age is 36. 4 years younger to her. Aisha and brother is 4 years difference. Right? అంటే మదర్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు మదర్ 36 అయితే Aisha 4 years, right? Aisha 4 years అయితే father age is 42 years, right? What is the difference between the ages of her parents? 36 and 42. Father 42 years, mother 36 years. Difference is 6 years, right? 6 years. Third option is the final answer for this question, right? ఆయిషాకి 4 years పెరిగినాయి. సో ఫాదర్కి కూడా 4 years యాడ్ చేస్తే 42 present age is, right? Okay. So difference is 6 years. Third option is the final answer. Question number 15. Mohini's age after 8 years and Himanshu age 4 years after 4 years as in the ratio. After 8 years after 4 years is in the ratio 7:9, which means 7H
minus 9m is equal to, difference is 44. 9 8 times 72, 72 minus 28, 44. Right, this is first equation. Next, ఇంకేం మాట్లాడుతున్నారు, and Himanshu's age 3 years ago, Mohini's age 3 years ago. Right, Himanshu 3 years ago, Mohini 3 years ago is 13:9. Right, ఇక్కడ నుంచి నాకు వాల్యూస్ 13m minus 9h is equal to 9 3 times 27, 39, difference is 12. Okay, సో ఈ వాల్యూని నేను కనుక 7h 9h ఉన్నాయి, ఇక్కడ 9 తో మల్టిప్లై చేసి ఇక్కడ 7 తో మల్టిప్లై చేస్తే 63h minus 81m is equal to 396. 13 7 times 91m minus 63h is equal to 63h. 12 7 times 84. 10m value నాకు వచ్చింది, 10m is equal to 480, అంటే m is equal to 48. సో ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ మాత్రమే చూద్దాం. m minus 3, 9 parts value 45 years, అంటే 13 parts value would be 13 parts, 9 5 times 65 years, అంటే h minus 3 is equal to h minus 3 13 parts, అంటే h is 68 years. Right, m 48h. What is the average present age of Mohini and Himanshu? Average అడుగుతున్నారు, middle required average 58 years. 58 years is the required average. First option is the final answer for this question. Right, next question number 16. Garima's age 3 years ago, Garima's age 3 years ago is 5 times that of Ajay's age after 8 years, and the sum of ages of Ajay, Garima and Anu is after 1 year is, after 1 year 107, అంటే present minus 3 చేస్తే 104. రైట్, ఇక్కడ నుంచి నేను రైట్, if Anu is 4 years younger than Garima, Anu is Garima minus 4 years, Anu is Garima minus 4 years. రైట్, సో ఏ వాల్యూని కూడా నేను జీలో కన్వర్ట్ చేస్తా, ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది అను వాల్యూ కదా. ఓకే, g is equal to anu plus 4 years. ఓకే, నెక్స్ట్ g is equal to anu plus 4 years, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే anu plus 4 minus 3 is equal to 5a plus 40. ఓకే, 5 8 times, ఇక్కడ ప్లస్ 1 అటు వెళ్తే మైనస్ 1, anu is equal to 5a plus అనులోకి రావాలి కదా మొత్తం అందరూ, అనూస్ ప్రెసెంట్ ఏజ్ కావాలి అంటే మొత్తం అందరూ అనులోకి రావాలి. సో ఇలా కాకుండా నెక్స్ట్ g is equal to anu. ఓకే, g minus 3 is equal to 5a minus 5a plus 40, అంటే g వాల్యూ ఎంత 5a plus 43. ఓకే, 5a plus 43 is equal to anu plus 4. రైట్, సో anu is equal to 5a plus 39. Okay, anu is equal to g minus, okay, okay, so ఇక్కడ ఒక 5a
Next, G is equal to 5A, Anu is equal to 5A plus 39. So A value is A ఇలాగే ఉంచేసి G ప్లస్ లో 5A plus 43, 5A plus 43 plus Anu 5A plus 39 is equal to 104, right? 11A is 43, 39. Total value is 40, 40, 80, 82, 82 కనుక సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే దీనిలో నుంచి 22. A's age is 2, right? Okay, G's age will be 5 2 times 10, 10 plus 43, which is 53. Anu's age is G minus 4, 53 minus 4, which is 49 years, right? 49 years is the final answer for this equation. Option, fourth option. So for percentage, meaning ento chuddam. Percentage. Per means out of, cent means 100. Out of every 100. Out of 100. We need to calculate the values on every 100. Right? నా దగ్గర సింపుల్ గా ఒక నెంబర్ 6 అని ఉంది, రైట్? దీన్ని పర్సెంటేజెస్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. పర్సెంటేజెస్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అంటే జస్ట్ ఒక నెంబర్ ని పర్సెంటేజ్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అంటే ఇంటూ 100 వేసి పక్కన పర్సెంటేజ్ సింబల్ కనుక జాయిన్ చేస్తే దాన్ని మనం పర్సెంటేజ్ అని మాట్లాడాలి. ఓకేనా? మీరందరూ 10th క్లాస్ లో ఆల్రెడీ మ్యాథ్స్ చెప్పమంటే పర్సెంటేజెస్ లోనే చెప్తారు, రైట్? ఒకసారి అవుట్ ఆఫ్ 600 మార్క్స్ 10th క్లాస్ లో ఎగ్జామ్ జరిగిన 600 మార్క్స్ లో మీకు 570 మార్క్స్ వచ్చాయి అనుకుందాం. మనల్ని పర్సెంటేజ్ లో చెప్పాలి అంటే మనం ఏం చేస్తాం? ఇంటూ 100 వేసేసి పర్సెంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేసేస్తాం, రైట్? దిస్ ఈజ్ 00 gets cancelled, 9 times, right? 6 9 times 54, 96%, right? 96% అని చెప్పేసి మనం చెప్తూ ఉంటాం. ఓకేనా? రైట్. సో ఈ 96% ఈ పర్సెంటేజ్ సింబల్ ని యాడ్ చేయడమే మన పర్సెంటేజ్ హోల్ కాన్సెప్ట్. ఒక నెంబర్ ని పర్సెంటేజెస్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అంటే పర్సెంటేజ్ సింబల్ యాడ్ చేస్తున్నారు అంటే ఒక నెంబర్ కి యాడింగ్ పర్సెంటేజ్ సింబల్ ఒక నెంబర్ ని మల్టిప్లైడ్ విత్ 100 చేస్తే గనక పర్సెంటేజ్ లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. పక్కన పర్సెంటేజ్ సింబల్ కూడా రాయాలి, రైట్? అలాగే డిలీటింగ్ పర్సెంటేజ్, డిలీటింగ్ పర్సెంటేజ్ సింబల్ ఒక పర్సెంటేజ్ వాల్యూలో నుంచి డివైడెడ్ బై 100 చేస్తే గనక నాకు ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది, రైట్? ఒకసారి చూద్దాం. నా దగ్గర సేమ్ ఇప్పుడు మార్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవుట్ ఆఫ్ 570/600, రైట్? ఇది ఒక నెంబర్ మాత్రమే మీరు చూస్తున్నప్పుడు, ఇది నెంబర్. అయితే దీన్ని పర్సెంటేజ్ లో గనక ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అంటే ఇంటూ 100 చేసాం. డిలీటింగ్ పర్సెంటేజ్, యాడింగ్ పర్సెంటేజ్ అంటే మనం ఇంటూ 100 వేసాం, 96% వచ్చింది, రైట్? ఇంటూ 100, సో 96%. అదే ఒక పర్సెంటేజ్ ని ఫర్ సపోజ్ 45% ని నేను నెంబర్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే 45/100 అని చెప్పేసి మాట్లాడాలి, రైట్? అదే
80%, 80% అని ఉంటే కనుక 80 upon 100. This is a number and this is a percentage. ఓకే, మనం ఈ పర్సెంటేజ్ చాప్టర్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పర్సెంటేజ్ టు ఫ్రాక్షన్ కన్వర్షన్ అలాగే ఫ్రాక్షన్ టు పర్సెంటేజ్ కన్వర్షన్ కనుక మనకి తెలిస్తే క్వశ్చన్స్ అనేవి తొందరగా సాల్వ్ చేస్తాం. ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం తొందరగా? ఫర్ సపోజ్ నా దగ్గర 5,000 రూపీస్ ఉన్నాయి. నా దగ్గర 5,000 రూపీస్ ఉంది. ఓకే, సో నేను ఈ రూపీస్ ని ఒక హాఫ్ వాల్యూ నా బ్రదర్కి ఇద్దామని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, 50% ఆఫ్ ద వాల్యూ నేను నా బ్రదర్కి ఇద్దాము అనుకుంటున్నాను. 50% అనగానే మీకు వెంటనే స్ట్రైక్ అయిపోయింది 2,500 అని. మీరేం చేశారు? డివైడెడ్ బై 2 వెంటనే చేసేసారు, రైట్? అలా కాదు, ఇప్పుడు నేను 37 1/2% ఇద్దాము అనుకుంటున్నాను. స్ట్రైక్ అయిందా వెంటనే? 37.5% నేను నా తమ్ముడికి ఇద్దాము అనుకుంటున్నా. వెంటనే స్ట్రైక్ అయిందా? 50% అంటే మీకు ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ తెలుసు 1/2 అని చెప్పేసి దీన్ని డైరెక్ట్ గా డివైడెడ్ బై 2 చేసేసారు. అదే కనుక ఈ 37.5% కూడా మీకు ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ ఇలా 1/2 అనే ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ ఉన్నట్టు 37.5 కూడా ఒక ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఈ ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ తెలిస్తే ఈజీగా డివైడ్ చేసేస్తారు, రైట్? సో అందుకని మనం చెప్పేసి పర్సెంటేజ్ టు ఫ్రాక్షన్ కన్వర్షన్స్ ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం, రైట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పర్సెంటేజ్ టు ఫ్రాక్షన్ కన్వర్షన్. Percentage to fraction. Okay. Percentage లో ఫస్ట్ 100 తో స్టార్ట్ చేద్దాం. 100%. This is 1. Fractional value 1. నెక్స్ట్ 75%. 75% ని మనం 75% సింబల్ డిలీట్ చేయాలి అంటే నేను ఏం చెప్పాను? డివైడెడ్ బై 100 వేయమన్నా. 75 upon 100. 3 times 25, 3 times 25, 4 times. అంటే ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ ఎలా వచ్చింది? 3 upon 4. అలాగే 50% ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ. 50% మీన్స్ 1/2. 25%. 25% value is 1/4. నెక్స్ట్ దీన్ని ఇంకొక హాఫ్ చేస్తే 12.5%. 12.5% will be 1/8. దీన్ని ఇంకా హాఫ్ చేస్తున్నా 6 1/4%. 6 1/4. దీన్ని హాఫ్ చేస్తే 1/16, రైట్? ఇది మనకి బేసిక్ గా తెలుసుకోవాల్సిన పర్సెంటేజ్ టు ఫ్రాక్షన్ కన్వర్షన్స్. ఇప్పుడు ఎడిషనల్ గా చూద్దాం. 25 and 12.5 చేస్తున్నాను. నా ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ ఎంత? 37 1/2%, రైట్? 25 ని 12.5 ని యాడ్ చేశాను. సో సేమ్ 1/4 ని నేను 2/8 గా రాసుకుంటాను. ఎందుకంటే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయగలిగితే డినామినేటర్ సేమ్ అయింది, న్యూమరేటర్ ని డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేసేస్తాం. 3/8. ఓకే, అలా కాకుండా ఇప్పుడు 50 and 12 1/2 ని యాడ్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ 62.5%. 62.5%, రైట్? ఈ 1/2 ని 4/8 గా రాయొచ్చు, ఎందుకంటే డినామినేటర్ వాల్యూస్ రెండింటిని సేమ్ చేసుకుంది, రైట్? అంటే ఇక్కడ నాకు 5/8 వాల్యూ వచ్చేసింది, రైట్? ఈసారి ఈ 12.5% ని 75 కి యాడ్ చేస్తాం. 75 కి యాడ్ చేస్తున్నాను అంటే 75 plus 12 87. 87.5%. 87.5% అంటే 6/8 గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. 6 plus 1 7. 7 upon 8, రైట్? ఇది ఒక సెట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్. అలాగే 14 2/7
అనే ఇంకొక సెట్. 14 2/7 మీన్స్ 1/7. 1/7 అంటే 14 2/7%. ఓకే, అదే దీన్ని హాఫ్ చేస్తే 7 1/7 అంటే 1/14. దీన్ని డబుల్ చేస్తే 28 4/7 which is 2/7. ఇలాగ మనం 14 2/7 తో ఒక సెట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు, రైట్? అలాగే ఇంకొక పర్సెంటేజ్ 16 2/3%. 16 2/3% means 1/6, right? అదే 8 1/3 means 8 1/3. దీన్ని divided by 2 చేసా just, right? 8 1/3 means 1/12. We can construct with these 12.5 plus 16 2/3. ఇలా వేసి నేను we can generate other fractional values also, right? Okay na? Next ఇంకొక set is 11 1/9%. 11 1/9% means 1/9. అలాగే 9 1/11% means 1/11. ఓకే, ఇవి నాకు పర్సంటేజ్ టు ఫ్రాక్షన్ కన్వర్షన్స్. అలాగే ఫ్రాక్షన్ టు పర్సంటేజ్ కన్వర్షన్స్ కూడా మనకి తెలియాలి, రైట్? ఒక ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూని ఫ్రాక్షన్ టు పర్సంటేజ్, fraction to percentages కొన్ని conversions to, right? First of all, 1 in a fraction percentage value is 100%. 1/2 50%. Next 1/3 33 1/3%. 1/4 25%. 1/5 20%. 1/6 16 2/3%. 1/7 14 2/7%. 1/8 which is a 12 1/2%, 12.5%, right? Next 1/9 already discussed చేసాం. 11 1/9%. 1/10 is 10%. అలాగే 1/11 9 1/11%. 1/12 8 1/3%. ఓకే, ఇలాగా ఫ్రాక్షన్ టు పర్సంటేజ్, పర్సంటేజ్ టు ఫ్రాక్షన్ కన్వర్షన్స్ కనుక మనకు తెలిస్తే ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చాలా సింపుల్ గా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ లో చెప్పాను, 5000 నా దగ్గర ఉన్నది, ఒక హాఫ్ నేను మా తమ్ముడికి ఇవ్వాలి అనుకున్నాను. 50% వాల్యూ మా తమ్ముడికి ఇవ్వాలి అనుకున్నాను. అదే 1/3 వాల్యూ ఇవ్వాలి అనుకుంటే 33 1/3% వాల్యూ నేను ఇవ్వాలి అనుకుంటే, అలాంటప్పుడు మనకి ఈ ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ తెలిస్తే కనుక నాకు తొందరగా కన్వర్షన్ అనేది తొందరగా చేసేయచ్చు, రైట్? ఇలాగా పర్సంటేజ్ టు ఫ్రాక్షన్, ఫ్రాక్షన్ టు పర్సంటేజ్ ఆల్రెడీ నేను ఒక డీటెయిల్డ్ వీడియో చేశాను. దాని గురించి ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేశాను, అలాగే కామెంట్స్ లో పిన్ చేసి ఉంచుతాను. సో అక్కడ నుంచి మీరు పర్సంటేజ్ టు ఫ్రాక్షన్ కన్వర్షన్స్ డీటెయిల్ వర్షన్ కూడా ఒకసారి వాచ్ చేయండి, రైట్? నెక్స్ట్
ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ గురించి మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పర్సంటేజ్ లో ఏ ఈజ్ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బి, ఇది జనరల్ గా అడిగే స్టేట్మెంట్. ఏ ఈజ్ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బి, ఇలా ఉంటే నాకు ఈజ్ అపాన్ ఆఫ్ ఇంటూ 100 రాయాలి. ఈజ్ బై ఆఫ్ ఇంటూ 100. ఈజ్ కి దగ్గరలో ఏదైతే నెంబర్ ఉందో అది న్యూమరేటర్ వాల్యూ అవ్వాలి. ఆఫ్ కి దగ్గర ఏదైతే వాల్యూ ఉందో అది డినామినేటర్ వాల్యూ అవ్వాలి. రైట్, ఈజ్ బై ఆఫ్ ఇంటూ 100. ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడదాం. 15 ఈజ్ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్, 15 is what percentage of 150. నేనేం చెప్పాను, ఈజ్ బై ఆఫ్ 115 by 150 into 100, right? So value is 10%. Okay, next same alage a is what percentage more or less than, a is what percentage more or less than B. ఇది మనకి సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మనల్ని అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది, రైట్? వాట్ పర్సంటేజ్ మోర్ అన్నప్పుడు మనం ఏ మైనస్ బి అపాన్ బి ఇంటూ 100 వేస్తాం. అదే వాట్ పర్సంటేజ్ లెస్ మోర్ అన్నప్పుడు అయితే ఇలా వేస్తాం. వాట్ పర్సంటేజ్ లెస్ అన్నప్పుడు b minus a upon b into 100 రాస్తాం, రైట్? సో ఇవి జనరల్ గా మనకి కనిపించే స్టేట్మెంట్స్. ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మనకి డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో ఎక్కువగా రిపీటెడ్ గా క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతూ ఉంటారు. దీని మీద ఒక క్వశ్చన్, దీని మీద ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, రైట్? అలాగే నెక్స్ట్ పాయింట్ మాట్లాడితే పర్సంటేజెస్ లో మనకి order has no percent, order has no importance, order has no importance. Order has no importance అంటే for suppose A's salary increased by first 10% and then increased by 25%. A's salary is increased by first 10% and then 25%. First initial value 100 అనుకుంటే first increment 10%, 110. దీనిలో 25%, 25% means 1/4 value, 1/4 of 110. That is 4, 2 times 27.5, which is 137.5. ఈసారి అలా కాదు, ఫస్ట్ 25% ఇంక్రీజ్ చేస్తా, నెక్స్ట్ 10% ఇంక్రీజ్ చేస్తా. ఫస్ట్ 25% ఇంక్రీజ్ చేస్తే 125, నెక్స్ట్ 10% అంటే 12.5 యాడ్ చేస్తే కనుక 137.5. నాకు వచ్చిన ఫైనల్ రిజల్టెంట్ ఫస్ట్ 10% ఇంక్రీజ్ చేసి నెక్స్ట్ 25% ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు 137.5 వచ్చింది. అలా కాకుండా ఫస్ట్ 25%, నెక్స్ట్ 10%. సో ఇప్పుడు మనం ఏం జస్టిఫై చేయొచ్చు, ఆర్డర్ హ్యాస్ నో ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ పర్సంటేజెస్. పర్సంటేజెస్ లో మనకి ఆర్డర్ తో సంబంధం లేదు. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఎక్స్ పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ is not equal to x percentage decrease. సెకండ్ పాయింట్ ఏం మాట్లాడుతున్నాను అంటే ఎక్స్ పర్సెంటేజ్ ఏదైనా ఒక వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పర్సెంటేజ్ డిక్రీజ్. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ 100 అనే వాల్యూ ప్లస్ 20% అయింది. ప్లస్ 20% చేస్తే 120, రైట్? ఇప్పుడు నేను మైనస్ 20% చేస్తున్నాను. ఓకే, దీనిలో నుంచి 20% అంటే 10% వాల్యూ ఈజ్ 12, 20% ఈజ్ 24.
అంటే ఇక్కడ నుంచి -24 చేయాలి. 120 -24 చేస్తే 96. నేను ఇనీషియల్ గా స్టార్ట్ చేసిన వాల్యూ +20% చేశాను, 120కి వెళ్ళింది. -20% చేసినప్పుడు 100కి రాకుండా 96కి వచ్చాను. అంటే x% increase is not equal to x% decrease అని చెప్పి మాట్లాడతాను. రైట్. నెక్స్ట్, సరే x% ఇంక్రీజ్ అయింది, దట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు డిక్రీజ్. దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి? x% ఒక వాల్యూ కనుక 1/x అనే ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే దట్ షుడ్ బి డిక్రీజ్డ్ బై 1/x plus 1 డిక్రిమెంట్ అవ్వాలి. ప్రతిసారి ఇలాగే అవ్వాలి. x/y వాల్యూ కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే x/x plus y వాల్యూ డిక్రిమెంట్ అవ్వాలి. రైట్. అదే కనుక x/y వాల్యూ కనుక డిక్రిమెంట్ అయితే x/y వాల్యూ డిక్రిమెంట్ అయితే x/y minus x వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి. రైట్. 1/x వాల్యూ కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే దట్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ నెంబర్ 1/x plus 1 చేయాలి. అదే x plus y కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే టు బ్రింగ్ బ్యాక్ టు ద ఒరిజినల్ పొజిషన్ you need to, right. నెక్స్ట్, అదే x/y డిక్రిమెంట్ అయితే మళ్ళీ ఒరిజినల్ పొజిషన్ కి తేవడానికి, సేమ్ నెంబర్ కి తేవడానికి ఫార్ములాస్. రైట్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ లో వెళ్తాము. హియర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్. x% ఆఫ్ 130 x upon 100, percentage means divided by 100, of means into 130 is equal to 11.7. 0 gets cancelled. ఈ 10 ఇటువైపు వెళ్తే 117 అవుతుంది. x is equal to 117 upon 13. 9 times 117, x value 9. Right. First value answer is 9. Next, 25 is what percentage of 500? 25 అనేది 500 లో ఎంత పర్సెంటేజ్ అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు. ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఈజ్ పక్కన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని న్యూమరేటర్ లో రాయాలి, హాఫ్ కి అడ్జసెంట్ గా ఉన్న నెంబర్ ని డినామినేటర్ లో రాయాలి. ఈజ్ 25% is what percentage of? Percentage means into 100. ఒక నెంబర్ ని పర్సెంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము అంటే into 100 రాస్తున్నాము. రైట్. 00 cancel out, 5 times 5%. ఇక్కడ నాకు వచ్చిన వాల్యూ 5%. రైట్. What percentage of 120 is పక్కనున్న వాల్యూ న్యూమరేటర్, ఆఫ్ పక్కనున్న వాల్యూ డినామినేటర్, పర్సెంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నామంటే into 100. రైట్. 12 3 times 300%. 300% is the required answer. Right. So next, question number 2. x% of y plus %% of x is equal to. Yes, ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ డిస్కస్ చేద్దాం. a% of b is equal to b% of a. ఇందాక ఫస్ట్ పాయింట్ మనం చెప్పింది అదే, ఆర్డర్ హ్యాస్ నో ఇంపార్టెన్స్ అని చెప్పేసి. రైట్. a% of b is equal to b% of a. ఒకసారి ఇక్కడ చూస్తే కనుక 1% of ab is equal to ab% of 1. నాకు కావాల్సి వచ్చినట్టు నేను ఈ కండిషన్ ని మార్చుకుంటూ వెళ్తాను. రైట్.
మన ఇష్టం. ఏ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బి అంటే 1% ఆఫ్ ఏబి అని రాయొచ్చు, ఏబి పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ 1 అని రాయొచ్చు, అలాగే బి పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ 1 అని రాయొచ్చు. ఎందుకు అలా రాస్తున్నాం? ఫర్ సపోజ్ 25% ఆఫ్ 100 150 రాయాలి అంటే మనం ఏం రాస్తాం? 25/100 ఇంటూ 150. ఇదే కదా రాసేది. సేమ్ ఇప్పుడు 150% ఆఫ్ 25 ఈ వాల్యూని నేను ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఇది కండిషన్. ఏ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ, రైట్? సో క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేస్తే కనుక మనం ఇప్పుడు x పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ y యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇలాగే ఉంచేద్దాం. x పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ y ప్లస్ ఈ ఇక్కడ ఉన్న క్వశ్చన్ మార్క్ ని ఇటువైపు తీసుకెళ్తా, x ని ఇటువైపు తీసుకెళ్తా. x పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్, రైట్, is equal to x percentage of x percentage of x plus x percentage of y, x percentage of, right? So x percentage of y and x percentage of y gets cancelled. X percentage of question mark is equal to x percentage of x. So question mark is equal to x. Second option is the correct answer for this question, right? Next question number 2b. If a percentage of b plus b percentage of a is equal to 10%, then the sum of reciprocals of a and b. నన్ను ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు? సమ్ ఆఫ్ రెసిప్రోకల్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి. రెసిప్రోకల్స్ అంటే 1/a ప్లస్ 1/b is equal to question mark అంటున్నారు, రైట్? ఏ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బి ని నేను 1% ఆఫ్ ఏబిగా రాసుకోవచ్చు, రైట్? అలాగే బి పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ ని కూడా 1% ఆఫ్ ఏబిగా రాయొచ్చు. is equal to 10% ఆఫ్ a plus 1 plus 1, 2% of AB is equal to 10% of A plus percentage of gets cancelled at 5 times. AB by A plus B is equal to 5. నాకు కావాల్సిన వాల్యూని ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎల్సిఎం ఈజ్ ఏ ఇంటూ బి, ఏ ప్లస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ అడుగుతుంది. అంటే ఈ వాల్యూకి రెసిప్రోకల్ వాల్యూ అయినా ఇక్కడ రావాల్సింది, దట్ ఈస్ 1/5. 1/5 is our answer. Option C is the correct answer for this question, right? Next question. 45% of a number is what? Then what is the number? Okay, 100%, 45% value ఇచ్చారు నాకు. ఎంత? 2808 అని చెప్పేసి 100% వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 100%. క్యాన్సిలేషన్స్ చేద్దాం. 5 9 times 45, 5 2 times 20 times, 9 3 times 27, 10 9 1 time 9 18, 312 into 2 624 0, 6240. Option C is the correct answer, right? Question number 4. When 75% of a number is added to 30, the resultant is the number itself. What is the number? Okay, number 75% of a number of A అనుకుంటున్నా. నెంబర్ ని నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ A అనుకుంటున్నా, రైట్? ప్లస్ ఈ 75% ఆఫ్ నెంబర్ ని 30 అనే నెంబర్ తో యాడ్ చేస్తే 100% ఆఫ్ నంబర్ వచ్చేస్తుందట. 100% ఆఫ్ ఏ వాల్యూ వస్తుందట, రైట్? అంటే
పర్సంటేజెస్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని ఒక దగ్గరికి తీసుకొని వస్తే 25% ఆఫ్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు 30 అంటే ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు 100% ఆఫ్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు నేను 4 తో మల్టిప్లై చేస్తే నాకు ఇక్కడ వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి ఇటు కూడా 4 తో మల్టిప్లై చేస్తా ఆన్సర్ 120 ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఒకసారి ఇంత ప్రొసీజర్ చేయకుండా ఒకసారి చూద్దాం. 75% ఆఫ్ ఎ నెంబర్ ఈజ్ యాడెడ్ టు 30 ఎంత యాడ్ చేస్తున్నారు? ఒక ఆల్రెడీ 75 ఉంది నా దగ్గర, 75% ఉంది, ఇంకొక 30 యాడ్ చేయడం వల్ల ఆ నెంబర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుందంట. ఆ నెంబర్ దగ్గరికి వెళ్ళడము అంటే 100% దగ్గరికి వెళ్ళడం, రైట్? 75% కి 30 యాడ్ చేస్తే 100% కి వెళ్తుంది. 75% కి ఎంత పర్సెంటేజ్ యాడ్ చేస్తే 100 కి వెళ్తారు? పర్సెంటేజెస్ లో మాట్లాడు. 25% యాడ్ చేస్తే 100 దగ్గరికి వెళ్తారు. ఆ 25% వాల్యూ 30 అని ఇస్తే 100% వాల్యూ విల్ బి 120, రైట్? దిస్ ఇస్ ద షార్ట్ మెథడ్. ఇలాగే చేయాలి, ఈ ప్రొసీజర్ లో చేయాలి. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఎప్పుడైనా సరే ఈ మెథడ్ ఫాలో అవ్వాలి, ఇలా చేయాలి, రైట్? ఎస్. నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ చూద్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. When 125% of a number is added to 150, the number becomes double. 125% యాడ్ చేయడం వల్ల 125% కి 150 యాడ్ చేయడం వల్ల నెంబర్ అనేది డబుల్ అవుతుందట, రైట్? ఆల్రెడీ 125% ఉంది, నెంబర్ డబుల్ అవడం అంటే 200% అవుతుంది. 125 కి ఎంత యాడ్ చేస్తే 200% అవుతుంది? 75% యాడ్ చేస్తే 200 అవుతుంది, రైట్? 75% వాల్యూ నాకు ఇచ్చారు ఎంత? 150 అని చెప్పేసి. నన్ను అడిగింది ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద నంబర్? 100% ఆఫ్ ద నంబర్ అడుగుతున్నారు. 100% ఈస్ 75 2 times, 100 2 times, 200. 200 is the answer. Option C is the correct answer, right? Next, question number 6. When 40% of a number is added to 42, the resultant is number itself. 40% already ఉంది, నేను 60% యాడ్ చేయాలి, that is 42. The number is 100% value. 0 gets cancelled. 6 7 times 42, 7 into 10, 70 is the answer. Option third option, right? Next question. Two numbers are more than third number by 20%, 50% respectively. First number is what percentage of second number, right? ఇక్కడ కంపారిజన్ అనేది ఒక 3 numbers కంపారిజన్ చేస్తున్నారు. థర్డ్ నెంబర్ 2 numbers are more than by థర్డ్ నెంబర్ ని రెస్పెక్టివ్ చేసుకొని 20% ఇంక్రీస్టా అలాగే 50% ఇంక్రీస్టా. ఇనీషియల్ గా ఒక నంబర్ ని, థర్డ్ నెంబర్ ని నేను 100 అనుకుంటున్నాను. థర్డ్ నెంబర్ 100 అయితే ఫస్ట్ నెంబర్ షుడ్ బి 120, ఎందుకంటే దీనికంటే 20% ఎక్స్ట్రా. అలాగే సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ 50% ఎక్స్ట్రా కాబట్టి సెకండ్ నెంబర్ 150. ఇప్పుడు కంపారిజన్, ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సెకండ్ నెంబర్? First number is what percentage of second number? 120 upon 150 into 100. 0 gets cancelled. 5 3 times 5, sorry, 4 3 4 times 3, 5 times 5, 20 times. 80% is the required answer. Option C, right? Question number 8. Two numbers are respectively 20%, 10% more than the third number. Third number ni nenu 100 అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు 2 number, first number is 20% more. First number is 120. Second number is 110. How much percentage is the first number more than second number? ఫస్ట్ నెంబర్ మోర్ దాన్, మోర్ ఆర్ లెస్ అంటే డిఫరెన్స్ మాట్లాడాలి అని చెప్పాను. 10 is the difference. ఈ రెండింటికి 10 is the difference.
In comparison with the second number should be denominator into 100. Right? 1 by 11 అంటే మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసినట్టు 9 1 by 11%. Option A, first option is the correct answer for this question. Right? Question number 9. Two numbers are less than third number by 30%, 37% respectively. How much percentage is the second number less than? Third number 100 అయితే, third number 100 అయితే, first number should be 30 less, that means 70. Second number 37 less, which is 63. Second number less than first number by 7. Comparison with than తర్వాత ఫస్ట్ వచ్చింది, సో కంపారిజన్ విత్ 70 into 100. Right? 7 1 by 10 10 times 10% is the answer. Second option is the correct answer. Right? Next question. In a co-educational college, 48% of the students are boys. If there are 1040 girls, the number of boys are. Total students 100% అయితే boys girls గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు. బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్. బాయ్స్ 48% అయితే 100 minus 48 52%. ఈ 52% వాల్యూ నాకు అందించారు 1040, అంటే 20తో మల్టిప్లై చేస్తారు. ఇక్కడ కూడా 20తో మల్టిప్లై చేస్తే 20తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు నాకు 42 times 96 960 is the answer. Second option. Right? Next question. In a school of 850 girls, 44% are Muslims, 28% are Hindus, 10% are Sikhs, and the remaining are other communities. Okay. Total 100% distribution ఎలా జరిగింది? First Muslims, next Hindus, Sikhs, and remaining other communities. Muslims 44%, 28%, 10%. అంటే ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ అయిన వాల్యూ అంతా 44 40 20 60 60 plus 10 70 70 plus 10 80 82 ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. రైట్? ఇక్కడ వరకు 82% అయిపోయింది. అంటే రిమైనింగ్ 100 minus 82, which is 18%. ఈ 18% వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. హౌ మెనీ గర్ల్స్ బిలాంగ్ టు అదర్ కమ్యూనిటీస్? ఆల్రెడీ 100% ఈజ్ 850 అని ఇచ్చారు. 100% వాల్యూ 850 అని చెప్పారు. 18% వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ కనుక అప్లై చేస్తే 850 into 18 upon 100. క్యాన్సిలేషన్స్ కొంచెం ఎక్కువ అవుతున్నాయి. ఇలా చేయకుండా మనం ఒకేసారి డైరెక్ట్ గా 20% ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. 20% అంటే 10% అంటే నంబర్ నుంచి లాస్ట్ నెంబర్ ని, లాస్ట్ డిజిట్ ని పాయింట్ డెసిమల్ కనుక యాడ్ చేస్తే దట్ ఈస్ 10%. 20% అంటే 10% కి డబల్. 85 డబల్ 170. 85 కి డబల్ 170. ఇంకొక 2% సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, విచ్ ఈస్ 17. ఓకే, ద ఆన్సర్ ఈస్ 153. 153. Fourth option is the correct answer for this question. Right? Next question number 12. Mr. Vijay spends 25% of the monthly income on household expenditure, 15% on transport, 18% on children education, 7% on entertainment. After spending, he left with, okay, what is the monthly? Right. First, initial 100% లో 25% spend చేశారు. 25% on household expenditure, అలాగే ఈ 100% లోనే 15% on transport,
Next, 18% is on 18% on children education, 7% on entertainment. అంటే ఇప్పటి వరకు స్పెండ్ చేసిన 25 plus 15 40, 18 plus 7 25, 40 plus 25 65%. అంటే రిమైనింగ్ వాల్యూ ఎంత? రిమైనింగ్ is equal to 100 minus 65%, that is 35%. ఈ 35% వాల్యూ నాకు ఇచ్చారు ఎంత అని చెప్పేసి 16800. What is the monthly income? Monthly income means 100% value. 5 7 times 5 20 times 7 2 times 14 7 4 times 28 00 24 2 times 48 00 48 000, right? 48 00 equal to 0 000, right? 48 000. Third option is the correct answer, right? Next, question number 13. In a library, 40% books are in English, 50% of the remaining in Hindi, 60% of the remaining in Sanskrit, and remaining అనే word continuous గా వాడుతూ ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ ట్రీ అప్లై అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ 100 ని నేను 40% ఇంగ్లీష్ కి 40% వాడేశారు. ఓకే, ఇంగ్లీష్ ఆర్ 40% ఆఫ్ ద బుక్స్. రిమైనింగ్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 60%. 40% ఆర్ ఇంగ్లీష్ అయితే రిమైనింగ్ వాల్యూ 60% అవుతుంది. ఈ 60% లో 50% ఆర్ ఇన్ హిందీ. అంటే హిందీ 60 లో 50% is 30%, right? Hindi 30%. The remaining value will be 30%. అలాగే 60% of the remaining, ఈ remaining లో 60% 6 3 times 18% Sanskrit లో ఉంది, right? And the remaining 30 minus 18, which is 12%. 12% value నాకు 7200 గా ఇచ్చారు. Find the total number of books in that library. అంటే 100% value find out చేయండి, right? 100% is 12 6 times 72 600 00, right? 60,000. Option A is the correct answer, right? Question number 14. In an organization, 32% of the total employees are management graduates, 11/17 of the remaining are engineering graduates, and the rest are, okay, undergraduates. What is the total number? Total number 100 గా 100% తో స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్? దీన్ని 2 వాల్యూస్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు. ఒకటి 32% మేనేజ్మెంట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అంటే రిమైనింగ్ వాల్యూ 68% అవుతుంది. 11/17 of 68 11/17 of 68 అంటున్నారు. దట్ ఈస్ 17 4 times, which is 44%. ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒకటి 44% అయితే సెకండ్ వాల్యూ విల్ బి 24%, right? 44% are management graduates, engineering graduates, okay, and engineering graduates. 32% of the total employees are management graduates or engineering graduates. Engineering graduates. And the rest 1788 అంటే 24% వాల్యూ నాకు 1788 అని ఇచ్చారు. టోటల్ నంబర్ is 100% వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, రైట్? 4 6 times 4 25 times 6
2 times 12, 58, 6, 9 times 54, right? Next, 48, 6, 8 times 48, okay? Multiplication with 25, 298 into 100 upon 4, last stage kada, right? 4, 7 times 28, 8, 18, 18 value వస్తుంది 4 times 16, 74.5, 7450 is the required answer. Option, third option, 7450 is the total number of employees, right? Next question, question number 15. Mithun, after spending 18% of the monthly salary in buying groceries, 20% of the salary in repairing, invested 40% of the remaining in fixed deposits. If he left with total 100% low, first 18%, Mithun's buying groceries కోసం 18%, 20% of the monthly salary in monthly salary 20% in repairing AC, next 40% of the remaining, అంటే ఇక్కడ వరకు 38% అయిపోయింది, మిగిలిన 62%, రైట్? మిగిలిన 62% లో 40%, 10% is 6.2, 6.2 into 4, 8, 24.8%. Next 24.8% అయిపోతాయి, రిమైనింగ్ వాల్యూ ఫర్ సపోజ్ నేను 25 అనుకుంటే 60 minus 25 which is 35, 37.2, right? 37.2% value we are provided with 15345, okay? 100% value will be, okay? $37.2, 372 4 times, 4 2 times 8, 4 7 times 28, 12, 13, 14, 1488, right? So 41534 minus 1488, right? ఇక్కడ 34, ఇక్కడ 12, 46, 465, 465 is the remaining value, 4650, 4650, right? 37 5 times 372, 5 times 8, difference is 46, 465, 465 means 41, 372, 465, ఇక్కడ 28, 88, 93, 5 times 4125, 2 times 5 times 41250 is the correct answer for this question, option E, right? 41 times వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో నాకు 41 కనిపించింది, so that is the required answer, right? Question number 16.
Sohan spent 40% of the monthly salary on paying rent, 18% on groceries. Out of the remaining 40%, he left with, okay, what is the monthly salary? Same question in okay, 40% paying rent, okay, 100%, 40% on rent, 18% on groceries. Remaining value is 58 over this 42%, 42 of 40%, which is 4.2 into 4, 4 times 16, 16.8. Okay, 16.8 అయిపోతుంది 17 అయితే 25, 25.2, 25.2% వాల్యూ నాకు ఇచ్చారు. 25.2% is 15120. నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది మంత్లీ సాలరీ 100%, రైట్. 252 క్యాన్సిల్ చేస్తే గనక 252 6 times 6 2 times 12, 6 5 times 30, 31, 12, 15, right? Exactly 6 times 6,000, 60,000 is the answer. ఇక్కడ 25.2 ఇక్కడ 00, ఇక్కడ 00, ఇక్కడ 00, total 4 zeros. Option, first option is the correct answer, right? Next question number 17. Shekhar spends 75% of income and saves the rest. Income increased by 20% and he increases expenditure by, what is the savings? Income minus expenditure is equal to savings. First case lo naaku income 100% అనుకుంటే దానిలో నుంచి 75 స్పెండ్ చేస్తున్నారు, సేవింగ్స్ ఈజ్ 25%. ఓకే, సెకండ్ కేస్ లో ఇన్కమ్ 20% ఇంక్రీజ్ అయిందిట, 120. అలాగే ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 10%, దట్ ఈస్ 7.5 ఇంక్రీజ్ చేయాలి. 75 plus 7.5, 82.5. Third difference is 20 plus 17.5, 37.5%. Increased by 12.5, initial value 25% into 100. 25 lo exactly half, right? 50% is the required answer for this question. 25 lo exact half, 50%. Right. Question number 18. If the price of sugar decreases by 20%, what should percentage increase in the consumption of, so that first ఒకసారి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను 1/x% షుగర్ ప్రైస్ డిక్రీజెస్ బై అంటే ఇంక్రీజ్ చేయడానికి వాల్యూ ఎంత చేయాలి అని చెప్పాను, డిక్రీజ్డ్ బై, రైట్. అంటే ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా 100 రూపీస్ ఉన్నది, ఇప్పుడు 80 రూపీస్ అయింది, రైట్. టు బ్రింగ్ బ్యాక్ 100 లోకి మళ్ళీ రిటర్న్ తీసుకొని రావాలి అంటే 20 ఇంక్రీజ్ చేయాలి, అవుట్ ఆఫ్ 80 లో నుంచి ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఇంటూ 100, రైట్. దట్ ఈస్ 001420. ఓకే, 1/4 డిక్రీజ్ అయింది అంటే టు బ్రింగ్ బ్యాక్ టు ఒరిజినల్ పొజిషన్, రైట్. 1/5 డిక్రీజ్ అయింది, 1/5 డిక్రీజ్ అయింది 1/x - 1, రైట్. 1/x డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే దాన్ని ఒరిజినల్ పొజిషన్ లో తీసుకొని రావాలంటే 1/x - 1 ఇంక్రీజ్ చేయాలి. 1/x ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఒరిజినల్ పొజిషన్ కి రావడానికి 1/x + 1 చేయాలి, డిక్రిమెంట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద రూల్. అదే x/y ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే టు బ్రింగ్ బ్యాక్ x/y - x చేయాలి, y + x టు బ్రింగ్ బ్యాక్
అదే x by y డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే టు బ్రింగ్ బ్యాక్ టు ద నార్మల్ y by y minus ఇంక్రీజ్, రైట్? సో ఈ రూల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, price of the commodity is decreased by 20%, consumption increased by 20%. What will be the increase or decrease in the expenditure? Right, on the commodity. Okay. Price into consumption is equal to price into consumption is equal to expenditure, right? First initial 10 అయితే expenditure 100. Price decreased by 20% అంటే ఇనిషియల్ ఇప్పుడు 8%. అలాగే consumption increased by 20%, 12 times 96. Expenditure decreases by 4%, decreases by 4%. 4% decreases, second option is the correct answer, right? Next question, on decreasing the price of a TV by 30%, the sale increased by initial 100 rupees ఉన్నదాన్ని first price of the TV is decreased by 30% అంటే 70% ఉంది. Next sale increased by 20% అంటే 120%. Okay, the increase or decrease in the percentage will be, okay, 0 0 7 12 times 12 7 times 84%. ఇనిషియల్ గా 100% ఉన్నది, ఫైనల్ గా నాకు 84% వచ్చింది అంటే 16% డిక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్? 16% డిక్రీజ్. ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. The present population of a town is 10,000. It increases annually at a rate of 20% per annum. What will be the population after 2 years? Right? Present population గురించి చెప్తున్నారు information. Okay. Next, 20% rate of interest చెప్పున 20% rate చెప్పున 2 years వరకు పెరిగింది. First of all, initial గా 100% ఉంది. First time value gets increased by 20% అంటే 120. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంక్రీజ్. ఈ టోటల్ వాల్యూని మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఇంక్రీజ్ చేయాలి, రైట్? ఇంటూ 120 బై ఇనిషియల్ వాల్యూ 100 తో స్టార్ట్ అయ్యాను, నాకు ఫైనల్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 0 0 0 0 0 గెట్స్ క్యాన్సల్డ్, రైట్? 144 వస్తుంది. అంటే 100 10,000 అయితే 144 ఎంత? 144 000, రైట్? 100 కి ఇంకో 000 యాడ్ చేసాం కదా, ఇక్కడ 144 కి ఇంకొక 000, రైట్? ఆప్షన్ 1 is the correct answer for this question. Next, question number 22. The population of the town increases by 12% during the first year and it decreases by 10% during the second year. The present population is 5,400. What was 2 years ago, right? 2 years ago నాకు population ఎంతో తెలియదు, రైట్? సో ఫస్ట్ ఏ అనుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఏం జరిగింది? 12% ఇంక్రీజ్ జరిగింది అంటే 112 upon 100. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ లో డిక్రీజెస్ బై 10% అంటే 90% రిమైన్. ఈ వాల్యూ నాకు ఇచ్చారు 50400, రైట్? 0 0 గెట్స్ క్యాన్సల్. ఓకే, 9 క్యాన్సిలేషన్స్ చేస్తే గనక నాకు ఇక్కడ 9 5 times 45 54, 9 6 times 54 00 5600, right? 56 2 times 2 50 times a value is 50,000. 50
00 ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక 0. ఏ వాల్యూ 50,000 అంటే population 2 years ago is 50,000. Third option is the correct answer for this question. Right. Next question number 23. The population of a village is 7,200. If the male increases by 20% and that of female increases by 10%, the population becomes 88,000. Find the population of the town. నాకు చెప్తున్నారు విలేజ్ లో పాపులేషన్ 7,200 ఉన్నారు, రైట్. ఒకవేళ మేల్ ని 20% ఎక్స్ట్రా చేసి 10% ఫీమేల్స్ ని యాడ్ చేస్తే గనక నాకు వాల్యూ 8,400 అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేల్ ఎం అనే పర్సెంటేజ్ అనుకున్నాం. ఫీమేల్ is equal to 7,200 minus. ఓకే, ఇప్పుడు మేల్ ని 20% ఇంక్రీజ్ చేయమంటున్నారు అంటే 1.2 m ప్లస్ 10% ఇంక్రీజ్ చేయమంటున్నారు ఫీమేల్ ని, విచ్ మీన్స్ 7,200 plus 720, 7,200 plus 720, which means 7,920 minus 10% increase చేసాం 1.1 m is equal to 8,000, right? So 0.1 method 1. Okay, method, this is the method 1. By framing an equation frame చేసి మనం equations solve చేయాలి, right? equation frame చేసాం ఇక్కడ వరకు. 12 minus 11 which is 0.1 m, 8,920 which is 80. Total male will be 800, right? The female population would be 7,200 minus 800, 6,400, right? 6,400 is the female population, option 1. కాకపోతే ఇలాగా ఫ్రేమ్ ఈక్వేషన్ ఫ్రేమ్ చేసి క్వశ్చన్స్ అనేవి సాల్వ్ చేయాలి. ఒక్కసారి బై అబ్జర్వేషన్ మేల్ 20% ఇంక్రీజ్ అయ్యాక ఫీమేల్ 10% ఇంక్రీజ్ అయ్యాక టోటల్ ఇంక్రిమెంట్ ఎంత? టోటల్ ఇంక్రిమెంట్ ఈస్ 800, రైట్. నేను ఇద్దరిని 10% మేల్ ని 10% ఇంక్రీజ్ చేస్తాను, అలాగే ఫీమేల్ ని కూడా 10%. ఫస్ట్ 20% మేల్, 10% ఫీమేల్ ఇంక్రీజ్ అయితే టోటల్ లో నాకు చేంజ్ 800 కనిపించింది, రైట్. అలాగే 10% ఆఫ్ మేల్ ప్లస్ 10% ఆఫ్ మేల్ అండ్ 10% ఆఫ్ ఫీమేల్ వాల్యూ ఎంత చేంజ్ అవుతుంది? ఓన్లీ 10% చేంజ్ అవుతుంది, రైట్. అంటే 10% టోటల్ వాల్యూకి 10% ఇంక్రీజ్ చేయమంటున్నాం అంటే 720. ఈ ఎక్స్ట్రా 10% ఆఫ్ మేల్ ఎంత అవుతున్నారు? దీని డిఫరెన్స్. టోటల్ పాపులేషన్ లో ఈ 10% మేల్ అండ్ 10% ఫీమేల్ అంటే 10% ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నట్టేనా? 10% ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్. Male and female means total population. Total population is 7,200, right? 10% of 7,200 is 720. The extra 10%, extra 10% of male is equal to 80 difference, right? And the total male numbers is equal to 800, female is equal to same, right? ఇలా ఈక్వేషన్ ని మనం బ్రెయిన్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని చేసుకోవాలి, రైట్. సో 6,400 is the correct answer for this question. Question number 24. The present population of state P is 3 times the present state population of Q. P is 3 times that of Q. Okay, if after 2 years the population of state Q increasing 10% per year, what is the present population of state P? Right? Q state 2 years తర్వాత వాల్యూ ఇచ్చారు, రైట్.
అంటే ఇనిషియల్ క్యూబ్ నంబర్స్ ఉంటే 110% ఇంక్రిమెంట్, నెక్స్ట్ అలాగే ఇంకొక 110% ఇంక్రిమెంట్, ఫైనల్ వాల్యూ 18513, రైట్. 0000 gets cancelled. 11 టేబుల్ తో కనుక క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 11 1 టైమ్, నెక్స్ట్ 75 6 times, 66 66 అయిపోతుంది, 91 8 times 3 times, right. 11 1 time 50 153, q value 15300. Now p value is equal to 3 times that of q value, 15300. 153 3 times, which is 459. 45900 is the correct answer for this question. 45900. Option A is the correct answer for this question, right. Next question, question number 25. The population of state A is, the total number of female in state A is 25% more than that of total male number of male in the same state, right. అంటే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రేషియో మాట్లాడుతున్నారు. మేల్ ఇస్ టు ఫీమేల్, ఫీమేల్ ఆర్ 25%. 25% అంటే ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ తెలుసు 1/4. 4 మేల్ మెంబర్స్ ఉంటే కనుక నాకు 5 ఫీమేల్ మెంబర్స్ ఉంటున్నారు చెప్పింది. టోటల్ 9 పార్ట్స్ వాల్యూ ఇచ్చారు, ఎంత 157,500, రైట్. 1 part would be 9, 1 time 9 67, 9 7 times 63, 45, 9 5 times 175,000. Male 175,000. Now male persons are 4 parts. 4 parts means 175 4 times అంటే double. 175 double is 350, 350 double 700 double. The female will be total minus అంటే ఇంకొక 175 యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. 4 parts 70,000 అయితే 1 part యాడ్ చేస్తున్నాను, ఇంకో 1 part యాడ్ చేస్తే 875,000, right. Yes, male and female వచ్చారు. If the number of illiterate population in 20 illiterate females is 20% of the total females, total female లో 20% illiterate అని చెప్తున్నారు of the state, and the number of illiterate male is 15% of the total number of males in the state, right. Males లో 15% illiterate, అలాగే female లో 20% illiterate. What is the total number of illiterate population? Illiterate population అడుగుతాం. 20% of 70,000, 20% of 70,000, and sorry, female కదా, ఇది 15% of 70,000, అలాగే 20% of 87500, right. 15 7 times, which is 95 105. 15 7 times 105,000 plus 20% means double 1600, 1750, right. So this value is 28,000. 28,000 is the final answer, option first option, right. Question number 26. If the present population of a village is, and after 2 years it increases, then what is the rate of, okay, the rate of interest enతో నాకు, rate of increase ఎంతో నాకు తెలియదు. First 325,000 ఉన్నారు, 100 plus x% increase అనుకుంటే into 100 plus x%,
Final value is 4997. Solving this equation, we can find the answer. కాకపోతే ఈక్వేషన్ ని సాల్వ్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు. సో మెథడ్ 2 చేద్దాం. మెథడ్ 1 which is not at all possible, right? సో మెథడ్ 2 ఏం మాట్లాడుతుందంటే డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. 32,49972 అంటే ఇంక్రీజ్డ్ పాపులేషన్ ఎంతో తెలుస్తుంది. 32,500. డిఫరెన్స్ ఈస్ 17472. ఈ 17472 అనేది 32,500 లో ఎంత పర్సెంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దీనిలో హాఫ్ వాల్యూ ఎంత 162500. 50% ఈజ్, కానీ నాకు ఇంకొక 1000 ఇంకొక యాడ్ చేయాల్సిన వాల్యూ 1222. ఇంత యాడ్ చేయాలి. 1222 యాడ్ చేయాలి. విచ్ మీన్స్ approximately 1% is 325, 3% is 975, 4% value యాడ్ చేస్తే కనుక 325, 1200 అంటే 54 పాయింట్ సంథింగ్ పర్సెంటేజ్ రావాలి. ఈ 54 పాయింట్ సంథింగ్ పర్సెంటేజ్ డైరెక్ట్ గా 2 years కి ఇంక్రిమెంట్. కాకపోతే మనం ప్రతిసారి ఇంక్రిమెంట్ ఎలా అవుతుంది, ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయిన వాల్యూ 100 నుంచి ఫర్ సపోజ్ 50 కనుక ఇంక్రీజ్ అయ్యి 150 అయితే ఇక్కడ నుంచి 50% ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఇది 175 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ 50% ఇంక్రీజ్ అయితే ప్లస్ 50 వాల్యూ రాస్తున్నాం. మళ్ళీ 50% ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు పర్సెంటేజ్ లో ఇక్కడ 75 యాడ్ అవుతుంది. అంటే విచ్ మీన్స్ పర్సెంటేజెస్ రెండు సేమ్ ఉన్నా సరే ఇంక్రీజ్ అయ్యే వాల్యూస్ కామన్ గా లేవు. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ డివైడెడ్ బై 2 చేస్తే కనుక 54 డివైడెడ్ బై 2 విచ్ ఈస్ 27% వెయిట్. 27 కంటే తక్కువ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే, ఫర్ సపోజ్ 27 ప్లస్ 27 రెండింటిని యాడ్ చేసుకుని వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకొక 27/27/200 అంటే 27 వాల్యూ కంటే తక్కువ వాల్యూ ఉండాలి. అప్రాక్సిమేట్ 24% is the answer for this question, right? 27 కంటే కొంచెం తక్కువ వాల్యూ ఉండాలి, ఎందుకంటే తక్కువ వాల్యూ ఉంటేనే మనకి ఇంక్రిమెంట్ లో కరెక్ట్ గా ఉంటుంది, రైట్? సో 24% is the final answer for this question. ఈ క్వశ్చన్ కి మాత్రం మెథడ్ అనేది మనం కరెక్ట్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. సో అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్ తో మనం ముందరికి వెళ్ళిపోవాలి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, రైట్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 27. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 27. Mr. Shami's salary increases every year by 10%. If there is no increase or decrease or reduction in salary, right? In 2011, no other increase or decrease. Only 10% మాత్రమే increase. 2009 లో ఎంత అని అడుగుతుంది. 2009 లో ఏ అనుకుంటే ఫస్ట్ ఇయర్ 10% ఇంక్రిమెంట్, నెక్స్ట్ ఇయర్ 10% ఇంక్రిమెంట్, రైట్? ఫైనల్ వాల్యూ 22,385. సారీ, ఇది కామా, ఇక్కడ వాల్యూస్ కూడా ఓకే. 0000 gets cancelled. Sorry. Okay. Next 11. 2 times 22. 035. 11 1 time 93. 8 times 5 times. A value is 18500. 18500 is the final answer for this question. Option 4. Right. Question number 28.
The value of a machine depreciates at a rate of 10% every year. If the difference between the value of machine at the end of first year and at the end of second year is, find the original cost of the machine. First of all, 100 to start అయితే 100% తో ఫస్ట్ ఇయర్ 10% డిక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్. ఫస్ట్ ఇయర్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడితే 10% రెడ్యూస్ అవుతుంది, 90%. నెక్స్ట్ మళ్ళీ సెకండ్ ఇయర్ కి ఇంకొక 10% రెడ్యూస్ అవుతుంది, అంటే 81%. 10% ఆఫ్ 90 ఈజ్ 9%, 9% రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ 9% వాల్యూ నాకు ఇచ్చారు 27,000 అని. ఫైండ్ ద ఒరిజినల్ కాస్ట్. ఒరిజినల్ కాస్ట్ మీన్స్ 100%. 100% 9 3 times 3000 పక్కన 00, 3000 right, 3 lakhs. Fourth option is the correct answer for this question, right. Question number 29. If in a fraction numerator is increased by 25% and the denominator is diminished by 10%, the new fraction obtained is, the original fraction is. Original fraction ni nenu a by b అని. ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ ని నేను 25% ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే 125 a చేస్తున్నాను. అలాగే డినామినేటర్ ఈజ్ డిమినిష్డ్ అంటే డిక్రీజ్ చేయమని మీనింగ్, రైట్. అపాన్ 90b is equal to నాకు 5/9 ఇచ్చారు, రైట్. 9 10 times 5 25 times 5 5 times 5 2 times అంటే a upon b is equal to 2/5. 2/5 is the original fraction, first option, right. Next question, question number 30. In a fraction, numerator is increased by 200%, denominator is increased by 150%. The new fraction obtained is 200% increase చేస్తే నా వాల్యూ 300a అవుతుంది. ఇందాక 25% ఇంక్రీజ్ చేస్తే 125 ఎలా అయిందో అంటే నేను 100 కి ప్లస్ 25 చేశాను, అలాగే 100 కి ప్లస్ 200 చేయాలి, రైట్. Divided by 150%, which means 250b is equal to 9/10, right. 5 6 times 5 5 times 5 2 times 3 2 times 3 3 times a by b is equal to 3/4. 3/4 is the correct answer for this question. That is the original fraction, fourth option, right. Question number 31. In a fraction, numerator is decreased by 20% and the denominator is increased by 20%. The new fraction represents what percentage decrease over the original fraction? Numerator ni 20% decrease చేయమంటున్నారు అంటే 80% of a. అలాగే increased by 120b, right. ఇప్పుడు a upon b is equal to 42 times 40. New fraction is 2, right. Decreases by 1/3, right. Original fraction is a by b. New fraction it is converted as 2/3 into a by b. అంటే డిక్రిమెంట్ 1/3 జరిగింది, రైట్. 1/3 of the original fraction జరిగింది. 1/3 అంటే పర్సెంటేజెస్ లో నాకు తెలుసు ఫోర్త్ ఆప్షన్ 33 1/3%, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 32. In an examination, 60% of the candidates passed in Hindi, 70% passed in English, 25% failed in both. Find the overall pass percentage, right. నాకు ఇక్కడ failed percentage, ఇండివిజువల్ గా పాస్ పర్సెంటేజెస్ మాట్లాడుతున్నారు, అలాగే ఓవరాల్ గా ఫెయిల్ పర్సెంటేజ్ మాట్లాడుతున్నారు. అంటే ఓవరాల్ గా ఇండివిజువల్ గా ఫెయిల్ పర్సెంటేజెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయించాను నేను ఇక్కడ. అంటే 2 సర్కిల్స్ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ, ఇలా 2 సర్కిల్స్ తీసుకుంటే ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ, రైట్.
ఇంగ్లీష్లో టోటల్ 70% పాస్ అయ్యారు అంటే 30% ఫెయిల్ అయినారు, రైట్? 30% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. నెక్స్ట్ హిందీలో 60% పాస్ అయ్యారు అంటే 40%, రైట్? 25% ఫెయిల్డ్ ఇన్ బోత్. రెండింటిని కలిపిన వాల్యూ 25%, రైట్? 25%. ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ ఈ సర్కిల్ మొత్తంలో నేను రాయాల్సిన వాల్యూ 30, ఆల్రెడీ 25 రాసేసాను అంటే 5% ఇక్కడ రాయాలి. అలాగే ఈ హిందీ సర్కిల్ మొత్తంలో నేను రాయాల్సిన వాల్యూ 40, ఆల్రెడీ 25 రాసేసాను, మిగిలింది 15%, రైట్? ఫైండ్ ద ఓవరాల్ పాస్ పర్సెంటేజ్. ఓవరాల్ ఫెయిల్ పర్సెంటేజ్ ఎంత? విచ్ ఈస్ 30 plus 15, 45%, right? 30 plus 15, 45%. Overall pass percentage would be 55%, right? Okay. Second option is the correct answer for this question. Overall fail percentage kanukunna, alage overall pass percentage, right? Next question. Question number 33. In an examination, 30% and 35% students failed in history, geography, and 7% failed in both. Okay. Now, mind two circles icharu. First one is history, second one is geography. Okay. History and geography. History lo fail in percentage 30%. జియోగ్రఫీలో ఫెయిల్ అయిన పర్సెంటేజ్ 35%. ఓవరాల్ రెండిట్లో కలిపి ఫెయిల్ అయిందంటే 27%. ఆల్రెడీ ఈ సర్కిల్ మొత్తంలో, హిందీ అనే సర్కిల్ మొత్తంలో నేను 30 రిప్రజెంట్ చేయాలి, ఆల్రెడీ 20 రాసేసాను అంటే ఇక్కడ 3%. జియోగ్రఫీ సర్కిల్ మొత్తంలో 35 రిప్రజెంట్ చేయాలి, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 27 చేసేసాను అంటే ఇది 6%, రైట్? 6% కాదు, వెయిట్ 9%, 5 plus 3, 8%, right? 8%. If the number of students passing in the examination is 248, and a failed percentage value anta 35 plus 3, 38%, and a pass percentage would be 62%. 38 members fail అయ్యారు అంటే 62 members పాస్ అయ్యారు అని చెప్పినాడు. 62% వాల్యూ నాకు ఇచ్చారు 248 అని చెప్పేసి. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అంటే 100% వాల్యూ అడుగుతుంది. 100% వాల్యూ ఇస్ 62, ఎగ్జాక్ట్లీ 4 times 400 members. 400 option, third option is the correct answer for this question, right? Question number 34. In an examination, it is required to get 675 of aggregate marks to pass. A student gets 585 marks and declared by 6%, failed by 6% of marks. What is the maximum aggregate marks of the student can get? Okay, maximum aggregate marks ante 100% of marks ni meaning, right? ఒకవేళ 675 మార్క్స్ వచ్చింటే కనుక ఆ పర్సన్ పాస్ అయ్యేవాళ్ళు అని చెప్తున్నాడు. కానీ పాస్ అవ్వడానికి 585% మార్క్స్ తెచ్చుకొని 585 మార్క్స్ తెచ్చుకొని ఇంకొక 6% మార్క్స్ తో ఫెయిల్ అయిపోయారు, రైట్? ఆ 6% కూడా వచ్చి ఉంటే పాస్ అయ్యేవాళ్ళు. అంటే పాస్ అవ్వడానికి 675 మార్క్స్ రావాలి. 585 మార్క్స్ కి ఇంకొక 6% కనుక వచ్చుంటే ఆ పర్సన్ 675 మార్క్స్ వచ్చి పాస్ అయ్యేవాడు, రైట్? అంటే 6% వాల్యూ ఈస్ డిఫరెన్స్ ఈస్ 90, రైట్? వాట్ ఈస్ ద maximum aggregate marks? Maximum means 100% marks, right? 15 times 1500 is the answer for this question. Fifth option. Okay. Question number 35. A candidate who scores a 30% fails by 5 marks, while another candidate who scores a 40% gets 10% more than minimum pass marks.
The minimum pass mark required, right, 30% మార్క్స్ వచ్చి 5 మార్క్స్ తో ఫెయిల్ అయ్యారట. అంటే 30% కి ఇంకొక 5 మార్క్స్ కనుక యాడ్ అయి ఉంటే ఈ పర్సన్ పాస్ అయ్యారు. పర్సన్ 1 గురించి. అదే సెకండ్ పర్సన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. 40% ఆఫ్ మార్క్స్ వచ్చినాయిట, 10% మోర్ దాన్ మినిమం మార్క్స్. అంటే ఈ 40% లో నుంచి 10% కనుక 10 మార్క్స్ కనుక సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే మినిమం పాస్ మార్క్ వచ్చేస్తుంది. ఈ పర్సన్ ఇక్కడ మినిమం పాస్ మార్క్, ఇది మినిమం పాస్ మార్క్, ఈ రెండు ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, 5% వాల్యూ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 10% value is 15. What is the minimum pass mark? అంటే 30% plus 5% or 40% minus 10 marks. 30% is 10% 15 అయితే 30% 45. 30% minimum pass marks is equal to 45 కి ఇంకొక 5 మార్క్స్ యాడ్ చేస్తే పాస్ అవుతారు. 30 కి ఇంకొక 5 మార్క్స్ యాడ్ చేస్తే పాస్ అవుతారు. రైట్, సో ఫస్ట్ వన్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. రైట్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 36. How much water should be added to reduce a 9 ml lotion containing 50% alcohol to lotion containing 30% alcohol? రైట్, ఇక్కడ మనకి కాన్సెప్ట్ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నారు అంటే ఆల్కహాల్ లో ఎలాంటి చేంజ్ రాకూడదు. రైట్, వాటర్ యాడ్ చేస్తే ఏదైనా ఒక క్వాంటిటీ ఓన్లీ సింగిల్ క్వాంటిటీ యాడ్ చేసేటప్పుడు సెకండ్ క్వాంటిటీలో ఇనీషియల్ గా ఎంతైతే ఉంటుందో అమౌంట్, ఫైనల్ గా కూడా అమౌంట్ అయితే అంతే ఉంటుంది. అంటే వాల్యూస్ లో పర్సంటేజెస్ లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది కానీ వాల్యూస్ లో మాత్రం డిఫరెన్స్, ఎలాంటి డిఫరెన్స్ రాకూడదు. రైట్, సో ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా టోటల్ 9 ml లోషన్ ఉంది. 9 ml లోషన్. ఇక్కడ నాకు ఆల్కహాల్ అండ్ వాటర్. రైట్, ఆల్కహాల్ 50% ఆఫ్ 9 ml విచ్ ఈస్ 4.5. అలాగే వాటర్ లో కూడా 4.5. రైట్, ఇప్పుడు ఫైనల్ గా నాకు ఏమవ్వాలి, ఈ 4.5 ఇనీషియల్ వాల్యూ ఇది. ఫైనల్ గా కూడా నా దగ్గర 4.5 ml మాత్రమే ఉంటుంది. రైట్, ఫైనల్ గా కూడా. ఇప్పుడు ఈ 4.5 ml 30% అని మాట్లాడుతుంది. రైట్, 30%. ఓకే, అంటే 100% వాల్యూ ఏమవుతుంది ఇక్కడ అంటే టోటల్ మిక్స్చర్. టోటల్ ఇక్కడ 9 ml ఉంటే ఇక్కడ టోటల్ 100% will be 315 times. Right, okay, 0 gets cancelled. 315 times which is 0.15. right, 1.5 15 100 liters will be 15 ml. How much water should be added? Okay, how much water should be added to reduce? Okay, water anta add cheyali ani adugutunnaru. Right, 4.5 ganaka subtract cheste 5 subtract cheste 10.5 ml should be added. Okay, total lo change aithe naaku 6 ml vastundi. How much water should be added to reduce? Water add cheyamani question icharu, kaakapothe how much water add chesam manam ikkada total 6 ml water add chesam. Initial ga 4.5 undi, final ga 10.5 undi. అంటే 6 ml of water is getting added. 6 ml of water is getting added. Right, so fourth option is the correct answer for this question. Right, next question number 37. In a municipal election, right, election based questions వచ్చినాయి కాబట్టి ఒక్కసారి ఎలక్షన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్
ఎలక్షన్ కాన్సెప్ట్ లో మనకి టోటల్ పాపులేషన్, ఇనీషియల్ టోటల్ పాపులేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఉన్న పాపులేషన్ మొత్తం అందరూ ఇందులో 2 కేటగిరీస్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. 2 కేటగిరీస్ ఏంటంటే రిజిస్టర్డ్ ఓటర్స్ అంటే ఓటర్ లిస్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళు, అలాగే నాన్ రిజిస్టర్డ్ ఓటర్స్ అలాగే రిజిస్టర్డ్ ఓటర్స్. అంటే ఈ మెంబర్స్ కి ఓటు వేసే ఛాన్సే లేదు. ఈ పర్సన్స్ ఓట్ అవసరమైతే క్యాష్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే అవసరం లేదు. రైట్, ఇక్కడ నుంచి ఓటర్స్ క్యాస్టెడ్ దేర్ ఓట్స్, నాట్ క్యాస్టెడ్ అంటే ఓట్ చెయ్యని వాళ్ళు, అలాగే ఓట్ చేసిన వాళ్ళు. రైట్, ఓట్ చెయ్యని వాళ్ళు ఉంటారు, ఓట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. రైట్, ఈ క్యాస్టెడ్ ఓట్స్ లో కూడా నాకు 2 కేటగిరీస్ వస్తాయి, వ్యాలిడ్ ఓట్స్ అండ్ ఇన్వాలిడ్ ఓట్స్. ఇన్వాలిడ్ అండ్ వ్యాలిడ్ ఓట్స్. రైట్, ఈ ఇన్వాలిడ్ ఓట్స్ ను కూడా పక్కకి పెట్టించేసి ఓన్లీ ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ ఏ, పర్సన్ బి, టూ క్యాండిడేట్స్ కనుక పోటీ చేస్తే, 2 క్యాండిడేట్స్ కనుక ఎలక్షన్ లో ఉంటే 2 క్యాండిడేట్స్ ఈ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ ని మాత్రమే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటారు. ఫర్ సపోజ్ 3 క్యాండిడేట్స్ ఉంటే ఈ 3 క్యాండిడేట్స్ ఈ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటారు. రైట్, ఎంతమంది క్యాండిడేట్స్ అయితే ఉన్నారో అంతమంది క్యాండిడేట్స్ ఈ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ ని మాత్రమే డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి. ఇన్వాలిడ్ ఓట్స్, నాట్ క్యాస్టెడ్ ఓట్స్, నాట్ రిజిస్టర్డ్ ఓట్స్, వీటితో వీటి దేనికి ఉన్న ఏబిసి ఉన్న ఓట్స్ ఈ కేటగిరీస్ లో ఉన్నవి ఏవి ఈ ఏబిసి లోకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. రైట్, దిస్ ఈస్ ద ఎలక్షన్ కాన్సెప్ట్. ఎలక్షన్ కాన్సెప్ట్ లో నాకు ఫస్ట్ టోటల్ పాపులేషన్, అందులో ఓట్ ఎవరైతే రిజిస్టర్ చేయలేదో, ఎవరైతే రిజిస్టర్ అవ్వలేదో, ఈ 2 కేటగిరీస్ ఉంటాయి. ఈ రిజిస్టర్డ్ ఓట్స్ లో కూడా కొంతమంది ఓట్ వేస్తారు, కొంతమంది ఓట్ వేయరు. రైట్, క్యాస్టింగ్ దేర్ ఓట్స్, కొంతమంది నాట్ క్యాస్టింగ్ దేర్ ఓట్స్. క్యాస్ట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఇది వరకు స్టాంప్స్ ఉండేవి. రైట్, స్టాంప్ ఒకసారి కనుక 2 సింబల్స్ మీద కనుక స్టాంప్ కనుక ఎగ్జాక్ట్ గా ఉంటాయి, అంటే 2 సింబల్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఓన్లీ 1 సింబల్ మీద కాకుండా పైన ఫర్ సపోజ్ ఇలా 2 స్టాంప్స్ ఉన్నాయి, 2 సింబల్స్, ఇక్కడ ఒక సింబల్, ఇక్కడ ఒక సింబల్ ఉంది. క్యాష్ చేసిన పర్సన్ ఇలా కనుక స్టాంప్ వేస్తే దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇన్వాలిడ్ ఓట్. రైట్, వ్యాలిడ్ ఓట్ అంటే జస్ట్ ఏదైతే ఒక్క సింబల్ ఉందో స్టాంప్ ఇలా గానీ ఆర్ఎల్స్ ఈ సింబల్ మీద కానీ వేస్తే మాత్రమే దాన్ని మనం క్యాష్ వ్యాలిడ్ ఓట్ అని చెప్తాం. అలా కాకుండా రెండింటి మీద పడితే కనుక దాన్ని ఇన్వాలిడ్ ఓట్స్ గా కన్సిడర్ చేసి వాటిని పక్కన పెట్టేస్తారు. రైట్, ఈ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ ని మాత్రమే ఎంతమంది అయితే క్యాండిడేట్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. రైట్, దిస్ ఈస్ ద హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్. రైట్, ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. In a municipal election, there were 2 candidates, out of who got 30% of the votes, polled but defeated by, okay, total 100% లో ఒకడికి 30% వచ్చినట్ట, అంటే 70% సెకండ్ పర్సన్ వచ్చినట్టు. ఎందుకంటే మిగిలిన ఓట్స్ గురించి వేటి గురించి డిస్కస్ చేయలేదు. రైట్, అండ్ వాజ్ డిఫీటెడ్ బై, పర్సంటేజ్ లో ఎంత పర్సంటేజ్ డిఫీట్ చేశారు, 40%. అంటే 40% తక్కువ వచ్చింది. ఈ 40% వాల్యూ నాకు 16,000 గా ఇచ్చారు. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ పోల్డ్ ఈస్ 100%. 100% వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. రైట్, 4 times 400 into 100, 40,000. 40,000 is the answer. 4th option is the final answer for this question. Right, question number 38. In an election
two candidates 75% of the casted their votes, out of which 2% declared as invalid. A candidate get 75% of the valid votes. Alright. The total votes enrolled in the election were, right? Total enrolled 100% అనుకుంటే ఫస్ట్ దానిలో క్యాస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఓన్లీ 75%. ఈ క్యాస్ట్ చేసిన దానిలో కూడా 2% ఇన్వాలిడ్, అంటే కన్సిడర్ చేయాల్సింది దీని నుంచి 2% తీస్తే 1% ఈజ్ 0.75, 1% is 0.75, 2% is 1.5. 75 minus 1.5, 73.5%. Right? ఈ 73.5% లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యేది అలాగా ఒక పర్సన్ కి 9261, which was 75% of the total votes. 75% ఒకళ్ళకి వచ్చినాయి అంటే మిగిలిన ఒకళ్ళకి 75% అంటే సెకండ్ పర్సన్ కి 25% ఓట్స్. ఇది 3:1 రేషియోలో ఉంది, రైట్? 3 parts వాల్యూ 9261 అయితే 1 part వాల్యూ విల్ బి 3087, రైట్? 3087 అంటే టోటల్ 73.5% వాల్యూ నాకు వచ్చి టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ 12,348, 12,348, right? 100% value find out. Okay, cancellations చేస్తే ఓకే ఈ 73.5% ని నేను 1 2 3 4 8 2 ఈ 73.8 ని 144 upon 2 గా రాసుకోవచ్చు, రైట్? upon 147 into 100, right? Yes, denominator value is 3 multiple, numerator value is 9 multiple. అంటే క్యాన్సిల్ అయిన తర్వాత ఫైనల్ వాల్యూ 3 multiple అవ్వాలి. అలాగే లాస్ట్ ఎండింగ్ విత్ 2 zeros. 3 multiples అని ఉంది. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 3 multiple కాదు, సెకండ్ ఆప్షన్ 3 multiple కాదు, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్, ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ 3 multiple. 3 multiples ఈ 2 ఉన్నాయి. అలాగే ఎండింగ్ విత్ 00. 00 తో మాత్రమే ఎండ్ అవ్వాలి, ఇక్కడ 000 తో ఎండ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ద ఆన్సర్. థర్డ్ ఆప్షన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, రైట్? Question number 39. 10% of the voters did not cast their votes in the election between two candidates. 10% of the votes polled found to be invalid. The successful candidate got 54% of the valid votes and won by a majority of, okay, the number of voters enrolled for the voter list. Voter list లో 100% members గనక vote చేస్తే 10% did not cast their votes, అంటే 90% మాత్రమే casted their votes. ఈ 90% లో కూడా 10% అంటే 81% మాత్రమే మిగిలింది. మీనింగ్, రైట్? 54% ఒక పర్సన్ కి వచ్చింది, అంటే సెకండ్ పర్సన్ కి 46% వచ్చింది. అంటే ఎంత ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది? దట్ ఈస్ 8%. ఆ 8% మెజారిటీని నాకు 1620 గా చెప్తున్నాను, రైట్? 1620. ఓకే, 100% విల్, ఓకే, 8 2 times 16 4 40 225 225 8%, right? 8% value, 8 2 times 16, okay. Next is 0 2.5 అంటే 2025 0, okay. 2250 is the total valid votes. టోటల్ వ్యాలిడ్ ఓట్స్, వ్యాలిడ్ ఓట్స్ ని కదా మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తామని చెప్పింది.
డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగిన తర్వాత ఇవి వాల్యూస్ అంటే 81% వాల్యూ నాకు 81% 20250 అని చెప్తున్నాను. టోటల్ enrolled means 100%. 100% value 9 times 9 2 times 18 22 2 times 45 5 times 0 9 2 times 18 45 250 250 is the answer. 25,000 is the answer. First option is the correct answer for this question, right? Question number 40. In a mathematics paper, a student scored 30% in the first paper out of 180. How much should he score in second paper out of 150 if he get at least 50% of the total marks? Right? Paper 1 గురించి మాట్లాడుతున్నారు, పేపర్ 2 గురించి మాట్లాడుతున్నారు. రైట్? పేపర్ 1లో టోటల్ మార్క్స్ వచ్చేసి నాకు 180 మార్క్స్. పేపర్ 1లో టోటల్ మార్క్స్ 180. అదే obtained marks ఎంత 30%. 30% of 180 which is 18 3 times 54. Okay, next paper 2 లో total marks 150 అని చెప్తాం. ఓకే, టోటల్ ఈ 1 and 2 టోటల్ వాల్యూ వచ్చేసి నాకు 330. రైట్, ఈ 330లో 50% మార్క్స్ తనకి రావాలి. అంటే 50% of 330 is 165 మార్క్స్ రావాలి అంటే 54 కి ఇంకా 111 మార్క్స్ యాడ్ చేయాలి. రైట్, ఇఫ్ హీ గెట్ అట్ లీస్ట్ in mathematics paper, how much should he get? How much percentage of the marks should he get? Right? అంటే 111 out of 150 into 100. నాకు percentages లో మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి నాకు రావాల్సిన మార్క్స్ 111 out of 150. Right? 3 times 2 times 3 27 times 54%. At least, right, 3 times 7 times, which is 37, 2 times 74%. 3 times 9, 37, 2 times 74%. Option C is the correct answer for this question, right? Question number 41. In an examination, it is necessary to get 35% of the total 35% of total to pass. Right? There are 3 papers. A boy gets 62 out of 120, 35 out of 150. Okay, 3 papers. 120 first total, 150 second total, third total is 180. Right? So total value వచ్చేసి నాకు 300 plus 450. ఈ 450లో నాకు రావాల్సిన మార్క్స్ ని 35% of total. 30% is 45 లో 30%. 20% 90. 450 లో 20% is 90. 135 is 30%. అలాగే 22.5 అంటే నాకు రావాల్సిన టోటల్ మార్క్స్ 157.5 టోటల్ మార్క్స్. రైట్, 157.5. కానీ నాకు ఆల్రెడీ 120కి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చేసారు 62. అలాగే 150కి 35 మార్క్స్ వచ్చేయటం అంటే ఈ 2 సబ్జెక్ట్స్ కి కలిపి నాకు 97 మార్క్స్ వచ్చాయి. అంటే ఇక్కడ 157.5 అవ్వాలంటే ఇంకా 60.5 ఎక్స్ట్రా తెచ్చుకోవాలి. రైట్, 60.5 is the answer, first one.
Option A is the correct answer for this question. First option is the answer. Question number 42. A candidate who gets 20% marks in an examination fails by 30 marks, but another candidate who gets 32% gets 42 more marks. Right? 20% plus 30 marks is equal to 32% plus 42 marks. Difference is 12%. 12% is more marks and minus cheste, which is 72. And adding the percentage of pass mark. Pass mark percentage and 1% is total 100% value convert to the 12% is 600%. 600. నాకు పాస్ అవ్వాలి అంటే 20% plus 30. 20% means 1% is into 20 just this 12 6 2 times 120 marks plus 30 marks రావాలి, right? 20% plus 30 marks రావాలి. 20% is 120 plus 30, which is 150. I need to get the out of 600. 150 marks రావాలి నాకు out of 600 into, right? 6 2 times 12 6 5 times 30 25% marks రావాలి. Fourth option is the correct answer for this question, right? Question number 43. The population of a town is 5/9 of them are male and the rest female. 40% of the male are married. What is the percentage of married? Okay. Total 45,000 members ఉన్నట్ట, అంటే male members total 5/9 ఉన్నారు. 5/9 means 9 5 times 5 5 times 25 total male. Total female వచ్చేసి నాకు 20,000 అవుతారు, రైట్? 4/9. అలాగే మ్యారీడ్ మెయిల్ మెంబర్స్ ఎంతమంది? 40%. 40%. 10% is 2,500. 40% is 10,000. 10,000 మ్యారీడ్ మెయిల్ ఉన్నారు అంటే 10,000 మ్యారీడ్ ఫీమేల్ ఉన్నట్టే మీనింగ్, రైట్? వీళ్ళిద్దరూ మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు. Percentage of the married female are 10,000 out of 20,000, which is a 50%, right? Second option is the correct answer. Question number 44. Tickets for all but 100 seats in 10,000 seats stadium were sold. Okay, 100 seats తప్ప మిగిలిన సీట్స్ అన్ని సోల్డ్ అయిపోయినాయి. టోటల్ 10,000 లో 100 seats మాత్రమే సేల్ అవ్వాలి, అంటే 99 seats సేల్ అయిపోయినాయి, రైట్? Of the total tickets sold, 20% were sold at half price and the remaining tickets were sold at full price 20 rupees. Full price 20 rupees అయితే half price at 10 rupees. 20% at 20% of 9,900, right? So 1980 ఇక్కడ 10 rupees కి సేల్ అయినాయిట. ఒకేసారి 1980 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయకుండా ఒకేసారి 2000 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 7,900 7,920, రైట్? ఇంకా 7,920 ఇవి 20 రూపీస్ కి సేల్ చేశారు, రైట్? ద టోటల్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ద టికెట్స్ సేల్ ఈజ్, ఓకే, టోటల్ రెవెన్యూ, రైట్? ఇక్కడ నుంచి జనరేట్ అయిన రెవెన్యూ 19,800. ఇక్కడ నుంచి జనరేట్ అయిన రెవెన్యూ డబల్ దట్ ఆఫ్, రైట్? 2 times 4 18 15,000, రైట్? ఒకేసారి 20,000 యాడ్ చేద్దాం. 19,800 కాకుండా 20,000 యాడ్ చేసి 200 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేద్దాం. 20,000 యాడ్ చేస్తే 1,700
178 400 లో నుంచి 200 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 278 200 second option is the correct answer for this question, right? Question number 45. In a school, 1/5 of the girls and 1/4 of the boys is less than 12 years age. If there are total 100,000 students in a class, 2/5 of them are girls, then what is the 12 years or more, right? So total naku boys alage girls information చెప్తాను. ఓకే, టోటల్ వాల్యూ ఇచ్చేసారు నాకు 1000 అని చెప్పి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఎంతమంది? ఇప్పుడు total number of boys, 2/5 are girls. 2/5 are girls means 40%. 40% is 400. Next, boys are 600. These 600 boys low less than 12 years. 12 years కంటే తక్కువ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు బాయ్స్ లో 1/4 వాల్యూ ఉందంట, అంటే 150. 1/5 of girls are less than అంటే 80, right? అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 12 years. 12 years కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు 150 అయితే 600 లో నుంచి మిగిలిన వాళ్ళు 350. 350 ని 450, రైట్? ఇక్కడ 320. Total number of members 770 out of 1000, which means 770 out of 1000 into 100. 77% is our required answer. Option 4th option is the correct answer for this question, right? Question number 46. In an office, 70% of the employees are male. Okay, male 70% ante female 30%, right? 40% of the employees, which include 6 female, got promotion. 40% of, if there are 35 male employees, right? 70% ni naku 35 అని చెప్తున్నారు. అంటే female 30% will be female members 15 members అవుతారు. దీంట్లో half, right? Total 40% of the employees, total 100% value is 35 plus 15, which is 50. 40% promotion వచ్చింది 40% members. 40% means 10%, 100% 50 అయితే 10% 5 4 times 20, right? Next, if there, what is the out of 6 female employees, ఇక్కడ 6 female అంటే male 14 members are, right? How many male, what percentage of male members got promotion? What percentage of male? 14 out of 35 into, right? 7 2 times 7 5 times 2 by 5, which is 40%. First option is the correct answer for this question, right? Question number 47. The sum of number of boys and girls in a school is boys and girls is 150. If number of boys is x, boys is x, the number of girls is, girls become x% of the total number of, x% of total number of students, total number of students. Then the number of boys is, x value find out చేస్తే చేయడమే మన ఆన్సర్, రైట్? 2 times 3 times 5x upon 2, ఇది total value, right? is equal to 150. Boys and girls is equal to total number of students, right? So x plus
3 by 2x, which means 5x upon 2 is equal to 150. X value find out చేస్తే 530 times 60, x is equal to 60 is the answer. Fourth option is the correct answer for this question, right? Question number 48. One type of liquid contains 20% of water and a second type of liquid contains 35% of water. A glass is filled with 10 parts of first liquid and 4 parts of second liquid. The percentage of water in the new mixture in the glass is, right? First దానిలో నుంచి 10 parts, second దానిలో నుంచి 4 parts తీసుకుంటాం. నేను అడిగిన ఇచ్చిన పర్సెంటేజెస్ వాటర్ పర్సెంటేజెస్ ఫైనల్ గా కూడా నాకు వాటరే కావాలి, రైట్? 10 parts లో నుంచి 20% వస్తుంది, అలాగే 4 parts లో నుంచి 35% వస్తుంది. Out of total 14 parts, right? Which is 200 plus 140, 340 out of 40, right? Which means 24, 2 by 7%. Second option is the correct answer for this question, right? Question number 49. The expenses on wheat, meat and vegetables of a family are in the ratio. The prices increases by. The prices of this article are increased by, right? The total expenses of the family of these articles are increased by. Initial 12, 17, 3 parts, 3. ఇలాగా expenses ఉండేట 20% ఇంక్రీజ్ అయిందట, అంటే 2.4 ఇంక్రీజ్ అయినట్టు 30% ఇంక్రీజ్ అయిందట. Which means 5.4, right? 5.1, 51, 17 3 times 51, right? అలాగే 50% ఇంక్రీజ్ అయింది 1.5. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఇనీషియల్ అలాగే ఇంక్రీజ్డ్ వాల్యూస్. ఇనీషియల్ గా టోటల్ పార్ట్స్ ఎన్ని? 20 plus 32, right? 32 parts. ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ అయిన పార్ట్స్ 2 plus 5, 7, 8, 9 parts out of 32 parts. Total expenses increased by what percentage? 200, right? 4 8 times, 4 25 times, 25 9 times 225 upon 8, 8 2 times 16, 65, 8 8 times 64, 1 by 8%. Second option is the correct answer for this question, right? Question number 50. In a class of 30 students and 2 teachers, each student got 2 sweets that are 20% of the total number of students and each teacher got 30% of the total number of students. How many sweets were there? Right? 30 students ఉన్నట్ట, 2 teachers ఉన్నట్ట. Teachers, students ఎంతమంది? 30. Students 30, teachers 2 members. Each student got, అంటే 30 members ఉన్నారు, ఒక్కొక్కళ్ళకి ఎంత ఉందో 20% of the total number of students, అంటే 20% means 6. అలాగే 2 teachers ఉన్నారు, ఒక్కొక్కళ్ళకి 30% of the total number of students, which means 9, right? So total value 36 times 180 plus 29 times 18, 198 is the answer. Fifth option is the correct answer for this question, right? Hi friends, welcome to my YouTube channel MSR Classes. ఈ రోజు మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం, రైట్? ఇక్కడ నుంచి మనం ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న టాపిక్స్ అన్ని బేసిక్ టాపిక్స్. పర్సెంటేజెస్ కానీ, రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ కానీ, యావరేజెస్ కానీ, ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఏజెస్, పార్ట్నర్షిప్, ఇక్కడెక్కడ మనం టెర్మినాలజీ మీద అంత ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి.
కానీ ఇప్పుడు నేర్చుకోబోయే టాపిక్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కానీ, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కానీ, టైమ్ అండ్ వర్క్, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్, ఈ టాపిక్స్ అన్ని టెర్మినాలజీ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటాం. రైట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లో మనకి యూజ్ అయ్యే టెర్మినాలజీస్ అంటే క్వశ్చన్స్ లో ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తారు అనే టెర్మినాలజీస్ గురించి మాట్లాడదాం. ఒకటి కాస్ట్ ప్రైస్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సిపి అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే ద price at which article is bought. Price at which article is bought. Right? ఎంతకైతే మనం ఒక ఆర్టికల్ ని పర్చేస్ చేస్తున్నామో దాన్ని కాస్ట్ ప్రైస్ అని చెప్పేసి మాట్లాడతాం. అలాగే సెకండ్ టర్మ్ వచ్చేసి సెల్లింగ్ ప్రైస్. సెల్లింగ్ ప్రైస్, price at which article is sold. ఏదైతే ధరకి ఒక ఆర్టికల్ ని అమ్ముతున్నామో దాన్ని సెల్లింగ్ ప్రైస్ అని మాట్లాడతారు. రైట్, థర్డ్ టర్మ్ వచ్చేసి మార్కెట్ ప్రైస్. మార్కెట్ ప్రైస్ అంటే లిస్టెడ్ ప్రైస్ అని కానీ, లేబుల్డ్ ప్రైస్ అని కానీ కూడా మాట్లాడచ్చు. లిస్టెడ్ ప్రైస్ ఆర్ labeled price. Or else the price at which the maximum price at which the article can be sold. The article can be సో రైట్, మార్కెట్ ప్రైస్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక 1 kg రైస్ ప్యాకెట్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం. రైట్, ఆ రైస్ ప్యాకెట్ మీద 1 kg ప్యాకెట్ మీద 60 రూపీస్ అని చెప్పేసి లిస్టెడ్ ప్రైస్ ఉంది. మనం ఎప్పుడైనా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరిగేటప్పుడు ఆ 60 రూపీస్ కంటే ఎక్కువ అమ్మకూడదు అని చెప్పేసి దాని మీద లేబుల్ వేసేసి ఉంచుతారు. మేబీ మనకి డిస్కౌంట్ ఇచ్చి 55 రూపీస్కి అమ్మొచ్చు, అలాగే 60 కంటే తక్కువ ప్రైస్కే అమ్మాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ మ్యాక్సిమం ప్రైస్ దట్ ఆర్టికల్ కెన్ బి సోల్డ్. ఒక ఆర్టికల్ ని మ్యాక్సిమం ఎంతకైతే సెల్ చేయొచ్చు. ఆరెల్స్ ప్యాకెట్ మీద వేసున్నా, మనం రైస్ ప్యాకెట్ పర్చేస్ చేసాం అనుకున్నాం, రైస్ ప్యాకెట్ మీద ఒక కార్నర్ లో మనకి ప్రైస్ కనిపిస్తుంది. సో ఈ ప్రైసే మార్కెట్ ప్రైస్ అని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ ఉంటాం. రైట్, అలాగే ఫోర్త్ టర్మ్ వచ్చేసి ప్రాఫిట్. ఇప్పుడు మనకి ప్రాఫిట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? రైట్, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కాస్ట్ ప్రైస్ అయితే అమ్మినప్పుడు మనం ఎక్కువకి అమ్మితే గనక మనకు అప్పుడు ప్రాఫిట్ వస్తుంది. కాస్ట్ ప్రైస్ కంటే ఎక్కువ ప్రైస్ కి సెల్ చేస్తే మనకి ప్రాఫిట్ వస్తుంది. రైట్, అలాగే లాస్ వచ్చేసి మనకి కాస్ట్ ప్రైస్ కంటే తక్కువకి అమ్మితే అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ కాస్ట్ ప్రైస్, దెన్ వి గెట్ లాస్. అలాగే థర్డ్ డిస్కౌంట్. Discount is always given on market price. Discount is always given on market price. Discount is given on market price. Selling price is always less than or equal to market price. Okay, selling price has to be less than or equal to. Selling price should not be greater than market price. ఈ కండిషన్ మనకి క్వశ్చన్స్ లో ఎక్కడ యూజ్ అవ్వదు, కానీ జనరల్ వరల్డ్ లో సెల్లింగ్ ప్రైస్ షుడ్ నాట్ బి గ్రేటర్ దాన్ మార్కెట్ ప్రైస్. రైట్, సో ఇక్కడ వరకు మనం టర్మ్స్ అనేవి చూసాం. రైట్, ఒకసారి ఫార్ములాల్లో ఎలాగ యూజ్ అవుతుంది. రైట్, ఒక చార్ట్ లాగా రిప్రజెంట్ చేసుకుందాం. కాస్ట్ ప్రైస్, సెల్లింగ్ ప్రైస్, మార్కెట్ ప్రైస్.
Cost price is always 100%. For suppose it is sold at a profit of 5%, selling price is 105%. If it is sold at a loss of 5%, then it is 95% is the selling price. Market price, కాస్ట్ ప్రైస్ కంటే ఎంత ఎక్కువ ప్రైస్ కి వేశారు, రైట్, ప్లస్ 20% వేస్తే కనుక మార్కెట్ ప్రైస్ విల్ బి 120%, ఆర్ ఎల్స్ ఎంత పర్సెంటేజ్ కి ఎక్కువ వేస్తే అంత పర్సెంటేజ్. కాస్ట్ ప్రైస్ కి సెల్లింగ్ ప్రైస్ కి రిలేషన్ profit or loss. Cost price and selling price relation is profit or loss. Profit or loss గురించి మాట్లాడాలి అంటే మనం కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైజెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తాం. అలాగే డిస్కౌంట్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే, డిస్కౌంట్ వాల్యూస్ కావాలి అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ కి రిలేషన్ చూస్తాం. ప్రాఫిట్ కి లాస్, ప్రాఫిట్ గానీ లాస్ గానీ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలి అంటే మనం కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్. అలాగే లాస్ కాస్ట్ ప్రైస్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. డిస్కౌంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్, రైట్. ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ మాట్లాడాలి అంటే ప్రాఫిట్ is always calculated on cost price. Profit or loss is always calculated on cost price. Loss percentage is equal to loss upon cost price into 100. Profit or loss is calculated on profit or loss is calculated on cost price until unless they are mentioned in question. క్వశ్చన్ లో మెన్షన్ చేయకపోతే ప్రాఫిట్ వచ్చింది లాస్ వచ్చింది అని చెప్పేసి డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేస్తారు, మనం అప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ మీదే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ వెళ్తాం. ప్రాఫిట్ ఈజ్ మేడ్ ఆన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్, అలాంటప్పుడు మాత్రమే సెల్లింగ్ ప్రైస్ డినామినేటర్ లో వేయాలి, రైట్. క్వశ్చన్స్ లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ లో మనకి మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటారు. Profit is measured on, profit is calculated on selling price అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి క్వశ్చన్స్ లోనే మనం డినామినేటర్ లో సెల్లింగ్ ప్రైస్ వేస్తాం, రైట్. అదర్వైజ్ కాస్ట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ కాస్ట్ ప్రైస్, రైట్. అలాగే డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ గురించి మాట్లాడితే డిస్కౌంట్ అపాన్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100. Discount is always calculated on market price. Discount is always calculated on market price. On market price. మనకి బేసిక్ గా ఈ 4 పాయింట్స్ తెలిస్తే ఈ మనం క్వశ్చన్స్ అన్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేసేయచ్చు, రైట్. ఒకటి కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే ఏంటో తెలియాలి, సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే ఏంటో తెలియాలి, ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, ప్రాఫిట్ ఎప్పుడు వస్తుంది, లాస్ ఎప్పుడు వస్తుంది అనే ఇన్ఫర్మేషన్స్ తెలియాలి. డిస్కౌంట్ గురించి మాట్లాడితే రిలేషన్, వేటి రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది అనే విషయం తెలియాలి, రైట్. కాస్ట్ ప్రైస్, సెల్లింగ్ ప్రైస్, ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, డిస్కౌంట్. టోటల్ ఈ 4 టెర్మినాలజీస్ గురించి మనకి పర్ఫెక్ట్ గా తెలిస్తే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు, రైట్. క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. Okay. Rajesh sold his radio at 25% on the cost price. If he got 65 as profit, what is the cost price of the radio? Cost price anangalne always 100%. Cost price is always 100%. Profit వచ్చింది అని చెప్తున్నారు. Profit అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ కి యాడ్ చేస్తాం, రైట్. he got 25% ప్రాఫిట్ అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ 125% అవుతుంది, రైట్.
selling price is 125 percentage. If he got 65 as rupees 65 as profit percentage ఇచ్చారు, అలాగే ప్రాఫిట్ ఎంతో ఇచ్చారు. 25 percentage అంటే 1/4, రైట్? 25 percentage అంటే 1, ఓకే. 1/4 వాల్యూ నాకు ఇచ్చారు 65 అని చెప్పేసి 1 వాల్యూ 4 into 65. 6 4 times 24, 240 plus 620, 260 is the final answer for this question. Third option is the correct answer, right? Cost price is always 100 percentage. Cost price మీదే 25 percentage ఎక్స్ట్రా వేసుకుంటే నాకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ వస్తుంది, రైట్? సెల్లింగ్ ప్రైస్ కావాలా, నాకు కాస్ట్ ప్రైస్ కావాలా? ఇక్కడ అడిగింది కాస్ట్ ప్రైస్ కాబట్టి 100 percentage క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అదే ఒకవేళ సెల్లింగ్ ప్రైస్ కావాలి అనుకుంటే కనుక 125 percentage కానీ ఆర్ ఎల్స్ ఆల్రెడీ 100 percentage ప్లస్ 25 percentage వాల్యూ అంటే 260 ప్లస్ 65 రాసి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, రైట్? ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. If by selling an article for rupees a man losses 15 percentage, find how much should he sell the ball so that the gain is. First selling price 340 ఉన్నప్పుడు he made a loss of 15 percentage. Loss is represented with negative. ఈ negative 15 కాస్త positive 15 కి చేంజ్ అవ్వాలట, రైట్? Cost price is always 100 percentage. 100 percentage లో నుంచి 15 subtract చేస్తే 85 percentage value is given as 340 rupees. Plus 15 percentage కి వెళ్ళాలి. Cost price plus 15 percentage 115 percentage. ఈ వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నాను, రైట్? ఓకే. 5 1 time 5 35 7 times 5 2 times 10 3 times 15 17 2 times 34 20 times 23 2 times 460 is the final answer. Second option is the correct answer for this question, right? Question number 3. By selling a watch for 620, a man losses. Find the profit or loss percentage when he sells. Losses 7 percentage అంటే 93 percentage value. 93 percentage value 620 అయితే 700 అనేది ఎంత percentage అని అడుగుతుంది, రైట్? 0 0 gets cancelled. 4 కూడా కాదు. 3 2 31 times 2 35 times 3 times 35 3 times 105 percentage. 100 percentage is cost price plus 5 percentage is profit of 5 percentage. 5 percentage profit. Fourth option is the final answer, right? Question number 4. A man sold an article at a loss of 10 percentage. If he had taken 70 more, then there would be a gain of 4 percentage. The cost price. First initial at 10 percentage loss కాస్త plus 4 percentage అయిందిట, అంటే -10. ఒకసారి స్కేల్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే -10 అనే నెంబర్ ఇక్కడ ఉంటుంది, 0 నెంబర్ ప్లస్ 4 నెంబర్, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి ఒక 10 నెంబర్స్, అలాగే ఇక్కడ ఒక 4 నెంబర్స్, అంటే 14 percentage వాల్యూ 70 మోర్. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఆల్రెడీ ఒక సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఉంది, ఈ సెల్లింగ్ ప్రైస్ కి 70 వేస్తే కనుక నాకు ఈ ప్రాఫిట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. అంటే 14 వాల్యూ 70. నన్ను అడిగింది కాస్ట్ ప్రైస్ 100 percentage. ఎగ్జాక్ట్లీ 5 times, right? 500 is the cost price. First option is the final answer for this question, right? Next question, question number 5. Some apples are bought at 5 for rupees 10
and sold 6 for 15. What is the gain percentage? Okay, total cost price 10 rupees ki 5 apples అంటే 1 apple వచ్చేసి నాకు 10/5. Selling price, okay, selling price 15 upon 6. కాస్ట్ ప్రైస్ కి గెయిన్ గానీ లాస్ గానీ రావాలి అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ కి సెల్లింగ్ ప్రైస్ కి రేషియో మాట్లాడదాం. కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ వాల్యూ ఎంత 10/5 15/6. 5 2 times, 5 3 times, 3 2 times, ratio is 4:5, right? అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ 4 parts అయితే selling price 5 parts. Profit is 1 part. Profit percentage, profit is always calculated on cost price 1/4 into 100. Profit percentage is always calculated on cost price 1/4 into 25%. 25% is the final answer. Option number 4, correct answer, right? Next, question number 6. A man lost 10% by selling oranges at rate of 11 rupee. How many rupees should sell to gain, okay, loss 10% అని చెప్తున్నారు. అంటే 90% వాల్యూ 1 రూపీకి 11 ఆర్టికల్స్ సెల్ చేశారు. 11 ఆరెంజెస్. ఇప్పుడు నాకు 10 గెయిన్ అంటే 110% కి 1 రూపీకి ఎన్ని ఆర్టికల్స్ సెల్ చేయాలి అంటున్నారు. ఫర్ సపోజ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ ఆరెంజెస్ సెల్ చేస్తున్నారు అనుకున్నాం. ఏ నెంబర్ ఆఫ్ ఆరెంజెస్ సెల్ చేస్తున్నారు అనుకుంటే రైట్ 10% వాల్యూ అంతా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. రైట్, క్రాస్ ప్రోడక్ట్ మెథడ్ కనుక అప్లై చేస్తే 90 into 1/a is equal to 110 into 1/11. 0 0 gets cancelled, 11 gets cancelled. A is equal to 9 is the final answer. So he should sell 9 for 1 rupee. 9 for 1 rupee. Second option is the final answer for this question. Right. Question number 7. Profit obtained by selling an article is the same as loss. When the article is sold, the cost of commodity is, right? Profit is equal to loss అని చెప్తున్నారు. Right? Profit అంటే selling price minus cost price is the same as cost price minus selling price. Right? ఫస్ట్ టైం సెల్లింగ్ ప్రైస్ ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంతా when the profit obtained on selling the price, ప్రాఫిట్ అమ్మినప్పుడు 425 rupees is the selling price. కాస్ట్ ప్రైస్ అంతా తెలియదు is equal to కాస్ట్ ప్రైస్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. లాస్ వచ్చింది 355 rupees కి సెల్ చేసినప్పుడు. 355 rupees కి సెల్ చేస్తే లాస్ వచ్చింది. 425 rupees కి సెల్ చేస్తే ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఆ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ రెండు ఈక్వల్ అని చెప్తున్నారు. రైట్, 2 times that of cost price is equal to 780. Cost price value 390. 390 is the final answer. Option 4. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లాస్ పర్సెంటేజ్ అంటే సెల్లింగ్ ప్రైజెస్ యావరేజ్ గనక ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సెల్లింగ్ ప్రైజెస్ యావరేజ్ కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే యావరేజ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ ప్రైసెస్ కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అదే నాకు కావాల్సిన ఆన్సర్. 425 plus 355 upon 2, right? 780 upon 2 which is 390. Okay, ఎప్పుడు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఆర్ సేమ్ ఇలాంటి కండిషన్ లో మాత్రమే మనకి యావరేజ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ ప్రైజెస్ చేస్తే that is called cost price, CP, right? Averages of cost price is average of selling price, right? Yes, question number 8. The profit obtained by selling an article for 96
is twice the loss obtained by selling the same article for rupees. Profit is twice that of loss అని చెప్తుంది, రైట్? నాకు ఇచ్చిన కండిషన్ నెంబర్స్ అనేవి పక్కన పెట్టేస్తే ప్రాఫిట్ obtained on selling an article is twice the loss obtained by selling the same article. ఇది కండిషన్. ప్రాఫిట్ ఈస్ డబుల్ దట్ ఆఫ్ లాస్. ప్రాఫిట్ అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్, 2 times that of cost price minus selling price. ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్, ప్రాఫిట్ లో సెల్లింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసి 96 రూపీస్, 2 times cost price minus 2 times selling price, 1 time is 75, 2 times is 150, right? 3 times that of cost price is 246, right? 246. Cost price is equal to 82 rupees. Cost price is 82 rupees. ఇక్కడ మనం యావరేజ్ వేయడానికి లేదు, ఎందుకంటే కండిషన్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇందాక కండిషన్ లో ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్ అన్నారు కాబట్టి యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కి రిలేషన్ కనుక మారిపోతే మనకి కండిషన్స్ అనేవి మారిపోతూ ఉంటాయి, రైట్? ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ యావరేజ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ ప్రైసెస్, right? Yes. Question number 9. The profit percentage earned by selling an article is equal to profit percentage loss occurred by selling the same article. Ante profit is equal to loss. Ante cost price is average of selling prices, right? Average of selling prices value anta 1 2. ఇది కనుక టోటల్ యాడ్ చేస్తే 0 0, right? 12 3200, which is 1600 is the cost price, right? At what price should the article sold? 100% value ఇచ్చారు 1600 అని చెప్పేసి 125% value ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. 25% is 400, 25 యాడ్ చేస్తే 2000 is the final answer for this question. Option 1, right? Next, question number 10. When an article is sold for rupees 392, the amount of loss incurred is 25% less than the profit earned when the same article is sold for. What will be the selling price of the article? Okay. Profit incurred, loss incurred is 25% less than the profit. Okay. 25% value నాకు fractions లో 1/4 అని తెలుసు, రైట్? ప్రాఫిట్ is equal to 4 parts అయితే లాస్ is equal to వాల్యూ అంతా 3 parts, రైట్? ప్రాఫిట్ 4 parts, లాస్ 3 parts. ఈ డిఫరెన్స్ నాకు ఎన్ని? 1 part, రైట్? ఆ 1 part value difference between selling prices. A 1 part value ne difference between selling prices. Difference is 504 లో నుంచి 392 subtract చేస్తే, first of all 400 subtract చేస్తే 500 లో నుంచి 100, 104 plus 8 112. Difference అంటే ఇది -3 కదా, అంటే total 7 parts. -3 దగ్గర నుంచి +4 కి వచ్చాం, అంటే టోటల్ డిఫరెన్స్ 7 వాల్యూ. టోటల్ 1 part వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? 7, 1 times 7, 7 6 times 42, right? 3 parts, loss is equal to 3 parts. 3 parts value ఎంత? 16, 3 times 48. 48 అనేది లాస్. Cost price is equal to selling price plus loss. Loss is equal to cost price minus selling price కదా. Cost price value selling price is plus loss. Loss ఎప్పుడు వచ్చింది? 392 రూపీస్ కి సెల్ చేసినప్పుడు వచ్చింది. 392 plus 48, and so 440 rupees is the cost price. Final గా సెల్లింగ్ ప్రైస్ 10% ప్రాఫిట్ కమ్మితే ఎంత వస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. 100% వాల్యూ 440 అయితే
10% value. 10% is 44. 44 ని గనక 440 యాడ్ చేస్తే 484 is the final answer. 484 is the final answer. Second option is the correct answer for this question. Right? Difference. Loss లో నుంచి -3 parts నుంచి +4 parts కి రావాలి అంటే టోటల్ 7 ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఒకసారి నంబర్ లైన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. 0 ఇక్కడ ఉంటుంది, -1 -2 -3 1 2 3 4 ఫోర్త్ నెంబర్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కన్వర్ట్ అవ్వాలి అంటే టోటల్ 7 నెంబర్స్ ని క్రాస్ చేసుకుని ముందరికి రావాలి. రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. 7 parts value, difference between their selling prices. Right? Yes. Question number 11. A man purchases 2 houses 5 lakhs each. He sells one at a gain and other at a loss. Find the overall profit or loss. ఒకసారి దీనికంటే ముందు కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. రైట్? నాకు ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ 1 is equal to కాస్ట్ ప్రైస్ 2. అలాగే సెల్లింగ్ ప్రైస్ 1 is equal to సెల్లింగ్ ప్రైస్ at 2. ఈ 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. రైట్? ఫస్ట్ టైం X% ప్రాఫిట్ అదే X% లాస్ ఇలా వచ్చినప్పుడు కాస్ట్ ప్రైజెస్ ఈక్వల్ అయితే నో ప్రాఫిట్ నో లాస్. ఓకే, no profit no loss. When cost prices are equal, profit percentage and loss percentage is also equal, then there will be no profit no loss. Right? Like a second condition, X% profit or loss, profit or loss, Y% profit or loss. ఇలాంటప్పుడు ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ కావాలి అంటే గనక X+Y/2 వేస్తే నాకు ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అయితే ప్రాఫిట్ అయితే ప్రాఫిట్, లాస్ అయితే లాస్ పర్సంటేజ్ వస్తుంది. రైట్? ప్రాఫిట్ అయితే ప్రాఫిట్, లాస్ అయితే లాస్ పర్సంటేజెస్ మనం ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ కండిషన్. అదే ఈ కండిషన్ లో చూస్తే కనుక ఫస్ట్ X% profit, same X% loss. ఇలాంటప్పుడు ఓవరాల్ ఆల్వేస్ లాస్ వస్తుంది. ఆల్వేస్ there will be a loss. A loss value X²/100. Okay, there will be a always loss when selling prices are same. There will be always loss. A loss వచ్చేసి X²/100. అదే కనుక సెకండ్ కండిషన్ X% ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, ఇక్కడ Y% ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. షార్ట్ కట్ ఏం లేదండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కి. మనం ఫైనల్ గా కాస్ట్ ప్రైస్ 1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది, కాస్ట్ ప్రైస్ 2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. రైట్? సెల్లింగ్ ప్రైజెస్ నెక్స్ట్ కాస్ట్ ప్రైజెస్, అలాగే సెల్లింగ్ ప్రైస్ 1 సెల్లింగ్ ప్రైస్ 2 ఫైండ్ అవుట్ చేసి టోటల్ కాస్ట్ ప్రైస్ వస్తుంది, టోటల్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మాత్రమే ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ తీసుకోగలిగే ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అనేది తెలుస్తుంది. రైట్? సో ఈ కండిషన్ కి షార్ట్ కట్ లేదు. ఈ కండిషన్ లో మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే కొంచెం లెంతీ ప్రాసెస్ ఉంటాయి. అదే కనుక కాస్ట్ ప్రైస్ 1 when profit percentage and loss percentages are equal, then there will be no profit no loss. అంటే లాస్ రాదు, ప్రాఫిట్ రాదు. రైట్? అలాగే X% ప్రాఫిట్ Y% ప్రాఫిట్ అయినా, X% లాస్ Y% లాస్ అయినా యావరేజ్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. when cost prices are equal. అదే సెల్లింగ్ ప్రైసెస్ గనక ఈక్వల్ అయితే, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ రెండు సేమ్ అయితే గనక there will be always loss and loss is equal to X²/100. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కండిషన్, ఇది లెంగ్తీ ప్రొసీజర్. రైట్? కాస్ట్ ప్రైజెస్ సెల్లింగ్ ప్రైజెస్ విడివిడిగా కనుక్కొని వాటి రెండింటికి కంపేర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఆన్సర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి.
ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ లో కాస్ట్ ప్రైజెస్ పర్చేజెస్ అంటే ద పర్చేస్డ్ ప్రైస్, కాస్ట్ ప్రైస్ అనగానే ఫస్ట్ పాయింట్ మనం చెప్పుకున్నది ద ప్రైస్ ఎట్ విచ్ ద ఆర్టికల్ ఈస్ బాట్, రైట్. పర్చేజెస్ అంటే కొన్నారు అని చెప్తున్నారు, రైట్. ఈచ్ రెండింటిని 5 lakhs కే కొన్నారు అంటే కాస్ట్ ప్రైజెస్ రెండు సేమ్. అలాగే గెయిన్ లాస్ రెండు సేమ్ పర్సెంటేజ్ అవుతున్నాయి, రైట్. అంటే అప్పుడు నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ కండిషన్. 5 lakhs అవసరం లేదు, 500 అనుకున్నాం ఫర్ సపోజ్. ఇక్కడ 500, CP1 is equal to 500, CP2 is equal to 500 అనుకున్నాం. సెల్లింగ్ ప్రైస్ 1 ఏమవుతుంది, సెల్స్ 10% ప్రాఫిట్ అంటే 550 రూపీస్ కన్నారు. సెల్లింగ్ ప్రైస్ 2 450 రూపీస్ కి సెల్ చేశారు. టోటల్ 1000 రూపీస్, ఇది టోటల్ 1000. ఎంతకైతే అమ్మారో అంతకైతే కొన్నారు, రెండు సేమ్ వాల్యూస్. ఇది టోటల్ కాస్ట్ ప్రైస్, ఇది టోటల్ సెల్లింగ్ ప్రైస్, రైట్. కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైజెస్ ఆర్ ఈక్వల్, సో దేర్ ఈస్ నో ప్రాఫిట్ అండ్ నో లాస్, రైట్. Yes, next question, question number 12. A man sells 2 watches at each. He gained 20% and other he loses 20%. What is the gain or loss? Right, selling prices is equal to SP1 is equal to SP2 ante em cheppanu, there will be always loss, a loss x square by 100 అని చెప్పాను. x square value 20 into 20, right. 20 into 20 upon 100. 0, 0 gets cancelled. 4% loss. 4% loss. Third option is the final answer for this question. Right. Question number 13. A man sells 2 watches. Each one he gained and another he lost. Find the total cost price of 2 watches. Right, selling prices, selling price 1 is equal to selling price 2 అన్నారు అంటే x square upon 100 వేస్తాం. ఆల్వేస్ లాస్ వచ్చేసి నాకు 3 into 3 9% లాస్, రైట్. 9% లాస్ అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ 91%, 100% is cost price, CP is 100%, loss is 9%, 100 minus 9, 91. ఆ 91% వాల్యూ 1820 అని చెప్తున్నారు, రైట్. ఫైండ్ ద టోటల్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 2 వాచెస్. ఓకే, 100% వాల్యూ డబుల్ దట్, రైట్. 2000. ఇది ఈచ్ ప్రైస్, ఈచ్ వాచ్ ప్రైస్ అంటే 2 వాచెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4000 is the cost price. Third option is the final answer for this question, right. Next question, question number 14. A businessman sold 1/3 of his merchandise at a loss of 10%. At what percentage he should sell the remaining goods to gain 10% on the whole? Right. Already total నేను 3 articles అనుకుంటున్నాను, total 3 articles అనుకుంటున్నాను, రైట్. ఈ టోటల్ 3 articles కి నాకు గెయిన్ 10% రావాలి. టోటల్ 3 articles కి గెయిన్ 10% రావాలి. కానీ ఒక ఆర్టికల్ ని 10% లాస్ కి సెల్ చేశారు. మిగిలిన 2 articles ని ఎంత పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ కి అమ్మాలి, రైట్. ఇటువైపు ఉన్న -10 ని ఇటువైపు తీసుకుని వెళ్తే 3 times 30 plus 10 40%. 2A వాల్యూ 40%, A వాల్యూ వచ్చేసి నాకు 20%, రైట్. A is equal to 20%. Fourth option is the final answer. ఈ క్వశ్చన్ ఇలా కాకుండా ఓవరాల్ గా నాకు మొత్తం 3 articles, ఓవరాల్ గా నాకు 10% ప్రాఫిట్ రావాలి. 10 10 10 ఇలా గనక 3 articles ని 10% ప్రాఫిట్ కమ్మితే నాకు 10% ప్రాఫిట్ వచ్చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ 10% లాస్ వచ్చింది, రైట్.
ఈ రెండిటి మీద 20% ప్రాఫిట్ అలాగే వస్తుంది. అలాగే ఈ ఆర్టికల్ మీద అసలు యాక్చువల్ గా +10 రావాలి కానీ -10 వస్తాం, అంటే టోటల్ డిఫరెన్స్ 20 యూనిట్స్ డిఫరెన్స్. ఈ టోటల్ 40% ని 2 ఆర్టికల్స్ సెల్ చేయాలి, రైట్? 20% ఇస్ ద ప్రాఫిట్. ఓకే, టోటల్ 3 ఆర్టికల్స్ లో ఒక దాని మీద 20 డిఫరెన్స్ వచ్చింది, మిగిలిన వాటిని 20% ప్రాఫిట్ కమ్మేశాను. ఈ రెండు కలిపితే నాకు 2 ఆర్టికల్స్ 2 ఆర్టికల్స్ సెల్ చేయాలి కాబట్టి డివైడెడ్ బై 2 వేసా 20%. Fourth option is the final answer for this question, right? Yes. Question number 15. The cost price of 10 articles is the same as the selling price of 8 articles. What is the gain percentage? Cost price of 10 articles is the same as selling price of 8 articles. CP upon selling price, cost price upon selling price వేస్తే కనుక 4:5. One profit is 1 part out of 4 parts, which is 25%. Third option is the final answer for this question, right? Next question number 16. By selling 15 books, a man gains a selling price of 3 books. Okay, total transaction నాకు ఇక్కడ 15 books లో జరిగింది. A man gains profit వచ్చిందట ఎంత? 3 books as profit. What is the profit percentage? Profit వచ్చింది, profit value selling price minus cost price, right? Profit ఎంత వచ్చిందని చెప్తున్నారు? Selling price of 3 books. Selling price of 3 books. Total transaction 15 books మీద జరిగింది, అంటే selling price of 15 books minus cost price of 15 books, right? So selling prices అన్నిటిని ఒక దగ్గర తెచ్చేస్తే cost price of 15 books is equal to selling price of 12 books. Cost price కి selling price కి రేషియో మాట్లాడితే 3-4 times, 3-5 times. 1 part is profit out of 4 parts, which is 25%. Second option is the final answer for this question, right? Question number 17. By selling 80 mangoes, a fruit seller gains the cost price of his gain percentage is. ఇక్కడ fruit seller gains అని చెప్తున్నారు. Profit is equal to selling price minus cost price. Profit ఎంత వచ్చిందని చెప్తున్నారు? Cost price of 20. Cost price of 20 is equal to total transaction 80 మీద జరిగింది, అంటే selling price of 80 minus cost price of 80 articles, right? Cost price of 100 articles. Cost prices అన్నిటిని ఒక దగ్గర తెచ్చాను. Selling price of 80. Cost price కి selling price కి రేషియో మాట్లాడితే it is 4/5. 4/5. 1 part is profit, 25% is the profit percentage, right? 18th question. A merchant professes to sell goods at cost price but uses a false weight of 960 grams per a kilogram, right? His gain percentage is, right? ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే క్వశ్చన్ లో డిస్హానెస్ట్ షాప్ కీపర్ అనే మోడల్లో క్వశ్చన్స్, రైట్? ఇక్కడ షాప్ కీపర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి కాస్ట్ ప్రైస్ తను ఎంతకైతే పర్చేస్ చేశారో సేమ్ అదే అమౌంట్ కి సెల్ చేస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు. అంటే 50 రూపీస్ కి ఒక ఆర్టికల్ పర్చేస్ చేస్తే 50 రూపీస్ కి అమ్ముతున్నాను అని చెప్తున్నారు, రైట్? 1 kg షుగర్ ని 50 రూపీస్ కి పర్చేస్ చేశారు, రైట్? అదే రూపీస్ కి కానీ ఫాల్స్ వెయిట్ యూస్ చేస్తున్నారు. 1000 grams ప్లేస్ లో 960 grams యూస్ చేస్తున్నారు, అంటే ఈ 40 grams తనకు వచ్చే ప్రాఫిట్, రైట్? ఈ 40 grams తనకు వచ్చే ప్రాఫిట్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? కాస్ట్ ప్రైస్ కి అమ్ముతున్నారు కానీ తనకి ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఆ ప్రాఫిట్ ఎందుకు వస్తుంది? ఈ ఎక్స్ట్రా 40 grams వల్లే వస్తుంది, రైట్? ఈ డిస్హానెస్ట్ షాప్ కీపర్ క్వశ్చన్స్ మనకి బేసిక్ గా 3 types ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఒకసారి కనుక చూస్తే 3
టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లో ఫస్ట్ టైప్ ఇప్పుడు మనం చూసిన కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ 1000 గ్రామ్స్ ప్లేస్ లో ఈయన 900 గ్రామ్స్ మాత్రమే సెల్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఈస్ కేస్ 1. సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ప్రాఫిట్ వేసుకుంటున్నారు, అంటే తను కొన్నదానికంటే ఎక్స్ట్రా ప్రాఫిట్ ఒక 10% వేసుకొని 1000 గ్రామ్స్ ప్లేస్ లో, అంటే సెకండ్ టైం కూడా ప్రాఫిట్ 1000 గ్రామ్స్ ప్లేస్ లో 900 గ్రామ్స్ సెల్ చేస్తున్నారు. అంటే తనకి పడిన 50 రూపీస్ మీద 10% అంటే 55 రూపీస్ అమ్ముతూ 1000 గ్రామ్స్ ప్లేస్ లో 900 అంటే 2 టైమ్స్ వస్తుంది ప్రాఫిట్. ఒకటి వెయిట్ మీద వస్తుంది, ఒకటి రూపీస్ మీద వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ కేస్, రైట్. థర్డ్ కేస్ వచ్చేసి లాస్ పర్సంటేజ్ 10%, కానీ 1000 గ్రామ్స్ ప్లేస్ లో 800 గ్రామ్స్ సెల్ చేస్తున్నారు, రైట్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే సేల్ అవ్వట్ల, సేల్స్ లేవు, అందుకని తను కొన్నదానికంటే 5% తక్కువకే అమ్ముతున్నానని చెప్తున్నారు, రైట్. ఆ ఉన్న స్టాక్ ని అమ్ముకోవడం కోసం 10% కే అమ్ముతున్నానని చెప్తున్నారు, కానీ ఫాల్స్ వెయిట్ యూస్ చేస్తున్నారు, రైట్. వెయింగ్ మిషన్ ని మ్యానిపులేట్ చేసేసి 1000 గ్రామ్స్ ప్లేస్ లో 800 గ్రామ్సే, అంటే 800 గ్రామ్స్ వరకే వెయి చేసిన 1000 గ్రామ్స్ చూపించేటట్టు చేస్తున్నారు, రైట్. దీస్ ఆర్ ద 3 కేసెస్ ఆఫ్ డిస్హానెస్ట్ షాప్ కీపర్. ఇక్కడ చూడండి, 1000 గ్రామ్స్ ని సెల్ చేస్తున్నారు, కానీ తను ఇచ్చేది 900 గ్రామ్స్ మాత్రమే, అంటే మిగిలిన 100 గ్రామ్స్ ప్రాఫిట్, రైట్. తను యాక్చువల్ గా సెల్ చేస్తున్నది 900, ప్రాఫిట్ వచ్చేసి 100, రైట్. 100 is the profit, cost price 900 గ్రామ్స్ మాత్రమే చూడాలి. 100 గ్రామ్స్ ని సెల్ చేస్తున్నారు, 100 is the profit upon cost price కదా మనం వేసేది. ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ కావాలి అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 900 గ్రామ్స్ బట్టుకు మాత్రమే చూడాలి, 200, రైట్. దట్ ఈస్ 100 upon 9% is the profit percentage. జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియడం కోసమే నేను ఇలా రాస్తున్నాను, ఓకే. క్యాన్సిల్ అవుట్స్ చేయమనకండి, ఓకే. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కేస్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, సెకండ్ టైం ప్రాఫిట్ 10% వేసుకుంటున్నారు, అంటే 1000 గ్రామ్స్ ప్లేస్ లో 1100 గ్రామ్స్ సెల్ చేస్తున్నట్టు, కానీ ఇస్తుంది మాత్రం 900 గ్రామ్సే ఇస్తున్నారు, రైట్. ప్రాఫిట్ 10% వేసుకున్నారు, అంటే 1000 గ్రామ్స్ మీద 10%, టోటల్ 100 ఈజ్ ఎక్స్ట్రా ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ గ్రామ్స్, దట్ ఈస్ 1100, కానీ సెల్ చేసేది మాత్రం 900 గ్రామ్సే, అంటే తనకి ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది, టోటల్ 200 గ్రామ్స్ ప్రాఫిట్, రైట్. ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ 200 అపాన్ సెల్ చేస్తున్న అమౌంట్ మాత్రం 900 గ్రామ్సే ఇంటూ, రైట్, 2/9, 200 upon 9% is the profit percentage in this case. అలాగే థర్డ్ కేసులో లాస్ 10% అంటున్నారు, అంటే ఇప్పుడు 900 గ్రామ్సే సెల్ చేస్తున్నట్టు. ఈ 900 లో ఇస్తున్నది 800, ప్రాఫిట్ ఇక్కడ నుంచి ప్రాఫిట్ వస్తుంది 100 గ్రామ్స్. ఈ 100 గ్రామ్స్ మీద ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 100 upon 800 into 100/8% is the profit. ఇది కేస్ 1 గా మాట్లాడితే, సెకండ్ కేసులో లాస్ పర్సంటేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 10%. అలాగే 1000 గ్రామ్స్ ప్లేస్ లో 950 గ్రామ్స్ సెల్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు, రైట్. ఇక్కడ 800 గ్రామ్స్ సెల్ చేశారు, ఇక్కడ 950 గ్రామ్స్. లాస్ 10% which is 900, కానీ 950 సెల్ చేస్తున్నారు, తన దగ్గర ఉన్నదానికంటే ఎక్స్ట్రా, అంటే ప్రతి 900 గ్రామ్స్ కి 950 గ్రామ్స్, అంటే ఇక్కడ లాస్ కూడా ఇంకొక 50 గ్రామ్స్ వస్తుంది, రైట్. లాస్
ఇంకొక 50 grams వస్తుంది, రైట్? 50 upon 950 into 100. This is the overall loss percentage in the second case, right? Loss percentage is, overall loss percentage is 50 by 950 into 100. This is the loss case. First of all, first case లో ప్రాఫిట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఓన్లీ వెయిట్ లో నుంచి వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ సెకండ్ టైం ప్రాఫిట్ మనకి రూపీస్ లో ప్రాఫిట్ చూపించుకుంటున్నారు, అలాగే గ్రామ్స్ వెయిట్ లో కూడా ప్రాఫిట్ వస్తుంది, రైట్? యాక్చువల్ గా సెల్ చేసేది మాత్రం ఇది, కాకపోతే సెల్ చేస్తున్నారు ఓన్లీ 900 రూపీస్ మాత్రమే సెల్ చేస్తున్నారు, రైట్? ఇంకొకటి థర్డ్ కేస్ లో ఒకటి ప్రాఫిట్ కేస్, సెకండ్ వన్ లాస్ కేస్, రైట్? లాస్ కేస్ కూడా చూస్తాం. సో క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చెప్తున్నారు? A merchant professes to sell cost price but uses a false weight 960 grams. అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ అయింది 916, అంటే 40 అవుట్ ఆఫ్ సెల్ చేసేది మాత్రం 960 into, right? 0 gets cancelled. 24 times 24 4 times 4 point something రావాలి. 4 1/6% option verification. Third option is the final answer for this question, right? Question number 19. A merchant professes to lose 6% on certainty, but he uses a weight equal to 900 grams instead of 1 kg. His real gain is total 1000 grams place lo he is using 900 grams. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక 100 grams, కానీ లాస్ ప్రొఫెసర్స్ లాస్ 6%. 6% means 1000 grams లో 6% is 60 grams, right? 940 grams place లో 900 grams సెల్ చేస్తున్నారు, రైట్? అంటే 40 grams is the out of 900 grams. Selling, he is only selling 900 grams. 900 grams సెల్ చేస్తున్నారు, కానీ 940 grams ప్లేస్ లో, అంటే ఈ 40 అనేది ఎక్స్ట్రా ఎక్కడి నుంచి అయితే ప్రాఫిట్ వస్తుందో అది ఇంటూ 40 by 9, 4 times 36, 4 by 9% is the fourth option is the final answer for this question, right? Question number 20. A dishonest seller professes to sell his goods at cost price but gains 20%. What way? Okay, 125% ని 1000 grams అని చెప్తున్నారు, రైట్? కానీ యాక్చువల్ గా తన అమ్మేది 100%. 100% అంటే ఎన్ని గ్రామ్స్? 125 8 times 800 grams ఈ పర్సన్ సెల్ చేస్తారు, రైట్? ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 21. A tradesman by means a false balance at defaults extent of 8% in buying the goods and also defrauds in selling. అసలు యాక్చువల్ గా 100 రూపీస్ కొనాల్సింది ఫాల్స్ బ్యాలెన్స్ యూజ్ చేసి 108 రూపీస్. ఇక్కడ గెయిన్, హీ ఈస్ గెయినింగ్ 8%. అలాగే ఈ 108 రూపీస్ కొన్నది ఇంకొక 8% ఎక్స్ట్రా వాల్యూ వేసుకుంటున్నారు. 108 8 times 64 6 8 8.64 ఇంకా ఎక్స్ట్రా, which means 116.64, right? Find his profit gain. 100% ఉన్న దాన్ని ఫైనల్ గా he is selling for 116.64, which is 16.64 is the final selling price, right? 16.64 he is gaining. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, 8% కొనేటప్పుడు
డిఫాల్ట్ చేశారు, అలాగే అమ్మేటప్పుడు 8% డిఫాల్ట్ చేశారు. సక్సెసివ్ పర్సెంటేజ్ చేంజ్ చేస్తే 8 plus 8 plus 8 into 8 upon 100, which is 16.64%, right? ఒక వాల్యూ 2 times ఇంక్రిమెంట్ అవుతాం, రైట్? సక్సెసివ్ పర్సెంటేజ్ చేంజ్ మనం మాట్లాడచ్చు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 22, 21, 22. A reduction in 10% in the price of a sugar enables a person to obtain 25 kgs more. What is the reduced price? ఇక్కడ మనకి రిడక్షన్ చేసిన తర్వాత రెడ్యూస్డ్ ప్రైస్ అడగచ్చు, ఇదే ప్లేస్ లో ఒరిజినల్ ప్రైస్ కూడా అడగచ్చు, రైట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెడ్యూస్డ్ ప్రైస్ గురించి మాట్లాడదాం. 25 kgs ఎక్స్ట్రా పర్చేస్ చేస్తున్నట్టు తన దగ్గర ఉన్న రూపీస్ ఇనీషియల్ గాను తన దగ్గర ఉన్న రూపీస్ 225 రూపీసే, డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫైనల్ గా తన దగ్గర ఉన్న రూపీస్ 225 రూపీసే, రైట్? తన పాకెట్ లో ఉన్న అమౌంట్ అయితే చేంజ్ అవ్వట్లా. 10 రూపీస్ 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు అంటే 225 లో 10% వాల్యూ అంతా 22.5 తన జేబులో ఇంకా మిగులుతుంది, రైట్? 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తే ఫర్ సపోజ్ 100 రూపీస్ పట్టుకొని మీరు షాప్కి వెళ్ళారు, 100 రూపీస్ కి ఆర్టికల్ బై చేశారు. నెక్స్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు అదే షాప్ కి 10% డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు అని చెప్తే ఇప్పుడు ఏం పర్చేస్ చేస్తారు? ఓన్లీ 90 రూపీసే పే చేస్తారు, సేమ్ ఆర్టికల్ తెచ్చుకుంటారు. అంటే మీ దగ్గర ఎక్స్ట్రా 10 రూపీస్ మిగులుతున్నాయి. ఆ ఎక్స్ట్రా 10 రూపీస్ మీరు ఇంటికి తెచ్చుకోకుండా ఇంకొక 25 kgs ఎక్స్ట్రా అదే ఆర్టికల్ ని ఇంకో 25 kgs ఎక్స్ట్రా తెచ్చుకుంటున్నారు అంటే ఈ 22.5 రూపీస్ కి 25 kgs ఎక్స్ట్రా వస్తుంది, రైట్? వాట్ ఈస్ ద రెడ్యూస్డ్ ప్రైస్? రైట్, 22.5, okay, which is 90 pice. Okay, total number of kgs per kg, total number of rupees, total amount, total weight, right? ఇది reduced price. ఇదేంటి? reduced price. reduced price అంటే ఎంత డిక్రీజ్ చేశారు? 10%, which means 90% is 90 pice. ఒరిజినల్ ప్రైస్ కావాలి అంటే 100%, 100 pice or 1 rupee, 100 pice or 1, right? 22.5 rupees కి 25 kgs వస్తున్నాయి అంటే 1 kg కాస్ట్ ఎంత? 1 kg వచ్చేసి 22.5 upon 25, right? 1 kg cost, okay, per kg. Yes, next question, question number 23. A reduction of 20% in the price enables a purchase to 12 more, okay, per rupees. Okay, 20% reduction on 15 rupees. 15 rupees లో 20% అంటే 3 rupees. ఈ 3 rupees కి 12 mangoes వస్తున్నాయి అంటే 16 mangoes కొనడం కోసం ఈ పర్సన్ 4 times 4 rupees స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇదేంటి? రెడ్యూస్డ్ కాస్ట్. ఇదేంటిది? ఇది రెడ్యూస్డ్ కాస్ట్. ఒరిజినల్ ప్రైస్ అడుగుతున్నారు. రెడ్యూస్డ్ కాస్ట్ ఈస్ 80%, that is 4 rupees. 100% వాల్యూ which is 5 rupees. 1/4 యాడ్ చేయడమే కదా. 80 లో నుంచి 100 కి రావడం అంటే 1/4 యాడ్ చేయడం. 1/4 adding 1/4, right? Which is 4. First option is the final answer for this question, right? Question number 24. Question number 24. A person bought an article and sold it at a loss of 10%. If he had bought it for 20% less and sold it for 55 more, he would have made a profit of 40%. The cost price of the article is. First case 1 లో cost price, selling price మాట్లాడదాం. Case 1 లో ఏం చేస్తున్నారు? 100 rupees, 100% is always, or cost price is always 100%. Selling price is 90%.
సెకండ్ టైం ఈ కాస్ట్ ప్రైస్ కంటే ఇనీషియల్ కాస్ట్ ప్రైస్ కంటే 20% లెస్ కి కొన్నాక ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ 40% వచ్చింది. 40% కాస్ట్ ప్రైస్ మీద మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి. 80 లో నుంచి 40% ఆఫ్ 80 వాల్యూ ఎంత, విచ్ ఇస్ 32. అంటే 80కి 32 యాడ్ చేస్తే అంటే 112%. కాస్ట్ ప్రైస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఓవరాల్ చేంజ్ ఎంత ఉంది, 22%. ఈ 22% ని నాకు 55 రూపీస్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నారు. రైట్, ఫైండ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్. కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే ఇనీషియల్ కాస్ట్ ప్రైస్ చెక్ చేయాలి. 100% వాల్యూ. 11 2 times, 11 5 times, 2 5 times, 50 times, 5 5 times, 25, 250 is the answer. Third option is the final answer for this question. Right. Next, question number 26. A man sells 2 horses each, neither losing nor gaining. If he sold one horse, okay, selling price 1 is equal to 4,000, selling price 2 4,000. Right. Total selling price is 8,000. Neither profit nor loss ante neither losing nor gaining ante cost price is equal to selling price 8,000. Right. Cost price of first article 25% value ఇచ్చారు. అంటే 125% 4,000 అయితే 100% would be 100% value ఎంత 25 4 times, 25 5 times, 5 8 times, 8 4 times 32, 3,200. ఇది కాస్ట్ ప్రైస్ 3,200, 25%. Right, is cost price at 2, 8,000 minus 3,200, which is 4,800. Next, the other loss rupees lo 800 rupees తో లాస్ అయ్యారు. Cost price is 4,800 into 100. 008 6 times 48 1/6, which is 16 2/3%. Right. First option is the final answer for this question. Question number 27. Wait. Question number 27. The sum of cost price of articles A and B together was 12,000. Article A was sold at a profit of 15%, whereas article B was sold at a profit of, wait, stuck in it. Okay, right. Next, question number 26. The sum of cost prices of article A and B for CP1, CP of A plus CP B 12,000 అని చెప్తున్నారు. Right. Article A was sold at a profit of, whereas article B was sold at a loss of. The overall loss incurred while selling both the articles is, okay, ఒకటి 15% లాస్ కన్నారు. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ బి అనే సోల్డ్ అట్ ఎ లాస్ ఆఫ్ 12%. రైట్. %15% of this value. 10% is 12,000, 15% is 18,000 through allegation method. Okay. రెండు ఆర్టికల్స్ సెల్ చేశారు, థర్డ్ లాస్ వచ్చింది. ప్రాఫిట్ ని ప్లస్ లో, లాస్ ని మైనస్ లో, లాస్ ని మైనస్ లో వేస్తాం. రైట్. ఓకే. ఫస్ట్ ఆర్టికల్ మీద 15% ప్రాఫిట్, విచ్ ఈస్ ఓకే. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆర్టికల్ మీద 12% loss, 12%, 10% is 1,200, 240, which is 1,440 minus 1,440
Overall, there is a loss of minus 90. Okay. Ratio 1890. Next 1360. 1350. Right. Difference is 54. 135 table lo 54 table lo 135 radu. 27 5 times 27 7 times, right? Total 12 parts value 12,000 చెప్తున్నారు, right? Total cost price is 12 parts value 12,000 చెప్తున్నారు. What is the cost price of article A? A ఇది, B ఇది, right? Article A 5 parts value 5,000. 5,000 is the final answer. Option 4th option, right? Question number 27. Cost price of each article A and B is okay. CP 100% అనుకుందాం, రెండిటి సేమ్ కాస్ట్ ప్రైస్ కాబట్టి. Article A was sold at a profit of 20%, B was sold at the overall profit percentage after selling. Okay, profit first article మీద ప్రాఫిట్ 20 అంటున్నారు, సెకండ్ ఆర్టికల్ మీద ప్రాఫిట్ 60% అంటున్నారు. అంటే ఓవరాల్ 80%. ఆ 80% వాల్యూ 216 అని చెప్తున్నారు. 100% కాస్ట్ ప్రైస్ అంటున్నారు, కాస్ట్ ప్రైస్ 100% కాబట్టి 100%. ఆల్రెడీ 1/4 యాడ్ చేయాలి అని చెప్పాను, రైట్? 80% నుంచి 100% కావాలి అంటే ప్లస్ 1/4 ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ 5 times, right? 54 add చేస్తే 220 plus 50 270. 270 is the final answer. Option third option is the correct answer for this question, right? Question number 28. There are two motorcycles of equal cost price. Motorcycle A was sold at a profit of 14% and motorcycle B was sold for cost price of the net profit after selling, right, 20%. రైట్? ఫర్ సపోజ్ మన ఈ క్వశ్చన్ కాకుండా జస్ట్ నార్మల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. కాస్ట్ ప్రైస్ రెండిటి ఈక్వల్ అని చెప్తున్నారు. 100 CP2 100 CP1 100 CP2 100, రైట్? టోటల్ కాస్ట్ ప్రైస్ వాల్యూ వచ్చేసి 200. ఫస్ట్ దాని మీద 20% ప్రాఫిట్, ఓవరాల్ గా 20% ప్రాఫిట్. అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 20% అంటే 240, రైట్? నెట్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసి నాకు ఇప్పుడు 100 మీద అయితే 40 ఎక్స్ట్రా అవుతుంది, రైట్? నెట్ ప్రాఫిట్ అంటే డబుల్ దట్ ఆఫ్ వస్తుంది. నెట్ ప్రాఫిట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్నైతే ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయో దానికి డబల్, 2 into 20%. ఓవరాల్ ఈస్ 40%. ఈ 40% లో ఆల్రెడీ 14% వాడేశారు, రైట్? అంటే మిగిలింది 26% వాల్యూ. ఆ 26% వాల్యూ ఎంత? 4290, రైట్? నన్ను అడిగింది ఫైండ్ ద వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్. కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 100% వాల్యూ. 165 times 16500 is the final selling price, cost price. First option is the final answer for this question, right? Overall 20% increment అంటే నీకు ఇక్కడ ప్లస్ 20%, that is 40. నెట్ ప్రాఫిట్ కనుక వేస్తే ఇలా వస్తుంది. టోటల్ ఓవరాల్ 40%. ఆ 40లో ఆల్రెడీ 14 యూజ్ చేశారు కాబట్టి రిమైనింగ్ 20%, రైట్? Question number 29. Two merchants sell each an article for, if merchant A computes his profit on cost price while merchant B computes his profit on selling price, they end up with a market price making profits of 25%. By how much profit made by merchant B is greater than merchant A? Already introduction lo cheppinappudu cheppanu, profit is calculated always on cost price until unless they mentioned in the question, right? Question లో మెన్షన్ చేయనంత వరకు
మనం కాస్ట్ ప్రైస్ మీద మాత్రమే వేస్తాం ప్రాఫిట్ ని. కానీ ఈ క్వశ్చన్ లో ప్రాఫిట్ ఆన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నారు, రైట్? ప్రాఫిట్ ఆన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఇక్కడ ఫస్ట్ కాస్ట్ ప్రైస్, ప్రాఫిట్, అలాగే సెల్లింగ్ ప్రైస్, 3 వేరియబుల్స్. మర్చెంట్ ఏ, మర్చెంట్ బి, ఇద్దరు మర్చెంట్స్ ఉన్నారు. ఫస్ట్ కాస్ట్ ప్రైస్ మీద 25% ప్రాఫిట్ వేసుకున్నారు. సెల్లింగ్ ప్రైస్ 125%. కానీ సెల్లింగ్ ప్రైస్ 100% అనుకుంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ మీద 25% ప్రాఫిట్ వేసుకున్నారు. కాస్ట్ ప్రైస్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్, అంటే ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ 75% అవ్వాలి. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆర్టికల్ ఫర్ 1000 రూపీస్. సెల్లింగ్ ప్రైజెస్ రెండు సేమ్ అని చెప్తున్నారు, రైట్? సెల్లింగ్ ప్రైజెస్ రెండు సేమ్. ఓకే, సో ఈ వాల్యూ ఇంటూ 8 టైమ్స్ అంటే 25, 8 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే దిస్ ఈస్ 200, దిస్ ఈస్ 10 టైమ్స్, 10 టైమ్స్ కనుక మల్టిప్లై చేస్తే దిస్ ఈస్ 250. ఈ పర్సన్ ప్రాఫిట్ 200, మర్చెంట్ ఏ ప్రాఫిట్ 200, మర్చెంట్ బి ప్రాఫిట్ 250, అంటే ఎక్స్ట్రా 50 రూపీస్ వస్తుంది, రైట్? విచ్ ఈస్ merchant B greater than merchant A, right? First option 50 rupees is the final answer for this question. Question number 30. A producer of a tea blends 2 varieties of tea from 2 tea gardens, one costing, another costing in the ratio. If he sells the blended variety, okay, mix chesi total ga sell chestunarta. First 5 kgs అనుకుందాం, సెకండ్ టైప్ 3 kgs అనుకుందాం. అంటే టోటల్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది 5, ఫస్ట్ 5 kgs పర్ కేజీ 18 రూపీస్, అలాగే 3 kgs పర్ కేజీ 20 రూపీస్, రైట్? 90 ప్లస్ 60 టోటల్ కాస్ట్ 150. సెల్లింగ్ ప్రైస్ వచ్చేటప్పటికల్లా టోటల్ 8 kgs ని 21 రూపీస్ కి సెల్ చేస్తున్నారు, విచ్ ఈస్ 168. గెయిన్ పర్సెంటేజ్ మాట్లాడమంటున్నారు. గెయిన్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ గెయిన్ ఈజ్ 18 అవుట్ ఆఫ్ 150 is the cost price into 100, right? 53 times 50, 2 times 3, 6 times 18, 12% is the final answer. Second option is the final answer for this question, right? Question number 31. Question number 31. Successive discounts of, ఇక్కడ మనకి సక్సెసివ్ పర్సెంటేజ్ చేంజ్ ఎలాగైతే మాట్లాడామో సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్ కూడా అలాగే మాట్లాడతాం. సక్సెసివ్ పర్సెంటేజ్ చేంజ్ వచ్చేసి ఏ 2 వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇలా వేస్తాం, రైట్? మైనస్ ఏ మైనస్ బి ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏ ఇంటూ మైనస్ బి అపాన్ 100. మైనస్ అనేది బయటకు తీసుకొచ్చేస్తే ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఏబి బై 100. దిస్ ఈస్ సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్ వాల్యూ. ఇది నెగిటివ్ వాల్యూ. డిస్కౌంట్ అంటే తగ్గిస్తున్నాం, అంటే నెగిటివ్ వాల్యూ అని, రైట్? మొత్తం ఓవరాల్ గా ఇంత తగ్గించాలి అని మీనింగ్, రైట్? 20%, 20 plus 30 minus 20 into 10 upon 10 upon 100. 20 plus 10, 30, 30 minus 2, 28%. Third option is the final answer. Formula లేకుండా మార్కెట్ ప్రైస్ 100% అనుకుంటే ఫస్ట్ డిస్కౌంట్ ఎంత 20%. 20% is 20, 100లో 20% 20, 80% అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక 10%. 10% is 10% of 80, 8, 70. 100 దగ్గర నుంచి 72కి రావాలి అంటే మైనస్ 28 చేయాలి. 28% is the final answer. Third option is the first final answer for this question, right? Question number 32. Suresh marks the price of a shirt 35% above the cost price and then sells it at a discount of, okay, what is the profit earned by? Total cost price, selling price, market price.
3 వేరియబుల్స్ యూజ్ చేశారు. కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 100%. కాస్ట్ ప్రైస్ కంటే 35% ఎక్స్ట్రా మార్కెట్ ప్రైస్ చేశారు, అంటే 135%. ఇక్కడ నుంచి నాకు 20% డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు. 20% ఈజ్ నథింగ్ బట్ 10% is 13.5, 20% is 27. 13 2 times 26 plus 0.5 2 times 1, 27. 135 minus 27, which is 108. 8% is the profit, right? 8% is the profit. First option is the final answer for this question. Question number 33. A shopkeeper marks his goods in such a way that after allowing a discount of 10%, he gains 26%. How much percentage above the cost price he marks? నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ప్రాఫిట్ అంటే ప్రాఫిట్ ఈస్ రిలేషన్ బిట్వీన్ కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. ప్రాఫిట్ ఈస్ రిలేషన్ బిట్వీన్, డిస్కౌంట్ ఈస్ రిలేషన్ బిట్వీన్ మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్, రైట్? కాస్ట్ ప్రైస్ 100 అయితే ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుందని చెప్తున్నారు? 10%, విచ్ ఈస్ 26%. 126%, which means 50 is to 63. మార్కెట్ ప్రైస్ 100% అయితే సెల్లింగ్ ప్రైస్ డిస్కౌంట్ అని మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి 90. 10 is to 9. ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ 63, ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ 9. 9 ని 63 చేయాలి అంటే ఇంటూ 7 చేస్తే సరిపోతుంది, విచ్ ఈస్ 70, 63. సెల్లింగ్ ప్రైసెస్ రెండు సేమ్ అయినా ఇప్పుడు మార్కెట్ ప్రైస్ 70, కాస్ట్ ప్రైస్ 50, రైట్? అంటే 20 అబోవ్ చేశారు, అవుట్ ఆఫ్ 50 మీద 20 పైకి అప్ చేశారు. అంటే పర్సంటేజ్ లో మాట్లాడాలి అంటే 50 2 times 40%. 40% is the final answer. Second option is the correct answer for this question, right? Question number 34. A shopkeeper, while selling an item to a customer, gave 2 successive discounts on the market price of the item, but he could charge 8% on sale on the discounted price. The customer paid as the price including sales tax. What is the market price? మార్కెట్ ప్రైస్ మీద 2 సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ ఇచ్చాక ఓకే, డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత సేల్స్ ట్యాక్స్ కూడా పడింది. అంటే సేల్స్ ట్యాక్స్ అంటే ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ హీ నీడెడ్ టు బి పెయిడ్, రైట్? కస్టమర్ నీడెడ్ టు బి పెయిడ్, రైట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 100% మార్కెట్ ప్రైస్ అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి నాకు ఫస్ట్ డిస్కౌంట్ 20%, విచ్ ఈస్ 20, 80 అయింది, 80%. నెక్స్ట్ డిస్కౌంట్ 5%, 5% which is 4, 80 minus 4 which is 76%. ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేస్తున్నారు ఎంత? 8% plus 8%. 8% means 10% is 7.6, 1.52 is 2%. Subtract గనక చేస్తే 6.08 అంటే -6 plus 6.08 వేయాలి, రైట్? యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 8% plus 6.08 వేస్తే 82.08%. ఫైనల్ గా నాకు ఇచ్చింది కస్టమర్ పెయిడ్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు. 82.08% వాల్యూ 1026, 100% value, right? Exact గా 1026 8 times 8 12.5 times 1250 is the final answer for this question. ఎందుకంటే ఇక్కడ పాయింట్ 0 పాయింట్ల తర్వాత 2 డెసిమల్స్ ఉన్నాయి, అందుకని ఈ పాయింట్ తర్వాత 2 decimals ని లోపలికి తీసుకొచ్చాను. 1250 is the final answer. Third option is the correct answer for this question, right? Question number 35. ఇప్పటి వరకు మనం చేస్తున్న ప్రతిదీ percentages with some additional terminology. టెర్మినాలజీలో చేంజ్ వచ్చింది తప్ప పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ లో అసలు ఎలాంటి చేంజ్ రాల, రైట్? మనం చేస్తున్నది పర్సంటేజెస్ మాత్రమే.
ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లో కొంచెం ఎడిషనల్ గా మనకి టెర్మినాలజీస్ అనేవి యాడ్ అవుతాయి, రైట్? తమన్నా purchased a jeans and got a membership discount of 20% on the original bill amount, but she had to pay 12.5% VAT on the discounted bill amount and rupees 5 per as a paper bag. If she paid a total of how much membership discount she got? Okay, some membership discount వచ్చిందట, ఆ డిస్కౌంట్ వచ్చిన బిల్లుకి 12.5 VAT ఇంక్లూడ్ చేయాలట, రైట్? అలాగే 5 రూపీస్ పేపర్ బ్యాగ్ కోసం కూడా పర్చేస్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ అమౌంట్ పేపర్ బ్యాగ్ ది సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే గనుక తను పే చేయాల్సిన అమౌంట్ 4050. పేపర్ బ్యాగ్ ని 5 రూపీస్ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసేసాం అంటే ఫైనల్ గా తను పే చేయాల్సిన అమౌంట్ 4050, రైట్? ఇనీషియల్ గా మార్కెట్ ప్రైస్ 100% అనుకున్నాం, ఇక్కడ నుంచి డిస్కౌంట్ 20% వచ్చింది. 20% అంటే 20 విచ్ ఈస్ 80%. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి అడిషనల్ గా 12.5%. 12.5% ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1/8. 1/8 80 into 1/8 విచ్ ఈస్ 10 యాడ్ చేయాలి, రైట్? అంటే 90%. ఈ 90% వాల్యూ నాకేమైంది 4050 అయింది. 100% వాల్యూ అడుగుతుంది. మెంబర్షిప్ డిస్కౌంట్ అడుగుతున్నారు. మెంబర్షిప్ డిస్కౌంట్ అంతా 20% వాల్యూ, రైట్? 0 క్యాన్సిల్, 9 4 times, 5 times, 45 2 times 900, 9 4 times 36, 900 is the final answer. Third option is the correct answer for this question, right? Question number 36. A shopkeeper marked the price of an article 40% more than its cost price. Suprit purchased the same article at a discount of 20% on the market price of the article, but also paid a 10% VAT on the discounted price. Suprit then sold the article to someone and thereby earned a profit of on the price paid to shopkeeper. What is the original cost price of the product? రైట్? పర్చేస్ చేసి మళ్ళీ సేల్ చేస్తున్నారు. పర్చేస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సేల్ చేస్తున్నారు. అసలు ఫస్ట్ ఎంతకి పర్చేస్ చేశారు, ఆ పర్చేస్ చేసిన దాని మీద ఇంకొక 10% వేసుకొని సేల్ చేస్తున్నారు. అంటే 100 రూపీస్ ఉన్న ఆర్టికల్ ని 80 రూపీస్ కి కొని దాని మీద 10% అంటే ఇంకొక 8 రూపీస్ వేసుకొని 88 రూపీస్ కి సెల్ చేసిన తర్వాత ఈ అమౌంట్ ఇచ్చారు, రైట్? ఫర్ సపోజ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఈస్ 100% అనుకుందాం, రైట్? సారీ, కాస్ట్ ప్రైస్ 100%, మార్కెట్ ప్రైస్ 40% మోర్ దాన్ ఇట్స్ కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే 140% అయింది, రైట్? 20% డిస్కౌంట్ తీసేస్తే వాల్యూ అంత 140లో నుంచి 140% లో నుంచి 20% డిస్కౌంట్ తీసేయాలి, విచ్ మీన్స్ 10% is 14, 20% is 28. 140 minus 28 minus 30 చేస్తే 110, 112, రైట్? 10% VAT అంటే ఎక్స్ట్రా 10%. 10% is nothing but 11.2. 11.2 కనుక యాడ్ చేస్తే 123.2, రైట్? ఈ 123.2 కి తను పర్చేస్ చేశారు, సుప్రీం పర్చేస్ చేశారు. ఈ పర్చేస్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక 10% ప్రాఫిట్ వేసుకున్నారట. అంటే 123.2 కి కొని ఇంకొక 10% అంటే 12.32 అంటే ఫైనల్ గా తను సెల్ చేసింది 135.52%, రైట్? వాట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ కాస్ట్ ప్రైస్? ఒరిజినల్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఈస్ 100%. 135.52 వాల్యూ 676 100% వాల్యూ అడుగుతుంది, రైట్? ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్, రైట్? 0.5 times దీని మొత్తాన్ని 0.5 times of 5000 is the final answer. ఇక్కడ 00ని లోపలికి తీసుకుని రావాలి. సో దీనిలో 0.5 times అంటే ఇక్కడ పాయింట్ డెసిమల్ తీసేస్తే 00 అవుతుంది. అప్పుడు ఈ వాల్యూ 550 అవుతుంది, రైట్? 0.5 1000 కాబట్టి
0.5 అనే దానికి ఇంకొక 100 మల్టిప్లై చేస్తే 50 అవుతుంది. 50 into 100, 5000. 5000 is the final answer. Fourth option is the correct answer for this question, right? Question number 37. The price of a jewel passing through 3 hands raises the whole by 65. The first and second sellers earned profit respectively. The profit earned by the third seller is, right? First initial గా 100% అనుకున్నాం. ఫస్ట్ పర్సన్ ట్రాన్సాక్షన్ తర్వాత ఎంత పర్సెంటేజ్, 20% ఇంక్రిమెంట్ అయింది, అంటే 120 అయింది, 120%. సెకండ్ పర్సన్ కి ఇంకొక 25% యాడ్ అయింది. 25% is 150. 25% of 120 is 30. 30 కనుక యాడ్ చేస్తే 150 అవుతుంది, 150%. ఫైనల్ గా హోల్ మీద 65, అంటే ఇనీషియల్ గా 100 ఉన్నది కాస్త 165% అవ్వాలి. అంటే ఎంత ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి, 15 ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి అవుట్ ఆఫ్ 150 into 100, which is 50 3 times, 50 2 times, 3 5 times, 5 2 times, 10%. 10%. Third option is the final answer for this question, right? Question number 38. The merchant buys 2 items for one item he sells at a profit of, another item he sells at a loss of. In the deal, merchant makes neither profit nor loss, right? What is the selling price of the both items, right? Neither profit nor loss అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే profit he made is equal to loss he made. Okay, 16% of first article 2, loss వచ్చింది 14% of second article, right? Cost price of first article upon cost price of second article, value ఎంత 7/8. Total 15 parts value 7500 అని చెప్తున్నారు. What is the difference between the selling price of the both articles? Cost price వచ్చేసి నాకు selling price CP1 value 7 parts value 5 times 3500, CP2 8 parts 5 times 4000. Selling price of 1 16% profit, selling price 2 14% loss. అమౌంట్స్ లో చూస్తే కనుక రెండు ఈక్వల్ అమౌంట్ అవ్వాలి, రైట్? ఈక్వల్ అమౌంట్. 14% లాస్ అంటే 10% ఈజ్ 14 4 times 56, రైట్? లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్. ఇక్కడ లాస్ 560, ఇక్కడ ప్రాఫిట్ కూడా 560 అవ్వాలి. అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4000 లో 14% క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. దిస్ ఈజ్ ఈజీ కాబట్టి, ఎందుకంటే 16 into 35 చేయడం కొంచెం కష్టం, 14 into 4 చేయడం ఈజీ, విచ్ ఈస్ 560. అదే ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్ పర్సెంటేజ్ అంటే ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్, రైట్? ప్రాఫిట్ వేస్తే 3500 plus 560, which is 4060, 4060. Selling price at 2, 4000 minus 560, 3440, right? Difference is 560 plus 60. ఇక్కడ నుంచి 560 వేస్తే ఈ వాల్యూకి వస్తున్నాం కాబట్టి 560 plus 60. Difference is 620. Difference is 620. Second option is the final answer for this question, right? Question number 39. A man bought 2 goats for, he sold one at a loss of and another at a loss of. Sold the same price, the cost price of the goat is SP1 is equal to SP2, and the profit is equal to loss case. Selling price of first one 80% of cost price CP1,
selling price of second article 144 percentage of SP2. ఎందుకంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ 20% లాస్, కాస్ట్ ప్రైస్ లో 80% కే, అలాగే 44% ప్రాఫిట్, 144%, రైట్. CP1 upon CP2 వాల్యూ ఎంత? 16 టేబుల్, 16 9 times, 16 5 times. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ బోట్? లాస్ లో అమ్మిన కాస్ట్ ప్రైస్ అంతా అని అడుగుతున్నారు, అంటే CP1 9 పార్ట్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, రైట్. బాట్ టోటల్ వాల్యూ 14 పార్ట్స్ వాల్యూ 1008 అని చెప్తున్నారు. సో 9 పార్ట్స్ వాల్యూ, కాస్ట్ ప్రైస్ 1, CP1 మీదే కదా లాస్ కమ్మింది, 9 పార్ట్స్, 14 72 times 72 9 times, అంటే 720 minus 72, which is 648. 648 is the final answer for this question, option. అసలు ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఫర్ సపోజ్ తెలుగులో అయితే మనం వడ్డీ అని చెప్తాం, రైట్. సో ఇంట్రెస్ట్ అంటే కొంత అమౌంట్ మనం అప్పు తీసుకున్న తర్వాత ఎడిషనల్ అమౌంట్, అంటే సర్టెన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, ఏదైతే రేట్ చెప్తారో ఆ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం మనం ఇంకొంచెం ఎక్కువ అమౌంట్ ని పే చేసే ఆ ఎక్కువ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్తాం, రైట్. ఫర్ సపోజ్ 100 రూపీస్ తీసుకుంటున్నాం, మన ఎవరి దగ్గర నుంచో, ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి అప్పు తీసుకున్నాం. ఫ్రెండ్ ఒక కండిషన్ పెట్టాడు, నువ్వు నాకు రేపు ఇచ్చేటట్టయితే ఈ 100తో పాటు ఇంకొక 1 రూపీ కూడా, అంటే సింగిల్ డేకి 1 రూపీ యాడ్ అవుతూ వెళ్తూ ఉంటుంది, రైట్. 2 days తర్వాత అయితే 102 రూపీస్, 3 days తర్వాత అయితే 103 రూపీస్, రైట్. ఇలాగా ఈ ఎడిషనల్ అమౌంట్, ఈ 1 రూపీ 2 రూపీస్ 3 రూపీస్ ఏదైతే పే చేస్తున్నారో దాన్ని ఇంట్రెస్ట్ అని మాట్లాడతాం, రైట్. ఇంట్రెస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎడిషనల్ అమౌంట్ paid on borrowed amount. Right. So simple interest అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రతిసారి ఇంట్రెస్ట్ అనేది ప్రిన్సిపల్ మీద మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది, రైట్. అంటే ప్రిన్సిపల్ ఫర్ సపోజ్ ఒక 10,000 రూపీస్ కనుక తీసుకుంటే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 10% per annum. ఇలా మాట్లాడిన తర్వాత టైం పీరియడ్ 2 years, 2 years తర్వాత తను పే చేయాల్సిన ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అని మాట్లాడడం అంటే, రైట్. ఈ 10% అనేది 10,000 మీద మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది. 2 years, ఫస్ట్ ఇయర్ కి 10% క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది, అలాగే సెకండ్ ఇయర్ కూడా 10% క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ 10% అంటే ఇక్కడ 1000 రూపీస్, అలాగే 1000 రూపీస్ ఇలా మాట్లాడు, రైట్. అంటే టోటల్ ఆఫ్టర్ 2 years ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఈజ్ 2000, ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి 2000, అమౌంట్ మీన్స్ principal plus interest, which is 12,000 he needed to be paid after 2 years. ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే మనం ప్రిన్సిపల్ P అనేది మాట్లాడాం, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ R, టైం పీరియడ్ T, ఇంట్రెస్ట్. సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి ఫార్ములా, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ is equal to PTR by 100. Simple interest is equal to principal, time period, rate of interest upon 100, right. Principal ki units rupees, principal is always in rupees, right. Time period ఇన్ ఇయర్స్ మాట్లాడుతూ ఉంటాం. ఫర్ సపోజ్ మంత్స్ లో మాట్లాడితే దాన్ని ఇయర్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, అంటే 3 months అని చెప్పారు అనుకోండి. ఫర్ సపోజ్
దాన్ని 3/12 1/4 months అని రాయాలి, రైట్? ఓకే, 6 months అని చెప్పారు. 6 months అని చెప్తే 6/12 which is 1/2 years అని చెప్పి రాయాలి. సారీ, 1/4 year half, right? Next, rate of interest. R means rate of interest. Next, SI, simple interest. Right? నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫోర్త్, ఈ 4 టర్మ్స్ కాకుండా ఇంకొక టర్మ్ అమౌంట్ అని మాట్లాడతాం. అమౌంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్. రైట్? సో సింపుల్ interest is calculated always on principal, same principle won't change, principle will not change. ఎన్ని ఇయర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినా మనం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో ప్రిన్సిపల్ మీదే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ వెళ్ళాలి, రైట్? అంటే మనం ఒకవేళ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 10% 2 years అని మాట్లాడితే డైరెక్ట్ గా మనం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 20% అని మాట్లాడచ్చు. అలా కాకుండా 25% ఫర్ 4 years అని మాట్లాడితే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 100% అని మాట్లాడచ్చు, రైట్? సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ rate into simple interest percentage is equal to rate into time period. Rate percentage into time period, right? So principle మీద just percentage gain మాత్రమే ఆడుతూ ఉంటాం. PTR/100 చాలా రేర్ కేసెస్ లో యూజ్ చేస్తూ వెళ్తాం, రైట్? అసలు యూజ్ చేయమని చెప్పట్లేదు, ఈ వాల్యూని చాలా రేర్ కేసెస్ లో యూజ్ చేస్తూ వెళ్తాం. ఓకే, క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. Find the simple interest on rupees. Principal amount is, this is PTR. First question PTR/100 వేసి మాట్లాడదాం. Simple interest is equal to principal 700, 2 years, 3%. 100 gets cancelled, 2 3 times 6 7 times 42. 42 is the final answer, third option, right? ఇప్పుడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పర్సెంటేజ్ లో మాట్లాడదాం. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఏం చెప్పాను? టైం పీరియడ్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, which is a 6%. Principal is always 100%. 100% వాల్యూ నాకు 700 అని చెప్తున్నారు. 6% వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, రైట్? 6 7 times 42 is the final answer. జస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ మొత్తం మనం పర్సెంటేజెస్ గేమ్ ఆడుతూ ఉంటాం. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా మనం పర్సెంటేజెస్ లోనే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ వెళ్తాం, రైట్? ఎస్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. ఫైండ్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఫర్ 290 days. per annum 18% అని చెప్తున్నారు, 219 days అని చెప్తున్నారు. 19 days అన్నప్పుడు డేస్ లో మాట్లాడితే 219/365 అని రాసుకోవాలి. ఎందుకంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫర్ ఎవ్రీ 1 year. 1 year కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, అంటే 365 days కి నాకు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుంది? 4500 into 18% వస్తుంది, రైట్? అదే 219 days కి అయితే ఎంత పర్సెంటేజ్ వస్తుంది అనేది మాట్లాడమంటున్నారు, రైట్? పర్సెంటేజ్ 00 గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్. 73 5 times 73 3 times, right? Yes, 5 9 times. 18 3 times 54 9 times 540 minus 54. 540 minus 54 486 is the final answer.
486. Third option is the final answer for this question. PTR by 100 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయకుండా 365 డేస్ కి అయితే ఇంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, 219 డేస్ కి అయితే ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నాం. రైట్? ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. If simple interest on certain sum at 4% 4 years is, the sum is, right? 4 years ki 80 rupees వచ్చింది అంటే 1 year కి ఎంత వస్తుంది? 1 year కి 80 upon 4. 80 upon 4 which is 20. Right? 4% value 20 అయితే 4% per annum అని చెప్తున్నారు. 1 year కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. 4% 20 అయితే నాకు కావాల్సిన 100% వాల్యూ ఎంత? 4 5 times 20, 100 5 times 500 is the final answer. Third option is the correct answer for this question. Right? Question number 4. Find the sum which becomes 2700 after 3.5 years at 10% simple interest. Right? Find the sum which becomes. సమ్ ప్రిన్సిపల్ మాట్లాడుతూ ప్రిన్సిపల్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని అడుగుతున్నారు. బికమ్స్ రూపీస్ అంటే అమౌంట్ ఇచ్చారు 2700 అని చెప్పేసి. టైం పీరియడ్ 3.5 years, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పర్సంటేజ్ 3.5 into 10, 35%. ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 100%. రైట్? అమౌంట్ ఈజ్ 135%. ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్, principal plus interest 135%. 135% వాల్యూ నాకు 2700 అని చెప్తున్నారు. రైట్? నాకు కావాల్సింది ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ 100% will be, this is exactly 2 times 2000 is the final answer. 2000 is the final answer. Second option is the correct answer for this question. Right? Question number 5. A sum of rupees gives an interest in 2 years 3 months. The rate of interest per annum is, right? 2 years 3 months. 2 years 3 months ante 3 by 12 years. Right? 3 by 12 means 1 by 4. 8 by 9 by 4. Right? 9 by 4. ఓకే, 9 by 4 years కి ఇంత వస్తుందిట అంటే 252 per year అయితే కనుక డివైడెడ్ బై 9 by 4. 1 year లో వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఎంతో చూద్దాం. రైట్? 9 2 times 18, 9 8 times 72, 28 4 times double, right? 56 112. 1 year interest, 1 year ki interest amount 112, principal 1600, rate percentage is equal to 112 is the interest out of 1600 multiplied with 16 7 times. 16 7 times 7% is the rate of interest. Third option is the final answer for this question. Right? Question number 6. The simple interest on certain sum of money is 1 by 16 times of the sum. Find the rate of interest if the time period for which the simple interest is calculated is 1/4 of the rate of interest. Right? The simple interest on certain sum of money is 1 by 16th of sum. Principal P అనుకుంటే గనక ఇది simple interest ఎంత అవుతుందిట? P upon 16. Right? Next, find the rate of interest. Rate of interest find out చేయమంటున్నారు. If the time period for which simple interest is calculated is 1/4 of the rate of interest. Right? Simple interest is equal to PTR by 100 formula of substitute చేద్దాం. Right? Simple interest is P upon 16, principal P, time period R by 4, rate of interest R upon 100. Right? PP gets cancelled 4 times, 25 times R square 25, R is equal to 5%. R 5%. First option is the final answer for this question. Right? Question number 7. In what time will the simple interest on 7500
at 3% per annum equal to interest on 4,500 for 6 years at rate of 2.5% per annum. Right? What time period గురించి మాట్లాడమంటున్నారు. రైట్, అసలు ఇక్కడ సెకండ్ కేసులో నాకు ఎంత రేట్ ఆఫ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. 6 years సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పర్సెంటేజ్ ఎంత? 6 into 2.5 which is 15%. Right? 6 2 times 12, 12 plus 3, 15%. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్, ఇక్కడ వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటే 15% ఆఫ్ 4500 which is 1545 times 15 450, 10 times is 450, 00% gets cancelled, 15 into 45, 45 10 times 225 which is 675. 675 is the interest. Right, at 3% per annum 1 year ki 3% వస్తుంది. 1 year ki 3% of 750. 1% is 75. 75 3 times. 75 3 times which is 225. 1 year ki 225 rupees వస్తుంటే 675 rupees రావడానికి ఎన్ని ఇయర్స్ టైం పడుతుంది? రైట్, exactly 3 times 3 years. 3 years is the final answer. Second option is the correct answer for this question. ఏం లేదు, జస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత టైంలో ఈక్వల్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెకండ్ దానిలో ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. రైట్, అదే ఇంట్రెస్ట్ 1 year కి అయితే ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అని చెప్పేసి ఫస్ట్ స్కీమ్ లో చూశాను. ఇంట్రెస్ట్ 1 year కి 225 వస్తుంది. అలాగే 675 రావడానికి ఎన్ని ఇయర్స్ టైం పడుతుంది అని అడుగుతున్నారు. రైట్, సో 3 years, 225, 3 times 675. Final answer is 3 years. Right. Question number 8. In how many years a sum of money double at 12% per annum? Right. Simple interest, time period. Principal is to amount, ratio em maatladutunnaru. Double that of 1:2. అంటే ప్రిన్సిపల్ 100% అయితే అమౌంట్ 200%. అమౌంట్ 200%. ఓకే, సో అమౌంట్ అంటే ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్. ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుంది? ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో 100%. ఎన్ని ఇయర్స్ లో అవుతుంది అని మాట్లాడమంటున్నారు. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ 12%. టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 upon 12. 100 upon 12. Right. 12 8 times 96, 4/12, which is 4/12 means 1/3. Okay, 8 1/3. 8 years 4 months. 8 years 4/12 rasan, right? 4/12 means 4 months. 8 years 4 months. 8 years 4 months is the final answer. Fourth option is the correct answer for this question. Right. 12% ki 12 months padite 100% ki ఎన్ని months పడుతుంది? Right. 12% per annum 100%. 100 upon 12. Right. So this is the final answer. 8/4 months. Okay. 100 months time పడుతుంది ఇక్కడ. 100 months converted into 800/12 year లో కన్వర్ట్ చేస్తే. రైట్, 8 years 4 months is the final answer for this question. Okay, question number 9. At what rate percent per annum will simple interest of money becomes 2/5 of the amount in 10 years? Right, 2/5 means 40%. Okay, time period is equal to 1 year ki 40%. అలా ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది అంటే 10 years కి 4%. ఫైనల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 40%. టోటల్ 10 years. టైం పీరియడ్ is equal to rate of interest upon
number of years time taken, rate of interest is equal to time full rate upon total number of years. Rate of interest is equal to total rate percentage upon time period, right? Okay, 4% first option is the final answer. 40% నాకు ఫైనల్ గా అమౌంట్ మిగులుతుంది, అది 10 years కి. 1 year కి అయితే ఎంత పర్సెంటేజ్, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. A certain sum of money at certain rate of simple interest becomes doubles in 10 years. If will become 3 times in doubles in 100% in 10 years, right? 200% in years కి అవుతుంది అని అడుగుతున్నారు. 20 years is the final answer. ప్రిన్సిపల్ ఏమో 100%, అమౌంట్ 200% ఫస్ట్ కేసులో, రైట్? అంటే ఇంట్రెస్ట్ 100%. ఈ 100% ఇంట్రెస్ట్ రావడానికి 10 years పట్టింది. ఇంకొక 100% ఇయర్స్ రావడానికి ఇంకో 10 years పడుతుంది. ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్, 20 years is the final answer for this question, right? Question number 11. Rupees 1200 amounts to in 4 years at certain rate of interest, right? If the rate of interest is increased by 1%, it would be, first of all ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేద్దాం, దాని తర్వాత షార్ట్ కట్ మాట్లాడదాం. ఓకే, షార్ట్ కట్ కాదు, మీరు ఆలోచించాల్సిన విధానం ఏంటి మాట్లాడదాం, రైట్? 4 years కి అడిషనల్ అమౌంట్ ఎంత అవుతుంది? 432 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా. ఇది 4 years కి. అంటే 1 year కి వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ఎంత? 1 year కి వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ 108 రూపీస్, రైట్? 1 times 0 times 108. Rate percentage will be 108 upon 1200 into 100, which is 9%. 9%. ఇప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమవుతుంది? 9 plus 1 10% అవుతుంది. అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 4 years 10%, 40% అవుతుంది. 10 into 4 into 10%. 4 years 10%. 4 years rate of interest is 10%, which is 40%. Only interest గురించి మాట్లాడితే 40% of 1200, which is 12 4 times 48, 480. Amount is equal to, amount will be 1680. 1680 is the final answer. Fourth option is the correct answer for this question, right? ఒకసారి amount becomes in principal కంటే principal plus rate of interest. ఈసారి ఆల్రెడీ వచ్చే పర్సంటేజ్ వచ్చి నెక్స్ట్ 1% ఎక్స్ట్రా వస్తుందిట, రైట్? అంటే ఆల్రెడీ 162 రూపీస్ ఎలాగో వస్తుంది. 1% ఫర్ 4 years అంటే ఇంకొక 4% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ప్రిన్సిపల్ మీద, రైట్? సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో మాత్రమే మనం ఇలా చేయగలమండి, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో మనం ఇలా చేయకూడదు, రైట్? 1632, ఎందుకంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో మనకి చేంజ్ అవ్వదు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అనేది, రైట్? 4% ఆఫ్ 48, which is 1680. 1680 is the final answer. Fourth option is the correct answer. ఇక్కడ అడిషనల్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 1% అని చెప్తున్నాం. అది ఎన్ని ఇయర్స్ కి? 4 years కి, రైట్? 1% ఇంక్రీజ్ ఫర్ 4 years. అంటే టోటల్ పర్సంటేజ్ లో ఇంక్రిమెంట్ ఎంత ఉంటుంది? ఫైనల్ గా 4% ఇంక్రిమెంట్. ఆల్రెడీ వచ్చే అమౌంట్ వచ్చి ఇంకొక 4% ప్రిన్సిపల్ మీద వస్తుంది, రైట్? సో 1680 is the final answer for this question, right? Question number 12. A certain sum of money amounts to 600 in 2 years and rupees 700 in 4.5 years at certain rate of simple interest. Find the rate of interest, right? 600 నుంచి 700, 100 ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి 2 years టైం పట్టింది. అంటే 1 year కి ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? 50 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్? సో 2 years కి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఏమైంది? 2 years కి ఎలాగో 100 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి 600 minus 100, which is 500. 500 is the principal amount. Interest is 50. Rate percentage is equal to 50 by 500 into 100, which is 10%.
10% is the final answer. Third option is the correct answer for this question. 2 years ki 100 increase అవుతుందంటే 1 year ki 50 increase అవుతున్నట్టు, రైట్. ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా 2 years మాట్లాడారు కాబట్టి ప్రిన్సిపల్ కోసం నేను 600 లో నుంచి 2 years కి ఇంక్రీజ్ అయిన అమౌంట్ ని తీసేసా, విచ్ ఇస్ ప్రిన్సిపల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 500. రేట్ పర్సెంటేజ్ ఇంట్రెస్ట్ అపాన్ ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ 100, ఇంట్రెస్ట్ అపాన్ ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ 100, which is 10%, right? Question number 13. A sum was put at simple interest at certain rate for 4 years. Had it been put for 2% higher rate, it would have fetched. Already discussed chesam manam question number 11 lo. 2% extra for 4 years ante extra percentage 2% for 4 years అంటే ఎక్స్ట్రా పర్సెంటేజ్ 8% వస్తుంది. ఆ 8% వాల్యూ 56 అని చెప్తున్నారు, రైట్. వాట్ ఈస్ ద సమ్? 100% వాల్యూ. 8 7 times 56, 700 is the final answer. First option is the final answer for this question, right? Yes. Next, question number 14. A sum of 1550 is lent out into two parts, one at 8% and another at 6%. Total annual income, right? The money lent at 8%. So 8% మీద కొంత అమౌంట్, 6% మీద కొంత అమౌంట్, రెండింటిని అలిగేషన్ వేసి we can find the ratio మాట్లాడచ్చు, రైట్. 8% of 1500 అంటే 1550. 10% is 155 minus 2%. 2% is a 31, which is 124 is the 8%, 124 rupees. Alage 6%, 5% is 77.5, right, below half. Next 1% is 15.5. Total value 6 plus 73, 77, 87, 88 plus 5, 93. రెండింటిని జాయిన్ చేసిన తర్వాత తనకి వచ్చిన అమౌంట్ 106 rupees, right. Ratio between these two values is 7 plus 6, 13 is to 24, 14 plus 4, 18, right. Okay, total invested amount 1550, which is 31 parts value 1550, right. The money lent at 8%, 124, which is 13 parts. 13 parts value would be exactly 5 times 13, 5 times 65, pakana 0. 650 is the final answer. Fourth option is the correct answer for this question, right. Question number 15. A sum of rupees 2600 is lent out in two parts such that the rate of interest on one part is equal to another part. The sum lent is rate of interest డిఫరెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కాకపోతే ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఈక్వల్ అవుతుందట. ఫర్ సపోజ్ ఏ అండ్ బి ఆర్ టూ పార్ట్స్ అనుకుంటే 10% 5 years, 50% ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి టోటల్ వాల్యూ ఏమవుతుంది నాకు 2600. ఓకే, ఈ 2600 ని నేను 2 parts గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసా. ఒక పార్ట్ ఏ, ఒక పార్ట్ బి. రెండిటి మీద ఇంట్రెస్ట్ అయితే సేమ్ అంటున్నారు. 9 6 times 54% of B, right. A upon B will be 27 upon 25. Percentage of gets cancelled. 25 times 2, 25 times 2, 27 times, right. Total 52 parts value నాకు ఎంత ఇచ్చారు? 52 parts 2600, right. Next నన్ను అడిగింది 10% అంటే ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏ ఈజ్ 27 parts. 27 parts would be
హాఫ్ చేసి పక్కన 00 రాశారు. హాఫ్ చేస్తే 13.5, 135 0. 135 0. Second option is the final answer for this question, right? Question number 16. A sum of rupees 10,000 is lent partly at 8%, remaining at 10% per annum. If the yearly interest on the average is 9.2, right? ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ మనం అలిగేషన్ రూల్ వేయొచ్చు. 8% అని చెప్తున్నారు, 10% అని చెప్తున్నారు. రెండింటిని జాయిన్ చేసిన తర్వాత 9.2% చెప్తున్నారు, రైట్? డిఫరెన్స్ ఈజ్ 8, డిఫరెన్స్ ఈజ్ 12. 8 is to 12, which is 2 is to 3. 2 is to 3 is the final ratio. Total 5 parts value. 5 parts value 10,000. 2 parts would be 5 2 times 10, 2 2 times 4, 000. 3 parts, 3 2 times 6, 6,000 is the final answer. 4,000 and 6,000, first option is the correct answer for this question, right? Next, question number 17. A sum of rupees into 2 parts such that interest on first part is 8% per annum and that of another percentage are equal, right? ఈక్వల్ అని చెప్పగానే మళ్ళీ మనం ఏ అండ్ బి అనుకుంటున్నాం. A plus B is equal to 1750 ఇచ్చారు, రైట్? 8% per annum, okay? 8% of A is equal to 6% of B, right? A upon B is equal to 3 is to 4, right? 2 3 times 2 4 times. Total 7 parts value 1750 అని చెప్తున్నారు, రైట్? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఈచ్ పార్ట్, ఓకే? 3 parts value would be, అంటే టోటల్ ఇన్వెస్టెడ్ అమౌంట్స్ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. 3 parts 7 2 times 750, రైట్? ఇంట్రెస్ట్ ఎలాగో ఈక్వల్ కాబట్టి 750 అనేది 8% per annum. 8% ఆఫ్ 750 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 75 minus 15, 10% is 75, 2% is 15, which is 60 is the final answer. కావాలంటే సెకండ్ దానిలో నుంచి కూడా ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం, రైట్? ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ అన్నారు కాబట్టి మనకి 16 రావాలి. 4 parts value would be 1000. ఇప్పుడు 6% of 1000, 6% of 1000 is 60, రైట్? రెండిట్లో సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. First option is the final answer for this question, right? Yes. Next, question number 18. A person lends 40% of his sum of money at 50% per annum, 50% of the rest at 10% per annum and the rest at 18% per annum rate of interest. What would be the annual rate of interest if the interest is calculated on the whole year? For suppose initial 100% అనుకుందాం. ఈ 100% లో 40% 10% per annum ఇంట్రెస్ట్ రేట్, అలాగే మిగిలింది 60%. మిగిలిన అమౌంట్ 60%. దీనిలో 50% 50% గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు. 50% at 50% of this value, which is 30%. 30% at 10% per annum, మిగిలిన 30% at 18% per annum. ఇక్కడ నుంచి నాకు వచ్చే ఫైనల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 2% లోనే 1% క్యాన్సిల్ చేసేస్తే 4% డివైడెడ్ బై 100 వేసారు. 40 into 10 divided by 100, 4%. నెక్స్ట్ 30 into 10, 3%. ఇక్కడ నుంచి నాకు వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ అదే ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన 18 3 times 54, 5.4%, రైట్? Okay, 4%. What would be the annual rate of interest? 4% plus 3% plus
5.4%. 7 plus 5. Wait. 14.4%. 15 3 times. 4 plus 3. 7. 7 plus 5. 18 3 times. 54%, right? Wait, this is 15% per annum, right? This is 15% per annum. 4 into 15, which is 60. 15 4 times 60. 6 plus 3 plus 5.4, 14.4%. Third option is the final answer for this question, right? Yes. Next, question number 19. A person invests money in 3 different schemes, 6 years, 10 years and 12 years at 10%, 12%, 15% respectively. At the completion of each scheme, he gets the same interest, right? The ratio of investments is, right, A, B, C investments anukunte, right, A, B, C. 6 years 10% per annum, 60% of A equal interest వస్తుందని చెప్తున్నారు. 10, 12, 120% of B is equal to 15, 12, 180% of C, right? 1 time, 2 time, 3 times. A is equal to 2B is equal to 3C. ఆల్రెడీ రేషియోస్ లో మాట్లాడుకున్నాం. A is to B is to C కావాలి అంటే, A కావాలి అంటే 2 3 times 6, B కావాలి అంటే రిమైనింగ్ 2 values multiplication 3, C కావాలి అంటే రిమైనింగ్ 2 values multiplication 2. 6 is to 3 is to 2 is the final answer. First option is the correct answer for this question, right? Question number 20. An equal amount of money is invested in scheme A for 4 years and scheme B for 11 years, both offering 6% simple interest per annum. Difference in the interest earned from both the schemes is, at what rate of simple interest per annum should be same sum of money be invested in scheme B in 8 years. Rate of interest, ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే 6% కాకుండా ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 8 years అయితే నాకు ఈక్వల్ అమౌంట్ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్కీమ్ ఏలో టోటల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 66% వస్తుంది. స్కీమ్ బిలో కూడా 66% రావాలి. ఎన్ని ఇయర్స్కి? 8 yearsకి రావాలి. 8 yearsకి 66%. అంటే స్కీమ్ బిలో 1 yearకి ఎంత రావాలి? 66/8. 8 times 64, 4/8, which is 1/2. 2/8, which is 0.25. Right? 8.25 is the final answer. Okay? డిఫరెన్స్ ఏం చెప్తున్నారు? అసలు మనం దీని దగ్గరికి వెళ్లకుండానే ఆన్సర్ తెప్పించాం. ఫర్ సపోజ్ అసలు ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేయాలి అంటే ఎలా చేస్తాం ఒకసారి చూద్దాం. రైట్, ఒకటేమో 66% స్కీమ్ ఏలో వస్తుంది. స్కీమ్ బిలో నాకు 6% 4 years, 6 4 times 24%. 42% is the difference. దీన్ని 2520 అని చెప్తున్నారు. అంటే 100% ఇన్వెస్టెడ్ అమౌంట్, రెండిట్లోనూ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు. సో 100% వాల్యూ అంతా 42. 6 times 6 2 times 12, 6 4 times 24, 6000 is the principal amount, right? ఇప్పుడు స్కీమ్ ఏలో వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? స్కీమ్ ఏలో ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 66% ఆఫ్ 6000, రైట్? ఇదే ఇంట్రెస్ట్ 8 years లో రావాలట. 66% ఆఫ్ 6000 is equal to స్కీమ్ బిలో ప్రిన్సిపల్ 6000
టైం పీరియడ్ 8 years, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అపాన్ 100. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ స్కీమ్ బి ఈజ్ సేమ్ అని చెప్తున్నారు, రైట్? ఎస్, 6,000 gets cancelled, percentage of divided by 100 gets cancelled, rate of interest is equal to 66 upon 8. 66 upon 8 సేమ్ మనం ఇక్కడ అదే ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, రైట్? 8.25 is the final answer for this question, right? ఆల్రెడీ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో మనం ఏవైతే టెర్మినాలజీస్ యూజ్ చేసామో సేమ్ అవే టెర్మినాలజీస్, అంటే అమౌంట్, ప్రిన్సిపల్, ఇంట్రెస్ట్, రేట్ పర్సంటేజ్, అలాగే టైం పీరియడ్, ఇలాగ టెర్మినాలజీస్ యూజ్ చేసాం. సేమ్ అవే టెర్మినాలజీస్ మనం ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేస్తాం. కాకపోతే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుందంటే, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో మనం ఇంట్రెస్ట్ అనేది ప్రిన్సిపల్ మీద మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఉంటాం. కానీ ఇక్కడ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో వచ్చేటప్పటికల్లా ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందో దాని మీద కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేసామో ఆ ఇంట్రెస్ట్ మీద కూడా సెకండ్ ఇయర్ లో మనకి ఇంట్రెస్ట్ అనేది యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో మాట్లాడదాం. ప్రిన్సిపల్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 10,000 అనుకుందాం, ఓకే? రేట్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ 10%, టైం పీరియడ్ 3 years, రైట్? అమౌంట్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు what? ఓకే, ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్, ఇంట్రెస్ట్, అమౌంట్, ఓకే? ఫస్ట్ ఇయర్ కి ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి నాకు 10,000, ఇంట్రెస్ట్ 10% అన్నారు కాబట్టి దీనిలో 10% ఈజ్ 1,000 rupees, అమౌంట్ విల్ బి 11,000 rupees. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ లో నాకు ప్రిన్సిపల్, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంటే కనుక ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ లో 10,000 రాసుకుంటాం. కానీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఇదేదైతే అమౌంట్ ఉందో అది సెకండ్ ఇయర్ కి ప్రిన్సిపల్ అవుతుంది, రైట్? దీనిలో 10% 1100, 121,000 ఇస్ ద అమౌంట్. థర్డ్ ఇయర్ కి ఈ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి వచ్చిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రిన్సిపల్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. 121,000, రైట్? 121,000 is the interest, 10% of 121,000, that is 121,000. ఇప్పుడు టోటల్ అమౌంట్ విల్ బి 13,310, రైట్? అమౌంట్ అనేది ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం, రైట్? ప్రతి ఇయర్ కి నెక్స్ట్ ఇయర్ కి ఏదైతే ఫస్ట్ ఇయర్ లో అమౌంట్ ఏదైతే వస్తుందో అది సెకండ్ ఇయర్ కి ప్రిన్సిపల్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది, రైట్? ఫర్ ఫస్ట్ ఇయర్, ఫర్ 1 year, for 1 year simple interest is equal to compound interest. 1 year కి ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కి డిఫరెన్స్ అనేది ఉండదు. సెకండ్ ఇయర్ నుంచి ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఇయర్ లో నాకు ఏదైతే అమౌంట్ వస్తుందో అది ప్రిన్సిపల్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఫర్ a year, amount is principal for next year, principal for next year, right? Basic point number 1, points to remember, right? First point, second point. ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఏదైతే అమౌంట్ మనకి ఫెచ్ అవుతుందో అదే అమౌంట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కి ప్రిన్సిపల్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, రైట్? ఇది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్. కొన్ని కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ బేసిక్ ఫార్ములా ఒకసారి మాట్లాడదాం. అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ 1+r/100 హోల్ పవర్. ఓన్లీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలి అంటే అమౌంట్ మైనస్ ప్రిన్సిపల్. ప్రిన్సిపల్ ని గనక కామన్ తీస్తే 1+r/100
whole power t minus 1. This is the compound interest form. Okay, మనం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ క్వశ్చన్స్ ని డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ తో మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సక్సెసివ్ పర్సెంటేజ్ చేంజ్. సక్సెసివ్ పర్సెంటేజ్ చేంజ్, రైట్? పర్సెంటేజెస్ చాప్టర్ లో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. సక్సెసివ్ పర్సెంటేజ్ చేంజ్ ని మనకి పాపులేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని చెప్పేసి. ఫస్ట్ ఇయర్ 10,000 is the principal, rate of interest is 10%, that is 110%. Second year 110%, third year 110%, right? Total amount we get 0000, zeros అన్ని cancel చేసేస్తే, right? 11 cube 13310. This is the calculation. For suppose 10,000 కే నాకు ఈసారి 16% ఇంక్రిమెంట్ అని చెప్తున్నారు. 16% is the rate of interest. Rate of interest is 16% అని చెప్తే అమౌంట్ 116. ఇప్పుడు ఈ 3 నెంబర్స్ ని మల్టిప్లై చేయడం అనేది కొంచెం కష్టం అవుతుంది, రైట్? సో అందుకని మనం సక్సెసివ్ పర్సెంటేజ్ చేంజ్ మెథడ్ లో చేయలేం. అందుకని సెకండ్ టైం ట్రీ మెథడ్ ని గనక యూజ్ చేస్తే మనం we can solve the answers quickly. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రిన్సిపల్ నాకు 10,000 అని చెప్తున్నారు, రైట్? రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 10%, టైం పీరియడ్ 3 years కి మాట్లాడదాం. టైం పీరియడ్ 3 years. ఫస్ట్ ఇయర్ మీద ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, సెకండ్ ఇయర్ మీద ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, థర్డ్ ఇయర్ మీద ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, ట్రీ మెథడ్ లో చూద్దాం, రైట్? ఫస్ట్ ఇయర్ కి 10% ప్రిన్సిపల్ మీద మాత్రమే వస్తుంది, దట్ ఈస్ 1000. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ లో ఏమవుతుందంటే ప్రిన్సిపల్ మీద 10%, దట్ ఈస్ 1000, ఇంట్రెస్ట్ మీద ఇక్కడ ఏదైతే మనం ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో దాని మీద కూడా 10%, విచ్ ఈస్ 100, రైట్? ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్ కి ఏమవుతుందంటే ప్రిన్సిపల్ మీద 1000 రూపీస్ వస్తుంది, ఫస్ట్ ఇయర్ మీద 100 రూపీస్ వస్తుంది, సెకండ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ మీద 100 వస్తుంది, అలాగే ఈ ఇంట్రెస్ట్ మీద 10 రూపీస్ వస్తుంది, విచ్ ఈస్ ఇది 3000, 200, 100, 10, రైట్? 1 ఇది ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసింది. 3310, రైట్? 3310 is the final compound interest, రైట్? ఇలా మనం ట్రీ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ఇంకా ఏదైనా షార్ట్ కట్ రేషియో మెథడ్ అప్లై చేస్తూ వెళ్తాం. డిఫరెన్స్ కనుకిస్తే దానికి ఇంకో ఫార్ములా ఉంది. సో ఇలాగా డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ క్వశ్చన్స్ ని బట్టి నేను సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. క్వశ్చన్ ని బట్టి మన అప్రోచ్ అనేది చేంజ్ అవుతూ వెళ్తూ ఉంటుంది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనే చాప్టర్ లో, ఓకేనా? ఎస్, కొన్ని మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పర్సెంటేజెస్ గురించి మాట్లాడదాం. కంపల్సరీగా ఇవి బేసిక్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పర్సెంటేజెస్, రైట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100% అనుకుంటున్నాం. రేట్ పర్సెంటేజ్ 10% ఇస్తే అమౌంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది? రేట్ పర్సెంటేజ్ 20% ఇస్తే అమౌంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది? అలాగే రేట్ పర్సెంటేజ్ 30% ఇస్తే అమౌంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది, రైట్? దీన్ని మనం పవర్ మెథడ్ అని చెప్పి మాట్లాడచ్చు. పవర్స్ యూస్ చేసి జస్ట్ 2 years కి అయితే 11 square వేస్తాం, 3 years కి అయితే 11 cube వేస్తాం, ఓకే? 10% చెప్పునైతే 20% కి అయితే 12 square, 13 square ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటాం. ఫస్ట్ ఇయర్ కి అమౌంట్ ఎంత, అమౌంట్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్
జస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ రెండు సేమే 110%, 120%, 130%. అదే ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ఫస్ట్ ఇయర్ చూసుకుంటే 10%, 20%, 30%. రైట్. అమౌంట్ ఆఫ్టర్ 2 years అయితే 11 square is 121. 121%, 12 square is 144, 144%, 169%. అదే ఇంట్రెస్ట్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడితే ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 2 years 21%, 44%, 69%. రైట్. అదే అమౌంట్ ఆఫ్టర్ 3 years 11 cube is 1331. కానీ మనం ఓన్లీ ప్రిన్సిపల్ అనేది 100% మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, లాస్ట్ లో డెసిమల్ ఉండాలి. రైట్. 133.1%. నెక్స్ట్ 1728 12 cube 144 12 times 1728 172.8%. 13 cube 169 into 13 2197 219.7%. అదే ఇంట్రెస్ట్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడితే దిస్ ఈస్ 33.1%, 72.8%, 119.7% is the interest rates. Okay. 10 year 10% interest rate, for 1 year 10%, for 2 years అయితే గనక 21, 3 years అయితే 33.1. అదే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 10% ఇచ్చేసి టైం పీరియడ్ 3 years ఇస్తే మనం డైరెక్ట్ గా మల్టిప్లై చేసేసి 30% అని చెప్తున్నాం. రైట్. ఇక్కడ అలా కాకుండా సక్సెసివ్ పర్సెంటేజ్ చేంజ్ వస్తుంది కాబట్టి 33.1% అవుతుంది. అదే 20% ఇస్తే 3 years కి 72.8% అవుతుంది. 30% 3 years కి అయితే 119.7% ఇంట్రెస్ట్స్ అవుతాయి. రైట్. నార్మల్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ 30% 3 years అనగానే 30% into 3 వేసేస్తాం, విచ్ ఈస్ 90%. ఇది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ మెథడ్. కానీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో నేను 119 అంటే 13 స్క్వేర్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, 13 క్యూబ్ వాల్యూ. ఓకే. ఫర్ 3 years. క్వశ్చన్ కి అప్రోచ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కదాన్ని మనం మాట్లాడుకుంటూ వెళ్దాం. రైట్. క్వశ్చన్స్ లో వెళ్ళిపోదాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. What will be the compound interest acquired on an amount of rupees after 2 years at rate of 6% per annum? చూడండి, ఇక్కడ 6% సక్సెసివ్ చేంజ్ లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది, ఎందుకంటే 106 into 106 into 34 వేయాల్సి వస్తుంది. రైట్. సో కష్టం అవుతుంది కాబట్టి నేను ట్రీ మెథడ్ లో మాట్లాడుతున్నా. ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్. ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ 3400. 6% కావాలి, 5% క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ 170, 1% ఈజ్ 34, which is 204. ఫస్ట్ ఇయర్ కి 204. సెకండ్ ఇయర్ కి ప్రిన్సిపల్ మీద 204 వస్తుంది, అలాగే ఈ ఇంట్రెస్ట్ మీద 6% వస్తుంది. 10% ఈజ్ 20.4, 5% ఈజ్ 10.2, 1% is 2.04, అంటే 12.04 is the interest. రైట్. ఇక్కడ నుంచి 408 plus 12.04, which is 420.024. 420.24. Right. 12.24. This is 12.24. 12.24. 420.24 is the final answer for this question. First option is the correct answer. Right. Next.
Second question, what will be the compound interest for 2 years? The rate of interest for first year being 6%, second year being 20%. Right. First year ki 6% undita, second year ki 20% undita. Right. First of all, first year ki calculate chedam. First year ki interest 6%, 5% is 10% is 1940 divided by 2 వేస్తే నాకు 5% వస్తుంది. 2 9 times 18 14, this is 5%. 6% కావాలి అంటే ఇంకొక 1% యాడ్ చేస్తున్నా, 194, which is 4 16 10 1 11 11 6 4. సెకండ్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ నాకు 20% ఆన్ ప్రిన్సిపల్ మీద 20% రావాలట. 10% ఈజ్ 1940, 20% ఈజ్ 8, 9 2 times 18, 3880 ప్రిన్సిపల్ మీద 3880 ప్రిన్సిపల్ మీద ఇంట్రెస్ట్, అలాగే ఈ ఇంట్రెస్ట్ మీద కూడా 20%. 1164 2 times, which is 4 2 times 8, 6 4 times 24, 244.8. రైట్. ఇప్పుడు టోటల్ వాల్యూ కనుక క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 49, రైట్, 3880, 3900 కి 100 యాడ్ చేస్తే 4000, 5000, 5044, రైట్. ఇక్కడ నుంచి 244.8, టోటల్ వాల్యూ 5284.8, 5284.8. యాక్చువల్లీ అక్కడ క్యాన్సిలేషన్ మిస్టేక్ చేసినట్టున్నాను. 4 6 plus 4, రైట్. Eight plus 1 9 10 5044 244.88. Wait. %, correct है ना? 9 2 times 18. Okay. Next. 6% value. 5% is 970. 1% is 9 16 10 11 1164. 1164 మీద 20%. 10% is 116.4, 20% is 116.4, 8 12, yes, 3 232.8. This value is 232.8. Total value 5044 232.8. Total value 5276.8. 5276.8. First option is the final answer for this question, right? 5276 is the final answer. Yes. Question number 3. The compound interest on for 9 months at 20% per annum, the interest being compounded quarterly. Quarterly means for every 3 months. For every 3 months. 1 year లో ఎన్ని 3 months ఉంటాయి? టోటల్ 12 months ని 3 months గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అంటే 4 times డివైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది, రైట్. 4 times ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫర్ హోల్ ఇయర్. అలాగే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ని కూడా 20 divided by 4.
5% లాగా మాత్రమే ట్రీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. నాకు ఇక్కడ టోటల్ 9 months ఉన్నాయి కాబట్టి 3 times ఇంట్రెస్ట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? 3 times 9 months లో టోటల్ 3 months ఉంటాయి. 3 + 3 + 3, రైట్? సో టోటల్ 3 times నేను ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, ఎంత పర్సెంటేజ్? 5% చొప్పున క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే క్వార్టర్లీ అంటే డివైడెడ్ బై 4, మంత్స్ కి డివైడెడ్ బై 4 వేయాలి. అలాగే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ని కూడా డివైడెడ్ బై 4 తో చేయాలి. అదే క్వార్టర్లీ అనకుండా కాంపౌండెడ్ సెమీ యాన్యువల్లీ ఆర్, రైట్? సో ఇలా గనక మాట్లాడితే హాఫ్ ఇయర్లీ, క్వార్టర్లీ అని కాకుండా సెమీ యాన్యువల్లీ ఆర్ హాఫ్ ఇయర్లీ అని మాట్లాడితే డివైడెడ్ బై 2 వేస్తాం, రైట్? రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ని కూడా హాఫ్ చేస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఇయర్ 5%, 10% is 5600. 5% is divided by 2, 2 times 4, 2800, right? ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ టైం కూడా నాకు ప్రిన్సిపల్ మీద 2800 వస్తుంది. అలాగే దీనిలో 5% which is 1. థర్డ్ ఇయర్ 2800 ప్రిన్సిపల్ మీద, దీని మీద 140, నెక్స్ట్ ఈ ఇంట్రెస్ట్ మీద 140. నౌ దీని మీద నుంచి 5% which is 10% is 147, right? Total 28 3 times, 33 times 90, 84, 00, 240 plus 14 3 times, 42, 420 plus 7, 8827 is the final answer for this question. 8827, second option is the correct answer for this question, right? Maximum మనం ట్రీ మెథడ్ తోనే యూజ్ ట్రీ మెథడే ఫాలో అవుతూ వెళ్తాం, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. The compound interest on rupees 8000 at 15% per annum for 2 years 4 months compounded annually is. 2 years కి డైరెక్ట్ 15% వేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఈ 4 months కి 4 months అంటే ఎన్ని టైమ్స్? 3 times, రైట్? 12/4, 3, 15/3 వేస్తే అక్కడ నాకు 5% క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి, రైట్? 4 months కి నేను 5% క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. టోటల్ 15% అనేది 12 months కి 15% అయితే 4 months కి ఎంత పర్సెంటేజ్, రైట్? 4 3 times 3 5 times. ఇప్పుడు నేను లాస్ట్ 3 months కి 5% క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి, రైట్? ఎస్, 8000 మీద ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్. ఫస్ట్ ఇయర్ కి 5% వాల్యూ 15% ఆఫ్ 800 plus 400 which is 1200. సెకండ్ ఇయర్ 1200 ప్లస్ దీని మీద కూడా నాకు 15%, 12 into 15, 150 plus 30, 180. నౌ ఎక్స్ట్రా 4 months కి నేను ఇప్పుడు 5% క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అంటే 10% ప్రిన్సిపల్ మీద 400 వస్తుంది. అలాగే ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ 5% which is 10% 120, 60. ఇక్కడ నుంచి ఒక 60. నెక్స్ట్ 5% 9, రైట్? టోటల్ 12 12 24 2800. నెక్స్ట్ 160, 240, 60 and then 9, right? 9, 10, 11, 3109 is the final answer for this question. Third option is the correct answer for this question, right? Yes.
Next, question number 5. Question number 5. Okay. On what sum of money will the compound interest be? 26,000, 3 years 10% per annum. ఆల్రెడీ నేను ఇంట్రొడక్షన్లో చెప్పేటప్పుడు డీటెయిల్గా చెప్పాను. 10% 3 years. 3 years అంటే టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తున్నట్టు ఇంట్రెస్ట్ గురించి మాత్రం మాట్లాడుతున్నాను. 33.1% ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అని చెప్పాను. ఆ 33.1% నాకు 2648 అని చెప్తున్నారు. రైట్, 100% వాల్యూ ఎంత? ఎగ్జాక్ట్లీ 8 times 331, 8 times క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 8 1 time 24, 24 plus 2 6 అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 80 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ డెసిమల్ ఉంది కాబట్టి. 8,000 is the principal amount. Principal on what sum ఎంత అని అడుగుతున్నారు. sum అంటే which means principal which is always 100%. Second option is the final answer for this question, right? Next, question number 6. The compound interest on certain sum of money for 2 years 10% is, what is the compounding corresponding simple interest? Simple interest ఎంతో చెప్పమంటున్నారు. రైట్, 2 years కి 10% ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. 21% is the compound interest, right, which is 378. 2 years కి 10% SI అంటే SI is equal to 2 into 10 which is 20%. 20% క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. 20%, right? 1 time 8 times 18 times, right? 18 2 times 360 is the final answer for this question. 360, third option is the final answer for this question, right? Question number 7. Vinita invested certain amount at rate of 8% for 5 years and obtained a simple interest of. Had she invested the same amount at the same rate of interest for 2 years, how much amount would she have obtained as compound interest at the end of 2 years? Right, ఒక పర్సన్ 8% 5 years ఇన్వెస్ట్ చేసినందువల్ల సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందట. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ 8 years 5% చొప్పున 8% 5 years అంటే టోటల్ 40% తనకు వచ్చే అమౌంట్. ఈ 40% వాల్యూ నాకేమిచ్చారు? 3800. అంటే ఇన్వెస్టెడ్ ప్రిన్సిపల్ ఎంత అవుతుంది? 100%. ఈ 100% వాల్యూ ఎంత? 004 9 times 36 95 9500 is the principal amount. ఈ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ని సేమ్ 5% rate of interest 5%, right, for 2 years. For 2 rate of interest 8%. Sorry, how much she would compound at the same rate of interest? 8% per annum. 8% per annum for 2 years, right? First year ki 8% అంటే total 2 years మనం calculate చేయాలి. 8%, 10% is 950 minus 190 minus 2%, right? Minus 200 కనుక చేస్తే నాకు 750 వస్తుంది. 760, right? సెకండ్ ఇయర్ కూడా ప్రిన్సిపల్ మీద 760, ఈ ఇంట్రెస్ట్ మీద 8%. 10% is 76, 2% is 76 2 times which is 152, 15.2. సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, రైట్? 0.0 8 5 minus 5 0 7 minus 1 6
60.8. 760 which is 1520. 60.8. Total interest is 1560.8. Total interest is 1580. 2 plus 6. First option is the final answer for this question, right? Next question, question number 8. Invested a certain sum of money in scheme A which offers a compound interest compounded annually at certain rate of interest. If the sum invested by him amounts to after 2 years and 16 after 3 years, what is the rate of interest offered? Right, already first point మనం చెప్పాం. థర్డ్ ఇయర్ కి ఏదైతే ప్రిన్సిపల్ ఉంటుందో అది సెకండ్ ఇయర్ కి వచ్చిన అమౌంట్. నాకు సెకండ్ ఇయర్ కి 2 years కి అమౌంట్ ఎంత అవుతుందని చెప్తున్నారు? 13680. ఈ 13680 అనేది థర్డ్ ఇయర్ కి ప్రిన్సిపల్. థర్డ్ ఇయర్ ప్రిన్సిపల్ అవుతుంది, సేమ్ అమౌంట్. థర్డ్ ఇయర్ తర్వాత అమౌంట్ ఎంత అవుతుంది? ఫైనల్ గా 16416. అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? 16416 దగ్గర నుంచి 13680 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 6. 11 minus 8 which is 3. 13 minus 6 which is 7. 15 minus 13 which is 2. 2736 is the interest for third year, right? Amounts to third year అని చెప్తున్నారు. After 2 years rate percentage కావాలి అంటే interest upon 2736 upon principal 13680 into 100, right? 0 gets cancelled. 1386 2 times 20% is the rate of interest, right? The rate of interest is 20%. Fifth option is the final answer for this question, right? Yes. Next question number 9. The population of a town is increasing by 10% every year. After how many years? Right. First initial గా 5000 ఉందిట. ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంక్రిమెంట్ అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ 1 year 10% ఇంక్రిమెంట్, 10% which is 500. numbers లో అయితే 500 ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. that is 5500. next 10% increase, 10% plus 10% which is 550. 500 plus 500 1000 6050. ఇంకా నాకు రావాల్సిన 6 రాలా. ఇంకా ప్లస్ 10% వేస్తే ఇది ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్. అంటే ఇక్కడ ప్లస్ 605 చేయాలి which is 6655, which is 6655. మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వచ్చింది. అంటే 3 years తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, రైట్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. On a sum of money, the simple interest for 2 years is, while the compound interest is, the rate of interest being same in both the cases, what is the rate of interest? Right? So simple interest 2 years ki మాట్లాడుతున్నారు. simple interest for 2 years ఎంత? 326. compound interest for first year and simple interest for first year. simple interest is equal to compound interest for first year, right? 1 year ki aithe simple interest divided by 2 veste 2 1 times 2 2 6 times 12 3 2, right?
సెకండ్ ఇయర్ లో కూడా నాకు 1632 వచ్చి ఇంకొంచెం అమౌంట్ యాడ్ అవ్వాలి, రైట్? దీని మీద ఉన్న పర్సంటేజ్ అది ఎంత యాడ్ అవుతుంది? ఫైనల్ గా నాకు ఈ టోటల్ వాల్యూ 3459.84 వస్తుంది, రైట్? ఆల్రెడీ 3264 వచ్చేసింది. డిఫరెన్స్ 3459, ఏ వాల్యూ 3264, డిఫరెన్స్ 84, 5, 15 minus 6, 9, 3 minus 2, 1. ఏ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 195.8, రైట్? అది దీని మీద వచ్చిన పర్సంటేజ్. 10% is 163.2, 10% వాల్యూ, రైట్? 12% ఇంకొక 2% కనుక యాడ్ చేస్తే 16, 32.64, 32.64 which is 195.84. Total interest 12%. 12% value increment అవుతుంది కాబట్టి rate of interest is 12%. First option is the final answer for this question, right? Yes. Next question, question number 11. A certain sum doubles itself in 3 years. In how many years it will become 8 times? Doubles itself in 3 years. Principal is getting 2 times that of in 3 years, right? ఇక్కడ 8 times అవ్వాలి. Principal is getting 8 times that of principal in how many years? ఇక్కడ నాకు answer is equal to ఎన్ని టైమ్స్ అవుతుంది? 2 times అవుతుంది. 2 powers లోకి రాద్దాం. ఎంత వాల్యూ? 8 అనే వాల్యూని 2 powers లో రాస్తే 3, రైట్? 8 అనే వాల్యూని 2 power 3 గా రాయొచ్చు. ఆన్సర్ పవర్ వాల్యూ ఇంటూ ఇయర్స్. పవర్ వాల్యూ ఎంత? 3 years. 9 years. After 9 years it will become. For suppose the principal is getting 3 times that of in 2 years. After how many years it will become 27 times. ఇక్కడ డబల్స్ అని మాట్లాడారు కదా, ట్రిపుల్స్ ఇన్ 2 years అని చెప్తున్నా, రైట్? ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఇట్ విల్ బికమ్ 27 times. ఓకే, 27 ని 3 power 3 గా రాయొచ్చు. నాకు ఆన్సర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3 into 2 after 6 years. 6 years is the final answer for second type of question, right? Yes. Next, question number 12. Question number 12. Sujit invested an amount with company Y for 2 years at simple interest rate 20%. The entire amount obtained from company Y after 2 years, he invested with company Z compound interest 10% for 2 years. If the amount finally received by him is, what was the amount invested originally with? Right? Okay. First of all, initial amount principal is 100%. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుంది అక్కడ? 20% ఆఫ్టర్ 2 years. ఆఫ్టర్ 2 years అంటే 40% ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. అంటే అమౌంట్ వీఆర్ గెటింగ్ 140%, రైట్? 10% 2 years అంటే 10% 2 years అంటే 21%. 21% ఆఫ్ 140 రాయాలి, రైట్? 140, 21%, 10% is 14, 20% is 28, 1% is 1.4.
which is 29. Right. Finally, amount received ante 140 plus 29.4. This is 169.4. This is the final amount received. What is the initial 100%? Final 169.4. 169.4 percentage value we are given as 93,170. Right. Next, 100% value find out here. Right. 5 times ganaka calculate chesthe 1694. 5 times 5 7 times 35. 5 9 times 45. 48. 5 6 times 30 34. 8495, which is 5%. Okay, 55 times chesthe 8495 vastundi. Right. 55 times cancel. Right. 550 times cancel avutundi. 550000 is the final answer for this question. Right. Difference observe chesi cancellations chesthe ganaka naku second option is the final answer. Right. Yes. Next question. Question number 13. Rohit had a certain sum of money. 3/5 of the total amount he invested in scheme A for 8 years and rest of the money he invested in scheme B for 2 years. Right. Scheme A offers simple interest at rate of 18%. Scheme B offers compound interest at rate of 10%. If the total interest received by Rohit is, what is the total amount invested by him? Right. Initial 100% అనుకుంది. 3/5 అంటే నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు 60% అని చెప్పి. రైట్. మిగిలిన 40%. 60% he is invested in scheme A. 40% he is invested in scheme B. Scheme A is offering simple interest 8%. Scheme B offering compound interest 10%. ఇక్కడ టైం పీరియడ్ వచ్చేసి నాకు 2 years. Time period 2 years. Right. Time period 8 years 18%. Sorry. Time period 8, simple interest 18%. 18 8 times 144%. ఇక్కడ నాకు వచ్చిన అమౌంట్ 144% of 60. ఇక్కడ నాకు వచ్చినది 21% of 40. Right. 144% of 60, 60% of 144 గా రాయొచ్చు. Right. 60% of 144. 50% is 72, 10% is 14.4, 86.4%. ఇక్కడ నుంచి నాకు వచ్చింది 86.4. అలాగే percentage. Next, 21% of 40. 10% is 4, 20% is 8, 8.4. Total నాకు వచ్చింది 94.8%. ఈ 94.8% నాకు 1422 అని చెప్తున్నారు, which is Rohit received. Right. What is the total investment? Total investment is 100%. 100% value calculate చేయమన్నారు. Right. So 948 one time 948 15 times cancel అవుతుంది. 1500 is the final answer for this question. Right. 1500 is the final answer. First option final answer for this question. Question number 14. 1500 were invested for 5 years in scheme A, which offers simple interest at rate of 14% per annum. The amount received after 5 years and some additional amount money is then invested in scheme B for 2 years, which offers compound interest compounded annually, rate of interest 20%. Right. The compound interest received from scheme B
after 2 years is, right? What is the additional amount invested in scheme B apart from the amount received from scheme A? అసలు ఫస్ట్ స్కీమ్ ఏలో ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది చూద్దాం, రైట్? స్కీమ్ ఏ గురించి ఫస్ట్ మాట్లాడదాం. స్కీమ్ ఏలో ఇన్వెస్ట్ చేసింది 1500, 5 years ఇన్వెస్ట్ చేశారు. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ 14%, అంటే టోటల్ 5 into 14, రైట్? 70% రావాలి. 70% ఆఫ్ 1500, రైట్? 1050 is the interest received. అంటే అమౌంట్ ఫైనల్ గా అమౌంట్ ఎంత అవుతుంది? 1500 ప్లస్ 1050, which is 2550. ఈ 2550 ప్రిన్సిపల్ is equal to 2550 ప్లస్ అడిషనల్ అమౌంట్, ఇంకో కొంచెం అమౌంట్ యాడ్ చేశారట. ఫర్ సపోజ్ ఏ అనుకుందాం, రైట్? 20% చొప్పున ఇన్వెస్ట్ చేశారు, అంటే 44%. 20% 2 years ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. 44% ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్. ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ 2550 ప్లస్ అడిషనల్ అమౌంట్ is equal to ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుంది? ఫైనల్ గా 1408 is the final interest. 11 4 times, 11 1 time, 2 times, 8 times, 4 3 times, 2 times. Percentage of అనేది divided by 100, ఇటువైపు వెళ్తే 3200. 3200 minus 2550. Additional amount is 650, right? ఇక్కడ నుంచి 450 plus 200, 650. Third option is the correct answer, right? Next question, question number 15. Ram invested a total sum of in 2 schemes A and B for 2 years. Scheme A offers compound interest compounded annually 10%. Scheme B offers simple interest 8%. If the total interest earned by him from both the schemes after 2 years, how much money invested in scheme B? Right? Scheme A లో నేను ఏ అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేశాను అనుకుంటున్నాను, స్కీమ్ B లో B అనే అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు అనుకుంటున్నాను, రైట్? స్కీమ్ A కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ 10%, 21% ఆఫ్ A, రైట్? అలాగే నెక్స్ట్ 8% per annum సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ 2 years, which is 16% of B. Total interest is 3510, రైట్? అసలు స్కీమ్ B లో నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమీ చెయ్యలేదు అని అస్యూమ్ చేసుకుంటున్నా. ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కి, పర్టికులర్ గా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కి నేను ఏదైతే ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ ఎంత ఉందో దాని గురించి మర్చిపోయి మిగిలిన అమౌంట్ గురించి మాట్లాడతాం. మొత్తం అంతా గనక ఏ స్కీమ్ ఏలోనే ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే 21% ఆఫ్ 1800 అవుతుంది, రైట్? 18,000 మొత్తం అంతా తీసుకొని వెళ్ళి స్కీమ్ ఏలో మాత్రమే ప్లేస్ చేశాం. స్కీమ్ బిలో మనం ప్లేస్ చేయాల. స్కీమ్ బిలో అమౌంట్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి స్కీమ్ బిలో నేను అసలు అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయలేదు, 0 rupees అనుకుంటున్నా. 0 ఆన్సర్ కాదు కదా, కింద ఆన్సర్ ఏదో ఒకటి వస్తుంది. ఫస్ట్ ఫర్ సపోజ్ అసలు డిఫరెన్స్ ఇన్ అమౌంట్ ఎంత వస్తుందో చూద్దాం, రైట్? 21% ఆఫ్ 18, 18 1 time 18, 18 2 times 36, 37, 3780, రైట్? డిఫరెన్స్ ఇన్ అమౌంట్, డిఫరెన్స్ అంతా అమౌంట్ లో 780, 270 is the difference. ఈ డిఫరెన్స్ ఇన్ పర్సెంటేజ్ అంతా, డిఫరెన్స్ ఇన్ పర్సెంటేజ్ 5%. ఈ 5% వల్ల నాకు ఈ అడిషనల్ 270 వస్తుంది. అంటే ఆ 5% వాల్యూ 270. ఇన్వెస్ట్ చేసిన స్కీమ్ బి ఇన్వెస్ట్మెంట్ 100%, ఆ 100% వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, రైట్?
5, 2 times 10, 27, 2 times 54, 0, 0. 5400 is the final answer. First option is the correct answer for this question, right? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కి నేను రివర్స్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి, రైట్? రివర్స్ మెథడ్. ఓకే, రివర్స్ మెథడ్ అంటే నన్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్న దానిలో కాకుండా సెకండ్ దానిలో మొత్తం అంతా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లేస్ చేసేసాం. డిఫరెన్స్ ఇన్ అమౌంట్ వస్తుంది, డిఫరెన్స్ ఇన్ పర్సెంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం 5%. ఆ 5% వాల్యూ బిలో ఇన్వెస్ట్ చేసిన 100% వాల్యూ నాకు వచ్చేస్తుంది, రైట్? ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 16. A man gave 50% of savings to his wife and divided the remaining sum to sons A and B 15 years, okay, respectively. He divided in such a way that each of his sons, when they attain 18 years, they would receive the same amount, 5% compound per annum. The share of B was, right? అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన వాల్యూ ఎంతో చూద్దాం. సన్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన వాల్యూ 50% ఆఫ్ హిజ్ సేవింగ్స్. సేవింగ్స్ 84,100 ఉంది. దీనిలో 50% విచ్ ఈస్ 42,050 ఇది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన అమౌంట్, రైట్? హాఫ్ వాల్యూ 42,050. ఏకి సన్ ఏ అండ్ సన్ బి ఇచ్చేసారు, రైట్? సన్ ఏకి ఎంత ఇచ్చారు? ఏ ఏజ్ 15 years, బీస్ ఏజ్ 13 years. వాళ్ళిద్దరూ 18 years వచ్చేటప్పటికల్లా they received same amount. అమౌంట్ కి ఫార్ములా ఏంటి? ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ 1 plus r upon 100 whole power t, రైట్? ఇక్కడ టైం పీరియడ్ ఈ పర్సన్ 18 years కి రావాలి అంటే ప్లస్ 3 years వేస్తే సరిపోతుంది. ఈ పర్సన్ ప్లస్ 5 years వేయాలి, రైట్? అమౌంట్ ఈస్ గెటింగ్ ఈక్వల్. ఓకే, ప్రిన్సిపల్ పి అనే అమౌంట్ ఇస్తే గనక ఏకి ఏ అనే అమౌంట్ ఇచ్చారు అనుకుందాం, రైట్? ఏకి ఏ అనే అమౌంట్ ఇచ్చారు. 1 plus r రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ 5%, 5/100 హోల్ పవర్ ఎన్ని ఇయర్స్ కి? 3 years కి. అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బికి ఇచ్చిన సమ్ బి 1 plus 5/100 హోల్ పవర్ ఎన్ని ఇయర్స్ తర్వాత? 5 years తర్వాత, రైట్? ఎస్. ఏ అపాన్ బి గనక క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 3. ఓకే, దిస్ వాల్యూ ఈస్ 5. 20 times 21/20, 21 into 21 upon 20 into 20, which is 441 upon 400, right? ఈ టోటల్ అమౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసింది 841 parts. ఈ 841 parts 42050 అయితే నాకు కావాల్సింది స్కీమ్ బి. పర్సన్ బికి ఇచ్చింది 400. దీన్ని డివైడెడ్ బై 2 చేసి ఇంటూ 10 చేశారు. నేను కూడా డివైడెడ్ బై 2 చేస్తున్నా, విచ్ ఈస్ 200 into 100. 20,000 is the final answer. First option is the correct answer for this question, right? Yes. Question number 17. A sum is borrowed 8% compound interest and paid back in 2 equal installments. What is the amount of each installment? Right? Installments ki మనం ఒక చిన్న సింపుల్ ఫార్ములా మాట్లాడదాం. Principal is equal to installment upon 1 plus r by 100. ఇది ఓన్లీ 1 year కి అయితే. సెకండ్ ఇయర్ కి అయితే దీనికి ఇంకొక టర్మ్ యాడ్ అవుతుంది, 1 plus r by 100 whole square. అదే 3 years కి అయితే ఇంట్రెస్ట్ అపాన్ ఇన్స్టాల్మెంట్, ఐ మీన్స్ ఇన్స్టాల్మెంట్, రైట్? ఇన్స్టాల్మెంట్ క్వశ్చన్స్ లో ఐ అంటే ఇన్స్టాల్మెంట్, రైట్? 1 plus r by 100
హోల్ క్యూబ్. అలాగా నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్, ఎన్ని ఇయర్స్ అయితే అన్ని, 4 ఇయర్స్ అయితే 4 వరకు వెళ్తాం, 5 ఇయర్స్ అయితే 5 వరకు వెళ్తాం. రైట్. ఇక్కడ నాకు ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చారు, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చారు. అంటే 1 ప్లస్ ఆర్ బై 100 is equal to 1 plus 8 by 100, which is 4 2 times 4 25 times, which is 27 by 20. Principal amount anta 13390. In interest value తెలియదు, interest installment into I for installment into 25 upon 27 plus installment into denominator లో 27 by 25 ని numerator కు వచ్చేసింది. రైట్. 25 into 25 upon 27 into 27. రైట్. వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కొంచెం ఈ క్వశ్చన్ లో కష్టం అవుతుంది. రైట్. 27 27 25 3 times ఉంది, 25 cube. ఓకే. 13390 is equal to 25 I upon 27 ని కనుక కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ ఇక్కడ నుంచి 1 ప్లస్ 25 upon 27, which is 52 upon 27. రైట్. వాల్యూస్ మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే I is equal to 7500. అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు కాబట్టి మనం కంపల్సరీగా క్యాలిక్యులేషన్ మొత్తం చేసుకుంటూ వెళ్లాల్సిందే. యూనిట్ డిజిట్ వెరిఫికేషన్ మనకి ఇక్కడ అవ్వదు. రైట్. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. రైట్. 27 స్క్వేర్ 729. 729 కంటే ఎక్స్ట్రా వాల్యూ ఉండాలి. 729 కంటే ఎక్స్ట్రా వాల్యూ ఇది వచ్చేసి సమ్ 270 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఒక 10.5 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 10 టైమ్స్ ఎక్స్ట్రా వాల్యూ ఉండాలి. సో దిస్ వాల్యూ ఈస్ 7500 is the correct answer for this question. Right. Yes. Question number 18. A man buys a scooter on making a cash down payment of and promises 2 more equal installments equivalent to next 2 years. If the rate of interest is 4% compound interest, the cash value of the scooter is. ఒక పర్చేస్ చేసేట స్కూటర్ ని ఒక పర్సన్ పర్చేస్ చేసేటప్పుడు 16,224 పే చేసేసారు. ఫస్ట్ టోటల్ బైక్ ఎంతైతే కాస్ట్ ఉంటుందో దానిలో 16,224 పే చేసేసారు. నెక్స్ట్ 2 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ 16,224 పే చేస్తాను, కాకపోతే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఇన్స్టాల్మెంట్స్ బేస్ లో పే చేస్తాను అని చెప్పి మాట్లాడమంటున్నారు. ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే టోటల్ అమౌంట్ ఆల్రెడీ పే చేసిన అమౌంట్ అంతా పెయిడ్ అమౌంట్ 16,224. ఇన్స్టాల్మెంట్ ఫర్ 2 years. ఫస్ట్ ఇయర్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 16,24 upon 1 plus 4 by 100, which is whole 26 by 25, which is 26 upon 20 into 25. Right. Plus second year ki 16,224 into 25 upon 26 into 26. 26 by 25 ని డినామినేటర్ లో వేస్తాం కాబట్టి 26 డినామినేటర్ లో ఉన్న వాల్యూ న్యూమరేటర్ కి వెళ్తుంది. రైట్. 1620 into 25 by 26 కామన్ తీస్తే 1 plus 25 upon 26. రైట్. సో ఈ వాల్యూ మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 51 upon 26. రైట్. 26 624 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 26 ఓకే 26 3 times 26 2 times 52
104 24 times, right? 24 times cancel అవుతుంది, right? నాకు మిగిలింది 24 into 25 into 51. ఓకే, 4 బయటికి తీసుకొచ్చేస్తే 4 into 6 గా రాసుకోవచ్చు. 425 times 100, 51 6 times 5 6 times 30600 30600 ప్రిన్సిపల్. ఆల్రెడీ పెయిడ్ అమౌంట్ అంతా 1600 అంటే టోటల్ కాస్ట్ అంతా టోటల్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30600 plus 16224. Total value 46824. 46824 is the final answer. Second option is the correct answer for this question, right? Next question, question number 19. The difference between simple interest and compound interest for 2 years 10% per annum. 2 years ki difference is equal to principal into r by 100 whole square. This is the formula for 2 years. మనకి ఇక్కడ ఫార్ములా యూజ్ అవసరం లేదు, యూజ్ చేయకుండానే మనం 2 years 10%, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20%, రైట్? సింపుల్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ 21%. డిఫరెన్స్ ఈజ్ 1% వాల్యూ 65 అంటున్నారు, 100% వాల్యూ విల్ బి 6500, రైట్? డిఫరెన్స్ మీకు ఏదైనా క్యాలిక్యులేట్ చేయలేని రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక ఇస్తే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు, రైట్? 6500, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. అలాగే నెక్స్ట్ 3 years కి డిఫరెన్స్ మాట్లాడుతున్నారు. 3 years కి డిఫరెన్స్ కూడా ఫార్ములా ఉంది. డిఫరెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ ఆర్ బై 100 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 3 plus r by 100, రైట్? దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అమౌంట్. ఓకే, కానీ మనకి ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ లో అవసరం లేదు, ఎందుకంటే 30%. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ 30%, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ 33.1%. ఆల్రెడీ మనకి వాల్యూస్ తెలుసు కాబట్టి 3.1% వాల్యూ నాకు 15.50 ఇచ్చారు. 100% క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు, రైట్? ఎగ్జాక్ట్లీ 5 times చేస్తే 500 is the final answer. Second option is the correct answer for this question, right? It is a mixture. First of all, mixture and juice. Mixture ante meaning it, right? A combination of 2 or more ingredients. Combination of 2 or more ingredients. We say that as 2 or more ingredients. రెండు అంతకంటే ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ ని కాంబినేషన్, ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒక కాంబినేషన్ మిక్స్చర్ అని చెప్పి మనకి జనరల్ గా మనకిచ్చే క్వశ్చన్స్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ అనే కాంబినేషన్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ కి సంబంధించి క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ సెక్షన్ లో మిక్చర్ అండ్ ఎలిగేషన్ కాన్సెప్ట్ నుంచి క్వశ్చన్ ఇవ్వాలి అని అంటే మిల్క్ అండ్ వాటర్ ని, మాక్సిమం కేసెస్ లో మిల్క్ అండ్ వాటర్ ని కాంబినేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే వాటర్ అండ్ ఆల్కహాల్ చూడొచ్చు, ఆర్ మాక్టైల్స్ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? ఆర్ మిక్చర్ ఆఫ్ గ్రేప్ జ్యూస్ అండ్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఇలా మిక్స్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇలాంటి ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 ingredients, 2 or more ingredients ని మనం మిక్స్చర్ అని పిలుస్తాం. మిక్స్చర్స్ సాల్వ్ చేయాలంటే మనకి బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ కంపల్సరీగా తెలుసుకోవాలి, రైట్? రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ తెలిసి ఉండాలి. తర్వాత దానికి ఎక్స్టెన్షన్ లో మనం ఎలిగేషన్ రూల్ తో ఉన్న టాపిక్స్ మొత్తంలో ఏవైతే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ నుంచి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయొచ్చు, యావరేజెస్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయొచ్చు, ఇంట్రెస్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయొచ్చు, అలాగే టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. మనకి ఇక్కడ ఈ ఎలిగేషన్ మీన్స్ ఏ రూల్, ఏ పర్టిక్యులర్ రూల్. ఎలిగేషన్ ఈస్ ఏ రూల్ that can be applied for
combination of two or more quantities, right? Allegation is nothing but just a simple rule. A simple rule ఏం చెప్తుంది అంటే ఫస్ట్ చీపర్ క్వాంటిటీ అలాగే డిఆర్ఆర్ క్వాంటిటీ ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసి మీన్ ప్రైస్ we get the ratio between quantities ratio q1 is to q. We get the quantities ratio, right? Ratio of quantities. ఇలాగా ఒకటి చీపర్ క్వాంటిటీ ఫర్ సపోజ్ రైస్ మిక్స్ చేస్తున్నాను నేను, రైట్? 47 rupees rice is mixed with 63 rupees rice. Okay, and it is sold for 55 rupees. నేను ఇప్పుడు ఈ క్వాంటిటీస్ ఏ రేషియోలో మిక్స్ చేయాలి? 47 రూపీస్ కేజీ పర్ కేజీ రైస్ ని అలాగే ఈ 63 రూపీస్ రైస్ పర్ కేజీని ఏ కాంబినేషన్ తో ఫిక్స్ చేస్తే నేను మిక్స్చర్ ని 55 రూపీస్ కి సెల్ చేయగలను అని క్వశ్చన్, రైట్? దిస్ ఈస్ 8. So 1:1 ratio I can compare these two types of rice, right? So నాకు ఇక్కడ ఒక చిన్న ఫార్ములా కూడా ఉంది, ఫార్ములా నేర్పిస్తాను. క్వాంటిటీ ఆఫ్ చీపర్ టు క్వాంటిటీ ఆఫ్ డిఆర్ఆర్ రేషియో quantity of cheaper to quantity of DRR is equal to cheaper cost price of DRR minus mean price upon mean price minus cheaper, mean price minus cheaper price, right? This is one of the formula. ఈ ఫార్ములాతో లేకుండా మనం డైరెక్ట్ గానే యూజ్ చేస్తూ వెళ్తాం. కాకపోతే వాట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్ హ్యాపెన్, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అనేదానికి ఒక ఫార్ములాలో రాసి క్వాంటిటీ ఆఫ్ చీపర్ టు క్వాంటిటీ ఆఫ్ డిఆర్ అపాన్ Q2 is equal to minus mean upon మీన్ మైనస్, రైట్? ఇక్కడ ఒక నోట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యూజ్ చేసే 3 కాంబినేషన్స్, ఇక్కడ ఉండే 3 కాంబినేషన్స్ ఆర్ ఆఫ్ సేమ్ టైప్ ఉన్నాయి, రైట్? ఈ 3 ఆర్ ఆఫ్ సేమ్ టైప్. సేమ్ టైప్ లో ఉన్న కాంబినేషన్స్ ని మాత్రమే. సేమ్ టైప్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, రైట్? ఫర్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ రాశాను అనుకోండి, థర్డ్ క్వాంటిటీ కూడా కాస్ట్ ప్రైజ్ రావాలి, రైట్? యావరేజ్ హైట్ రాస్తే ఇక్కడ నేను యావరేజ్ వెయిట్ రాయకూడదు, యావరేజ్ హైటే రాయాలి, బాయ్స్ యావరేజ్ హైట్, గర్ల్స్ యావరేజ్ హైట్, క్లాస్ యావరేజ్ హైట్. గర్ల్స్ యావరేజ్ హైట్, ఇది క్లాస్ యావరేజ్ ఆర్ ఎల్స్ అయితే వెయిట్, మొత్తం అన్ని వెయిట్. అలాగే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కాంబినేషన్ మాత్రం తీసుకోవచ్చు. ప్రాఫిట్ తీసుకునేటప్పుడు ప్లస్ వాల్యూతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, అలాగే లాస్ రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు నెగిటివ్ వాల్యూతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకేనా? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లో ఎలిగేషన్ రూల్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది క్వశ్చన్స్ ని సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం, రైట్? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లో మనం సాల్వ్ చేసుకుంటూ, ఓకేనా? హియర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డిస్ప్లే అవ్వగానే పాజ్ చేసి ఓన్ గా ట్రై చేయడానికి చేయండి, ఓకేనా? మీకు కాన్సెప్ట్ ఏం నేర్చుకున్నారు అనేదాన్ని అప్లై చేయొచ్చు. ఆర్ఎల్స్ నేను ఇది ఫౌండేషన్ కోర్స్ కాబట్టి జస్ట్ వాచ్ చేస్తూ వెళ్ళిపోతాను, రైట్? In what ratio must T rupees 62 mixed with
62 per 72 per kg the mixture work, right? In what ratio అని అడుగుతుంది. రెండు క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయట, మిక్స్ చేసిన తర్వాత మిక్చర్ ప్రైస్ కూడా చెప్తున్నారు, రైట్? ఒకటి 62 రూపీస్ చెప్తున్నారు, ఒకటి 72, నెక్స్ట్ 64.5. ఇక్కడ తీసుకునే రేషియో ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ 2.5, రైట్? దిస్ ఈస్ 7.64 అయితే కనుక 7.5. 3:1. 3:1 is my final ratio. Fourth option is the correct answer. Question number 2. In what ratio should water and 72% wine be mixed to obtain 54%? Water and wine ni 72% wine ni ఏ రేషియోలో కంబైన్ చేస్తే నాకు 54% వైన్ సొల్యూషన్ ఫామ్ అవుతుంది, రైట్? అంటే వాటర్ ఈజ్ మిక్స్డ్ విత్ వైన్ సొల్యూషన్, రైట్? ఓకే, సో నేను ఇక్కడ వాటర్ తో అయినా నేను క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ వైన్ తో అయినా సొల్యూషన్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. సరే, వాటర్ లో ఆల్కహాల్ వైన్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంటుందండి? వాటర్ ఓన్లీ ప్యూర్ వాటర్ తీసుకున్నప్పుడు నాకు వైన్ 0% ఉంటుంది. తర్వాత వైన్ సొల్యూషన్ వచ్చేసి 72% ఆఫ్ వైన్ పర్సెంటేజ్, రైట్? కాంబినేషన్ 54% అవ్వాలి, రైట్? డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఇక్కడ 54, నెక్స్ట్ 52 అయితే కనుక 20 అయ్యేది 80. 1:3 ఇదేంటి? వాటర్ ని మిక్స్ చేస్తే కాంబినేషన్ అడిగింది. అదే వైన్ పర్సెంటేజ్ తో మాట్లాడు. ఓకే, సారీ, ఇది వైన్ పర్సెంటేజెస్, ఇది వైన్ పర్సెంటేజెస్, వాటర్ పర్సెంటేజెస్, రైట్? వాటర్ అండ్ వైన్. వాటర్ లో 100% ఆఫ్ వాటర్ ఉంటుంది, వైన్ 72% అని చెప్తుంది, రైట్? 72% వైన్ ఉంటే మిగిలిన 28% నాకు, రైట్? కాంబినేషన్ లో 54% వైన్ ఉంటే వాటర్ 46%. సో ఈ డిఫరెన్స్ 54, ఈ డిఫరెన్స్ 80, రైట్? 1:3. 1:3 is my final solution. Option, first option, right? Yes. Next, question number 3. The sum of rupees 150 was divided in a class by the teacher so that each boy gets 80 paise. Each boy gets 80 paise. Each girl gets. Find the number of girls in the class if the total number of students in the class is. ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ని నేను ఎలా సాల్వ్ చేస్తానంటే, రైట్, ఉన్న వాళ్ళందరూ 200% బాయ్స్ అనే గెస్ చేస్తారు, రైట్? 2 into 8 160 రూపీస్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది బాయ్స్ కనుక అయితే, కానీ నాకు ఇచ్చేది 150 రూపీస్, రైట్? అదే ఉన్న వాళ్ళందరూ గర్ల్స్ అయితే 55 మెంబర్స్ ఇంటూ 200, 55 2 times 1 rupees ఇవ్వాల్సి వచ్చేది. కానీ కాంబినేషన్ చేయడం వల్ల 150 రూపీస్ ఇవ్వగలదు. 40:10 అంటే బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ అనే రేషియో 4:1. బాయ్స్ ఈజ్ టు గర్ల్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4:1. నన్ను అడిగింది నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్. చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయగానే రేషియో కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మనకి తెలిసి ఉండాలి అని చెప్పేసి రేషియో కాన్సెప్ట్ లో వెళ్ళిపోతాం. టోటల్ 5 parts వాల్యూ 200 రూపీస్, 200 minutes. నన్ను అడుగుతుంది గర్ల్స్. గర్ల్స్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నారు? 1 part is 40. Fourth option is my final answer for this question. Okay.
Next, question number 4. The average weight of 24 students of a class was, after 6 new students joined the class, the average weight increased by 2. What is the average weight of 6 new students who joined the class? Right, averages concept లో దీన్ని ఒక రకంగా చేస్తాం, ఎలిగేషన్ రూల్ యూజ్ చేసి ఎలా చేస్తాము అనేది ఒకసారి ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. రైట్, 24 స్టూడెంట్స్ యావరేజ్ ఎంత అని చెప్తున్నారు? దిస్ ఈస్ 38.5. 6 స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయ్యాక వాళ్ళ యావరేజ్ ఎంతో నాకు తెలియదు, కానీ కాంబినేషన్ వల్ల యావరేజ్ వెయిట్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 2 అంటే 42. ఇక్కడ క్వాంటిటీ రేషియో, బాయ్స్ ఇస్ టు గర్ల్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో, సారీ న్యూ స్టూడెంట్స్ రేషియో ఎలా ఉంది? స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 4:1, రైట్, 24:6. స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 4:1. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఇస్ 2 కాబట్టి 1 part 2, 4 parts 8. ఈ వాల్యూ కంటే ఇక్కడ తక్కువ ఉంది కాబట్టి సో ఈ వాల్యూ గ్రేటర్ వాల్యూ అయ్యింది. ఇక్కడ ఇచ్చే వాల్యూ నాకు గ్రేటర్ వాల్యూ అయ్యింది అంటే 42.5 ప్లస్ 8, 50.5. 50.5 is my final answer. Fifth option is the final answer for this question. Right? లీనియర్ ఈక్వేషన్ లో సాల్వ్ చేసుకోండి, కాకపోతే ఇక్కడ ఎలిగేషన్ రూల్ తో ఎలా అప్లై చేయాలి అనేది చెప్తున్నాం కాబట్టి సో ఇలా పద్ధతి మనం చేస్తాం. రైట్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. The average salary per head of all the workers. If the average salary per head of 7 technicians and average per head rest is, what will be the total number of workers in the right? Okay, 7 numbers వచ్చేసి 7 technicians 1000 అని చెప్తున్నారు. మిగిలిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో తెలియదు, వాళ్ళ సాలరీ వచ్చేసి 7-8. రైట్, కాంబినేషన్ 8. ఓకే, ఇది 70, రైట్, 70:150. 70:150. 7:50. ఈ 7 parts వాల్యూ నాకు 7 అని చెప్తున్నారు కాబట్టి 15 parts వాల్యూ 15. 15 is the, what is the total number of workers in the workshop? Total అంటే 7 plus 15 which is 22 members. 22 members. Third option is the correct answer for this question. Next, question number 6. How much of 30% alcohol solution should be added to 75 liters of 21%? 30, 21, combination 25. The ratio 5:4:5. 21% 75 liters in liquid. 5 parts value 75 liters. And అడిగింది 4 parts value. 5 15 times 4 15 times 60 liters. 60 liters is my final answer. Fourth option is the correct answer. Right. Next, question number 7. A man has 60 pence. He sells some of these at 12% profit and 8% loss. Right. Profit and loss వచ్చినప్పుడు మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్లేస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. రైట్, ప్రాఫిట్ అని చెప్తున్నారు అంటే +12%. లాస్ అని చెప్తున్నారు రెస్ట్ ఎట్ ఏ లాస్ 8%. సో కాంబినేషన్ లో నాకు 11% ప్రాఫిట్ +11%. ఈ వాల్యూ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ కంటే ఇది తక్కువ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి మైనస్ చేస్తున్నా. 12 - 11 1. రైట్, 11 - -8 that is 9.
19 is to 1. Total 20 parts value. Parts combination 20 parts, that is 60 pence. Now how many percentage profit and the E value. This is 19 parts. 19 parts value. Right? 23 times 19 3 times 57. Third option is my final answer for this question. Right? Yes. Next question number 8. They said A bought a certain quantity of mangoes at a total cost. He sold at 2/7 of the mangoes. Right? If overall loss, at what percentage loss? Right. 2/7 of the products at 5% loss. Remaining means a 5/7. Right? Overall, ఇక్కడ ఎంత లాస్ కమ్మాలో తెలియదు. ఓవరాల్ నాకు 10% లాస్ వచ్చింది. రైట్, ఫైనల్ గా రేషియో 2:5. రైట్, 2:5 పార్ట్స్ వాల్యూ 5 అయితే 2 పార్ట్స్ వాల్యూ 2. రైట్, ఈ వాల్యూ కంటే ఇక్కడ గ్రేటర్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ లెస్సర్ వాల్యూ రావాలి. లెస్సర్ వాల్యూ అంటే -10 -1. రైట్, మెయిన్ ప్రైస్ కంటే ఈ వాల్యూ గ్రేటర్ వాల్యూ, సో ఈ వాల్యూ లెస్సర్ వాల్యూ ఉండాలి, -12%. రైట్, ఫస్ట్ ఆప్షన్ is the correct answer for this question. Right, next question number 9. How many liters of water must be added to 20 liters of milk worth 10 per kg such that profit 25% is made on selling price? How many liters of water? Water cost is always 0 rupees. Right? Milk cost 10 rupees చెప్తున్నా. మిక్స్చర్ వర్త్ ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ 25% అంటే 125% వాల్యూ 10 రూపీస్ అని చెప్తున్నారు. 100% దిస్ ఇస్ కాస్ట్ ప్రైస్. నేను ఇక్కడ రాసింది ఇది కాస్ట్ ప్రైస్, ఇది కాస్ట్ ప్రైస్. రైట్, సో థర్డ్ కాంబినేషన్ కూడా నేను కాస్ట్ ప్రైస్ రాయాలి, సెల్లింగ్ ప్రైస్ రాయకూడదు. ఓకే, సెల్లింగ్ ప్రైస్ కావాలి. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లో మినిమం క్వశ్చన్, బేసిక్ క్వశ్చన్. రైట్, ప్రాఫిట్ 25% సెల్ చేస్తున్నారంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ ఆల్వేస్ 100%. ప్రాఫిట్ 125%, ఆ 125% 10 రూపీస్ అని చెప్తాను. రైట్, 25 5 times, 25 4 times, 5 2 times, 4 2 times 8 rupees. Mean price is 8. Okay, 2:8, 1:4. Already 4 parts value 20 liters of milk అని చెప్పారు కదా. 4 parts value 20 అయితే 1 part value 5 liters. 5 liters is my final answer. Second option is the correct answer for this question. Right. Next question number 11. Sorry, 10. In what ratio must be water be mixed with milk to gain 20% by selling the mixture at the cost price? Right. 20% gain కావాలట. 20% అంటే 1/5. Profit 1 cost price. Profit. Mixture ని 5 rupees కమ్మాలట. Right. Water 0 rupees, 6 rupees milk. Right, combination 5:1. 5:1. First option is my final answer. Right, in what ratio must water be mixed with water to ఇది milk, water be mixed 1:5. Water to milk ratio అడుగుతున్నారు. Water to milk is 1:5. Okay, right. Mixture should be sold at cost price. Next, a trader claims to sell a milk at cost price, but he mixes the water and thereby gains 10%. Right. What percentage of
మిల్క్ 100% ఉంటే దానిలో వాటర్ 10%. ఈ 10% వల్ల గెయిన్ వస్తుంది. రిక్వైర్డ్ పర్సెంటేజ్ is equal to 10 liters water, milk, water 10 liters. Combination mixture 110 liters. 200. Okay. 1 by 11. 1 by 11 means 9 1 by 11%. 9 1 by 11% for A. Option A is the final answer. Question number 12. A part of a sum 10,000 is lent at 8% and remaining 10% per annum. The average rate of interest. Right. So 8, 10, average price వచ్చేసి 9.2, 0.8, 1.2, 4 2 times, 4 3 times, 2:3 ratio. Total 5 parts value 10,000 అని చెప్తున్నారు. Okay. 10% అంటే ఈ వాల్యూ 3 parts value. 5 2 times 10, 3 2 times 6 equals 0. Second option is the final answer for this question. Next, a mixture of 60 liters of milk and water contains 20% of water. How much pure milk must be added so that it make 15% water? ఇక్కడ యాడ్ చేసేది ఓన్లీ ప్యూర్ మిల్క్ మాత్రమే యాడ్ చేస్తుంది. ఇనీషియల్ రేషియో ఎలా ఉంది? మిల్క్ ఈస్ టు వాటర్. ఇనీషియల్ రేషియో ఈస్ 20% వాటర్, విచ్ మీన్స్ 4:1. Right? 20 80%. 20 ఫైనల్ రేషియో ఏం చెప్తున్నారు మనకు? 15 అంటే 85%, 85 15 అని చెప్తున్నారు. రైట్. సో 17:3. నేను యాడ్ చేసింది మిల్క్ మాత్రమే. వాటర్ లో ఎలాంటి చేంజ్ రాకూడదు. వాటర్ లో చేంజ్ రాకూడదు అంటే ఇక్కడ 3 parts కనిపిస్తుంది. దీన్ని కూడా 3 parts చేస్తాం. ఎలా చేస్తాం? ఇంటూ 3 చేస్తే 3 parts గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. రేషియో ఈజ్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ యాజ్ 12:1. అలాగే 17:3, 12:3, 17:3. ఆల్రెడీ మనం బేసిక్ రేషియోస్ కాన్సెప్ట్ లో సేమ్ ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చేసాం. దీని తర్వాత ఈ రేషియోని మర్చిపోవాలి అని మాట్లాడారు. ఇనీషియల్ క్వాంటిటీ టోటల్ 15 parts. 15 parts వాల్యూ 60 liters. అయితే నేను యాడ్ చేసింది ఎన్ని లీటర్స్ యాడ్ చేయాలి? 5 liters. 5 parts యాడ్ చేయాలి. రైట్. 12 దగ్గర నుంచి 17 కి రావాలంటే ప్లస్ 5 parts. 5 parts వాల్యూ డివైడెడ్ బై 3, 20 liters. 20 liters. Fourth option is the final answer for this question. Next, question number 14. A dealer mixes cost 18 rupees per kg with high quantity and sells the mixture, thus by profit in the ratio in which 2 quantities mixed is. What is the cost of higher price? Right. ఒకటి 18 rupees కా, రెండో వాల్యూ తెలియదు. మిక్స్ చేసిన తర్వాత సెల్లింగ్ ప్రైస్ 120% వాల్యూ 24 rupees అని చెప్పి. అంటే 100% వాల్యూ ఎంత? ఇది వచ్చేసి 26 times, 25 times, 6 4 times, 5 4 times 10. Right? 18 clubbed with mixture cost 20. The final ratio 1:1 to 22 rupees. ఇక్కడ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ వాల్యూ ఎక్కువ. 22 rupees per kg. Fourth option is my final answer for this question. Right? Yes. Next, question number 15. Milk and water are mixed in the ratio. If by adding 5 liters of water, the ratio of milk to water changes. What is the capacity? Already in the 13th question లో చెప్పినట్టే వాటర్ ని యాడ్ చేస్తే నాకు మిల్క్ లో అలాంటి చేంజ్ రాదు. మిల్క్ ఈస్ టు వాటర్. ఇనీషియల్ రేషియో 5:4. ఫైనల్ రేషియో 4:5. మిల్క్ లో చేంజ్ రాకూడదు అంటే దీన్ని 4 తో మల్టిప్లై చేస్తా, ఇక్కడ 5 తో మల్టిప్లై చేస్తా. రైట్.
ratio is changed as 20 is to 16, 20 is to 25, right? 5 liters, 9 parts value, 9 parts, right? That is 9 parts value, 9 parts value, 5 liters in liquid, right? What is the capacity of the can? If 5 liters can becomes full, అంటే 5 liters యాడ్ చేసిన తర్వాత క్యాన్ ఫిల్ అయిపోతుంది. అంటే ఫైనల్ రేషియోలో నాకు టోటల్ క్వాంటిటీ తెలుస్తుంది. దట్ ఈస్ 45 parts value ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. 5 times 45, 5 times 25, 25 liters is the final answer for this question. Second option is the final answer for this question, right? Right. So questions lo velgodam. Already 15 questions discuss chesam, right? So question number 16. If a car travels a distance of 240 kilometers in 6 hours, partly at a speed of 60 kmph and partly at 30 kmph, then find the time it travels at. Right? Find the time it travels at. Okay. సో ఎలిగేషన్ రూల్ అనేది మనం ప్రతి చాప్టర్ లోనూ డిస్కస్ చేయొచ్చు, రైట్? ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్పినట్టు ఎలిగేషన్ రూల్ అనేది ప్రతి టాపిక్ లోనూ డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఒక్కసారి ఇక్కడ యావరేజ్ స్పీడ్ కనుక మాట్లాడితే, యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎంటైర్ జర్నీ దట్ ఈస్ 240/6, 240 kilometers 6 hours లో కంప్లీట్ చేస్తున్నారు, రైట్? 6 4 times 40 kmph is the right. So ఇప్పుడు ఎలిగేషన్ రూల్ మాట్లాడదాం. 60 అలాగే 30, యావరేజ్ స్పీడ్ 40. 60 30, యావరేజ్ స్పీడ్ 40. Okay, this is 10 20. 1:2 ratio. Okay, 1:2 ratio. This is distance ratio or time ratio. Distance or time. Why? Because distance and time are directly proportional to each other. Total 3 parts value 6 hours అయితే, total 3 parts 6 hours. సో నన్ను అడిగింది 60 kmph తో ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళారు? 1 part 2 hours, right? 2 hours. First option is my final answer for this question, right? Question number 17. A person traveled a distance of 120 kilometers in 9 hours, right? Partly on boat, partly on. Okay. So average speed is equal to 120 upon 9, right? 9 1 time 9, 30. 9 3 times 27. Wait. 9 1 time 9, 30, right? Okay. So దీన్ని 40/3 ఇలాగే ఉంచేద్దాం. 40/3 ఎందుకంటే డెసిమల్, రికరింగ్ డెసిమల్ వస్తుంది కాబట్టి 40/3 ఇలాగే ఉంచేద్దాం, రైట్? ఒకటేమో 10 kmph, ఒకటి 15. ఎలిగేషన్ మాట్లాడితే 40/3. నేను ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఫ్రాక్షన్ కనిపిస్తే ఫ్రాక్షన్ లా ఉంచండి, ఓకే? సో దిస్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ యాజ్ ఎల్సిఎం తో మల్టిప్లై చేసేస్తా. ఇక్కడ డినామినేటర్ 1, ఎల్సిఎం తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇది 30, ఇది 45. సో దిస్ ఈస్ 40. నౌ రేషియో గెట్స్ 5:10, 1:2. టోటల్ 3 parts 120 kilometers చెప్తున్నారు. నన్ను అడిగింది ఫుట్ అంటే 10 kmph స్పీడ్. 10 kmph అంటే ఇక్కడ 30. 1 part value is 40 kilometers. 40 kilometers. Second option is the correct answer for this question, right? Question number 18. The population of a village is, if the number of males increased by and females increased by, the population becomes, find the population of female in the town, right? Male increased percentage తెలుసు, అలాగే ఫీమేల్ increased percentage గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు.
టోటల్ ఇంక్రిమెంట్ నెంబర్స్ లో ఇచ్చారు, పర్సంటేజెస్ లో చూద్దాం. రిక్వైర్డ్ పర్సంటేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 800 అవుట్ ఆఫ్ 7200, right? 0000 gets cancelled. 9 times 70. 800 పెరిగారు అవుట్ ఆఫ్ 7200, right? 800 members out of 7200, 100 by 9, right? So 20% ఒకళ్ళ ఇంక్రిమెంట్, ఇంకొకళ్ళ ఇంక్రిమెంట్ 10%, ఓవరాల్ 100 upon 9% ఇంక్రిమెంట్. రేషియో మళ్ళీ కన్వర్ట్ చేస్తున్నా, 80%, ఓకే, 92 times 18, 180, 90%, overall 100%. The ratio is getting as 10:80, 1:8. So total 9 parts value, total 9 parts 7200 అయితే, total 9 parts, total 7200. Find the female population. Female population is 8 parts, right? It is male population. 8 parts value, 8 times 6400. 6400 first option is the final answer for this question. If అని చెప్తున్నారు కాబట్టి నేను ఈ పాపులేషన్ ని కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఒరిజినల్ గా ఉన్న వాల్యూ 7200 కాబట్టి ఈ వాల్యూలోనే నేను మేల్ అండ్ ఫీమేల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయితే చేయాలి, రైట్? సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 19. A businessman sold 1/3 of the merchandise at a loss of, at what percentage of gain he should sell remaining to gain on the whole? 10% లాస్ లో అన్నారు కాబట్టి సెకండ్ ఎంత కమ్మాలో తెలీదు, ఓవరాల్ గా ప్రాఫిట్ 10% రావాలి, రైట్? ఇది వచ్చేసి 1 part అమ్మితే ఇది 2 parts అమ్మినట్టు, 1:2. ఫైనల్ రేషియో ఈజ్ 1:2. 10 లో నుంచి 10 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే దిస్ ఈస్ 20, 10%, రైట్? 20%. 20%, fourth option is my final answer for this question. ఎందుకంటే ఇది తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ వాల్యూ ఎక్కువ ఉండాలి. దట్ ఈస్ 10 plus 10, 20%. 20% is my final answer for this question, right? Yes. Question number 20. The average weight of male students of a class is 62 and the average weight of female students is, the average weight of the whole class is, right? The female is 14 more than male students. What is the total number of students, right? Male students 62 అని చెప్తున్నారు, అలాగే ఫీమేల్ స్టూడెంట్స్ యావరేజ్ వచ్చేసి నాకు 46 అని చెప్తున్నారు. క్లాస్ యావరేజ్ 52 చెప్తున్నారు. అంటే బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 10, ఇక్కడ 6, రైట్? సో 3:5 రేషియోలో ఉన్నాయి, రైట్? గర్ల్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ ఇన్ పార్ట్స్ 2 parts వాల్యూ నాకు 14 అని చెప్తున్నారు. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అంటే 8 parts. 14 4 times 56. 56 is my final answer. Third option is the correct answer for this question, right? Yes. Question number 21. The average marks of a class is 39. The marks obtained by 4 of them are like this. The average of the remaining is, find the number of students in the class, right? 4 members average, అలాగే remaining members average, class average, మూడు తెలుసు. రిమైనింగ్ మెంబర్స్ యావరేజ్ ఎంత? 12, 15, 19, ఇక్కడ వరకు 30, 39, 49, 51. 51 upon 4, right? This is the average of 4 members. 4 members average 51 by 4. రిమైనింగ్ మెంబర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో తెలీదు, వాళ్ళ యావరేజ్ 44. క్లాస్ యావరేజ్ 39. డినామినేటర్ లో వాల్యూ ఉంటే సబ్స్ట్రాక్షన్ చేయడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది కాబట్టి 51, 44 4 times 176,
39 4 times. 44 times 160, 160 minus 4, 156. This is 20 and this is 105. 4 is to 21. 4 parts value 4 and చెప్తున్నారు 4. 21 parts value, this is 21. Total number of students. Find the number of students in the class. That is 21 plus 4. 25 students are there from the whole class. First option is the correct answer for this question, right? Question number 22. The ratio of number of boys and girls in a class in a school was, right? Some new boys and girls were admitted in the ratio, right? At this, total students become, right? The ratio of changed to, right? The number of admission was, okay? కొంతమంది boys, girls, ratio 5:3 లో ఉందిట. వీళ్ళు ఇనీషియల్ మెంబర్స్. అలాగే అడిషనల్ మెంబర్స్ బాయ్స్ ఈస్ టు గర్ల్స్ ఏ రేషియోలో యాడ్ అయ్యారు 5:7. నాకు ఫైనల్ గా రేషియో బాయ్స్ ఈస్ టు గర్ల్స్ ఏం చెప్తున్నారు 7:5. ఎలిగేషన్ రూల్ లో మాట్లాడదాం. ఓకే, ఓన్లీ బాయ్స్ ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఓన్లీ బాయ్స్ ని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు 5 out of 8 పార్ట్స్ వీళ్ళు ఇనీషియల్ మెంబర్స్, వీళ్ళు ఇనీషియల్ గా ఉన్న మెంబర్స్, వీళ్ళు ఎడిషనల్ మెంబర్స్. 5 out of 12. ఫైనల్ గా నాకు టోటల్ రేషియో 7:12 అయింది. రేషియో డినామినేటర్ వాల్యూస్ ఉంచట్లేదు నేను. 24 is the LCM. 24 అంటే 8 3 times cancel, which is 15. 2 times 10, next 2 times 14, right? 4:1 is my final ratio. Okay, 4:5. Okay, this is my ratio. The number of students in the school before new admissions is what percentage అని అడుగుతున్నారు, right? What is the number? Total 5 parts value 1200, right? ఓకే, వీళ్ళు ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత the ratio of boys and girls changed to, ఇందులో 4 parts వాల్యూ వచ్చేసి నాకు 5, 2 times 10, 240. 244 times 960 members. వీళ్ళు ఇనీషియల్ మెంబర్స్, వీళ్ళు ఎడిషనల్ మెంబర్స్. ఇనీషియల్ టోటల్ అడుగుతున్నారు 960. 4th option is my final answer, right? Okay, yes. Next question, question number 23. A can contains 80% milk. What part of the mixture should be removed and substituted with water such that a resultant mixture would contain milk and water in the ratio 3:2? Right. First, initial ga naku 80% milk, water 20% unnayani cheptunna. Right. What part of the mixture should be removed and substituted with 100% of water to substitute చేయమంటున్నారు, such that final ratio 3:2 means 60:40%, right? Initial గా 20% వాటర్ ఉంది, దాన్ని 100% వాటర్ తో యాడ్ చేసిన తరువాత ఫైనల్ గా 40% వాటర్ అవుతుంది, right? This is a ratio is getting as milk is to water ratio 60:20, 3:1, right? 3:1. This is
మిల్క్ ఈజ్ టు వాటర్ రేషియో. నాకు కావాల్సింది what part of mixture should be removed and such that what part of the mixture should be removed. One part, okay, ఇది initial quantity, a removed quantity, right? One part out of total 4 parts, right? 1/4, 25% is my final answer, right? Second option is the correct answer for this question. 25%, one part should be removed out of total 4 parts, right? Yes. Next question number 24. How many liters of mixture having spirit and water in the proportion should be added to 68 or 75%? The resultant having, right? Spirit and water. Spirit is to water, initial 3:2. Replaced with, should be added, it is quantity 1. Second one, 60 liters ఉంది, ఇది ఎంత ఉందో తెలీదు, ఇది 60 liters ఉంది. స్పిరిట్ ఈస్ టు వాటర్ ఈస్ ఇన్ ద రేషియో 75% స్పిరిట్ అని చెప్తున్నారు, రైట్? అంటే 3:1 రేషియో. రిజల్టెంట్ ఈజ్ 2/3 ఆఫ్ spirit is obtained in such that a resultant mixture having 2/3 of spirit. Resultant రెండింటిని యాడ్ చేసిన తర్వాత spirit is to water is 2:1. Out of total 3 parts, 2 parts is spirit అని చెప్తున్నారు, రైట్? ఓన్లీ స్పిరిట్ ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తున్నా. 3 out of 5 parts, దీనిలో 3 out of 4 parts. ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసిన తర్వాత 2 out of 3 parts కావాలి, రైట్? LCM తో మల్టిప్లై చేస్తే 5 4 3 times 12, 12 3 times 36, 5 4 3. So 5 3 times 15, 15 3 times 45, 5 4 times 20, 20 40, రైట్? ఇది వచ్చేసి 5:4. ఓకే, సో నాకు ఆల్రెడీ సెకండ్ పార్ట్ ఇది 4 parts వాల్యూ 60 liters అని చెప్తున్నారు, 5 parts వాల్యూ అడుగుతున్నారు 75 liters, రైట్? 15 to cancel, 4 15 times, 15 5 times 75. Third option is the correct answer for this question, right? Next question number 25. 2 alloys of zinc and copper in the ratio 2:1, and in what ratio this 2 must be alloyed? The new zinc and, right? Only zinc గురించి మాట్లాడు. Zinc is to copper. ఫస్ట్ దానిలో 2:1, సెకండ్ దానిలో zinc is to copper. ఫస్ట్ మిక్చర్, సెకండ్ మిక్చర్, zinc is to copper is in the ratio 4:1. Resultant zinc is to copper. 3:1. ఓన్లీ కాపర్ గురించి మాట్లాడడం. కాపర్ వాల్యూస్ తీసుకుంటే 1 out of 3 parts, 1 out of 4 parts, mixed with 1 out of 4 parts. 1 out of 5 parts. So this is 1 out of 5 parts. 1 out of 5 parts, 1 out of 4 parts. Right? Change it to 4 5 times 20, 3 4 times 12, 3 5 times 15. Ratio is getting as, so 3:5. 3:5 is my final ratio. Third option is the correct answer for this question, right? Next one, question number 26. 2 vessels contain spirit in 0.5 and 0.75 concentration. 0.5 అంటే 50%. ఫస్ట్ దానిలో స్పిరిట్ 50% చెప్తున్నారు, సెకండ్ దానిలో స్పిరిట్ 75% చెప్తున్నారు. If 2 liters of first and 3 liters of second are mixed, what will be the ratio of spirit in water in the resultant solution? Resultant solution లో నాకు రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు, రైట్?
సో ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా 50%, దాన్ని 75% తో యాడ్ చేస్తున్నారట, రైట్. ఈ మిక్చర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. ఫైనల్ గా నాకు రేషియో 2:2. ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ మాట్లాడదాం, రైట్. ఇన్ అలిగేషన్ రూల్, total parts in ratio is equal to difference in values. Total parts is equal to total parts difference of quantities, right. అంటే total 5 parts value difference is 25%, right. అంటే 3 parts value 15, 2 parts value 10%, right. 10%, this is 15%, okay. So ఇక్కడ subtract చేస్తే 75 minus 10, which is 65. 65 minus 15, that is 15. So 65% spirit ఉండాలి. Resultant spirit must be spirit 65%. అంటే రిమైనింగ్ వాటర్ నాకు 35% ఉండాలి. టోటల్ 100% సొల్యూషన్ లో స్పిరిట్ 65% వచ్చింది కాబట్టి వాటర్ 35. రేషియో కావాలి అంటున్నారు. రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ టు 5 13 times, 5 7 times. 13:7. First option is the final answer for this question, right? Yes. Next question number 27. From a cask of milk containing 40 liters, 8 liters are drawn out and the cask filled up with water. The same process is repeated. Okay. So removal and replacement concept. Removal and replacement, right. రిమూవల్ అండ్ రీప్లేస్మెంట్ కాన్సెప్ట్ లో ఒక చిన్న ఫార్ములా లాగా మాట్లాడదాం. ఫైనల్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇనీషియల్ వాల్యూ ఇంటూ 1 minus రీప్లేస్డ్ వాల్యూ అపాన్ టోటల్ వాల్యూ హోల్ పవర్ n. n means the process is repeated. How many times the process is repeated? Process repeated, right. Okay. What will be the number of liters in the cask? అంటే ఫైనల్ వాల్యూ అడుగుతున్నారు, రైట్. అలా 2 times చేసిన తర్వాత ఒకసారి 8 liters పక్కకి తీసేసి మళ్ళీ వాటర్ తో ఫిల్ చేస్తే అలాగా ఇంకా 2 సార్లు చేశారట. ఇఫ్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ టైం, వాట్ విల్ బి ద రిజల్ట్? అంటే ఫైనల్ వాల్యూ అడుగుతున్నారు. ఫైనల్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇనీషియల్ గా నాకు 40 liters ఉంది. 40 liters ఇంటూ 1 minus 8 liters రీప్లేస్ చేశారని చెప్తున్నారు. 8 అపాన్ టోటల్ వాల్యూ 40 liters హోల్ పవర్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ టైం అంటే 3, right. 40 into 1/5, right. 8 5 times 40. 4/5, 4/5, 4/5. Okay. 5 4 power 4, 4 cube 64, 4 power 4, 64 4 times 216, right. 216 upon 125, 0, 10. 21.6 into 100 గా రాసుకుంటే దిస్ ఈస్ 25 4 times 25 5 times 4 times 4 2 times 8, 4 3 times 12, 4 4 times 16, 17. Wait, something is wrong.
ఒక్క నిమిషం క్యాలిక్యులేషన్ ఎక్కడో మిస్టేక్ జరిగింది. ఓకే 5 8 times 40 divided by 25 అంటే into 100 upon 4 right 4 2 times wait 40 into 4 by 5 16 times 256 right 2560 upon 125 2 times 250 60 is remaining 20.600 means 20.48 liters. 20.48 liters. First option is the final answer for this question, right? Yes. Next, question number 28. A barrel contains 300 liters of pure wine. From this, 30 liters of is replaced with water. This process is find the concentration of. నన్ను అడిగేది పర్సంటేజెస్లో అడుగుతున్నారు, రైట్? ఫైనల్ వాల్యూ అడుగుతున్నారు. ఫైండ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వైన్ అంటే ఫైనల్ వాల్యూ అడుగుతున్నారు. ఇనీషియల్ 100% వైన్ ఉంది, దాన్ని రీప్లేస్డ్ విత్ 10%. 300లో 30 liters అంటే 10%, రైట్? అవుట్ ఆఫ్ 100% హోల్ పవర్ 2 more times అంటే టోటల్ గా 3 times రిపీట్ చేస్తున్నారు, రైట్? 100 into 1/10 9/10 9/10 9/10. Okay, 00 cancel. 729 72.9%. 72.9%. First option is the final answer for this question, right? Yes. Next, question number 29. A bottle is full of Dettol. 1/3 of taken out and then equal amount of water is poured into the bottle. This operation done 4 times. The final ratio of Dettol and water in the bottle is, right? The final value of Dettol మాత్రమే మాట్లాడదాం. నాకు వచ్చేది ఫైనల్ వాల్యూ ఆఫ్ Dettol. ఇనీషియల్ గా 1 part ఉంది, దాన్ని 1 minus 1/3 replace చేసా out of total 1 part. This process is repeated how many times? 4 times. This operation is done 4 times, right? 1/3 2/3 2/3 2/3 2/3, which is 16 out of 16 by 3 cube 27 81, right? 2 times 4. నాకు వచ్చిన ఫైనల్ వాల్యూ ఏంటి? ఇది వచ్చేసి ఓన్లీ డెటాల్. ఇది టోటల్ క్వాంటిటీ అంటే ఈ టోటల్లో నాకు ఓన్లీ వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ is equal to 81 minus 16, which is 80 minus 15 65, right? 65 అంటే డెటాల్ టు వాటర్, Dettol 16, water 65. Dettol 16, water 65. Third option is the final answer for this question, right? Question number 30. 4 gallons are drawn from a cask full of wine. It is then filled with water. 4 gallons are drawn again and filled with water. The quantity of wine now left is.
హౌ మచ్ డస్ ద క్యాస్ట్ హోల్డ్ అంటే టోటల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. లెట్ ద టోటల్ వాల్యూ బి టోటల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ లీటర్స్ అనుకుంటున్నాం. ఫైనల్ గా నాకు 36 ఉందిట, 36 పార్ట్స్. ఇనీషియల్ వాల్యూ అంటే రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత గ్యాలన్ ఫుల్ ఓకే ఫుల్ ఆఫ్ వైన్, దీనిలో నుంచి కొంత పార్ట్ రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ సేమ్ పార్ట్ యాడ్ చేస్తున్నారు అంటే టోటల్లో ఎలాంటి చేంజ్ రాదు. ఏదైనా ఇక్కడ మిక్స్చర్ ని కానీ ఆరల్స్ ఒక సింగిల్ ఐటమ్ ని కానీ రిమూవ్ చేసి అంటే నాకు టోటల్ 20 లీటర్స్ ఉంది అనుకుంటున్నా, రైట్. దీనిలో నుంచి 5 లీటర్స్ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసి మళ్ళీ 5 లీటర్స్ ఇంకోటి యాడ్ చేస్తున్నారు అంటే టోటల్లో నాకు ఎలాంటి చేంజ్ రాదు, రైట్. అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ అన్ని 36 ప్లస్ 13 49 పార్ట్స్. ఇనీషియల్ వాల్యూ 1 మైనస్ రీప్లేస్డ్ వాల్యూ 4 gallons are replaced wait 4 gallons are drawn and a cask is filled out of total value A whole power. This process is 4 gallons are drawn and a cask from a then it is filled. 4 gallons are drawn, okay, whole power 2. Right. 36 upon 49 is equal to 1 minus 4 upon A whole square. Right. This implies 1 minus 4 by A is equal to square root cancel చేస్తే 6 by 7. Right. 4 by A is equal to 1 minus 6 by 7, 1 by 7. A value 28 liters, 28 gallons, 28 gallons. Right. 28 gallons is my final answer. Option second option is the correct answer for this question, right. Time and work. నేనే చెప్తుంది కొంత పని చేయాలి, రైట్, వర్క్ చేయాలి, కొంత వర్క్ విత్ ఇన్ ద గివెన్ టైం. ఆ టైం లేకపోతే ఆ వర్క్ చేయడానికి పట్టే టైం ఎంత అని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ ఉంటాం. టైం అండ్ వర్క్ చాప్టర్ మొత్తం, రైట్. సో మనకి టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి 2 persons క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. 2 persons అంటే ఒక వర్క్ లో 2 persons ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటారు. అలాగే ఒక వర్క్ లో 3 persons ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటారు. అలాగే ఒకే వర్క్ లో గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అంటే మెన్ ఉమెన్ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్, రైట్. అలాగే వర్క్ కొంతమంది స్టార్ట్ చేసి అలాగే వీటిల్లో కూడా డిఫరెంట్ మోడల్స్. టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లో మనకి ఇలాగా పర్సన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ చేంజింగ్ అలాగే ఈ పర్సన్స్ కొంతమంది టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేటప్పటికల్లా మనకి ఫస్ట్ టైప్ కొంతమంది స్టార్ట్ చేసి ఫస్ట్ పర్సన్ ఒక పర్సన్ స్టార్ట్ చేసి నెక్స్ట్ కొంత వర్క్ చేసిన తర్వాత ఇంకొకళ్ళు జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు, రైట్. లేకపోతే స్టార్ట్ చేయడం మొత్తం అందరూ ఆల్ స్టార్ట్ చేసి కొంతమంది మధ్యలో లెఫ్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు, రైట్. జాయినింగ్ అండ్ లీవింగ్ కాన్సెప్ట్, ఓకే. సో ఇలాగా టైప్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఎలాగైతే అడుగుతారో లేకపోతే 3 persons 2 persons ఇలాగా టైమ్ అండ్ వర్క్ లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ మోడల్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి, ఓకేనా. సో జాయినింగ్ అండ్ లీవింగ్ ఏదైనా సరే టోటల్ వర్క్ ని మనం ఎస్యూమ్ చేసుకుంటాం. ఎల్సిఎం మెథడ్ నేను డిస్కస్ చేసేది ఎల్సిఎం మెథడ్. ఎల్సిఎం ఆఫ్ గివెన్ నెంబర్స్ నాకు టోటల్ వర్క్ అవుతుంది, రైట్. టోటల్ వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇండివిజువల్ ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ టైం టేకెన్. ఈ ఒక్క ఫార్ములాతో నేను మొత్తం కాన్సెప్ట్ మొత్తం డిస్కస్ చేస్తా, రైట్. ఎఫిషియన్సీ అండ్ టైం టేకెన్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఎఫిషియన్సీ అండ్ టైం టేకెన్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్.
ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ రూల్ ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకుందాం. పర్సంటేజెస్ లో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశా. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ రూల్, ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనల్ రూల్ ఏం చెప్తుంది? ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనల్ రూల్ ఫర్ సపోజ్ ఏదైనా గనక ఒక వాల్యూ 1/2 ఇంక్రీజ్ అయితే టు గెట్ ద రివర్స్ పొజిషన్ 1/3 సేమ్ వాల్యూకి తేవాలి అంటే కనుక మనం 1/3 తగ్గించాల్సి వస్తుంది. అదే 1/3 పెరిగితే 1/4 తగ్గించాల్సి వస్తుంది. అలాగే 1/x కనుక పెరిగితే 1/x+1 వాల్యూ తగ్గించాలి, రైట్? అలాగే x/y కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే x/y-x తగ్గించాలి. అదే x/y తగ్గితే రైట్ x/x+y పెంచాలి. ఓకే, ఇది మన ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ రూల్. అంటే పర్సంటేజెస్ హాఫ్ తగ్గితే హాఫ్ కనుక అంటే 100 నుంచి 150 అయ్యింది అనుకోండి, మనం టు గెట్ ద సేమ్ రివర్స్ పొజిషన్ అంటే సేమ్ వాల్యూకి తేవడానికి నేను 50 తగ్గించాలి అవుట్ ఆఫ్ 150, రైట్? సో 1/3 హాఫ్ పెరిగింది అంటే హాఫ్ ఇనిషియల్ వాల్యూకి ఇంక్రీజ్ అయింది. సో రివర్స్ పొజిషన్ తెప్పించడానికి x/y. సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ రూల్ గురించి మాట్లాడారు. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ రూల్ ఎక్కడెక్కడ అప్లై చేస్తాము అంటే ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైం టేకెన్, రైట్? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైం టేకెన్ అంటే ఎఫిషియన్సీ పెరిగితే టైం తగ్గుతుంది, ఎఫిషియన్సీ తగ్గితే టైం పెరుగుతుంది, రైట్? టోటల్ వర్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ టైం టేకెన్. ఈ ఒక్క ఫార్ములాతో మనం టైమ్ అండ్ వర్క్ మొత్తం చాప్టర్ మొత్తం డిస్కస్ చేస్తాం. LCM of given numbers is total work. LCM of numbers ఎన్నైతే నంబర్స్ ఉన్నాయో వాటిని LCM తీస్తే దాన్నే మనం టోటల్ వర్క్ అని మాట్లాడతాం, రైట్? సో క్వశ్చన్స్ లోకి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ని బట్టి మనం కాన్సెప్ట్ అనేది డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం, రైట్? హియర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. A can do a piece of work in 6 days, B can do it in 12 days. In how many days A and B together? Right? Basic question. A 6 days లో వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారట, అలాగే B అనే పర్సన్ 12 days లో వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారట. LCM మెథడ్ లో మనం టోటల్ వర్క్ అస్యూమ్ చేసుకుంటాం. దిస్ ఈజ్ టైం టేకెన్, టైం టోటల్ వర్క్ రాస్తాం. టోటల్ వర్క్ LCM of 612 which is 12. Next efficiencies మాట్లాడతాం. Efficiency is equal to total work upon time taken 12/6 which is 2, 12/12 which is 1. ఇప్పుడు total efficiency A and B together efficiency is 3 units. Total work is 12 units. ప్రతిసారి టోటల్ వర్క్ అనేది యూనిట్స్ లో ఉంటుంది, అలాగే ఎఫిషియన్సీ ఆల్సో పక్కన యూనిట్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? A and B can do the work together 3 units. Time taken is equal to time total work is equal to efficiency into time taken. ఇదే మాట్లాడుతున్నాం. Time is equal to total work 12 upon total efficiency 3 which is 4 days. 4 days is the time taken. Second option is the final answer, right? Next question number 2. A and B together can do a piece of work in 6 days. B alone can do it in 9 days. In how many days can A alone do it? A and B ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేస్తే 6 days పడుతుందిట. B ఒక్కళ్ళే చేస్తే 9 days టైం పడుతుందిట. LCM is 18, 6 3 times, 9 2 times. Total efficiency is 3 units. అంటే A and B together efficiency, only B efficiency is, అంటే A's efficiency will be 3 minus 2 which is 1 unit. A alone can do. Time taken is equal to total work 18 units upon 1
which is 18 days. 18 days is the final required answer. First option is the correct answer for this question, right? Question number 3. A and B can do a piece of work in 18 days, B and C 24 days, A and C 36 days. In what time all of them together? A and B ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేస్తే 18 days అని చెప్తున్నారు. B and C ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేస్తే 24 days అని చెప్తున్నారు. C and A ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేస్తే 36 units అని చెప్తున్నారు, రైట్? LCM of this values is 72, 18 4 times, 24 3 times, 36 2 times, right? All of them together ఒకసారి ఇక్కడ మూడింటిని యాడ్ చేస్తే 2 times that of A plus B plus C వస్తుంది చూడండి. రెండు సార్లు A రెండు సార్లు ఉన్నారు, C రెండు సార్లు, B రెండు సార్లు, so 2 times that of total efficiency is 9 units. అంటే total efficiency is 9 by 2, which is 4.5 units. Time taken is equal to 72 upon 9 by 2 మాత్రమే రాదు. ఓకే, 4.5 రాకండి, 9 upon 2. 9 8 times 72, 8 2 times 16. 16 days is the final answer for this question. Third option is the final answer, right? Next question number 4. A and B can do a piece of work in 12 days, B and C 15 days, C and A 12 days. A alone. A and B ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేస్తే 12 days వర్క్ చేస్తారట. B and C ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేస్తే 15 days time taken. A and C ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేస్తే 20 days, right? LCM is 60. 12 5 times, 15 4 times, 20 3 times. నాకు కావాల్సింది ఏ అలోన్, అంటే వీళ్ళలో ఏ మాత్రమే మిగిలాలి, అంటే ఇక్కడ రెండు. దీన్ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసి వీళ్ళు రెండింటిని యాడ్ చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది? 2A వస్తుంది. ఇక్కడ ప్లస్ బి మైనస్ బి క్యాన్సిల్, ప్లస్ సి మైనస్ సి గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్. 2A వాల్యూ ఎంత? 5 plus 3, 5 plus 3 minus 4, which is 4 units. 2A efficiency 4 units అయితే individual efficiency is 2 units. A alone can do the piece of work in. Time taken is equal to 60 upon 2, which is 30. 30 days is the final answer. Third option is the correct answer for this question, right? Next question, question number 5. A can do a piece of work in 20 days, which B can do it in 12 days. B worked it for 9 days, A finished the remaining work in. Right, first of all, first step same, total work assume చేద్దాం. A 20 days, B 12 days. Wait. Hello. A can do it in 20 days, B can do it in 12 days. Let us assume total work as 60 units, right? 23 times, 12 5 times. B worked it for 9 days. అంటే efficiency 5 units తో 9 days వర్క్ చేశారట, right? Wait, something is wrong. Okay. B efficiency 5 units, B completed work, B చేసిన వర్క్ ఎంత? is equal to 9 days with an efficiency of 5 units, which is 45 units of work is done. The remaining work ఎంత అంటే A చేయాల్సిన వర్క్ 60 minus 45 units, that is 15 units of work, right? Time taken by A is equal to remaining 15 units with an efficiency of 3 units, that is 5 days. 5 days is the final answer. Second option is the correct answer for this question, right? Question number 6. A can do a certain job in 25 days, B alone 20 days. A started the work and was joined by B after 10 days.
ద వర్క్ లాస్టెడ్ ఫర్, అంటే వర్క్ మొత్తం ఎంత టైం జరిగింది. ఒకసారి క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 లో చూస్తే కనుక రిమైనింగ్ వర్క్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. రిమైనింగ్ వర్క్ అంటే 5 days ఇస్ ద ఆన్సర్. అదే టోటల్ వర్క్ ఎంత టైం కంప్లీట్ అయింది అంటే ఫస్ట్ డే దగ్గర నుంచి టోటల్ టైం టేకెన్ ఎంత అని చెప్పి మాట్లాడమండి. రైట్, ఏ 25 days, బి 20 days. Let us assume total work as 100 units, 4 times, 5 times. A started the work and was joined by B after 10 days. అంటే ఫస్ట్ 10 days A వర్క్ చేశారు. A 10 days వర్క్ ఎంత? 4 into 10, that is 40 units. రైట్, రిమైనింగ్ వర్క్, ఇప్పుడు రిమైనింగ్ వర్క్ is equal to 100 minus 40 units, that is 60 units is the remaining work. ఈ రిమైనింగ్ వర్క్ A and B టుగెదర్ చేస్తున్నాడు. రైట్, A and B టుగెదర్ టైం టేకన్ is equal to టోటల్ వర్క్ 60 units, అంటే రిమైనింగ్ వర్క్ ఈ 60 units చేయాలి with an efficiency of total 9 units. 9 units is the total efficiency. Right, 9, 6 times 54. Okay, 54, 6 by 9, which is 2 by 3, 6, 2 by 3. Already 10 days ఏ ఒక్కళ్ళే వర్క్ చేశారు. టోటల్ టైం టేకెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, టోటల్ టైం ఎంత పట్టింది? 10 days ఏ అలోన్ వర్క్ చేశారు. అలాగే 6, 2 by 3 days ఏ అండ్ బి టుగెదర్ వర్క్ చేశారు. టోటల్ 16, 2 by 3 days వర్క్ అయింది. 16, 2 by 3 days. Fourth option is the final answer for this question. Right, question number 7. A can do a piece of work in 10 days, B can do the piece of work in 20 days. They started the work together, but after 5 days A leaves off. B will do the remaining work. Right, A 10 days లో వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తారట, B 20 days టైం పడుతుందట వర్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి. రైట్, టోటల్ అస్యూమ్ చేయండి 20 units, 2 and 1. రైట్, దే స్టార్టెడ్ ద వర్క్ అంటే 3 units ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేశారట 5 days వర్క్, అంటే కంప్లీటెడ్ వర్క్ ఎంత? 5 days with an efficiency of 3 units. 15 units of work is completed. Remaining work is 20 minus 15, that is 5 units of work is remaining. A వెళ్ళిపోయారు అంటే B ఒక్కళ్ళే వర్క్ చేస్తున్నారు. B కి టైం టేకెన్ ఎంత? టైం టేకెన్ is equal to remaining work upon efficiency. 5 days is the time required. రైట్, రిమైనింగ్ వర్క్ అని మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి రిమైనింగ్ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ 5 days లో కంప్లీట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. అదే టోటల్ వర్క్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ అంటే ఇక్కడ ఒక 5 days, ఇక్కడ ఒక 5 days, టోటల్ 10 days అవుతుంది. రైట్, సో రిమైనింగ్ వర్క్ అని అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. A can do a piece of work in 14 days, B 21 days. They began together, but 3 days the completion. Before the completion of work, A leaves off. The total number of days to complete. Right, before the completion of work అంటే వర్క్ అయిపోయే ముందు వెళ్ళిపోతున్నారు అని ఇన్ఫర్మేషన్ కనిపిస్తే ఆ పర్సన్ ని వెళ్ళనివ్వకండి. ఆ 3 days కూడా వర్క్ చేసి ఉంటే ఎంత వర్క్ చేశారు అనే దాన్ని మనం ఎస్యూమ్ చేసుకున్న టోటల్ వర్క్ తీసుకొచ్చి యాడ్ చేయండి. ఫర్ సపోజ్ A can do the piece of work in 14 days, B can do the piece of work in 21 days. Let us assume this total work to be 7, 2 times 4, 2, 3 times 6, 21, 6 times. Right, 126 is the 21, 6 times 14, 8 times, 9 times, 14, 9 times, right? 9 is the efficiency, 6 is the efficiency, right? Total work ganaka 63 assume cheste 63 14 table lo raadu
సో ఇండివిజువల్ ఎఫిషియన్సీస్, రైట్. ఇప్పుడు చూడండి టోటల్ ఎఫిషియన్సీ అంతా టోటల్ 15 యూనిట్స్ ఇస్ ద టోటల్ ఎఫిషియన్సీ. 3 days బిఫోర్, 3 days బిఫోర్ అని చెప్తున్నారు. సో 3 days వెళ్ళనే మాకండి. ఆ 3 days కూడా వర్క్ చేసి ఉంటే ఎంత వర్క్ చేసేవాళ్ళు? 9 ఎఫిషియన్సీతో టోటల్ 27 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ చేసి ఉండేవాళ్ళు, రైట్. ఇప్పుడు టోటల్ వర్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఆల్రెడీ ఇక్కడ అస్యూమ్ చేసిన వీళ్ళిద్దరూ కలిసి చేస్తే 126 యూనిట్స్, అలాగే 3 ఎక్స్ట్రా డేస్ వర్క్ 27 యూనిట్స్. 25 25 150 151 153, రైట్. 153 యూనిట్స్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఈస్ టోటల్ వర్క్. ఇప్పుడు ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేస్తున్నారు. టైం టేకెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 153 అపాన్ 15. 10 3 by 15, that is 10 1 by 5 days. 10 1 by 5 days is the final answer. Option, third option is the correct answer for this question, right. Next question number 9. A and B together 45 and 40 days respectively. Okay, they began the work, but A leaves after some days. B finished the remaining work in 23 days. After how many days did A left? Okay, A remaining work ni 23 days చేస్తే fill అయిందిట, right. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ 45 days చేస్తారు, అలాగే బి 40 days వర్క్ చేస్తే వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుందిట. లెట్ us assume the total work to be 5 9 times 5 8 times 9 8 times 72 72 5 times 360 is the LCM for this. Next 4 times 8 times 9 times, right. 8 times and 9 times. ఏ రిమైనింగ్ వర్క్ అంటే బి ఇంకా రిమైనింగ్ వర్క్ ని 23 days వర్క్ చేశారట. అంటే బి చేసిన వర్క్ ఎంత? బి అలోన్ చేసిన వర్క్ ఎంత? 9 into 23 days with an efficiency of 9 units. 23 9 times 10 times అయితే గనక 230 minus 23 207 units, right. 207 units అంటే ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేసింది ఏ అండ్ బి టుగెదర్ వర్క్ ఎంత? టుగెదర్ వర్క్ is equal to 360 minus 207, that is 153 units is the together work. Total efficiency 17 units. Time taken is equal to A and B time taken and the iddaru together time taken 153 upon 17, right. 17 9 times 153 9 days. ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేసింది 9 days. 9 days తర్వాత ఏ లెఫ్ట్ అయిపోయారు. థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. ABC can do a piece of work in. They started work but together, but C left after working 4 days. D left 2 days before the completion of work. Total number of days to complete the work is, right. A 16 days, B 32 days, C 48 days. Total work is 96, let us assume, right. 6 times, 3 times, 2 times, right. C left after total ముగ్గురు కలిసి 4 days వర్క్ చేశారట. ఏబిసి ముగ్గురు కలిసి 4 days వర్క్ చేశారు. 4 days వర్క్ ఎంత? టోటల్ ఎఫిషియన్సీ 11 units, right. 6 plus 5 11 units. 11 into 4
44 units of work is done. Right? Now remaining work is equal to 96 minus 44, which is a 52 units of work. ఇప్పుడు బి 2 days ముందు వెళ్ళిపోతున్నారు, వెళ్ళిపోయినాకండి ఆ 2 days కూడా వర్క్ చేసి ఉంటే ఎంత వర్క్ యాడ్ అయ్యేది, ఇప్పుడు రిమైనింగ్ వర్క్ కి ఎంత వర్క్ యాడ్ అయ్యేది. బి 2 days వర్క్ ఎంత, బి 2 days వర్క్ is equal to 3 efficiency into 2, that is 6 units of work is added. Now total work is equal to, total work ఎంత 52 units అలాగే 6 units, total 58 units of work. ఇప్పుడు A and B ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేస్తున్నారు. A and B time taken is equal to is 58 units time కి efficiency 9 units, right? 58 upon 9, 6 times 54, 4 by 9. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక 4 days వర్క్ చేశారు, రైట్? ఆల్రెడీ 4 days ముగ్గురు కలిసి వర్క్ చేసింది 4 days ఉన్నాయి. A and B ఇద్దరు 6 4 by 9 days వర్క్ చేశారు. అంటే టోటల్ టైం ఇస్ ఈక్వల్ టు, టోటల్ టైం ఇక్కడ ఒక 4 days అలాగే 6 4 by 9 days. Total work is 10 4 by 9 days. Total work is completed in 10 4 by 9 days. Fourth option is the final answer for this question, right? Question number 11. A left the work after working for 4 days. B completed the remaining work in next 18 days. If A left the work after 4 days instead, then B would have completed the remaining work in next 12 days. Then find how many days A and B alone. Right? A 4 days work చేసి వెళ్ళిపోయారట, B 18 days చేయాల్సి వచ్చింది. వర్క్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. ఏ ఒకవేళ 6 days వర్క్ చేసి ఉంటే బి ఎన్ని డేస్ వర్క్ చేస్తారు, బి 12 days వర్క్ చేసి ఉంటారు, రైట్? అంటే ఏ ఎక్స్ట్రా 2 days చేయడం వల్ల బి 6 days తగ్గింది, రైట్? అంటే 2 days వర్క్ ఆఫ్ ఏ is equal to 6 days work of B. A is to B, efficiency is 3:1, right? Now total work is equal to, total work ఎంత 4 days with an efficiency of 3 units అలాగే 18 days with an efficiency of 1 unit. వర్క్ చేస్తే వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. 12 plus 18 30 units is the total work, right? ఈ టోటల్ వర్క్ ని ఇప్పుడు ఎఫిషియన్సీలో ఏ టైం టేకెన్ is equal to 30 upon 3, that is 10 days. B time taken 30 upon 1, that is 30 days. 10 and 30 days is the final answer. Second option is the correct answer for this question, right? Next question number 12. A and B together can do a piece of work in 30 days. B and C 20 days. A starts the work on it for 5 days, then B takes up and works for 15 days. Finally, C finishes the work in 18 days. How many days C does alone the work separately, right? A and B ఇద్దరు వర్క్ చేస్తే 30 days లో వర్క్ ఫినిష్ అవుతుందిట. B and C ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేస్తే 20 days లో వర్క్ ఫినిష్ అవుతుందిట. Let us assume 60 units is the total work. A and B total efficiency is 2 units. B and C total efficiency is 3 units, right? A starts the work and 5 days. A works for 5 days. B works for 15 days. C works on it for 18 days. C finishes అంటే టోటల్ వర్క్ ఫినిష్ అయిపోయింది. దీనిని
ఎందుకంటే నాకు బి అండ్ ఏ అండ్ బి టుగెదర్ ఎఫిషియన్సీ తెలుసు కాబట్టి ఏ 5 days అలాగే 15 days ఇలా సపరేట్ చేశాను. టోటల్ 15 ని 5 + 10 గా రాసుకోవచ్చు కదా. అంటే టుగెదర్ ఎఫిషియన్సీ 5 days చేసుంటే గనక ఏ అండ్ బి టుగెదర్ ఎఫిషియన్సీ 2 units 5 days వర్క్ చేశారు అంటే 10 units ఆఫ్ వర్క్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. అలాగే దీన్ని 10 and 8 గా సపరేట్ చేయొచ్చు. బి అండ్ సి ఇద్దరు కలిసి 10 days వర్క్ చేశారు విత్ అన్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ 3 units అంటే 30 units వర్క్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. అంటే టోటల్ 40 units వర్క్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. రిమైనింగ్ వర్క్ ఎంత 20 units. 20 units ఆఫ్ వర్క్ చేయడానికి నాకు 8 days టైం పడితే టోటల్ వర్క్ 60 units ఆఫ్ వర్క్ చేయడానికి ఎన్ని డేస్ పడుతుంది? 20 into 3 8 into 3 8 into 3 24 days is the total time taken. 24 days is the total time taken. Second option is the final answer for this question. Right? Next, question number 13. A is twice as good a workman as B and together they can finish the work in 16 days. A alone can finish the work in, okay, right. A is twice as good workman as B. అంటే efficiency of A is to B ఇస్తున్నారు. వాల్యూ ఎంత 2:1. టోటల్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత అవుతున్నప్పుడు టోటల్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 units. ఈ 3 units ఎఫిషియన్సీతో వాళ్ళిద్దరూ కలిసి 16 days లో వర్క్ చేస్తారంట. అంటే టోటల్ వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 into 16. రైట్. ఇప్పుడు ఏ టైం టేకెన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. ఏ టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 into 16 is the total work upon efficiency is 2 units. 8 times 3 8 times 24 days is the final answer for this question. 24 days. Third option is the correct answer. Right. Next, question number 14. A is thrice as good as B and therefore able to finish the work in 60 days less than B. Find the time taken working together. Right. Efficiency of A and B చేశారు. A is to B. Values 3:1. అంటే times ratio would be efficiency and time are inversely proportional to each other. 1:3. అంటే 2 parts value నాకు ఎంత ఇచ్చారు 60 days. Right. Next, find the time taken in which they can do working together. అంటే ఏ టైం టేకెన్ అంతా A time taken 1 part value 30, B time taken 3 parts value 90. Right. Total efficiency 90, total work 90. This is 3:1. Total efficiency 4 units. Time taken is equal to 90 upon 4. 22. 88 and 2/4 and 1/2 days. 22 1/2 days. Second option is the final answer for this question. Right. Next one. Question number 15. A can do a certain job in 12 days. B is 60% more efficient than B. The number of days together it take B to do the same work. Right. A is to B efficiency మాట్లాడుతున్నారు. Efficiency of A is to B is equal to B is 60% more efficient than 60% అంటే 3/5. A efficiency 5 units అయితే B efficiency 8 units. A can do the piece of work in 12 days అంటే total work is equal to 12 days with an efficiency of 5 units, total 60 units. B time taken is equal to B time taken total work 60 units upon efficiency 8 units. 8 7 times 56, 4/8, 1/2 days. 7 1/2 days. Third option is the correct answer for this question. Right. Next, question number 16. A is 50% as efficient as B
C does half of the work done by A and B together. If C alone does the work in 20 days, then A, B, C do the work in, right? A is to B, efficiency of A is to B is equal to 50% as efficient as, right? 50 is to 100, 1 is to 2. C does half of the work done by A and B together. If C alone does the work in, okay, total work 3A units, half of the work done in, okay, so total efficiency is 3 units, half of the work is done in 1 by 20 days, right? So total work, A is the total work, A value 10 times 30 is the efficiency, okay. Next, C can do the work in, C does half of the work done by, wait, A is 50% as efficient as B. C does half of the work done by A and B together. If C alone does the work in 20 days, okay, right, A, B, C, total 3 persons, efficiency 2 parts అయితే 1 part, అంటే B does the work, efficiency is 1.5, right, 1.5 తీసుకోకుండా 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే 2 parts, 4 parts, అలాగే 3. Total work is equal to, ఇది efficiency comparison. Total work is equal to 3 efficiency, 3 units of efficiency, 20 days. 60 is the total work. Now time taken by all of them together, A, B, C is 60 upon total efficiency, 2 plus 4, 6, 6 plus 4, 9. 60 by 9. 9, 6 times 54, 6 by 9, which is 2 by 3 days. Right, 6, 2 by 3, second option is the final answer for this question. Right, question number 17. P can complete 1/4 of the work in 10 days. Q can complete 40% of the same work in 15 days. R completes 1/3 of the work in 13 days and S completes 1/6 of the work in 7 days. Who will be able to complete the work first? P 1/4 of the work 10 days ante P total work 40 days. Q 40% అంటే 2/5 of the work in 15 days అయితే 2/5 of the work in 15 days అయితే 15 5 times 75 by 2 37.5 days. Next R 1/3 of the work 13 days అయితే total work 39 days. Next yes 1/6 of the work 6 7 times 42 days. Who will be able to complete the work first? Work is done by Q first. Second option is the final answer for this question, right? Question number 18. A does half as much as work B in 3/4 of the time. If they together take 18 days to complete the work, how much time shall be? Okay. A is to B, efficiency ratio మాట్లాడుతున్నారు. Efficiency ratio A is to B ఎంత చెప్తున్నారు? A does half work. Okay. Times ratio 1:2. Next second times ratio 3/4 of the
work 3:4. Total times ratio is 3/4 in time. A does half as much as work. Okay. 3:8 కాదు, 4:6, 6:4. B in 3/4 of time. Wait. A does half as much as work in 3/4 of time. Right? A is to B. Efficiency ratio, times ratio గురించి మాట్లాడుతున్నారు. Right? A is to B times ratio మాట్లాడుతున్నారు. Half as much as work. 3/4 of time. B efficiency 4 parts, A efficiency 6 parts. Efficiency ratio. Right? Efficiency కాదు, times ratio. ఇక్కడ కూడా మనకి హాఫ్ వర్కే, అంటే టైం టేకెన్ వుడ్ బి డబుల్. రైట్? హాఫ్ వర్క్ అంటే ఎఫిషియన్సీ రేషియో వుడ్ బి, ఎఫిషియన్సీ రేషియోస్ ఇది 3:2 అయితే 2:3 is the efficiency ratio. Together they could complete the piece of work. Total work is 5 into 18 is done by time 3 units, 3 6 times, 5 6 times, 30 days is the final answer. Okay. Times ratio ఇలా తీసుకోవాలండి. 3:4 కానీ హాఫ్ వర్కే చేస్తున్నారు అంటే టోటల్ 6 టైం, అంటే టైం ఎక్స్ట్రా పడతాయి. రైట్? ఎస్. టైమ్స్ రేషియో నుంచి ఎఫిషియన్సీ రేషియో మాట్లాడాం. ఓకే. టోటల్ వర్క్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 19. A and B working separately can do a piece of work in 6 and 12 days respectively. If they work for alternate A beginning, what work will be completed in? Right? A 6 days work చేస్తారట, B 12 days. Total work 12 days. Let us assume efficiency 2 units, 1 unit. A స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ఫస్ట్ డే, ఓన్లీ ఫస్ట్ డే గురించి మాట్లాడితే 2 units of work is done. ఓన్లీ సెకండ్ డే గురించి మాట్లాడితే B చేస్తారు, దట్ ఈస్ 3 units of work is done. అంటే 2 days కి, కంప్లీట్ 2 days కి నాకు 3 units of work is done. రైట్? 1 unit కంప్లీట్. టోటల్ 12 units of work ఎన్ని డేస్ లో చేస్తారు అని మీనింగ్. ఇంటూ 4 8 days is the time taken. 8 days. First option is the final answer. Right? Next question number 20. A and B can do a piece of work in 24-36 days. They began working on alternate days. B began on how many days? Right. B begin చేస్తున్నారు work A 24 days, B 36 days. Right? So total work 72, 24, 3 times, 2 times. B first day work, first day ఒక్కళ్ళే వర్క్ చేస్తే 2 units of work is done, 2 units. Second day 3 units of work is done. అంటే టోటల్ 2 days కి నాకు 5 units of work is done. 70 వరకు వెళ్ళాలి అంటే కనుక నేను 70 units of work is done in 1 time 14 days. 14 తో మల్టిప్లై చేస్తే 70 units of work. 14 తో మల్టిప్లై చేస్తే 14
28 days. 28 days ki 70 units complete అవుతుంది. Remaining 2 units first day 2 units work అవుతుంది కాబట్టి so 1 complete day అవుతుంది. Total time taken is equal to 28 plus 2 upon 2, that is 29 days. 29 days is the final answer for this question. Second option is the correct answer. Right? Next question number 21. A, B, C together can do a piece of work in 30, 20, 10 days respectively. A is assisted by B on one day and by C on next day alternatively. How long would the work be finished? A 30 days, B 20 days, C 10 days. Let us assume the total work to be 60. 2 units of work, 3, 6. Right? A is assisted by B on first day and by B on second day. అంటే ఫస్ట్ డే A and B కంప్లీట్ A and B చేస్తున్నారు అంటే ఎన్ని యూనిట్స్ 2 plus 3 5 యూనిట్స్ వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది. సెకండ్ డే B and C వర్క్ చేస్తారు. B and C వర్క్ చేస్తే సారీ A and C వర్క్ చేస్తే 8 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఈస్ డన్. అంటే టోటల్ 2 days కి నాకు కంప్లీట్ అయ్యే వర్క్ ఎంత 5 plus 8 13 units of work is done. Right? 13 4 times 52 units of work is done into 4. 13 5 times 65 వర్క్ కన్నా ఎక్స్ట్రా అయిపోతుంది. సో ఇంటూ 4 చేయట్లే, ఇంటూ 5 చేయట్లే, ఇంటూ 4 చేసా వదిలేసా. నెక్స్ట్ 4 days చేస్తే కనుక నాకు ఇంటూ 4 8 days. రిమైనింగ్ వర్క్ ఎంత 8 యూనిట్స్. 8 యూనిట్స్ లో నాకు 9th డే వర్క్ 9th డే టోటల్ 9 days కి కంప్లీట్ అయ్యే వర్క్ అంతా ఆల్రెడీ 8 days కి 52 కంప్లీట్ అయిపోయింది ప్లస్ 5 టోటల్ 57 యూనిట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అంటే రిమైనింగ్ 1 యూనిట్ మిగిలింది. రిమైనింగ్ 1 యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ ఈస్ రిమైనింగ్. ఇప్పుడు 8 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఈస్ డన్. నేను టోటల్ టైం టేకెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ 9 days చేసేసారు. రైట్? నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ వర్క్ ఈజ్ 3 యూనిట్స్. రిమైనింగ్ వర్క్ ఈజ్ 3 యూనిట్స్. 1 day వర్క్ ఈజ్ 3/8 days. రిమైనింగ్ వర్క్ అపాన్ ఎఫిషియన్సీ. వర్క్ అపాన్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైం టేకెన్. 9 3/8 days. First option is the final answer for this question. Right? Next question number 22. A can do a piece of work in 6 days. B can do it in 8 days. Work for 320 with the help of C. They finished it 3 days. How much is paid to C? Right? Work and wages. Wages are distributed according to their efficiencies. Wages are distributed in their efficiencies. ఒకటే పాయింట్ ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేసి దీన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేయండి. రైట్? ఏ కెన్ డూ ద పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ 6 days. బి కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ 8 days. ఏబిసి ముగ్గురు కలిసి వర్క్ చేస్తే 3 days లో వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. టోటల్ వర్క్ లెట్ us assume 24 units. 6 4 times, 8 3 times, 3 8 times. అంటే సి ఎఫిషియన్సీ టోటల్ ఎఫిషియన్సీ 8 యూనిట్స్. ఆల్రెడీ ఏ అండ్ బి 7 యూనిట్స్ అయిపోయారు. సి ఎఫిషియన్సీ 1 యూనిట్. 8 పార్ట్స్ వాల్యూ ఎఫిషియన్సీ రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. 320ని 8 పార్ట్స్ 320 అయితే నన్ను అడిగింది సి పెయిడ్. సి 1 పార్ట్ వాల్యూ ఎంత? 8 4 times 32 40 rupees is the amount that C gets. Second option is the final answer. Question number 23. 2 men and 1 woman working together can complete a piece of work in 14 days, while 4 women and 2 men working it together 8 days. Man gets 600 per day. How much women get? Okay, men and women efficiency ratio find out చేద్దాం. Right? 2 men working and 1 woman working for 14 days. Total 14 days work చేస్తున్నారు. Is the same as 4 women 2 men working 8 days. Right? 2 7 times, 2 4 times.
right? 7 2 times 14 men plus 7 women is equal to 8 women plus 16 women plus 8 men, that is 6 men is equal to 9 women. Men is to women ratio 3 is to 2, right? 3 parts value na can be 600. 2 parts value would be 400. 400 is the final answer. First option is the correct answer for this question, right? Question number 24. A, B, C have to type a document 464 pages. A can type in 16 minutes, B 28 minutes, C 32 minutes. If they divide their work in 3 documents so that 3 of them spend equal time, okay, what is the number of pages B should type? Right. Times ratio, A is to B is to C. Times ratio only. A 16 minutes, B 28, C 32. That is 4 times 4, 7 times 4, 8 times. Times ratio. Efficiency ratio. Already దీన్ని క్లోజ్ చేస్తే 4 and 2 అన్నిట్లో కామన్ తీసేస్తే ఓకే 4 8 times 32 weight. 7 8 times 7 7 times 7 8 times 56. 4 8 times 32. 7 4 times 28. 4 కామన్ తీస్తే కనుక నాకు వాల్యూ 14. నెక్స్ట్ 4 8 times 4 7 times. 14 is to 8 is to 7. Efficiency ratio, right? Total 14 plus 7 21 29 parts value 464 అయితే నన్ను అడిగింది B's time taken 8 parts value అడుగుతున్నారు, right? 29 1 time 29, okay, 16 17 174. 6 times 16 8 times 8 6 times 50 48 128. Wait, 29 464. 16 18 8 times 128. Fifth option is the final answer for this question, right? Next question number 25. 45 men can complete a piece of work in 30 days, working 12 hours a day. In how many days 60 men complete the work in 10 hours, working 10 hours? 45 men can complete the piece of work in 30 days, working 12 hours. M1, D1, H1 is equal to, in how many days 60 men, working number of days in 10 hours. 2 times 2, 6 times 5, 9 times 5, 2 times 2, 3 times. 9 3 times 27 days. Days is equal to 27. First option is the correct answer for this question, right? Question number 26. A contract is to be completed in 56 days. 104 men set to work, each working 8 hours a day. After 30 days, 2/5 of the work is completed. How many additional men may be employed so that the work is completed in time? Each now working 8 hours, right? Okay, 104 men start చేశారు, 30 days work చేశారు.
2/5 of the work is completed. The remaining work ఎంతమంది, so that how many additional men అంటే 104 కంటే additional men యాడ్ చేయాలి. వర్కింగ్ ఇన్ టైం అంటే 30 days అయిపోయింది ఆల్రెడీ, 8 hours a day అని చెప్తున్నాడు కదా, 8 hours. ఓకే, 30 అయిపోయింది అంటే రిమైనింగ్ 26 days లో కంప్లీట్ చేయాలి. ఇప్పుడు 9 hours వర్క్ చేస్తున్నారు, 3/5 రైట్. 5 gets cancelled, 2 4 times, 3 times, right? 3 10 times, 26 4 times 24, 4 2 times 8, 104, right? 2 4 times 4 times 16, 160 is equal to 104 plus A is equal to 56, right? Additional men ఎంతమందిని యాడ్ చేయాలి, టోటల్ 56 మెంబర్స్ ని యాడ్ చేయాలి, రైట్? కంప్లీటెడ్ వర్క్ is equal to remaining అనే కాన్సెప్ట్ తో మనం టోటల్ క్వశ్చన్ ని, రైట్? Question. A contractor promised to finish a work in 40 days and employed 100 men on the job. After 35 days, he employed 100 more men to finish the job in time. Had it not engaged extra men, how many more days would have taken? Right? Asli actual అయితే 40 days 100 men వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి, రైట్? 35 days 100 men వర్క్ చేశారు, కొంత వర్క్ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ 5 days 100 more men to finish the job. He engaged 100 more men. Okay, 35 days 100 men వర్క్ ఫినిష్ చేశారు, రైట్? టోటల్ వర్క్ ఎంత, 40 into 100. Wait. A contractor promised to finish the job in 40 days and employed 100 men on the job. After 35 days, he employed 100 more men to finish the job in time. Had he not engaged extra men, how many more days the work would have taken to finish? Okay. Total work. First of all, 35 men 100 days వర్క్ చేశారు. నెక్స్ట్ కొంత వర్క్ కంప్లీట్ అయింది, మిగిలిన 5 days 200 మెంబర్స్ వర్క్ చేశారు, టోటల్ వర్క్ కంప్లీట్ అయింది, రైట్? హౌ మెనీ మోర్ డేస్, 100 men వర్క్ చేసి ఉంటే ఎన్ని ఎక్స్ట్రా డేస్ పట్టుంటాయి అని చెప్పేసి, రైట్? So this is the question. 100 into 35. 100 ని గనక కామన్ తీస్తే రెండిట్లో ఇక్కడ 100 into 10, right? 200 ని 2 into 100, 100 into 10, which is 45, is equal to 100 into 40 plus A is equal to 5. Right? A value 5 days is the final answer. Right? కానీ ఈ క్వశ్చన్ ని ఇంకో విధంగా చేద్దాం, ఇదే క్వశ్చన్ ని ఇంకో విధంగా చేద్దాం, రైట్? 5 days 100 ఎక్స్ట్రా మెన్ వర్క్ చేశారు, దిస్ ఇస్ ద టోటల్, రైట్? 100 men ఎన్ని
ఎన్ని ఎక్స్ట్రా డేస్ వర్క్ చేయాలి? ఆల్రెడీ 35 డేస్ వర్క్ చేసేసారు అంటే రిమైనింగ్ 5 డేస్ కంటే ఇంకా ఎన్ని ఎక్స్ట్రా డేస్ వర్క్ చేయాలి? ఆల్రెడీ 40 డేస్ 35 డేస్ వర్క్ చేసేసారు అంటే రిమైనింగ్ 5 డేస్ ప్లస్ ఎక్స్ట్రా నెంబర్ ఆఫ్ డేస్, రైట్? ఏ వాల్యూ 200 minutes, sorry, this is 200. A 5 days. A is equal to 500 more men. ఎప్పుడు తీసుకున్నారు? ఇంకా రిమైనింగ్ వర్క్ 5 డేస్ ఉన్ననగా టోటల్ 200 మెంబర్స్ చేస్తున్నారు. అదే 100 మెంబర్స్ చేస్తే ఈ 5 డేస్ కంటే ఎంత ఎక్స్ట్రా టైం పడుతుంది అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్, రైట్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 28. 12 men can complete a work in 8 days. 3 days after the start, 3 more men joined. In how many days will all together complete the remaining? Okay, 12 men 8 days చేస్తే 3 days after అంటే 12 men స్టార్ట్ చేశారు, 3 days వర్క్ చేశారు. నెక్స్ట్ 3 more men joined. 15 men అయ్యారు, ఎన్ని డేస్ వర్క్ చేయాలి? ఓకే, ఎన్ని డేస్ వర్క్ చేస్తే వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు, రైట్? అన్నిట్లో మెన్ కామన్ కాబట్టి 12 ఇటువైపు తీసుకొచ్చేస్తే 12 5 times 60 is equal to 15 into D. అన్నిట్లో మెన్ అని కామన్ చేసి క్యాన్సిల్ చేసేసాను. మెన్ ఇక్కడ 12 into 8 12 into 3 అంటే 12 into 3 ఇటువైపు వస్తే 12 కామన్ చేసి 12 into 5 60 is equal to days is equal to 4 days. 4 days is the final answer. Second option is the correct answer for this question, right? Question number 29. 20 men can finish a work in 30 days. 20 men 30 days. When should 5 men leave so that work may be completed in 35 days? Okay, number of days తర్వాత అంటే టోటల్ వర్క్ ఎంత అని చెప్తున్నారు? క్వశ్చన్ నెంబర్ 29. When should 35 days? The work should completed in 35 days. 20 into 30 is the total work. అంటే 5 men లెఫ్ట్ అవ్వాలట ఎన్ని రోజుల తర్వాత అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. 20 into 30. 5 men ఎక్స్ డేస్ తర్వాత ఏ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ తర్వాత లెఫ్ట్ అవుతారు అంటున్నారు, రైట్? 5 men మిగిలిన 15 men 35 డేస్ వర్క్ చేయాలి, రైట్? టోటల్ వర్క్ ఇది 20 into 30. 5 days 5 men should be left. ఎన్ని డేస్ తర్వాత లెఫ్ట్ అవ్వాలో తెలియదు. ఈ 15 men మిగిలిన 15 మెంబర్స్ 35 డేస్ వర్క్ చేస్తే వర్క్ కంప్లీట్ అవ్వాలి అని చెప్పి అడుగుతారు, రైట్? ఓకే, అన్నిట్లో 5 క్యాన్సిలేషన్, 5 6 times, 5 3 times, రైట్? A is equal to 120 minus 105, that is 15 days. 15 days is the final answer. After 15 days 5 men should leave the job. Question number 30. 9 boys and 3 men working together can do 4 times as much work per hour as a boy and man together. What will be the respective ratio of work done by a man and a boy given in given time? Right. 9 boys and 3 men can complete a piece of work 4 times that of 1 boy and 1 man. Right? Man is to boy ratio. 5 boys is equal to 1 man. 5 boys is equal to 1 man. Boy is to man ratio anta 1 is to 5. Right?
ఇప్పుడు నన్ను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి, వాట్ విల్ బి ద రెస్పెక్టివ్ రేషియో ఆఫ్ వర్క్ డన్ బై ఏ బాయ్ అండ్ ఎ మ్యాన్. Fourth option is the final answer for this question, right? Next one, question number 31. 4 men or 6 women can do a piece of work in 20 days. In how many days? 6 men and 11 women. 4 men working 20 days can complete a piece of work. 6 women 20 days. Okay. Men is to women ratio 4 men. 4 men 3 is to 2. Total work is equal to 4 into 3 into 20. Men efficiency 3 units. Women efficiency 2 units. 4 times that of 12 2 times 24 240. 6 men and 11 women. Time taken is equal to 240 upon 6 men working. 6 men working efficiency 3 units. 6 3 times 18 plus 11 2 units 22. That is 240 upon 40. 6 days. 6 days is the final answer. Second option is the correct answer for this question, right? Next question number 32. Question number 32. 2 men or 10 children, 8 days to complete the work. How many days will 10 children alone? If 8 alone complete the piece of work in, 8 women can complete the piece of work in. Okay. 2 women and 10 children can complete the piece of work in 8 days. The same work, 8 women working 6 days, right? So women ki children ki ratio find out chedam, right? 8 gets cancelled. 6 women 2 women and 4 women is equal to 10 children. That is women upon children ratio 5 is to 2. Total work is equal to 8 into 5 into 6. 8 5 times 40, 4 6 times 24, 240 is the total work. The 240 work ni how many days will 10 children alone? Time taken is equal to 240 is the total work. 10 children efficiency 2. 12 days. 12 days is the final answer. Second option is the correct answer for this question, right? Next question number 33. 16 men can finish a project in 45 days. Only 36 men started and after 4 days 12 men replaced them. If these 12 women could finish the remaining work in 54 days, how long will it take? 12 women, right? 16 men can complete a piece of work in 45 days. అదే 36 men ఎన్ని డేస్ వర్క్ చేస్తే వర్క్ ఫినిష్ అవుతుందో ఒకసారి ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. 36 into days. 9 5 times, 9 4 times, 4 4 times. Days is equal to 20 days, right? 4 5 times 20 days. 36 men కి 20 days టైం పడుతుంది. ఉన్నది 36 men, అలాగే 12 women. ఆల్రెడీ 4 days వర్క్ చేసేసారు. 4 days రిమైనింగ్ 16 days. రిమైనింగ్ 16 days మెన్ కనుక వర్క్ చేసి ఉంటే వర్క్ ఫినిష్ అయ్యేది. అదే 12 ఉమెన్ కనుక ఫినిష్ చేయాలి అంటే 54 days పడుతుంది. మెన్ కనుక ఫినిష్ చేస్తే 16 days పడుతుంది. ఉమెన్ కనుక చేస్తే 54 days పడుతుంది. టోటల్ వర్క్ 20 days లో ఎంత వర్క్ ఎన్ని డేస్ పడుతుంది? మెన్ కి 20 days పడితే ఉమెన్ కి ఎన్ని డేస్ పడుతుంది? మెన్ కి 16 days పడితే 54 days ఉమెన్ కి పడుతుంది అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. అదే మెన్ కి 20 days పడితే ఉమెన్ కి ఎంత? ఇక్కడ ప్లస్ 1/4 వాల్యూ యాడ్ చేయాల్సింది. సో ఇక్కడ కూడా ప్లస్ 1/4 వాల్యూ యాడ్ చేస్తే 1/4 is time taken is equal to 54 plus 1/4. 4 1 time, 4 3 times, 3.5, which is a 67.5
days. 67.5 days is the final answer. Third option is the correct answer for this question. Right. Next question number 34. 20 men can complete a piece of work in 12 days. 16 women can complete the same project in 24 days. 20 men 12 days work cheste, 16 women 24 days work chestarta. Right, 4 5 times, 4 4 times, 12 2 times. Men is to women ratio 8 is to 5. Total work is equal to 20 into 8 into 12. 12 8 times 96, 96 2 times 192, 1920. 10 men and 8 women together started the work on project. After few days, 2 more men joined and 4 more women joined the work. Remaining work is completed in 3 by 13 days. After how many days did 2 more men and 4 more women joined? Okay, 10 men working efficiency 8. Alage worked for a number of days. After few days worked for a number of days. Alage and 8 women working efficiency 5 units worked for a number of days. Right. అలాగే ఇప్పుడు 2 more men అంటే 12 men వర్క్ చేస్తున్నారు with a working efficiency 8 units. అలాగే 4 more women, 12 women working efficiency is 5, 9 3 by 13. 9 3 by 13 means 13 9 times. 10 subtract this is 120 by 13. 120 upon 13 is equal to total work. Total work is completed 1920. Right? After how many days? 80 plus 40, 120a plus 12 into 13, 12 into 13, right? 156 into 120 upon 13 is equal to 1920. Okay, so 13 1 time 2 times 0 0 0 gets cancelled at 12 12 12 1 time 12 12 6 times 72. Right, a plus 12 is equal to 16. A is equal to 4. After 4 days, the extra men, 2 more men and 4 more women join. A is equal to 4. Fourth option is the final answer for this question. Right. Next question, question number 35, last question of this section. 12 women can complete a piece of work in 40 days. 15 men can complete the same work in 12 women can complete the piece of work in 40 days. Same project, 15 men in 27 days. Men is to women ratio మాట్లాడదాం. 3 4 times 3 9 times of 5, 3 times of 5 8 times. Okay, men is to women ratio 4 8 times 32, 3 9 times 27. Right, 16 women worked for 6 days. And a completed work is equal to 16, 27 units, 6 days. Completed work. After 6 days, they were replaced by X-Men. X-Men completed the remaining work in 9 days. What is the value of X? Completed work 16 into 27 into 6 plus X-Men working efficiency 32 units. They worked for 9 days. Total work is completed. Total work is 12 into 27 into 40. Right. And it was 9 cancellation, 9 3 times, 9 9 3 times. Right. 16 cancellation, 16 16 2 times. ఇది 4 3 times కదా, ఇక్కడ ఒక 4 4 10 times, ఇక్కడ ఒక 4 4 4 times 16. Right. Next 3 6 times 18 plus 2x is equal to 990. 2x value 72. X is equal to 36. 36 days is the final answer.
Second option is the correct answer for this question. Total work is equal to completed work plus remaining work అనే కాన్సెప్ట్ లో మనం లాస్ట్ 5 క్వశ్చన్స్ అనేవి కంప్లీట్ చేసాం, రైట్. ఆల్రెడీ టైమ్ అండ్ వర్క్ డిస్కస్ చేశాము. టైమ్ అండ్ వర్క్ లో యూజ్ చేసిన కాన్సెప్ట్సే మనం పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ లో కూడా యూజ్ చేస్తాం. సేమ్ టైమ్ అండ్ వర్క్ లో ఏదైతే మనం నేర్చుకున్నామో ఎల్సిఎం మెథడ్, అదే పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ లో కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. కాకపోతే ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే టైమ్ అండ్ వర్క్ లో మొత్తం పాజిటివ్ ఎఫిషియన్సీసే ఉంటాయి. టైమ్ అండ్ వర్క్ లో మొత్తం టోటల్ పాజిటివ్ ఎఫిషియన్సీసే ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ కి వచ్చేటప్పటికల్లా వన్ ఆఫ్ ది నెగిటివ్ ఎఫిషియన్సీ కూడా యాడ్ అవుతుంది. అంటే ఫర్ సపోజ్ ఒక సిస్టమ్ అంటే ఒక ట్యాంక్ ఉంది అంత, రైట్. దీనిలో ఫిల్లింగ్ పైప్ 1, ఫిల్లింగ్ పైప్ 2 అంటే పాజిటివ్ ఎఫిషియన్సీ ట్యాప్ 1, పాజిటివ్ ఎఫిషియన్సీ ట్యాప్ 2 ఉంది. అంటే ఒక ఎంప్టీయింగ్ పైప్, థర్డ్ టైప్ ఎంప్టీయింగ్ పైప్ విత్ నెగిటివ్ ఎఫిషియన్సీ కూడా ఉంటుంది, రైట్. ట్యాంక్ ఫిల్ అయి ఉన్న దాన్ని సో ఈ నెగిటివ్ ఎఫిషియన్సీ ఏం చేస్తూ ఉంటుందంటే ఎంప్టీ చేస్తూ ఉంటుంది, రైట్. సో పాజిటివ్ ఎఫిషియన్సీ ట్యాంక్ గనక ఫిల్ అవుతుంది అంటే మొత్తం అన్ని వర్క్ చేసినప్పుడు ఆల్ పైప్స్ టుగెదర్ వర్క్ చేసినప్పుడు టుగెదర్ వర్కింగ్ tank is filled means tank is getting filled. Positive efficiency is greater than negative efficiency. Adhe for suppose all pipes working together, tank is getting emptied means emptied ante negative efficiency is greater than positive efficiency. Ante okavela system anedi ganaka khali ayipotunte, right, ఎంటీ అయిపోతుంటే అంటే ఫాస్ట్ గా బయటికి అవుట్ ఫ్లో ఉన్నట్టు నెగిటివ్ ఎఫిషియన్సీ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ పాజిటివ్ ఎఫిషియన్సీ, రైట్. టైమ్ అండ్ వర్క్ కి పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ కి జస్ట్ సింగిల్ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ ఓన్లీ టైమ్ అండ్ వర్క్ లో అయితే పాజిటివ్ ఎఫిషియన్సీస్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం. అదే పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ లో అయితే నెగిటివ్ ఎఫిషియన్సీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎంప్టీయింగ్ పైప్ తో మనం మాట్లాడతాం, రైట్. ఎస్, ఇంకా వెయిట్ చేయకుండా క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. క్వశ్చన్స్ చూసి మాట్లాడు, రైట్. ఎస్, హియర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ఫర్మేషన్: పైప్ ఏ కెన్ ఫిల్ ఏ ట్యాంక్ ఇన్ 10 hours, పైప్ బి కెన్ ఫిల్ ఇట్ ఇన్ 15 hours. ఏ 10 hours లో ఫిల్ చేయగలుగుతాట, అలాగే బి 15 hours. If both the pipes are opened, how much time? ఆల్రెడీ సేమ్ టైమ్ అండ్ వర్క్ కాన్సెప్ట్ లో మనం ఏదైతే ఏ కంప్లీట్స్ ద వర్క్ ఇన్ 10 hours, బి కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ 15 hours. ఎల్సిఎం మెథడ్ మాట్లాడుకున్నాం. ఎల్సిఎం ఈస్ 30, రైట్. 30 3 times 2 times. Total efficiency is 5 units. Pipes opened together. Both the pipes are opened together. The total efficiency 5. This is filling pipe, first one, second one also filling pipe. So total efficiency 5 units. How much time? Time taken is equal to 30 upon 5. 6 hours is the required answer. Option, first option, right? Next question number 2. A tank can fill a cistern in 8 hours and another tank can empty it in 16 hours. If both the taps are opened simultaneously, the time to fill. Okay, first one A 8 hours లో ఫిల్ చేస్తే సెకండ్ ట్యాప్ బి 16 hours లో ఎంటీ చేస్తుంట. అంటే ఇది పాజిటివ్ ఎఫిషియన్సీ, ఇది నెగిటివ్ ఎఫిషియన్సీ. టోటల్ వర్క్ లెటర్స్ అస్యూమ్ 16 units, 2 units efficiency, 1 unit efficiency. ఇది పాజిటివ్ ఎఫిషియన్సీ, నెగిటివ్ ఎఫిషియన్సీ. రెండు కలిసి వర్క్ చేస్తే 2 minus 1 unit is the total efficiency of A and B. Time taken is equal to 16 is the total work with an efficiency 1. 16 hours is the required answer. Third option is the final answer for this question, right? Next question number 3. 2 pipes can fill a tank in 16 hours, 12 hours respectively.
A third pipe can empty it in 24 hours. If all the three pipes are functioning simultaneously, in how much time the tank be full? Right. ట్యాప్ ఏ అనుకుందాం, ఫస్ట్ పైప్ ని 16 hours లో ఫిల్ చేస్తుందట, బి 12 hours టైం పడుతుందట, అదే సికి అయితే 24 hours టైం పడుతుందట. రైట్. సో ఎల్సిఎం లెట్ us consider as 74 units. 74, okay, 74 కూడా కాదు ఎల్సిఎం. Let us take the LCM. 12 2 times 24, right? 16 3 times 48. 48 as LCM, right? 16 3 times 48, 12 4 times 48, 24 2 times 48. 3 4 2 is the efficiencies. These two are positive efficiencies and negative efficiency. Third pipe is a negative efficiency. అంటే total efficiency of A, B, C is 3 plus 4, 7, 7 minus 2, total 5 units, right? The time taken to fill the tank is total work 48 units out of 5. 5 9 times 45, 3 remaining, 3 by 5, 9 3 by 5, option B is the correct answer for this question, right? Question number 4. A cistern is normally filled in 8 hours, but it takes 2 hours longer to fill because of a leak in the bottom. The cistern fill, the leak will empty it in, right? అంటే ఫస్ట్ ఫిల్లింగ్ ట్యాంక్ ఒక్కటే గనక వర్క్ చేస్తే 8 hours లో ట్యాంక్ ఈజ్ గెటింగ్ ఫిల్డ్. అదే లీక్ కూడా వర్క్ చేస్తుంటే అంటే ఏ అండ్ బి రెండు టుగెదర్ వర్క్ చేస్తుంటే 2 hours మోర్ అంటే 10 hours. ఆల్రెడీ 8 hours టైం పడుతుంది, ఇంకొక 2 hours ఎక్స్ట్రా టైం పడుతుంది. LCM is 40, total consider as 5 units 4 units అంటే B efficiency, leakage efficiency is 1 unit, right? A individual efficiency is 5, but together efficiency is 4 units. Individual efficiency, together efficiency అంటే 5 లో నుంచి 1 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తేనే కదా నాకు 4 units of efficiency వచ్చేది. అంటే B efficiency is 1 unit, right? The tank is full. If the cistern is full, the leak will empty it in. అంటే B ఒకటి వర్క్ చేస్తే time taken is equal to full tank 40 upon 1, 40 hours time it will take. Fourth option is the final answer for this question, right? Question number 5. Two pipes P and Q can fill a cistern in 12 hours, 12 minutes and 15 minutes respectively. Both are opened together, but at the end of 3 minutes, the first is turned off. How much longer will the cistern take to fill? Right? P can fill the tank in 12 minutes. Q can fill it in 15 minutes. Total work assumed as 60 units, 5 and then 4, right? Total efficiency is 9 units. Both are opened, but at the end of 3 minutes, 3 minutes అయిపోయిన తర్వాత అంటే ఫస్ట్ 3 minutes P and Q ఈ రెండు వర్క్ చేసినాయి, 3 minutes వర్క్ చేసినాయి అంటే ఎఫిషియన్సీ ఎంత కంప్లీట్ అయిపోయి ఉంటుంది? 9 into 3, 27 units of work is done. అంటే రిమైనింగ్ వర్క్ అంతా రిమైనింగ్ ట్యాంక్ 60 minus 27 which is 33. Now first tank is turned off అంటే 5 units efficiency is turned off. Next ఇప్పుడు only Q is working 4. Time taken is equal to 33 upon 4. 4 7 times 32, 4 8 times 32, 4 7 times 28, 4 8 times 32, 8 1 by 4. 8 1 by 4, option B is the correct answer for this question, right? Yes. Next. Two pipes X and Y can fill a cistern in 24 minutes, 32 minutes respectively. If both the pipes are opened together, after how much time Y should be closed so that the tank is filled in 18 minutes?
tap X is filling 24 minutes, tap Y is filling it in 32 minutes. LCM 24 4 times 3 times, right? 96. 4 units, 3 units, right? Y is closing, Y is getting closed. కానీ X అనేది కంప్లీట్ 18 hours 18 minutes టైం వర్క్ చేస్తుంది చూడండి. అంటే X 18 minutes వర్క్ చేస్తే ఎంత వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది? 4 into 18. 18 4 times 72 units of work is getting done. అంటే Y కంప్లీట్ చేయాల్సిన వర్క్ ఎంత? 96 minus 72. 96 minus 72, which is 24 units of work is done by tap Y. The time taken is equal to efficiency is 3 units. 24 upon 3, 8 minutes. 8 minutes it is working, right? First option is the final answer for this question. Next, question number 7. A cistern has a leak which would empty it in 8 hours. A tap is turned on, admits 6 liters a minute into the cistern and it is now emptied in 12 hours. How many liters does the cistern hold? Right. ఒక ఫుల్ ట్యాంక్ వచ్చేసి నాకు 8 hours లో కంప్లీట్ గా ఎంటీ అయిపోతుంది. కానీ ఒక పైప్ కూడా అంటే ఫుల్ ట్యాంక్ ఉంది, ఓన్లీ ఎంప్టీయింగ్ ట్యాంక్ మాత్రమే వర్క్ చేస్తే 8 hours లో వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది, రైట్? కానీ రెండు కలిసి వర్క్ చేస్తే ఫిల్లింగ్ పైప్ అండ్ ఎంప్టీయింగ్ పైప్ రెండు కలిసి వర్క్ చేస్తే దానికి 12 hours టైం పడుతుంది. అంటే ఎంప్టీయింగ్ పైప్ ఏ అనుకుంటాను, దాన్ని 8 hours లో, ఏ అండ్ బి రెండు కలిసి వర్క్ చేస్తే ఇది ఏ ఇది బి రెండు కలిసి వర్క్ చేస్తే నాకు 12 hours టైం పడుతుంది, రైట్? 24 is the LCM, 3 times 2 times, రైట్? ఇది నెగిటివ్ ఎఫిషియన్సీ, ఇది కూడా నెగిటివ్ ఎఫిషియన్సీ, రైట్? గెట్టింగ్ ఎంప్టీడ్ అనే మాట్లాడుతున్నారు. రెండు కలిసి వర్క్ చేసినా ఎంప్టీ అవుతుంది, ఒక్కటే వర్క్ చేసినా ఎంప్టీ అవుతుంది. అంటే ఏ ఇండివిజువల్ ఎఫిషియన్సీ 1 unit అవ్వాలి, రైట్? ఏ ఇండివిజువల్ ఎఫిషియన్సీ 3 minus 1, ఎందుకంటే ఇది ఫిల్లింగ్ పైప్ కాబట్టి ఫిల్లింగ్ పైప్ పాజిటివ్ 1 unit, రైట్? 1 minute కి ఏ 1 minute కి 6 liters ఫిల్ చేస్తుంది అంటే 1 hour కి ఎంత ఫిల్ చేయాలి? 6 into 60, which is 360 liters. ఏ ఎఫిషియన్సీ 1 part వాల్యూ నాకు ఎంత ఇచ్చారు? 360 liters అని చెప్తున్నారు. ఏ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ 1 part. టోటల్ వర్క్ ఈజ్ 24 parts. 24 parts ఎంత అడుగుతుంది, రైట్? టోటల్ కెపాసిటీ is equal to 24 into 360, right? 12 into 720, right? 720 10 times 7200 plus 720 2 times, which is 1440, right? 8640 liters is the total capacity of the tank. ఇక్కడ టోటల్ వర్క్ అంటే టోటల్ కెపాసిటీ అనుకుంటాం. ఇండివిజువల్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ద వర్క్ దట్ ఈస్ ఫిల్డ్ బై ట్యాప్ ఏ. టోటల్ వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ట్యాంక్. మనం ఇక్కడ అస్యూమ్ చేసే టోటల్ వర్క్ టోటల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ట్యాంక్, రైట్? 4th option is the final answer for this question, right? Question number 8. A tank has 2 inlets A and B which take 24 hours to fill the tank when they are opened simultaneously and function together. If A fills the tank twice as fast as B fills the tank, how much time A alone, right? Yes, A alone మాట్లాడమంటున్నారు. నన్ను ఇక్కడ ఒక ఎఫిషియన్సీ కంపారిజన్ ఇచ్చారు చూడండి. A fills the tank twice as fast as B fills the tank.
efficiency of A is to B is equal to 2 is to 1. రెండు కలిసి వర్క్ చేస్తే 24 hours లో అంటే టోటల్ వర్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఎఫిషియన్సీ 3 యూనిట్స్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ 24 hours. ఇప్పుడు అలో ఉంది ఏ అలోన్ ఫిల్ చేస్తే ఎంతసేపు ఫిల్ చేస్తుంది ఏ అలోన్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ 2 యూనిట్స్ టైం టేకెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 into 24 upon 2 12 times 12 3 times 36 hours. 36 hours is the final answer. First option is the correct answer for this question, right? Question number 9. A tank has 3 inlets A, B, C and 1 outlet at D. C fills the tank twice as fast as A and 3 times as fast as B, right? Also the time taken to fill the tank by inlet C is 2/3 of the time taken by D to empty the tank, which is 18 minutes. How much time will it take to fill the tank? All of them, if all of them are open simultaneously, right? నాకు ఇక్కడ 3 pipes total 3 inlet pipes ఇచ్చారు అలాగే 1 అవుట్లెట్ పైప్ D అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు అలాగే నాకు ఇంకా సికి ఏకి ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ సి ఏ ఈస్ టు సి వాల్యూ ఇచ్చారు ఎంత ట్వైస్ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ ఏ అలాగే 3 times యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ బి ఈస్ టు సి వాల్యూ ఇచ్చారు నాకు ఎంత 1:3 అంటే ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ A is to B is to C వాల్యూ ఏమవుతుంది నాకు ఇక్కడ 2 and 3 తో మల్టిప్లై చేస్తే 3 6 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే 8 D is to C కదా 2 times 3 into 6 రైట్ అలాగే టైమ్స్ రేషియో ఇచ్చారు టైం రేషియో ఆఫ్ C is to D is equal to 2:3. అదే efficiency ratio of C is to D would be 3:2. ఆల్రెడీ ఇక్కడ 6 parts ఉంది అంటే 6:4 units అంటే ఎఫిషియన్సీ టోటల్ ఎఫిషియన్సీ A is to B is to C is to D is equal to 3 2 6 4 రైట్ ఇప్పుడు ఇవి 3 ఫిల్లింగ్ పైప్స్ ఏబిసి ఆర్ ఫిల్లింగ్ పైప్స్ దిస్ ఈస్ ఎంప్టీయింగ్ పైప్ టోటల్ వర్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫిషియన్సీ 4 యూనిట్స్ టైం టేకెన్ 18 minutes 4 into 18 which is 72 units is the total work. Total efficiency is equal to total efficiency మాట్లాడదాం filling pipes 3 plus 2 plus 6 right which is 11 units 11 minus 4 which is 7 units total efficiency is 7 units. Now time taken is equal to total work upon total efficiency 10/2/7 hours is the final answer for this question. Third option is the correct answer, right? Next question number 10. 3 pipes ABC can fill a cistern in 6 hours. After working it together for 2 hours, C is closed, A and B fill it in 7 hours. Time taken by C alone to fill the cistern is, right? 3 కలిసి వర్క్ చేస్తే 6 hours లో ఫిల్ అయిపోతుంది, రైట్? A, B, C 3 కలిసి వర్క్ చేస్తే 6 hours లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది, ట్యాంక్ ఫిల్ అవుతుంది, రైట్? అదే ఏ అండ్ బి ఇద్దరు 2 hours మొత్తం ముగ్గురు 2 hours వర్క్ చేసిన తర్వాత సి బయటికి వెళ్ళిపోయారు. ఇప్పుడు ఏ అండ్ బి వీళ్ళు ఇద్దరు 7 hours టైం టేకెన్. ఫర్ సపోజ్ సి అనేది క్లోజ్ చేయకుండా అదే రన్ చేస్తూ ఉంటే రిమైనింగ్ వర్క్ 2 hours కంప్లీట్ అయిపోతుంది.
అంటే ఇంకా 4 అవర్స్, టోటల్ 6 అవర్స్ లో ఇంకొక 4 అవర్స్ ఫిల్ చేసి ఉంటే సరిపోతుంది కదా. అంటే ఏబిసి మూడు కలిసి 4 అవర్స్ వర్క్ చేసి ఉంటే ఇంకా 2 రిమైనింగ్ వర్క్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. రిమైనింగ్ వర్క్ ఓకే, 4 అవర్స్ వర్క్ చేసి ఉంటే ట్యాంక్ అనేది ఫిల్ అయిపోయేది. కానీ ఇప్పుడు సి క్లోజ్ చేయడం వల్ల ఏకి బికి ఎంత టైం పడుతుంది, 7 అవర్స్ టైం పడుతుంది. రైట్, టోటల్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ 28, టోటల్ వర్క్ ఇది 7 times 4 times. రైట్, ఏబిసి టోటల్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ 7 units, ఏ అండ్ బి 4 units, అంటే సి ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ 3 units. రైట్, రిమైనింగ్ వర్క్ 28 units. ఇప్పుడు టోటల్ వర్క్ గురించి మాట్లాడు. 28 units ప్లస్ 2 hours ఆల్రెడీ వర్క్ చేసే విత్ అన్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ 7 units. 2 into 7 which is 14 plus 28 which is 42. 14 plus 28 which is total work 42 units. ఇప్పుడు time taken to see 42 is the total efficiency, total work divided by 3, 14 times 14 hours is the final answer. Third option is the correct answer for this question. Right, next question number 11. Two taps A and B can fill the tank of capacity 210 liters in 24 hours and 14 hours respectively. If both the taps are opened simultaneously and after 4 hours both the taps are closed, what quantity of water is to be added to the tank to fill it completely? Right, A అనే పైప్ ఏమో 24 hours లో ఫిల్ చేస్తుందిట, అలాగే బి అనే ట్యాప్ ఏమో 14 hours లో ఫిల్ చేస్తుందిట. రైట్, సో ఎల్సిఎం ఈస్ ఇది వచ్చేసి 2 into 12, 2 into 7, 12 7 times 84, 2 times 168 is the LCM. Right, 7 times, next 12 times, total efficiency is 19 units. 19 units తో 4 hours ఫిల్ చేసినాయి. 19 units 4 hours అంటే టోటల్ 76 units is completed. The remaining work and the completed work is equal to remaining work 168 minus 76, that is 92 units of work is right. Total 168 units of work is given as total work is assumed as total capacity 210. ఇంకా is to be added, ఇంకా 92 units యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. రైట్, ఎస్, 6 క్యాన్సిలేషన్ ఉందో ఒకసారి చూస్తే కనుక 6 2 times 12, 6 7 6 8 times 48, okay, 6 28 times 6, 3 times 18, 6 5 times 30. Right, 7 4 times 7 5 times 7 4 2 times 4 3 times 23 5 times 115. Right, 115. Third option is the final answer for this question. Right, question number 12. One fill pipe A takes 3 minutes more to fill the cistern than 2 fill pipes A and B together to fill it. Second fill pipe, okay, to fill the cistern A and B opened together to fill it. Right. When will the cistern if both the pipes are opened simultaneously? ఇక్కడ ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ మాట్లాడదాం. A and B together x units x hours టైం తీసుకొని A ఒక్కటే x plus A hours, B alone x plus B hours వర్క్ చేస్తే కనుక టైం తీసుకుంటే x వాల్యూ మనకి డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది √AB.
అండర్ రూట్ ఏబి మాట్లాడితే నాకు డైరెక్ట్ వాల్యూస్. ఆల్రెడీ ఎన్ని అవర్స్ ఇచ్చారో తెలియదు, ఇక్కడ వచ్చేసి ఎక్స్ ప్లస్ 3 అవర్స్, ఈ వాల్యూ వచ్చేసి నాకు ఎక్స్ ప్లస్ 21/1/3 అంటే 64/3, రైట్. సో ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ 3 into 64/3, that is 8 minutes is the final answer. Third option is the correct answer for this question, right. ఈ కాన్సెప్ట్ ఒకటి తెలిస్తే నాకు ఈ క్వశ్చన్ కి ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు, రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. Tank T has X liters of water and has 2 outlet taps A and B. Tap B was opened for 3 hours and tap A was opened along with tap B for the next 4 hours. After 7 hours, T had 750 liters of water. If tap A can empty it in 15 hours, tap B alone can empty it in 12 hours. What was the value of X? Right. ఒక కంప్లీట్ ట్యాంక్ ఉందిట, రైట్. 2 అవుట్లెట్ పైప్స్ ఉన్నాయి. A which can empty it in 15 hours, B which can empty it in 12 hours. ఇలా 2 వర్క్ చేసిన తర్వాత 7 hours వర్క్ చేసిన తర్వాత ఇంకా రిమైనింగ్ వాటర్ ఎంత ఉంది ఈ సిస్టమ్ లో 750 లీటర్స్. అంటే ఎంటీ చేసిన వాల్యూ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేసి రెండింటిని యాడ్ చేస్తే నాకు టోటల్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది, రైట్. A alone can empty it in 15 hours, B alone can empty it in 12 hours. Let us assume the total capacity be 60 units. Total capacity 4 units, 5 units. Total efficiency 9 units. Tap B was opened for 3 hours. B 3 hours లో ఎంత ఎంటీ చేస్తుంది? 3 into 5, 15 units is getting emptied. అలాగే A and B రెండు 4 hours వర్క్ చేసినాయి. 4 into 9, 36. అంటే టోటల్ 7 hours కి 51 units getting emptied. అంటే రిమైనింగ్ is 60 minus 51, that is 9 units. 9 units వాల్యూ నాకు ఇచ్చారు 750 అని చెప్పేసి, రిమైనింగ్ 750 అని చెప్తున్నారు. రిమైనింగ్ is 9 units. టోటల్ కెపాసిటీ ట్యాంక్ హ్యాస్ ఎక్స్ లీటర్స్ అంటే ఇనీషియల్ గా ఎంత వాల్యూ ఉంది అంటే టోటల్ 60 units. 60, right. 3 times 3, 20 times 3, 25 times 250 times 25, 2 times 50, పక్కన 00. 5000 is the required answer. Second option is the correct answer for this question, right. Yes. Question number 14. There are 12 pipes that are connected to a tank. Some of them are filling pipes and other are drain pipes. Each of the filling pipes can fill the tank in 8 hours and each of the drain pipes can drain the tank completely in 6 hours. If all the pipes, fill pipes and drain pipes are kept open, an empty tank gets filled in 24 hours. How many of the 12 pipes are fill pipes? Right? నా దగ్గర టోటల్ 12 pipes ఉన్నాయట, అందులో కొన్నేమో ఫిల్లింగ్ పైప్స్ ఉన్నాయి, అలాగే ఎంటీయింగ్ పైప్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ కలిపితే 12 pipes ఉన్నాయట నా దగ్గర, రైట్. సో ఫిల్లింగ్ పైప్స్ ఒక్కటే వర్క్ చేస్తే 8 hours లో ఫిల్ చేసేస్తాయి. అదే ఎంటీయింగ్ పైప్స్ మాత్రమే వర్క్ చేస్తే 6 hours లో వర్క్ చేస్తాయి, రైట్. అదే నా దగ్గర టోటల్ రెండు కలిసి వర్క్ చేస్తే 24 hours లో ఫిల్ అవుతుంది అని చెప్తుంది, రైట్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కి మనం ఎల్సిఎం మెథడ్ అనేది చేయలేము. ఫిల్లింగ్ పైప్స్ ఏ అని అస్యూమ్ చేస్తున్నా, అలాగే ఎంటీయింగ్ పైప్స్ ఏమవుతాయి అప్పుడు ఫిల్లింగ్ పైప్స్ ఏ అయితే ఎంటీయింగ్ పైప్స్ 12 minus ఏ. యూనిట్స్ మెథడ్ మాత్రమే అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది. ఒక్కొక్కటి 8 hours టైం తీసుకుంటాయి.
ఒక్కొక్కటి ఫిల్లింగ్ పైప్ 8 hours టోటల్ ఏ పైప్స్ ఉన్నాయి. ఎంటీయింగ్ ఒక్కొక్కటి 6 hours టైం తీసుకుంటున్నాయి, టోటల్ 12 - ఏ. రెండు కలిసి వర్క్ చేస్తే 1/24 hours లో 1 hour కి 24 parts ఫిల్లింగ్ అవుతుంది, రైట్. సో ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే నాకు ఫైనల్. టోటల్ 24 is the LCM, right? 3a plus minus 48 plus 4a is equal to 1/24. 24 getting cancelled. 48 at weight wealth is 7a is equal to 49. A is equal to 7. నన్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నది ఫిల్లింగ్ పైప్స్ కాబట్టి ఫిల్లింగ్ పైప్స్ A is equal to 7. థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కి మనం యూనిటరీ మెథడ్ మాత్రమే అప్లై చేయాలి, రైట్. ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 15. A tank is filled by 3 pipes with uniform flow. The first 2 pipes operating simultaneously fill the tank in the same time during which the tank is filled by third pipe alone. అంటే A time plus B time రెండిటి time is equal to C alone time అని చెప్పేసి మాట్లాడుతుంది. This is the first point. Next, the second pipe fills the tank 5 hours faster than the first pipe. First pipe ఏ hours అనుకుంటే సెకండ్ పైప్ ఏ hours టైం పట్టేసింది, కానీ ఫాస్టర్ అంటే తక్కువ టైం పడుతుంది. అంటే ఏకి ఫర్ సపోజ్ 6 hours టైం పడుతుంది, 5 hours ఫాస్టర్ అంటే 5 hours ముందరగానే ఫిల్ చేసేస్తుంది. అంటే ఈ 1 hour లో వర్క్ చేస్తున్నట్టు, రైట్. అంటే 5 hours ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం మనం, ఓకే. అలాగే 4 hours స్లోయర్ దాన్ ద థర్డ్ పైప్. Second pipe is 4 hours slower than third pipe. అంటే A minus 9 units. అంటే A minus 9 units గనక C అయితే దానికంటే 4 hours తక్కువ టైం పట్టాలి, 4 hours ఎక్కువ టైం పట్టాలి. స్లోయర్ దాన్ స్లోగా ఫిల్ చేస్తుంది అంటే టైం ఎక్కువ పడుతున్నట్టు, రైట్. A minus 9 plus 4 A minus 5 దీనికంటే 5 hours తక్కువ, రైట్. ఎస్, ఇది ద టైం రిక్వైర్డ్ టు ఫస్ట్ పైప్, రైట్. ఆల్రెడీ టైమ్స్ గురించి మాట్లాడేసాం. 1/a యూనిటరీ మెథడ్ అప్లై చేసేద్దాం. 1/a minus 5 is equal to 1/a minus 9. ఫస్ట్ పైప్ రిక్వైర్డ్ టైం బై ఫస్ట్ పైప్. నేను ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్ చేస్తున్నాను, రైట్. ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ చేయొచ్చు, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ అయింది, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం ఆన్సర్స్ రావచ్చు. కాకపోతే ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ కొంచెం ఈజీ మెథడ్, రైట్. ఫస్ట్ 30 hours తో ట్రై చేద్దాం. 1/30 ప్లస్ 1/25 is equal to 1/21, రైట్. దిస్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్. ఇక్కడ ఎల్సిఎం వచ్చేసి నాకు 30కి 25కి 5 6 times 30 35 times 150 is the LCM. డినామినేటర్ లో 150 ఉంది, డినామినేటర్ లో 21 ఉంది. 150 and 21 we cannot write. ఒకసారి సాల్వ్ చేసి చూద్దాం. డినామినేటర్ 150, ఫస్ట్ ఆప్షన్ 150 అంటే 35 times 25 6 times 11/150, right. 11/150 is not equal to 1/20. It's not equal to 1/20, right. First option కాదు. Next, second option 1/15 plus 1/10 is equal to 1/15 minus 9 6, right. LCM is 30. Next, 2 times 3 times 5/30 which is a 1/6 units. 1/6. Second option is the correct answer for this question, right. Yes. ఇక్కడ ఈ కండిషన్ రాసుకోవడంలోనే మనకి టోటల్ క్వశ్చన్ అనేది సాల్వ్ అయిపోతుంది, రైట్. ఫాస్టర్ అంటే ఫాస్ట్ గా ఫిల్ చేస్తుంది అంటే తక్కువ టైం పడుతున్నట్టు, స్లోగా ఫిల్ చేస్తుంది అంటే ఎక్కువ టైం పడుతుంది.